ona kuraroka gukira kawaida ni kirathimo kia Ngai cokerie Ngai ngatho ndu wa bururi witu wa Kenya ndu mara mahanikite megie bururi tutiri kindu tungimuthukira no tumwirira ni wega reke nguhe kiugo kia rucini he ni ngukena na nderito wa ihora wa kiugo giki anjirie ne athikagiria koya kiugo nigetha okari agagitamburukia makiri haria ithagumia-ini tuguthomana ni ndacagura ti mundu watuma tuguthoma Johana 8 muhari wa 32 Johana 8 muhari wa 32 no niguo muhari uria urathomwo ni etikia thi yothe na ni mukamenya uhoro uria wa ma naguo uhoro ucio wa ma ni ukamuohora kuma kombo-ini Johana 8 muhari wa 32 ni mukamenya uhoro uria wa ma niguo andu aya na uhoro ucio wa ma ni ukamuohora kuma ukombo-ini yo ni Johana cigana 8 muhari wa 32 na ni mukamenya uhoro uria wa ma Joroge ni mukamenya uhoro uria wa ma naguo uhoro ucio wa ma mwaumenya ari ni ukamuohora kuma ukombo-ini Ngai arathime ciugo ciake na ritwa ria kiria muria ritura rigocagwo tene na tene amen amen ati uhoro wa ma ni ugeka atia ni ukamuohora kuma ukombo-ini uria mungikorwo mutonyetio kana mukitwara ria mukamenya uhoro wa ma God is good all the time and all the time. God is good Kamau. Ngai ni mwega hindi ciothe na hindi ciothe. Ngai ni mwega ithe ni cenjagia. Mungu ni mwema kila wakati na kila wakati. Mungu ni mwema. Tenda wema nenda zako. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Mwathani agocwo. Amen. Muri okuo ni turi okuo no mwiyumireirie na biu ni wega riure umuthi ni mweri 28 mweri wa 11 mwaka wa 2025 niguo githurano ni githiru kire na ithurano nini muthenya wa ira mamiriro ni maumirite andu aria maraikagia kura ni meyaritie ithe to respect decision ya aikia akura akukura ikagio kura ndeto iria tukinyira cia hinahi aikoni hindi rokira rucine ni ati officially kana ni kwikiritwo mukonde ati mundu gitwo Leo wa Muthende niwe mubunge muthure wa gicigo kia ubunge kia Mbere ya Rugongo niyo Mbere North na thutha wa kuhota muhuraniri wake wa hakuhi kana uria mungithaniri wake wa hakuhi ugwitwo Newton Karish na nigukwira kura icio ciothe Kenya ngutarire ngwire kura iria mahotana nacio na mundu nacio iria official Leo wa Muthende wa kiama kia UDA na Newton Karish na rari wa kiama kia DP yes ni kwanirwo rucine ruru ni IBC ni oina hinya wake wa thokwanirira na ni yanirira ati wa Muthende toguo watwira niwe mubunge muthure kura ciathia atia kura ciathia atiriri thutha wa gutarwo cikirio ciothe cia kura igana ria 34 134 polling stations cikirio igana rimwe ria 34 kura iria ikirio ni kura 33 33,947 hari icio kura igana ria 86 ciratuika rejected Leo wa Muthende aragia na kura 15,000 na magana manana ma igiri 15,802 Newton Karish wa kiama kia DP wa Muthende wa kiama kia UDA niwega gutheria Newton Karish ena kura 15,000 na magana matatu mainyanya 15,308 hena mundu ungi yes ugitwa Dan Kanibwe andike mamwe kuria everyday gwire mamwita kiboi arari na ni wa chama cha kazi kia Moses Kuria arari na kura 2,000 na magana mana maite oguo ri namba imwe na namba 2 matigana na kura magana mana ma 96 kuria Mbere North no namba 3 ri ni atigwo ai haraihu ni mutigana makiria ma kura 13 na ungika mathabu ma andu acio maraumirire ri ni kindu 60% ya andu nio maraumirire gwikia kura kuria Mbere North reke gutware nginya kundu gwitagwo riri Kasipul guthukia kuo Kasipul na kuo ri murio wa uria mubunge wirika kuragwo witagwo Boyd Were niwe wathurwo ta mubunge wa kuu
thutha wa kũgĩa kura 16,000 na kĩama kĩa ODM. Yes. Thutha wa kũgĩa kura 16,819 na maracindanaga na mũndũ kana ũramũkuhĩrĩirie mũno rĩ, mũng'ethanĩri wake wa kuhĩrĩria arĩ na kĩama kĩa independent retagwo Philip Aroko. Philip Aroko ararĩ na kura 8,000 na 476. Na Philip Aroko ũcio ndararĩ na kĩama. Ararĩ independent. Na arokĩta na kĩrugarĩ kĩho. Mũno gũthurwo. Kumbe nĩ marurume matembura. Haya, reke ngũteng'erie Ugunja. Ngũthũkia kuo guothe wa gĩthĩnji. Ugunja rĩ. Gĩkeno kĩrĩ ngoro. Kamau. Haya, Ugunja rĩ. He mũndũ ũretwo rĩrĩ Moses Omondi. Wa kĩama kĩa ODM. Moses Omondi. Moses Omondi rĩ. Ararĩ na kura ngiri kana agĩire kura 9,000 na 447. Arũmĩrĩirwo nĩ mũndũ ũretwo Engineer Orodi Odhiambo. Engineer Orodi Odhiambo rĩ kĩama gĩake kĩrerwo nĩ kĩrĩkũ? Ena kura rĩrĩ, ena kura 1,000 na 887. Ici nĩ kura iria confirmed. Ici nĩ iria cidikĩrĩtwo nginya nĩ IEBC atĩ ithuĩ tũrĩ andĩki a mohoro ta Royal Media kana twĩ Inoro twĩna ũigĩrĩrĩki wa gũcitangatha. Ici social media Acha. Social media na mũgĩtira mũkiuga nĩ ng'ania. Acha. Ithuĩ na tũtiĩtoco twĩ Royal Media. Itagwo Legacy Media. Na Royal Media yanagĩrĩra kĩrĩa officially kĩanĩrĩirwo nĩ ũrĩa wena hinya ũcio kĩwatho na ũrĩa wanagĩra maumĩrĩra ma gĩthurano etagwo IEBC. Atĩ IEBC auga mbere no thigwathi atĩa wa gĩthĩnji tũcokerere na nĩ hĩndĩ tũrokĩra. Mbere North rĩ. Tacokera rĩngĩ moimĩrĩra ma Mbere North. Mbere North the official votes. Yes. Iria cirekereirio na ndenda nginya mũndũ gwĩtwo Nyambura wa Kabwe aigue. Mbere North IEBC declared results. Thutha wa cikirio ciothe 134 gũtarwo. Cikirio ciothe kura cio gũtarwo na verifywo. Nĩ atĩ kũraikirio kura 30,000 andĩka handũ nĩgetha andũ matika kura 30,000 na 3 na 947 nĩ gwandĩkĩte. Haya, icio nĩcio valid votes. Rejected votes. Iria kana iratarirwo no ti njega, citingĩheo ng'ania kana ng'ania, nĩ 186. 186. Leo wa mũthende wa kĩama kĩa UDA ena kura 15,000 na 802. Neguo. Na arũmĩrĩirwo na hakuhĩ mũno nĩ mũndũ gwĩtwo Newton Karish wa kĩama kĩa DP ũrĩa ararĩ na kura 15,000 na 308. Haya. Na Kedan Kanibwe abĩngĩ mamwe Kĩbũi ena kura 2,000 na 480. Haya, rĩu ngathĩti ya Daily Nation ĩrauga timu ya Broad Based nĩ yonania dalili njega mũno, yonania ũhotani mũnene mũno. Broad Based nĩ arĩa manyitagĩra mbaru thirikari ĩno ĩkuonya ndandũku, gwatuĩka nĩ maronanirie ũhotani mũnene mũno. Mũthenya ũrĩa ngathĩti ya The Standard na Daily Nation cirauga ũrarĩ na ngahĩha, mũthenya ũrarĩ na ngũĩ na kũndũ kũmwe kũrakĩonekanire ũitĩki wa thakame. Nĩkĩo ngathĩti ya The Standard ĩrauga ballot bloodshed, nayo Daily Nation ikagwa day of election chaos. Hĩndĩ ya kũmuramura rĩ nĩ tũkũramura ũrĩa kura cirathire atĩa, nĩ maũndũ marĩkũ mangĩ marĩa yumĩrĩrie marĩa ngathĩti ciĩrĩ ihotete kuoya nginya na mbica na maandĩko ũrĩa kũrathire na mbere cikĩrĩu-inĩ itiganĩte cia kura mũthenya wa ira kana tiguo. Nĩ gakũgweta atĩrĩrĩ ngathĩti ya The Standard yo kĩrĩa yoya rĩ yoyo ũhoro wa rĩrĩ yoyo ũhoro wa tira kũrarĩ na ngũĩ nyingĩ mũno. Nation ndĩgũtũhete maumĩrĩra wega tondũ ĩgĩcabithio of course maumĩrĩra mamwe matiraimĩte kana matirarĩ confirmed. Rĩu ngathĩti yo ũguo wagweta ĩrarĩ ũhoro wa ngũĩ ironeke mũthenya wa ira tũkorwo tũkĩmuramura wega na tũrikĩrie magathĩti-inĩ. Nĩngwenda kũigua ndũmĩrĩri ciaku kana woni waku, nĩ tũkorwo tũgĩthoma ũhoro wa woni waku thĩinĩ wa gĩthurano kĩrĩa gĩkire ithurano icio nini irekĩkire, tũkwĩrania ciũria nyingĩ mũno, tũkwĩrania ũhoro wa campaign strategy iria irekirwo ũguo, na ngathĩti cia ira nĩ iratwĩrĩte atĩ maumĩrĩra ma ithurano icio cierĩ nĩ megũtuonia ũrĩa hihi kũngĩgathiĩ 2027 na ikorwo nĩmo megũtuonia rĩ nĩ ũiganĩire namo wĩ ta mwĩroreri witũ. Namba itũ SMS gũkũ thĩinĩ wa studio nĩ 22488 na no ũthiĩ nginyagia kũrĩa YouTube channel itũ, na ndona andũ angĩ mandĩkĩte kwandĩka ndũmĩrĩri ciao harĩa YouTube nĩ gũkorwo ngĩthoma ndũmĩrĩri cianyu wona twarĩkia kũthoma mohoro. Nĩ gũthoma mohoro nĩ tũthomere mohoro amurĩrĩ mweri ũrĩ nja nĩ wĩroragĩrwo nĩ ũraigua marurume matembura thomere mohoro.
Nĩ wega mũno nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũtwarana na ithuĩ reke ngũthomere mohoro maitũ na njĩra nguhĩ ma ithaa rĩrĩ rĩa thinacara. Niĩ njĩtagwo Njoroge wa Gĩthĩnji. Gĩthagathago na ngucanio cia gĩthurano iranjirie o hwaĩ wa ira mbere ya gĩthurano kĩrĩa kĩratindĩte na mbĩtĩka hiũ gatagatĩ ka arĩa marahĩtahĩtanagĩra hamwe magĩũkanĩrĩra na kũingata arĩa mareciragĩria matirĩ na mũbango mwega. Njenga Wambui mwandĩki wa mohoro nĩ atũcorera ũrĩa ngucanio icio iratindire mũthĩ wa ira gĩthurano mĩena ĩtiganĩte. Ya mĩhang'o ya gũikia kura ĩtambĩrĩirie na ceceni cia gũikĩria kura kũhingũrwo. Ngari ya mũhĩtahĩtanĩrio ũmwe nĩcinĩtwo ĩ mũkawa-inĩ ũmwe mwena wa Malava. Ngari mũthemba wa Toyota Prado ĩrĩa ĩrerĩkana nĩ ya mũtongoria wa kĩama kĩa DAP Kenya Eugene Wamalwa nĩcinĩtwo nĩ andũ mataramenyeka. Na wamekuja na mampini na bunduki. Mipini, mapunduki. Sasa katika harakati na Eugene Wamalwa alikuwa amesimama kwa barabara. Hao walisuka tu na kuanza kupiga watu nini, na mtu mmoja tulimspot. Tukihugukira mwena wa Bere North nĩ kuma na nditimũrano ceceni-inĩ ya wikia wa kura ya Siakago rĩrĩa mũndũrũme wa ũkũrũ wa gatagatĩ-inĩ ageririe gũtindĩka mũtongoria wa kĩama kĩa DP Justin Muturi akĩaria na andĩki a mohoro. They are very small people, we will afford them back. Kũngena kuo mũmbunge wa Kilifi ya mũhuro Ken Chonga nĩ ngatirwo nĩ arũmĩrĩria kĩama kĩa DCP arĩa mekũihũirwo nĩ matũkũya ceceni-inĩ ya wĩkĩria kura ya Kanagoni gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Magarini agĩkũirwo gũkorwo akĩheana mahaki kũrĩ aikia kura. Hiyo serikali yote kwamba wananchi wameamua, raundi hamtapanga watu, hamtauzia jamii woga. Hatutaki uongozi mbaya. No one can compromise with this election. Juu wananchi wameamua. Amefuata nini Magarini? Kama si mambo na uwizi. Kila wanachopanga tunakijua, tunatubua. Leo tumemtubua, ameenda Kanagoni na huko pia atatibuliwa. Tumejipanga na hatutaki kupumbavu. Ishanja mataishi nĩ itumũkĩte Nyamira gĩthurano kĩa wodi 3, wodi ya Nyansiongo. Gaheha ciumanĩte thutha wa andũ atatũ mataramenyeka gũtharĩkĩra ceceni ya gũikĩria kura methaĩte na mabanga na thimbo na itemi rĩa gũtharĩkĩra aikia kura, gũkũ amwe ao magĩtigwo na nguraro na gũtwarwo thibitarĩ. Maobithaa a borithi nĩ macokire mahoreria andũ na mĩhang'o ya gĩthurano yathiĩ na mbere. Na kuo mwena wa Mumbuni kaunti ya Machakos gaheha ituthũkĩte ceceni-inĩ ĩmwe ya gũikĩria kura thutha wa ũrĩa warĩ MCA wa wodi ya Zamani Paul Museku gwĩkũĩrwo nĩ arahe aikia kura mahaki gũkũ akĩrutũrũrwo nĩ aikari, na thutha ũcio mĩhang'o ya ũikia wa kura yathiĩ na mbere. Na kuo wodi ya Nyamaiya kaunti ya Nyamira ngari igĩrĩ nĩ ithũkangirio thutha wa arĩa mauma nayo gwĩkũĩrwo megũkuĩte mĩratho, mũndũ ũmwe akĩgurario ũru thutha wa gũtemangwo na njora. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Njenga wa Wambui. Nĩ wega mũno Njenga wa Wambui nĩ ũndũ wa riboti ĩyo yaku. Ithurano nini cia gĩcigo mbunge kĩa Malava nĩ iragũmĩirwo nĩ wagagu na mũtuthũko wa Gaheha. Ngari ya mũtongoria wa kĩama kĩa DAP-K Eugene Wamalwa ikimudio mwaki nacio imwe cia Sespanyako gũthũkangio nĩ batoni ya andũ maretharĩte na hiũ. Dan Shegene mwandĩki wa mohoro narĩ na ũhoro ũcio makĩria. Batoni ya mwaho wa UDA niyo irerikana gũkorwo imudĩtie mwaki ngari ĩno mũthemba wa Toyota Prado ya mũtongoria wa kĩama kĩa DAP-K Eugene Wamalwa. Gĩko gĩkĩ kĩhanĩkire thutha wa mĩaho ĩno ĩrĩ ya gĩũteti gũcemania na arĩa manjĩrĩirie bara aikari ma Matambũra gũkorwo nĩ ateti. Hawa vijana wenye wanafaa bunduki, kuna wale hata wanakuja na mampini, si hatuwajui. Mpaka mwenyewe kiongozi mwenyewe amefalia, lakini tunamjua. Awachane na hii kura ni ya Malava. Hii kura yuko Mumias. Walikuwa ni kikundi kubwa ya magari mingi sana. Magari more than 10. Na wamekuja na mampini na bunduki. Mipini, mapunduki. Sasa katika harakati na Eugene Wamalwa walikuwa wamesimama kwa barabara. Hao walisuka tu na kuanza kupiga watu nini, na mtu mmoja tulimspot. Aikari mwena ũyũ matarĩirie atĩ mbere ya ngari ĩyo kũmundio mwaki, andũ arĩa mekwĩhithĩte maũthiũ mao metharire na mathandũkũ merĩ kuma ngari-inĩ ĩyo.
Ciĩko ingĩ iria ihanĩkire nĩ igeria rĩa gũtharĩkĩra mũhũranĩri na kĩama kĩa DAPK Seth Panyako hamwe na mũtumia wake thutha wao kũingĩra mũkawa-inĩ wao na gũtharĩkĩra aruti ao a wĩra na gũthũkia ngari kũrĩa rĩu amwe a aruti a wĩra acio rĩu marĩ hatĩka-inĩ thibitarĩ. Seth Panyako atarĩirie atĩ ona thengia wa igeria rĩake gwetha ũteithio kuma kũrĩ abitha a borithi gũtirĩ ikinya ona rĩmwe rĩoirwo. Person who attacks your driver, your personal driver, injures him, is a person who is coming after your life. I have no drivers speaking today. My driver has been grievously injured. I have many of my employees who work at the hotel. 10 so far we have seen. One is still in theater as we talk. Panyako augĩte rĩu mũtũrĩre wake ũrĩ hatĩka-inĩ na thirikari nĩyo ĩrabangire njama ĩyo ya kũmũtũmĩra nyanake nĩguo cinyitanĩre na ateti kuma mĩena ĩngĩ ngũrani. Hĩndĩ-inĩ ĩyo mũhũranĩri na kĩama kĩa UDA David Ndakwa augĩte we nowe ũkoretwo athingatĩte thayũ na ndarĩ arakuruhanio na thogothogo o ciothe. Violence is not with me. Mine, I have sold manifesto to the people. I have gone to them. They have told me their issues. I have told them what I can do for them. Mũtongoria wa kĩama kĩa DAPK nĩakomithĩtie ciĩko ici irahanĩka mwena ũcio wa Malava cia gũthoga gĩthurano na kũhotomia thayũ. Ona kũrĩ na ũguo maabitha a borithi nĩmacokire mahoreria ngahĩha ici ĩndĩ ciũria no cireyumĩria hihi no ũngĩkorwo ũbangĩte kũruta thogothogo ici hĩndĩ ya ithurano. The tool of violence, the violence visited on our candidate directly, is meant to create the environment, conducive environment for voter staffing and voter suppression. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Dan Chege. Nĩ wega Dan Chege nĩ ũndũ wa riboti ĩyo yaku marero nĩ mohoro maitũ na njĩra nguhĩ ma Inooro rũcinĩ rĩrĩa tũrakũmenyithia atĩ mũndũ gwĩtwo Leo wa Muthende nĩ wathurĩtwo ta mũmbunge mwerũ wa kũndũ gwĩtwo Mbeere North thutha wa kũhota Newton Karish na Dan Kanibwera maramũrũmĩrĩire thĩinĩ wa gĩthurano kĩrĩa kĩarĩkia gũtangathwo oro rĩu mathaa ma rũcinĩ. Tũkorwo tũkĩmenyithia maũndũ macio na njĩra ndaya thĩinĩ wa mohoro maitũ mokĩte, no nĩ wega gũkũririkania atĩ mohoro ma hina hini atĩ mũmbunge mwerũ wa gũthurwo rĩu kana mũthure nĩ Leonard wa Muthende wa kuma kĩama kĩa UDA kuma kũrĩa mwena wa Mbeere North. Icio tũkũmenyithia makĩria ke twambatĩkĩrie ũrathiĩ na mbere na kũrĩa mohoro maitũ na njĩra nguhĩ ma Inooro rũcinĩ. Tutigera hau. Tũkũgeithia mũno mwĩroreri wa Inooro TV. Hamari tũjitagwo Maina wa Kimani kana kĩũria wa ithaga rĩetu. Ajuga kwa wĩna kĩũria no ũrie. Tũkuga nĩ wega mũno nĩ gũthiĩ na mbere na support gũtũnyitĩra for the last 10 years. Tigani inyuĩ tũtigire haha. Nĩgĩ tũruga happy birthday Inooro at 10. Ngai mũrathime amuongere matukũ nĩ mũthiĩ na mbere gũtũ. It's big, it's better, it's the November prize crush only on Citizen Duka. Usipate stress ya shopping this November. Citizen Duka itakupanga. Fanya shopping yako hii November kupitia Citizen Duka iweze experience our November prize crush on different items of your choice. Every shilling saved counts only on Citizen Duka, your home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Tired of late rides and shady charges? Itisha Wigo. Now Wigo, you get more than just a ride. Unapata on-time pickups, gari safi na fresh every time. Ride V-Smart, ride V-Safe, now Wigo. Download the app now, ama SMS Wigo to 2045. Wigo, your trusted ride.
Musa oririo wenaki onawe kana ngiricio igana we nacio we bukire mugunda guku Happy Land Gardens Kantafu mugondo uyu we ndagika 3 tu kuma main road ya Kagundo road na turakuhe mwaka mugima kuriha balance. Wira witu munene twegire ni kuruta andu kombori-ini riu twina mugunda mweru uria twendie 550 na wariha kashi tugakonderia 500,000. Ploti ici ciothe ciĩ taũni-inĩ no o ploti ĩna taitũ yayo ti matha taitũ. Na rĩu tũhũrĩre thimũ kũgerera 0798-345-344 waranire na ithuĩ 24/7. Na tondũ mũgũnda ũyũ wĩ taũni-inĩ nĩ tũthiĩ rĩu tũkarĩe mandathi. Mawega Company Limited, celebrating 20 years of turning tenants into landlords. Ũngĩenda kwĩgĩra rwĩmbo rũrũ ta rũgambi rwa thimũ yaku hihinya *812*789# no ririkane Inoro nĩ mũciĩ wa aini othe. Nega muno nĩ ũndũ wa gũthiĩ na mbere gũikarania na ithuĩ. Na kumana wa gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Magarini kaunti-inĩ ya Kilifi, mũmbunge wa Kilifi ya mũhuro Ken Chonga nĩ arahamũrithirio nĩ arũmĩrĩri ake magĩkũĩrwo kũheana mahaki. No wĩkia wa kura no ũrathire na mbere o ta ũrĩa kũrabangĩtwo. Na kwa gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Magarini kaunti-inĩ ya Kilifi, mũmbunge wa Kilifi ya mũhuro Ken Chonga akĩhamũrithio na arũmĩrĩri ake magĩkũĩrwo kũheana mahaki, no na gũtuĩka wĩkia wa kura nĩ ũthire na mbere ũrĩa gũgũbangĩtwo, gũkũ aikia a kura magĩkinya iceceni-inĩ cia gũikia kura na angĩ gũcoka gũthiĩ thibitarĩ. Anasema kwamba ni agent. Nĩ nyanake iria cikũihũrĩtwo nĩ matũkũya ikienda kũmenya kũrĩa mũmbunge wa Kilifi ya mũhuro Ken Chonga arĩ. Amekuja hapa anatoka jana usiku, amekuwa akiingia maeneo ya Muyakae, maeneo ya Kanagoni kujaribu kuuzia jamii uoga ili wasitani in large numbers. Amefuata nini Magarini? Kama si mambo na uwizi. Kila wanachopanga tunakijua, tunatubua. Leo tumemtubua ameenda Kanagoni na huko pia atatibuliwa. Agĩthiĩ na mbere na mĩario thimũ-inĩ akĩregana na mĩario gũkorwo kwa mũmbunge ũyũ thĩinĩ wa ceceni ĩno, ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirie maabitha a borithi kũingĩrĩra, ũndũ ũrĩa ũtanagirie mbeũ njĩthĩ aya kũmũhamũrithia na gũtumũra wagagu, ona gũtuĩka wĩkia wa kura nĩ ũthire na mbere. You are supposed to have the oath of secrecy. You must have the letter of appointment by the candidate or the party and an original ID. Some of them had abstracts, and you cannot be allowed to get into the polling station with an abstract. Ona gũkĩrĩ ũguo, aikia a kura magĩthiĩ na mbere na gũkundera thĩinĩ wa ceceni cia gũikia kura. Karani a kamĩtĩ ya IBC aingĩ magĩtigwo matarĩ na wĩra mũritũ wa kũruta. Uamuzi wa nani atakayekabidhiwa uongozi wa rasilimali zinazotoka serikalini kuja huku ni uamuzi wao. Hivyo wasiwe ni wenye kuzembea kisha baadaye waanze kusema kwamba waliogopa. Hakuna cha kuogopa. Those criminals who has got any intention to cause mayhem, violence, defiance and disobedience of law, we are going to take you head on. Please don't try that one in Magarini. Peleka mahali ingine. Amwe a ahũranĩri a gĩturwa kĩu mwena ũcio magĩcakaya mĩhĩnga ĩrĩa ĩkwĩyumĩrĩtie, ona gũtuĩka mũrũgamĩrĩri wa gĩthurano kĩu Joseph Mwafondo kwĩranĩra nĩ mahotire kweheria mĩhĩnga ĩrĩa yuma ho. Nimeona kura ni muhimu kwa sababu kura hii ya mwaka huu ni tofauti, kwa sababu mimi nimekaa Mamrui miaka yote bila maendeleo. Tunapata habari chache kidogo kando kando kwamba labda wengine kabla waingie vituoni kuna watu wamekaa vikundi kando kando wakiwa wanaleta ushawishi. Wametoka nje ya Magarini na wanajaribu kuvamia vituo vyetu. Wanaingia kwa vituo wakipeana vitisho kwa wapiga kura. Kuna baadhi ya vituo ambavyo maagenti wangu wamezuiliwa nje na ninakimbilia huko niende nikaweze kusuluhisha hilo tatizo, kwa sababu mimi ndio candidate na agent wangu lazima awe ndani.
ya polling station. Ikundi cia kuhuranira ihoto cia muingi ari hamwe na Center for Litigation Trust ikienda kamiti ya IBC kuhuthira ithurano icio ari meharĩria ma gĩthurano kĩnene. Handũ-inĩ ha Inooro TV, Njĩta Theuri wa Mbogo. Nĩ wega mũno Theuri wa Mbogo nĩ ũndũ wa riboti ĩyo yaku, na nĩyo yatiriha mohoro maitũ na njĩra nguhĩ maithaa rĩrĩ rĩa thinacara nĩ kwamũkĩra mohoro mangĩ na njĩra nguhĩ na cia thaa 5, na hĩndĩ ĩyo ĩkoragwo arĩ hĩndĩ ya tabarĩra ya uge waku. Angĩkorwo nĩ hĩndĩ ũranyitanĩra na ithuĩ nĩ ngwenda gũkũmenyithia atĩ mohoro ma hina hini atĩ mũmbunge mũthure wa kũndũ gwĩtwo Mbeere North nĩ arĩkĩtie gũtangathwo na nĩ Leo wa Muthende wa kĩama kĩa UDA, reke ngũcokerere acindana kura cigana nĩgetha hihi agĩkorwo nĩ hĩndĩ wanyitanĩra na ici nĩcio kura iria official cia mũndũ gwĩtwo Leo wa Muthende. Nĩ gĩthurano kĩrarũmagĩrĩrwo mũno makĩria nĩ andũ arĩa mathikagĩrĩria rũthiomi rũrũ ndĩraria na nĩ marenda kũigua ũrĩa gwathiĩ thutha wa cikĩrio cia kura 134 ciothe gũtarwo na kũrorwo kura icio ũrĩa ihana. Kura iria ciatuĩka nicio ciĩtagwo valid votes nĩ kura 33,947 33,947 icio nicio valid votes. Iria ciraregirwo kana gũthũka twĩtaga rejected votes nĩ 186. Leo wa Muthende harĩ kura icio 33,000 agĩa na kura 15,802. Mũndũ gwĩtwo Leo wa Muthende wa kĩama kĩa UDA na nĩwe wahota, arũmĩrĩirwo na hakuhĩ mũno nĩ mũndũ gwĩtwo Newton Karish wa kĩama kĩa DP na kura 15,308. No hena ũngĩ ũrageretie ũretwo Dan Kanibwe, andũ gĩa kũrĩa mwena wa Mbeere maramwĩta Kĩbũi, na ararĩ na kura 2,480 2480. Koguo angĩkorwo nĩ kwenda kwandĩka kura cia mũndũ gwĩtwo Leo wa Muthende nĩ kura 15,802 na nĩ arĩkia gũtangathwo ta mũhotani kana mũmbunge mũthure wa Mbeere North. Kama ndenda twambe turore ndũmĩrĩri iria tũtũmĩirwo. Andũ nĩ matũtũmĩire ndũmĩrĩri nyingĩ mũno. Ciĩkuo nyingĩ tarĩ mũndũ gwĩtwo Hosana wa Kutus nĩ atũgeithia rũcinĩ na akĩrĩ ũrĩa akĩandĩka. Hosana wa Kutus, good morning. Mũndũ gwĩtwo Moi wa Tours ona nĩ aratũgeithia rũcinĩ akauga twĩ thayũ na maumĩrĩra maya gũtema njĩra ya 2027 nĩ Moi wa Tours ũroria kĩũria kĩu. Mũrimũ Muigai wa Mwangi ndakĩrĩ kũrĩa Sipiri nĩ atũgeithia rũcinĩ arauga ũrĩa maumĩrĩra mekuma mahana andũ matikehũre gĩthũri kana kũhũhania nĩgetha bũrũri ũgĩe na thayũ. Ũcio rĩu nĩ ũhoro mũthiru, ithurano irathire ũguo waigua. Mũndũ gwĩtwo Mwarimũ Macharia wa John kuma Mũrũka arauga tweterere Ngai, thengio mũno. Mũndũ gwĩtwo Mũinjilisti original wa kũrĩa Thubukia arauga twĩ hamwe mũno kũrĩa mwena wa Thubukia kĩanda sana Gathima, agĩthirio kairĩtu gake kũrĩa Kangũbiri gegwĩtwo Agnes Wanja. Mwangi wa Gĩthĩnji tũrarĩ nake mũthenya wa ira. Good morning Mwangi wa Gĩthĩnji, ndigagũkararia rĩngĩ. Mwangi wa Gĩthĩnji geithĩka rũcinĩ kuma kũrĩa Kĩharo, tũtirĩ na ũru, we nĩ ũrĩ ũgo. Haya, mũndũ ũcio ũngĩ nĩgetha ngũikĩria Njoroge nĩ mũndũ arauga atĩrĩrĩ gũkũ kwa 22488 arauga maumĩrĩra macio monania atĩrĩrĩ he maũndũ mũgũthi mũtigĩte. Wa mbere nĩ mũgũbatara gũthiĩ mũtigĩte na mwehereire siasa cio kabira, nĩ mũtũmi wa message. Wa kerĩ nĩ mũkweherera siasa cia maheni, mwĩrage andũ maũndũ mama. Wa gatatũ kũringana na moimĩrĩra maya mũtũmi wa SMS gũkũ studio arauga irumi andũ kũrumana kũhũthania maũndũ macio nĩ mũgũtigana namo, na agakĩra congratulations UDA Leo wa Muthende nĩ tondũ wa gũthurwo kũrĩa kũndũ gwĩtwo Mbeere North. Mbeere North kwĩra congratulations na kĩrĩma kĩ hamwe nawe ũkĩambĩrĩria wĩra waku ta mũmbunge wa Mbeere ya Rũgongo. Ndaikia maitho harĩa YouTube nĩ ndĩrona maũndũ tofauti, ndĩrona andũ makiuga atĩrĩrĩ matiriganĩra na maumĩrĩra macio. Tarĩu nĩ wĩkaga kĩndũ gĩtagwo sampling na Faith Wairimu ndakuona, mũndũ gwĩtwo Nixon Bora Ndugere, Samuel Mwangi, Samuel Kamau and Georges nĩ ndamuona, mũndũ gwĩtwo Stanley Bogua, mũndũ gwĩtwo Kahuha wa Njoki, mũndũ gwĩtwo James Waweru, Gideon Maina, Joseph Maina, Egidio Wanyoike na Jeff PI, Jane Kafui na mũndũ gwĩtwo Faith Wairimu, ona mũndũ haranjĩra etagwo
Njuguna wa Muthiru onake geitheka muno mundu gwitwo Ann Georges na Kiki Wap geitheka muno na mundu handirona aranjira ritwa rake ni Jesse Mathenge geithikai inyuothe hatari gucagura ona unyu mwandikite hare kugerera YouTube channel itu ya Inoro TV tabe tikire cokere na gatheti kana kwena njokari hanini tu tondu ndenda guthoma cia diaspora mundu gwitwo Jeremy Damaris geitheka muno rucine Jeremy Damaris ari kuria Birmingham City America arauga good morning na mario kuyu America ni mararumirira moimirira maya maithurano guku bururi-ini thengi muno aitwa diaspora ni undu wa gwikara mwe maitho ona murio kuraihu mukahoera bururi na mukenda kumenya bururi wa ikaire atia Jogu wa trench coat ndari na uru arauga itua riu rituetwo ni rio riatuo ni aikari a Bere North ni matuete itua kuringana na uria maronire kwagiriire riu ni rio itua ria andu a Bere North thegi muno Jogu wa trench coats to maigire arafu tuikeria haya ona ni ndumiriri guheana ndumiriri ya macakaya mundu gwitwo Jeff Mathai akoragwo no he muthuri etagwo Jeff Mathai ni atigitwo ni mamu wao pole sana mundu gwitwo Jeff Mathai mundu kwina ndumiriri no amukinyirie Jeff Mathai andu ngene mamuwi haya iwe ngene ya mundu ino ngene ya muthuri ni ya mundu ngumenya family ya muthuri gwitwo Njuguna George Njuguna kana Wafita broker ndige mamuwi Wafita broker ni atigitwo ni his son's wife Pireto Wanjiku Ng'ang'a na agathikwo kuria Kifafu muthenya wa Tuesday pole sana kuri family yo ya George Njuguna wa kadogema mwe wa Fita broker tondu mutumia wa Murio ni arikitie kumatiga ni kuria kwa itha wa Fita andugema kwa mundu gwitwo Fita Magishu George Njuguna andugene mamwe wa Fita itha wa Fita sani imwe yake ni tigitwo ni mutumia wake gwitwo Pireto Wanjiku pole sana muno gwitwo mundu gwitwo itha wa Fita na mundu kuna ndumiriri no amukinyirie na pole sana ni ndaigwa mukahurukia mutumia ucio gwitwo Pireto Wanjiku ni ru no mwitire yu andata ilo itha wa Fita kuharia Kifafu kihuha na nigwira haitu ngemwa ni hau ni kihuha kihuha thiria kuri ni tondu headroom ikoragwo ya rwirwa kamiti riu nikio hetagwo kihuha pole sana itha wa Fita ni ngumenya na tumiro ndumiriri ni mundu gwitwo Buda na he mundu ungi wanyandikira ndumiriri haha never over mention your competitor on politics never over mention your competitor in a competition hedi amugushindana na mundu ri ucio murashindana nake ri tio tiro kimugweta na wa mugweta tiga kumugweta muno wa mugweta muno ri handu ha uri okwendaga tuigue ri takumwendia watu enderi ni wadia mundu ucio wa mugweta muno jaroge tondu taruri kwaria mari itamo strategy na ndarama thoma strategy maratwira atiriri wa muthende endio ni andu aria marekagira mundu gwitwo Karish Kura uria ara marahoyagira Karish Kura ri nio media wa muthende kuri andu nginya riu yajia gutuika tari jokes yajia gutuika riu ningi tari memes ritoru yajia kuingira ningi andu gutire mundu roi wa muthende andu ni maro tani ni Karish ndimwe kuma tene kuma riria njiri kuina kwaja itaga short but tough mwana mwembu okay kama kama tugocokeria na ngatheti good morning umwethe ni Friday ni no nyende gukungwira miaka ino 10 ngiuga ni thengio muno ni andu aria masavaga irio tundura guku Inoro Newsroom twaruga irio na nicio news mbere hari anchors aria masavaga irio kuri mwiroreri gacokia ngatho muno ni tondu tiganeo na tigane image yao tutigire haturi no nao arugi airio ambao ni reporters na ngamacokeria ngatho muno na reporters acio othe ni makorwo na timu iria ithurimaga mohoro my editors thank you very much for what we've done for the last 10 years na ngacokeria ngatho muno correspondents aitu kuria ground neo matumaga hindi ciothe mwirori ena kaundu ni ahota gukinyira thuku Kirinyaga akinyira Mbogo kuria Nyeri akinyira Weru Gatundu akinyira Mandi kuria Mombatha all our correspondents thank you very much we run mkoto mokiruta na tukinyira
We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Healing with precision begins with a clear map. The SPECT CT scan at RFH Cancer Center shows both structure and activity, guiding accurate treatment from bone scans and thyroid therapy to advanced options like lutetium for prostate cancer. It's clarity that leads to smarter decisions and better outcomes. RFH Cancer Center, perfectly mapping your recovery. We, kimwana, higura guku nyumba ni yakwa na ndurihite rent kana ukagura gwaku kwa Waraka Homes. Ati burotiko Kwa Waraka Homes ona guku uraikara nio manyendeirie. Nuno uri wiganire guku. Ukaga kuonia handu ungigura hatuike haku. Kondo tikungi ni guku kwa Waraka Homes na mugunda niguo yo turugamite guku Thika Kirima Mbogo kuria turakwenderia buroti ya 50 by 100 na 345,000 only. Na cio title necio ici. Tuhurire thimu 0795 999 444 o ringi 0795 999 444 kana tucerere Ruiru Kamakis Naivas Building 2nd floor. Waraka Homes wigwatire handu ngita haku. This festive season, begin a story. Qatar invites you to experience a different kind of magic, where every moment feels new, every sunset feels personal, and every traveler is welcomed with warmth. Discover Doha with our festive Qatar getaway from the 23rd to the 28th of December from just $1,385 per person sharing. Explore the dunes and the inland sea on a thrilling desert drive with a barbecue dinner under the stars and wander through the charm of Souq Waqif, where tradition meets the modern pearls of Doha. View travel, moments that matter, memories that last. Kwegera irekaniro ta rugambi rwa thimu yaku hihinya *860*415#. Ugukorwo ni urari na murimu wa cancer ya nyondo urathi urekwa radiation kana cancer o ingi yothe radiation niyo ireka atia no utume etha kihonia kia mathina mothe ma nyumba ino niki urenda gutuika mutwe wa nyumba ino nigetha korwo gitua matua mothe wetigira mathina mothe ma nyumba ino ithe ndirakwira ndari kuo na marora kana ni kuri na ku fairo-ini ciao kana ni kuri muthigari wetagwo guo gutire muthigari wetagwo guo Kenya. Kamau Njoroge ni ndatumiro riri results ya kundu gwitwa Kariobangi North. Yes. Kariobangi North ri David Wanyoike wa Rũĩ niwe muhotani wa gĩtĩ kĩa MCA gĩa Kariobangi North na thutha wa kũgĩa na kura 2,140 2140 arumirwo ni mundu gwitwa John Katua ũrĩa arugamĩte independent na aragĩa kura 1,891 votes. Nĩ kuonania kĩama kĩa DCP nĩkĩrahotire gĩturwa kĩa MCA ya kule Kariobangi North Ward. Rucio ni umwe wa aria rumagirwo eru niguo
kana keru ka mbere hena ngocia cio nitugo confirm getha tutige uria kwandikitwo social media tigo turumagirira kiria confirm tondu twina andiki a mohoro kuria guothe kurare na ithurano na turi na kamiti ya ithurano bururi-ini ABC kiria yarekereria na ithe tukahe mwiroreri githe tigo Njoroge ngwiciria he mundu ajira kuretwo Purko Ward ri ko ni Narok mundu rahotire ri aretwo Amos Mpusia Amos Mpusia ni wakama kia UDA na kura 285 arumirirwo ni mundu gwetwo Sanare Saidimu wa DCP na kura 522 na ke Daniel Naikuni wakama kia ODM aina kura 288 kura ile ikirio ku ni kura 309 mark haya na kukodo gwetwo riri Nyamaia ward ni kura ina ithurano nini na cirahotirwo ni mundu ugwetwo Christopher Osiemo wa kiama kia ODM na kura 790 na ke Thomas Nyandieka wa UDA aina kura 1357 icio ni imwe cia iria cirathi na mbere na gutukinyira kura iria irathi na mbere na gutukinyira ni kura ina githurano kinini kundu gwetwo Chawani na guko Chawani wadia Chawani ni kuria Galole naona kudito Galole Galole ni eneo bunge la Galole si mudogweto Sofia Maro adogima mwetakia ni orashidire na kura 727 na ke urara murumirire akuheretwo Barakatu Guyo wa Ford Kenya ni orari wake ri na kura 723 icio ni mucia ni tukumenyithagia ndona ndogine mareterera kumenya kuria kudugwetwo kuria gugwetwo Malava guguthiete atia nigetha anandu makigwa makimenya uria kurathie na mbere tugigatu kumenyithagia uhoro wa maimirira macio mothe uria marathi na mbere na gwikirwo mukode reke twambe tuthire Njoroge Narok Town Ward Narok Town ri gite kiu kirashindirwo ni mundu gwetwo Douglas Masikonde wa kiama kia DCP Narok Town Ward na Douglas Masikonde wa DCP niwe urashindire gite kia MCA wa Naroko na mundu gwetwo Masikonde aragiria kura 5,000 na 997 arashinda uria ramumete thutha wa UDA uretwo Kudate tikaneta mukagwa Kudate kana ni Kudate haya Kudate arari na kura 4,479 gite kia Narok Town Ward ni Kamau ni Donald makiaria ne ratugirwo Purko Toro ndiri kuria Naroko Purko Toro Kajiado Purko ni Kajiado ni gondona ngiro no njetekere ona utia Purko ni muhiriga thini wa rurire ruo kafi hatire na thina Kenya niguo he mundu ajira atiriri hi ni amaka muno maumira maure ndegociragia maiguthi uguo nducio ni wa mumakia muno tigwa reciragia igoro-ini yake ri kana mecire-ini make ri uguo moimirira mahana ma mbere north tiguo areciragia megukoro mahana ukumwira atia no ndimwirire atiriri siasa usiweke kwa roho niguo weka kwa mapafu ukipumua inatoka niguo na nitwaga hivyo ni speaker wako ria kundu gitagwo Muranga etagwo Johnson Mukuha twageithe karuci Mukuha ni erega kuhotana kiheo kia riri gia speaker ria mwega thiini wa bururi wa Kenya ahotanire kuma kuri ni erega gutangathwo yari horo munene yari horo munene muno horo munene twabe tuthi gatheti ni getha andu maigua gatheti ni getha tuna gatheti ya Daily Nation haha na gatheti ya Daily Nation iratwira atiriri broad based kana broad based tugimeta na gikuyu ni thirikari nyandanduku ira neonania riri mayo neonania icoka ciayo neonania no nirendeka neonania no ihote ona tukana tuthi na mbere tugikio taragiria kuria kuhotanitwo no ngwenda muno tuthi karatathi namba 4 tondu karatathi namba 4 karatwira uhoro wa ithurano ici nini kirari na ngahiha na andu kwaga kumira na njira njega batimagira ithurano ici nini tondu riri tajira tiri kama ni ugutiga gutwira ng'ombe yaku uthi ugaikia kura ni wagirirwo umire ugaikia kura tondu kura ni ndagika nini turonira uthiete muno ndagika 10 ukariki uhoro ucio ng'ombe ugukorwo nayo muthi rucio noke no ndira waimira guikia kura ni twagirwo gukua na uritu nigetha tugatwithanagia njamba ici ta riu Mbere North kwina andu 55,000 aria meyandikithitie guikia kura githe tiguo ndona aria marumiriria ni andu 33
which is 61%. Ĩyo nĩ 61%. Ti njũru no ti njega. Ona utuĩka no nyende kumenya andũ 12,000 ĩticio ira matarĩ ho 22 andũ 22 rĩ hihi maragire kumira nĩ tondũ wake no kore rĩngĩ andũ aingĩ matikaraga taru kwa andũ aingĩ mũno Embu maikaraga na gũkũ rĩu mũndũ angiuma na gũkũ atige wĩra athia gaikie kura rĩu nĩ koragwo yĩkire no mũndũ ndakaneheane kĩgwatio kĩngĩ tiga hihi mũndũ ũrĩa wĩ thibitarĩ rĩ na ucio no we hitũ ngĩkĩigua no mũndũ wĩna hinya wa kumira gũthi gũikia kura rĩ tondũ ndakĩonia mũthuri wa mĩaka igana rĩa kenda umĩrĩte gũthi gũikia kura eno harĩa page 4 wa gĩthĩnji tũrerwo atĩrĩrĩ nĩ kũraumĩrĩria kũndũ kũmwe ngahĩha itararĩ njega tarĩu kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Bere North nĩ kũronekanire ũrĩa warĩ mũnene wa watho Justin Muturi na ũrĩa na minister wa wĩra wa mũingĩ ũgĩtwo Ruko magĩkanĩria ciugo cia mahaki nĩ nyuo mũrahakana nĩ nyuo mũreka atĩa nĩ nyuo mũrarehe ngahĩha gũkũ mĩario mũthemba ũcio nĩ maraikanĩirie ũndũ ũracũngĩrĩria nginya Muturi nĩ aroirwo na video agĩtindĩkana na mũndũ ũrekĩrĩte nguo cia yellow mũndũ ũcio nĩ ũrekĩrĩte nguo cia yellow agathiĩ Embu na kũratuĩkire ona ti wa Embu nĩ MCA wa kũndũ gwĩtagwo Shinga ndĩrorire video ĩyo ti mũndũ ngũrigwo nĩ wetagwo Kĩrũga wa Thuku Kĩrũga haiya ũcio nĩ Kĩrũga wa Thuku ũratindĩkagwo nĩ JB Muturi na akĩaria atĩ anga JB nĩ amũkunya nĩ akunywo rĩu rĩ atabe hold on tabe ũkinye hanini Kĩrũga wa Thuku nĩ MCA wako wa Shinga Shinga Uthaya araumĩte o Shinga Uthaya agathiĩ Bere North Embu ekĩrĩte nguo cia kĩama arekĩte kĩrĩa ya yellow nĩ arerirwo arute tondũ no na hĩndĩ ya gĩthurano ndwagire gwĩkĩra nginya kĩndũ kĩronania kiria nguo cia kĩama aya kuratuĩka rĩu ningĩ ona hau njarĩ mũtongoria thengia ũcio ũrakunyirwo rĩ mũtongoria kama kĩa DPJB Muturi ningĩ nĩ araguthũkĩire mũndũ ũngĩ hakuhĩ amũrũnde mũtaro he roughed him up together with his supporters na njĩra nguhĩ kũrĩa mbere nĩ kũrarĩ na iũndũ no nĩ maraikanĩirie ciugo mũno ciugo itarĩ njega ũgĩcigua wĩ mũtongo kũringana ngathĩti no rĩ mũthenya wa ira kũrĩ na ngahĩha nyingĩ tondũ ngĩthiĩ nginya kũrĩa kũndũ gwĩtwo Homa Bay kũrĩa Kasipul rĩ mũcinga nĩ ũrairwo kuma kwĩ mũmbunge Peter Kaluma mũmbunge wa Homa Bay town mũcinga wake nĩ ũrairwo wa bodyguard yake na ũracoka ũronekana nĩ kũracoka kũratuĩka atĩrĩrĩ nĩ marakinyitire mũndũ na kwĩ ngari 15 iranyitirwo ciĩna crude weapons naigua makuĩte matharaita I am worried Kamau aikoni tũrĩtĩkagĩria ngahĩha ici cigathiĩ na mbere ona ikĩroragĩrwo nginya nĩ maabitha a borithi I'm worried tondũ tũratuĩka Kaluma was among people who were attacked and injured after supporters of ODM candidate Boyd Were and those of his independent rival Philip Aroko clashed at Agoro Sare Primary School polling station haya kũndũ gwĩtwo Malavari Malava constituency maumĩra ma Marava nĩ mokĩte nĩ matwetereire okay Marava kũrathire atĩa twetereire mara confirmed Marava kũrathire atĩa kwĩ meho me ku mitandao-inĩ na matutige gweta twetereire mara confirmed several vehicles ngari imwe ta ya DAP candidate ũgwĩtwo Seth Panyako nĩ irathũkangirio na mũkawa wake uratuagwo na ũraiyo mũkawa mwake ũria nĩguo kũrĩa Kilifi na kuo rĩ abethikĩrĩria haha Panyako in a separate incident, a Toyota Prado vehicle reportedly belonging to the opposition was set ablaze and voter intimidation rocked the by-election. Andũ arĩa marathiĩ kura na ahũranĩri a mũng'ethanĩro kũratuĩka nĩ maragagirio mũno. Haya kũrĩa kũndũ gwĩtwo Kilifi gĩkĩrio gĩa kura kĩgwĩtwo Kanagoni mũmbunge wa Kilifi South ũretwo Ken Chonga nĩ ararutũrũrirwo nĩ nyanake ngũcio na kene arakunyirwo nĩ ararutorirwo nĩ nyanake no nĩkĩ kĩratũmire tension ici ciambĩrĩrie tũrerwo atĩrĩrĩ ũndũ mũratũmire kĩwaga tondũ rũcinĩ kũrarĩ kwegega no arikana tũrarĩ ha rũcinĩ rũrarĩ rũthaka mũno kĩrĩa kĩracũngĩrĩria ngahĩha ici irĩ tũkĩrwo haha nĩ mwandĩki wa ngathĩti rĩ there were technical failures at several centers where Kim's kit stalled nona kama machini kau marahũthĩraga gũkwĩra we no ikie kura kamnyamũ kau hĩndĩ akanjia kũhangi njoroge gakakũruta wĩra nĩ gatũmaga tension ya batĩre andũ makanjia gwĩciria nĩ kura ciraiywo kana mũna mũbango ũndũ ũcio ũngĩ nĩ gũikario raini-inĩ mũno
ungekae kwa kindu kiretwo verification nigetha ugaikia kura ngatheti irauga maundu macio meri ni matumaga aikia a kura mathethuke na manjia gwiciria hena undu urekwo kuria thiini ngaya cia njia ri ucihoreria ne korito haga muno koguo IBC ona hau ikarora hindi ya kwina githurano igeka na ihenya nigetha tutige kumbanirira muno haria giikiriu-ini gia kura tondu uria turaigwa haha nja twanjagia ucuthia kuria thiini kari kirathie na mbere riu aikorwo kiki ni kionereria kia uria kurari ri ithurano ici ni iragomirwo muno ni ngui Kamau ni iragomirwo ni kindu kiretwo voter voter turnout na gwacoka gatuika atiriri ni kurari na uhoro ucio wa mahaki na andu kuhana ta maratindikirio matigaikie kura kuhahurwo na kumakio na ni gukira aria magicindite tiari gukinyeria riu na ngatheti cia iria iraturaga atiriri maumirira maya tumahuthire ta gicicio kia maumirira ma 2027 niguo kana tiguo niguo kora gatheti ira niguo iraigite gatheti ira iraigite atiriri ndio kana mukenyero rathikiriria tha ici ni agwitikania na uria gatheti ira igite ira no ira ni aretikanagia nao umuthi no nyende kuigua kana hiu woni wake ni ucenjetie ati tuthira maumirira maya ta gicicio gia 2027 twacoka tukerwa atiriri ni gatheti cia ira na iyo no njuke nacio mungejetia ati guku kirima-ini kia Mount Kenya ri gite kia mbere no thire Deputy President ogwetwo Professor Kithirwa Kindiki agicindwo gite kiu ri maraugite atia ona siasa cia kenjata yake yake uteti ni yahwererekera agicinda ri no ahote gu claim ati niwe Mount Kenya Supremo eke nguri kiuria Njoroge tondu nie ni ndathire kundu gwetagwo kwama na kihoto no urarugamite mbere North ni mundu gwitwo Leo wa Muthende wa kiama kia UDA maracindanaga na mundu ugwitwo Newton Kariuki kana Karish uria urarugamaga na kiama kia DP one haya koguo reka tuge acio eri ina mbemo na namba 2 koguo ni kiama kia UDA kiracindanaga na kiama kia DP mbere North niguo kana tiguo niguo that's a fact niki kiratumite gatheti igekira Rigathi wa Gachagua tondu Rigathi wa Gachagua no rekagira Karish campaign and it was obvious na nginya kiuga matikurugamia mundu ungi ona matigwitikira ati meguthi ku mekunyita meta mungethaniro we combined ray izo these are me I speak ni uria tonu ni gatheti turari kana uria fact ira igatiriri Rigathi wa Gachagua arekagira campaign mundu wa DP eta rugurwa DP rugurwa United Opposition kana mungethaniro munyitanu koguo ri ti DCP rashidirwo mbere North ni DP orio ngenda kuoya tondu DCP ndirari na mundu mbere North ni DP irari na mundu but okay jera where you are heading with this tondu ndiageri kurora uria gatheti ciraugite atiriri ati maumire maya makorwo mari gicicio tumahuthire kwirora uria gukahana 2027 nikio ndirikana atiriri nikuririkana ndaririkana ati Leo Muthende uria wacinda mbere North ni wa kiama kia UDA tiguo acinda Karish wa kiama kia DP na acinda Kivoi ni wa kiama kiriko Kivoi ni wa kiama chama cha kazi tikio ndirakiuria atiriri to gatheti iratwirite maumirira maya ni magateithia andu akirima kumenya ni na kuri koguo haha ni kiama kia JB Muturi gia cindo etiguo na nio marari na gite kiriko kiu tondu rukugithe ndari wa kiama kia DP no ru na kiama kia DP ri koguo kiama kia DP ni giate gite kiao tondu UDA ni yagia gite kiao ni DP yate gite haya taru ngirora ri andu a mbere North ri maringanyo ni 3 na ihiga rimwe magia mumbunge wina thirikari wake magia thirikari mena minister wetagwo Ruko na mena neighbor deputy president okay fair enough the page 2 na 3 fair enough riu ne gatheti ni gogitangethete ni gokigeretie gutaria ati broad based camp ni roire utongoria wa tene na nima ituro icio ciothe cia ubunge ngwiciria cia cindwo ni UDA na ODM no to confirm ciothe ukirikia kahinda gatari kuraya tuko twa confirm tondu kia malava no kitari tura confirm no andura maracindana ni Ndakwa wa UDA na Seth Panyako
wa DAPK. Tathikiriria haha Yes. wa Githinji. Mundu mwe uhigireire muno maundu-ini ma siasa itondu ithuĩ twĩ mwaria njarie uretwo Professor David Monda arauga atiriri the outcome of the by-elections is likely to weaken or strengthen some of the regional kingpins. Ati maimirira ma githurano giki nimegutuma hi mundu agie no shamba makiria kana eke atia amunyojoya tiga kumunyojoya to kumunyojoya neguo kumunyojoya cioteti ni ekumosha uteti-ini mundu ronaga niwe kingi wa kundu kuna neguo mwari wa ndeto arauga haha acoka kauga the president is expected to gauge their performance in the polls, especially Professor Kindiki in Mbeere North and Mr. Mudavadi in Malava. Tathikiriria wins in Malava dedo taure wins in Malava and Mbeere North constituencies uhotani kuria Malava na Mbeere North are likely to boost President Ruto's standing. Ni undu ukwambatiria kiuteti President William Ruto as he prepares for his re-election bid in 2027. Akihariria ni tondu wa githurano gia 2027 and dampen the momentum. Dampen na riri Itiria mai mahehu. Nikekereterio mai mahehu. Momentum of the united opposition has been building. Mayo ma mung'ethaniro ri mamoshe ini ugo ni gukuratika mung'ethaniro ri munyamunyo urutarutwo mandacu saya tuli page 3 ni uhotani ucio page 3 ri yes ni kurai na ndeto cia na muhuhu wi guku social media nini ranogia mundu gwitwo Oburu Oginga ri arari Dubai na arathiite rutha ni aracokire arahetwo rutha guthie Dubai arathiite riri karutha kanini guikiria okay ni araimire Dubai aratinia rutha rokerwo na ihenya kuria arathite ku rest in Dubai nigetha ukiatongoria mathiko ma mwari wa sister yake heno ndo ndaigwa boiga ate muhuhu we social media ni maraiga gati athiite thibitari muhuhu uri urandikagwo kuri social media ri riu mundu gwitwo Oburu Oginga ni aracokire gwire oka undu njira tigana na kundu kuu kwa social media ndungiaga guthie no nginya umenye uria bururi urauga haya ni uguthikiriria ukamenya rukire gwika no gweterera riri tareke turugame page 10 tathiginya page 10 no ndeto cia ithurano no broga me page 6 hanini kwena ndigi mono tari gwikia kura ni tondu kurari na goons taigura kurero mini polls many voters keep off polling stations as goons unleash mayhem kwena batana taguthikia kura amenya kwena nyanake ataramenya iratumitwo na nona nginya ngari ni cenjia ngari ni iragicinagwo tereke tunyitithanie rugano ruru rwa nyanake na mehemu iyo na page 10 kaundu ndiakurite muthenya wa ira na thengio tondu mwandiki wa gatheti ni arakaiguire ka atumia matirari aingi aria marethaga ite ici thengio muno Mwangi wa Muiruri no arikana ngikwira ira tondu no atumia ri tu mararugamire ite ici ciothe na ni mutumia ogwitwo Sara Wahito wa Gakahu urarugamite kuria Magarini na kiama kia Kenya Moja Movement na ugiogwitwo Lilian Akinyi urarugamite na The National Alliance Party kuria Ugunja no atumia eri riu ri mwandiki aigwa twakiuga ni arekire wega ri ni arendire kumenya niki giatuma atumia mage kwiyumiria kurugama ite ici wa mbere ndu akikiretwo political violence atumia ni metigirite ngui atumia ni metigirite kurumwo atumia ni metigirite gucambio haya ucio ungi ni kindu kiretwo tokenism atumia ingi matiri no hoti wa kuheana mbeca na siasa utari na mbia ni guikarira by the way it's very ni rona ni uguo tereke guthomere miario ya mubunge wa Naivasha Jane Kihara hindi ria aroririo niki atumia matano mira kwa wingi gwetha ite ici Mheshimiwa Jane Kihara aruga atiriri the low number of women candidates reflects a political environment that remains hostile to women's leadership. We are witnessing too much violence in politics. Candidates and their supporters are being subjected to violence meted out by both government actors and hired goons. Women candidates will not feel comfortable in such an environment. Haya koratika tiri githagatago kana ndoro ire koragwo kule kwa utetire ni ra favor modro megukira mutumia tondu mutumia ndekwenda guthi kurumwo mutumia ndekwenda guthi kuhurwo mutumia ni vulnerable gukira modrome gwakinyira ni bara na ngui ni undu ucio mutongoria wa kiama gia PLP People's Liberation Party Martha Karua oriona
nake arugire atiriri we are at a point where we must sit down and demand that politics be made sane. Siasa sane kuga atiriri siasa cia gioguruki. One muguruko uyu wina uteti uninwo. Tondu siasa cia Kenya ina muguruko muru. Ugakora mutumia mutongoria mutumia ongiteithia andu Njoroge ni egwitigira guthi kurugama tondu wa muguruko uyu turonire wa siasa. Muguruko uria wikuo ni wa riri. It is a contest driven by money, ni besha, propaganda, maheni, violence, gahiha, lies, no mo macio maheni and deceit. Deceit tokiwa niki? Kuhenania no kuhenio, ona kuhenio, ukahenia no kahenio. Kwoguo atumia meguoyo ni maretigira mena guoyo ucio kwanja na muno ri reke tuge uhoro wa besha maheni na ngahia ikuigirirwo igenyo atumia igenyo maigagirirwo marugama siasa mutumia arugama siasa tagwo ni eragwo ni mumaraya kurumwo tu na ni kunyururio ni kwagirwo nigetha riri nigetha arume mature mathanite na nikio raigwa akiuga atiriri mathakaru araria cigo ngenda kumusupport muno haha. Most women candidates are progressive, atumia ni makoma kenda maendeleo yes, and have a straightforward desire to peacefully liberate this country. Naigwa ona makoro na muoroto mwega wa guthondeka bururi, but the way these bullies in government no uria atumia matindikagwo naigwa these bullies nekatoma mberio ya mathakaruwa igwe, but the way these bullies in government are treating decent is frightening. Ati uria thirikari radira na andu aria mararegana nayo ri ona mutumia ni ukaigwa reke njikare mucie ngarugire twana. Governor wa Meru uria wari governor wa Meru Kawira Mwangaza ri uge wake wari uriku aigaga riri aigaga kabati kaende kabati na kabati nderirwo ni gukinya kashiko ka ngari kabati kaende riu arera atumia atiriri ni mukumira muruirire haki yanyu. Niona atumia na andu ethero abaikuru kahukianda atumia na andu ethiri ni mekwirwo onao maimire macarie itura cio tongoria umirai gwika mugutwarwo ku. Haya Nyamira governor ri uria muhagure ri ni muhagure tha ici yani ni Amos Nyarifo ni egucirirwo cira wake uguthikiririo kiumia giukite na ugathikiririo ni plenary ne buge yothe ya Senate nigetha yone kana MCA anyamira ni marekire kihoto kumuhagura kana matineka kihoto cira wake ugacirwo mweri 3 na mweri 4 December. Haya no next week 2 December kuma Monday kuma Monday kwogo cira wake ugacirwo 3rd and 4th of December na ngareti ritereke ria mbere gukinya hawi ni riri agukora gitwarwo hau ria gatatu ana hagurwo meri egukora ri agitwarwo ria gatatu tuthie page 12 ndeto igereu tondu ndeto kwina ngibururi to ithurano maisha no nginya magithie na mbere Njoroge aria mashinda congratulations aria mwashindwo kwi hindi ingi. Page 12 mwarimu ni agucenjia mutaratara wa kuhurwo transfer thutha wa kwambatirio gikiro kia wira tondu gucokete gukorwo atiriri wa githinji ati mwarimu ongererwo madaraka ri ahuragwo transfer ahurwo transfer yo akarega madaraka macio kabanji kare de mwarimu utari na madaraka na thomithie kuria ndiraigwa jiganeire kuria family yakwa iri na kuria maundu makwa mari githitiguo riu TSC chairman wa Jamrek Muturi arauga ni mekurora mutaratara wa kuongerera arimu ngathi makaroraga riri the teachers welfare wagiriru na wega wa mwarimu ucio makarora ugima wake wa mwiri na nigetha mwarimu akorwo nake comfortable. Arimu aingĩ makoretwo makio promotion magacirega tondu wani promote de mwarimu hare haito magumu for example wadwara Gabratura Njoroge no Gabratura niko Gabatura na gukugo kianda na gukugo mwena wa ni Garissa ni Garissa ni miana yo geciria garega promotion iyo ngona ni ndiguthie kabanji kare ritare na promotion no jikare hari andu akwa mari no he undu nge ni ngiaruga mariroraga ni marirora constitution tondu ni gatiba ningi ya bururi ko yugite horo wake integration uria Kenya tungenyita na ndurire undu ucio ungi ni ariri tariu unge promotwo wiro ni watuka principal wa cukuru yo warega kuuma ri ni guthie nigetha we unenehe cukuru yo kiuria kiega oge promotwo utweke head teacher na cukuru ina head teacher ri ne kuga head teacher ucio we cukuru we athie we nigetha utweke head teacher wa cukuru yo riu akauga he maundu mariroraga. Haya thukuru yo ratoro ri thi utire arimu makoragwo kuo haya no ninge ni gucokete gukoragwo na riri unnecessary transfers no muhingicane na mundu Njoroge huro transfer ngiwe yo na kaige transfer huthagirwo tari punishment no muhingicane na mundu wekore matemo
haya nituthie riri niturore o hau kandori andu aria marutaga wira libraries yes aria marutaga libraries maraiga atiriri tana ri njeru AI ri AI ni tumite andu mathae umenya Kenya matirete guthoma reading culture itu ni yathire thi muno in fact turetwo lazy nation urori no guta taigwa ndirerwo Professor Arnold Mwanzu is a chairman of Kenya Library and Information Services Consortium ogweretwo ni ama library ni andu library araiga atiriri an associate professor kuria thomagira Aga University araiga atiriri AI is seen a significant threat to librarianship because it acts as a shortcut knowledge taraiga atiriri traditionally tene for you to become a doctor tene ri nigetha we utuike ndagitari you'd have to spend hours and hours in a library ni uthie kuria gukona mabuku uthome mathaa na matuko maingi muno uthomaga. But nowadays, no thiko ici ri AI mutambo wa AI ri is able to summarize an entire 500-page book within 1 minute. No ikuhendeto cia ibuku ria page 500 na ndagika imwe. No hote ko notike na uge na uge ni watu kadagitari ni wamenya. Yani AI no tumine ngere gatheti no tumire to summarize na ndeka igiri. Na twire uri eroiga. Riu turerwa atiriri guthoma guteithagia na kinjoroge. Guthoma guteithagia mundu na riri grammar ukamenya grammar. Mundu amenya githungu. Haya communication skills. Kwaria na kumenya ukinyaniria tuge ukinyaniria and eloquence na kwaria utegutondoira hendo kwa ibuku ugathoma hendo kwa gatheti ugathoma mundu ne menyaga maundu macio no waga guthoma ri maundu macio meguthi mathirite no githoma no nyata kwaria oraria na kiria kiandikitwo taru no githoma taru hau ithiro na librarians AI is fast eroding our reading culture no nyata kwaria oraria nayo one riu turakirwo hatiriri ni Penina Musangi kwaja wewe murutwo we murutwo no nginya uthi ugeka research na tugatinde ugithi kuria kwa AI gwikira research thie ground tuthie page riri na riu ndukakingararia muno tondu ndeto ni nyingi bururi uyu page 23 page 23 andu mari kurara bara gucia tukamba guthie Malava nigetha tumenye Malava tumenye moimira maku mahana atia maikaire atia gutangathokira ke tuigue maumirira ri wega officially. Kindly come forward and pick your certificate. You can hold it like this. You are officially elected the AP of Malava constituency. Thank you so much. God bless you. I want to give you an opportunity to say a word or two to your electorates, then we wind over. Malava hoye! Malava hoye! Nataka kushukuru Mwenyezi Mungu kwa haya yote. Tumekuwa kwa campaign baada ya kumpoteza mjumbe wetu Mheshimiwa Malulu. Mungu aiweke roho yake mahali pema peponi, na tuko hapa wakati huu kwa sababu ya hiyo maneno ilitokea Malava. Mimi napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwanza kwa haya yote, kutufikisha sisi wakati kama huu na tukamaliza vizuri. Pili, ningependa kumshukuru party leader wangu His Excellency President William Samoei Ruto kwa kunipatia nafasi kwa chama chake ili nikuwe mgombea wa kiti cha ubunge cha Malava. Napenda kushukuru watu wa Malava kwa kujitokeza na kutoa statement moja na kunipatia nafasi ili nipate kuongoza kwa hii sehemu ya Malava. Napenda kupongeza familia yangu kwa nafasi yenye wamenipatia ili kutoka nje kutafuta uongozi
kwa kuhudumia watu wa Malava. Mimi nimependa pia kupongeza IBC kwa kufanya kazi bila mapendeleo na majibu itokee kama hii ya kusema kama mimi ni mshindi, na mpaka saa hii hakuna yule amepinga hapa kusema kwamba sio sawa. Kwa hivyo IBC, hongera. Security apparatus, ninawashukuru kwa ile mikakati mliweka mpaka wakati huu. Incident hazijakuwa mbaya sana, ngaje for a few reported cases ambazo ni za kawaida na zimeshughulikiwa. Mimi nataka kuambia watu wa Malava kwamba Malava ni moja, na mimi kama kiongozi wao, Mungu atakuwa mbele, watu wa Malava watakuwa katikati, mimi nitakuwa nyuma kuhakikisha kwamba hakuna mtu wa Malava yoyote mwenye anapaki nyuma. Na ninawahakikishia ya kwamba ile miradi Mheshimiwa Malulu Injendi aliwacha kama amepanga kufanyia watu wa Malava, nitahakikisha nimeimaliza kwanza ndio niempak kwa zile zangu zenye naweza fanya. Napenda kuwashukuru competitors wangu kutoka kwa chama changu cha UDA, Mheshimiwa Kangwana, Mheshimiwa Ryan na wakili Shimaka, kwa kunipatia nafasi baada ya nomination kwamba tusitembee pamoja na upate ushindi kwa chama cha UDA kama familia, na tupate ushindi kwa watu wa Malava kwa wapatia kiongozi bora ambaye ni mimi. Kwa my worthy competitors this last minute, wale tumengangana nao kwa hii final, pia ningependa kuwashukuru nikisema kwamba nataka tukue na kiongozi mmoja wakati mmoja kwa jina la mbunge wa Malava. Kwa wakati huu Mungu amesema ni mimi, kwa sababu uongozi unatoka kwa Mwenyezi Mungu. Ninawaomba wakuche pamoja na mimi ili interest yetu, kwa sababu ilikuwa ni kusaidia watu wa Malava, tusonge nao mbele. Leo ni mimi na kesho inaweza kuwa hao. Kwa mambo wenzangu wa Bress, because I'm part of you, nasema kwamba asanteni sana for the coverage. It has been very very fair. At no time nimejaribu kusema kwamba ninawatolea makosa yote kwa upande wangu yenye mmefanya. Kwa hivyo asanteni sana for your publicity, kwa kunijenga pia na kuchukua hii nafasi. Kwa wote wenye wako hapa, kwa wote wenye wako nje, kwa wote marafiki wenye wananisikiza wananiona, hii ushindi ni wetu sisi wote. Na nitahakikisha ya kwamba nitakuwa mtu wa kusikia maoni ya kila mtu, nitakuwa mvumilivu kwa nyinyi yote, na nikisema ya kwamba watu wa Malava wamesema statement yao ya kusema kwamba they have gone for the best. Kwa wale walikuwa wamesimama and they have exercised their democratic right, na hakuna mtu amewashurudisha. Na nikusema kwamba sisi wote right now is to focus kwenda mbele, tukijua kwamba hatuna muda wa kumaliza na kuwest, kwa sababu election nyingine ninajua hata mimi niko hapa kwamba ni 2027, so we have 1.5 year kurudi kwa election, na nitakana tuwe tumefanya kazi kwa sababu tumepoteza muda mrefu. Kwa hayo yote, safari ni mpaka nyumbani kwa maombi. Boma imekuwa ya kila mtu sasa, na wakaribisha nyinyi wote ili tuombe pamoja, na sisi wote ni washindi. Asanteni sana na Mwenyezi Mungu awabariki. For the chief agents, tafadhali mkuje hapa dakika moja. Chief agents, mmoja mnisainie hii pia, alafu nitawapatia copy. Thank you so much, Mheshimiwa. Na otoguo rakiona ucio ni mundu gwitwo David Dakwa wa kiama kia UDA uria wahota gituro kiu kia Malava na kura 21 magana matano ma 64 21,564 na thutha wa icikiri ciothe cia kura 198 gukorwo ni ciatarwo wega.
Akurumirwo ni mundu gitwo Seth Panyako no wake makia DAP Kenya kana DAPK aimana kura 20,210 nicio Seth Panyako agea na ke mundu gitwo Wilberforce Indai wa Kenya moja agea kura 626. Icio ni kura cia kuma kuru gitwo Malava mundu gitwo Kamau. Malava ikuria Kakamega na niturerirwo atiriri Malava ne gukorwo kimurikwo muno ni a Kenya ni undu wa ritho rigikirio mundu gitwo Musalia Mudavadi na guo mwena wa Mbeere North ni kumurikwo muno ritho rigikirio mundu wa kuma Irondoni niguo Professor Kindiki uria niwe Deputy President riu ni macida Ndi matiage shida. Tondu kurari na andu marashidanaga nao. Kuma nore wa Western kuma ruguru rwa bũrũri cio wa Western ri ni kurari na mundu retwo George Natembea. Ni orekagira Seth Panyako campaign mena Eugene Wamalwa. Acio ni ya United Opposition. Haya mwena wa Mbeere North ri aria marekagira Newton Karish ni Rigathi wa Gachagua na timu yake. Riu nake mwena wa Muthende agekirwo campaign ni mundu gwitwo Professor Kindiki na boto yake na ataramu kana thuthuria maundu mote ti maratwirite atiriri wa githinji ati moimirira mayari magakorwo mari kionereria kia moimirira magithurano gia 2027 kana tigo tureragwo riu moimirira matiagiuka ma Marava kuoyo no kuoyo Marava kuoyo ni mundu gwitwo David Ndakwa wake makia UDA na Mbeere North kuoyo no Mbeere North kuoyo ni mundu gwitwo wa Muthende na makia UDA. Haya maumira ni magioka netwateriria kungi ta Baringo Magarini na kuo tuigwo ria gugu thigitheti guo koguo riu no tuge uguo kureritwo ati moimirira maya ni kionereria gia 2027. Sawa thank you ntoramba guikirio hani tucokere na gatheti ya Standard hanini no ni gwenda tuhutie ndeto cia page 23 toni jaga ni ndeto cia bata muno wa githeti hati thina no problem andu mari kurara haria mutito wa Ndei niki ningi na Voi haya he ngari iraguthire njogu ya gutha njogu ri bare rahingo kurathukanire reke ngwire kuratuika kirahana kinaitimea andu maraire barabara kuma thinacara ona ira rucini andu marari Australia barabara ine iyo hatire andu he nduka hatire andu he mundu angithie ginya kioro gutire we ni wona gatagate ka mutito wa Ndei na Voi hatire ni nako ukota mwiro nyajara-ini rwa nyamu andu agima ciana mararaire handu hau he mundu rauga akinyire Savo thaa 8 cia utuku maraumire ira Mbeere manjetia guikia kura nikio uraigwa gukiro barabara ici cinene hiyo barabara ici cikoro injega nigetha cikete mathina tama utari warara bara no wario uruhoro wa bara igiakwo utari wathie kundu gakwama no wario uruo na rami igikirwo no urie kana ni rami ukuria tondu nduri warara bara no riro karara bara niguo kamenya bata wacio na ndiriguo muthe niguo barabara ya kuma Rironi na guthie mauthi miti irarugurio niguo irarugurio muthi no tuthiete niguo katambe tuikirie tugicokereria ri turore gatheti ya The Standard niguo no tuthiete jeroge wagithiji siasa ikwenda riri na kiogora ni disikuaga na oritu ni siasa ona tugitira mugeria ona ko siasa no cithire ri kana muno no ukijira atitiagire guthira siasa citingethira tondu ni cio iterabaga maundu niguo siasa itingethira tondu nginya tugikorwo na atongoria ni uri ngiona atiriri congratulations kuri aria maranirirwo gucinda aria macindite nawe wacindwo ri rucio ruri oho ndugakue ngoro rucio ruri oho sawa thank you. ukiri mwega mwiroreri wa Inoro TV nie ngetwo Gikarati na ni ndiracokeria Inoro TV ngatho magikongwira miaka yao 10 ya umemerekia ni undu wa kuhe kanya ga kurehe thenema ciakwa guku ikonanio thiini wa Inoro ngakiuga atia Ngai arathime Inoro TV muno na Royal Media Services yothe magikongwira miaka yao 10 ni matuikitie mbere ni undu wa gutuhe chance guku kwao riu nie ndacoka gwakwa Runda ndathondeke thenema ingi eni yoke mukene oikarage okirораgira Inoro TV Itago kokumago Tupange ushinde na biu sasa Tupange ushinde Ordinary
ordinary Kenyans are winning big every day with Jipange na View Sasa. Over 3 million shillings already awarded. You can also be our lucky winner. Simply subscribe to View Sasa from as low as 50 bob through paybill number 724-177, account number, your telephone number. Watch your favorite shows and you could be our daily, weekly and even the grand prize winner of 2 million Kenya shillings. Nikisema View, mnasema Sasa. View Sasa. The more you subscribe and watch, the more your chances of winning. Simply subscribe to View Sasa through paybill number 724-177, account number, your telephone number. Jipange na View Sasa. Subscribe, watch and get rewarded. Jipange na View Sasa. Zuriland Investments Limited reune makureheire Zuri Gardens Juja Farm Athi Phase 2 o haa varavara ya Juja Farm Athi Road yerekerwo rami na ni 10 minutes drive only kuma Thika Super Highway ritho inioro kuma Athi Town na kwena Thitima Mae Neighbors varavara ni all weather na ni gated community Girigere. Ukigura cash urenderio 690,000 na ukigura na installment ni 750,000 ukaigerera 150,000 balance ukaheo meri etadatu. Nayo Macherere Green Spot Towers 6th floor Kamakis kanohora thimu namba 0768999333. Zuriland Investments Limited, Rio Land, clean titles. Mimi nasema ugali ya lea haikuwangi complicated. Ukienda kwa duka tu, ukienda kwa supa tu, kwa afya bora ya jamii ungapoa ni lea tu. Guys, hamwezeni wait? Bei ya lea premium, si complicated. Kupika lea premium, si complicated. Unabai, unapika, unashiba. Lea premium. Lea Premium Flour, nurturing the world. Available in a store near you. Kwamukira rwimbo tiga kurira taskisa siun thimu-ine yaku ekira *860 *280 hash no ririkane Inoro ni mucie wa aini othe. Gwiraga wona waigwa wa Masaria ukamenya ni mwago na waigwa mwago ukamenya ti kungi ni kwa Inoro TV. Tubembaneirie andu amwe ba tugakorwo kwanyu mweri 28 tukite gukungwira miaka 10 ya umemerekia ni inye muraugire tuke kwanyu ni Friday no Quiv Sound Station Lounge ateko Quiv Sound Station Lounge ndu wa rocio ngakurehera Mike Murimi Wandana ya mukukuzu tugatumendeke ale Soba Junior Egetuga kokoiwa ngeta silai kana ganyo wanda kaya garamboga kayo yatwe ugangwe igwongerere ginya wa cuka wa mucedo Egone muthaka na dige makakiuga ni Joy wa Macharia ngakoro kuo na nindi gagikorwo kuo ni undu wa mutukanio mwaki itogo DJ Mark George Msapri and of course MC Jonato Gekonyore top shot koko ni Quiv Sound Station igura kendo kuda tukendera miaka 10 wewe moya kurathime. See you then. Wacha ilie baba leto shamadie aririkana kore donile mwodo wakwa Joroge tumuramuria ngatheti eno ngetha tumirekie na iratwira atiriri ithurano cia ira ciothe iraihurĩtwo nĩ thakame irarĩ cia na igatutumĩra mbica cia andũ mena matihangĩtio na amwe magakoma nginya itandainĩ cia thibitarĩ na he mũndũ mũite uyu ni uria anyititwo ngingo by the tagucia ikabica kau tuoneka uyu raitwo ni mwanake uria raitagwo kuria Embu uria hakuhi harundu wa mutaro koro kabica gaka no kaguciaga ni ukuona nginya hena atongoria me hau ni manyita mundu
Ngingo. Ta kumuita marenda kumuita. Ni kagucio ega kau ni murakona. Ha nake muthuri uyu ri. Na ndekurigo umwe wa. Muthuri uyu reke ngwire guthukite. Uri ko uyu. Uyu he mbica ciake irari mitandao-ini. Uyu wi githuri nja. Uyu ri. We ndigukiria. Utirari guthaka. Ndigukiria hau. Uhoro ucio woneka kuria Kasipuru, woneka Maravanya, Mira, Turukana na guku gutukwiririe Mbere North. Nituone aria maraikagia kura aria maracindanagira itura matiganite reke tuone wa Muthende na mutumia wake. Ona kuria Unguja ndirerwa mundu wa ODM ni page 2. Naona page 2. Page 2 ri. Tuone wa mundu gito Leonard wa Muthende na mutumia wake togo Enid Kanyiri. Ni ndiramona makionania twara thutha wa guikia kura haria kianda. Haiya uyu ni kiruga wa thukuru thutha wao. Kiruga wa thukuru wa kuma Cinga. Oni ararutire nguo iria arakwita nacio. Ndi ararutithirio. No na arari na nguo basi maita meri. Arutithio icio ri ni arekira riu no kiruga nake ni akiruta wira Mbere. Arumite uthaya Cinga. Atiriri Njoroge uyu niwe wa Muthende. Uyu niwe wa Cinda Mbere North. Uyu wa Muthende. Tutige utinda ho. Niki wenda gutinda ho. Ni tumenye Cinda atia wa Muthende. Akirwe MP. Tuthie handu hangi. Njoroge uyu akirwe mubunge wa Mbere North wa Muthende. Tuthie mbica. Na Cinda na kura cigana? Magana matano kana mana makindu kana matano. Ruo niwe mubunge wa Mbere North. Mbere North mena mubunge, mena waziri na deputy ario hau, deputy president. Ujere andu acio. Tuthi page 10 IBC ni rarumio kerwa atiriri. Ni kurari na andu kuna watho na ndiramoria page 10 kwina uhoro wa andu kuna watho. Na matirorio. Tondu riri andu mararwaga na guti mundu gutiri kinya maroerwo. Dikiuria kungigithie hindi ya watho waunwo. No ni ndironire atiriri na mane maoni makwa ta mundu na ta murihi wa igoti ito ni ngirihaga igoti Kenya. Ndonire ari wega twamurani ithurano ici. No ni ithurano cia mubunge na MCA ciukaga hindi yacio, ciukaga midterm, ciukaga hindi yacio. Nake president na governor ri athuragwo hindi yake. Tondu uguo ndironire ira agikorwo tugakorwo tugithura andu atandatu 2027 ni wa githinji ndio ni atia na ndire murathi wa maundu moru no korwo no kuhoteke murigo ni undu wa IBC rikaritũhĩrwo muno ithurano ciko no cia muranio MCA na mubunge tukamathuraga hindi imwe tugo turathuranaga ira ya nake president na governor tondu ni executive na makona githurano kiao twamurani ithurano ici na dinauga senator na dinauga women rep ndauga MCA na mubunge acio tugena muthenya wa githurano nake president na governor muthenya wao korwo no kuhoteka ingiurio ta murihi wa igoti ecio ni woni mwega no agethio ndio twambe turikie ngathiti ni twageta nyaribo agachithio ni bunge yothe ya senate kinya gyo muthenya wa gatatu arimo uhoro wa guthie shari ni uguthi na mbere tathie page 21 he mundu andika hau nkaundu ndona mundu andikite riri fire see fire page ni gatheti andu andikitwo fire see fire uri uraciuga ri ni urarenga ngoro cito tuthi page haya page 21 sawa page 21 ri arimo megutwarwo gwa SHA ona kwina cira igoti-ini migration no iguthie na mbere niguo gwatuika page 21 taigua the transfer of teachers medical cover to the government run social health authority SHA is set to continue despite a court case challenging the migration page 21 ndi ho ndira no horo cio ati ona kwina cira igoti-ini mwarimu no nginya athamirio SHA kuma mweri 1 December na ni Monday ni Jumatatu haya mweri urathira kiumia Monday mwarimu utonye thini wa ni gutonyo ona kwina no rerwo urendo wiki atirire mwarimu please mwarimu urerwo uhure star 147 hash nigetha umenye kana we mutonyie thini wa SHA kana uchere thini wa website ya SHA sha.go.ke urore afya kana uthie kwa afya yangu.go.ke the page 25 turiki tondu ndona mundu gwitwo riri ndona mundu gwitwo
Bogwa wa Silver City arikite ukinya kutukona memerekia murihire. Karibu sana. Tambaka kuringana na ripoti irarekerio ni Oxfam, ando thongo itonga cia bururi wa Kenya itonga 125 sina utonga muingi gukira utonga wa milioni 43. Ugia itonga cia Kenya ando ria tongu fio a Kenya ando 125 utonga wao ngicokanirio ucoke yange guothe milioni 43 na guku tutaro utonga witu matutingikinyira utonga wa 125 Kamau. Tarwa gap yo. Hane kusalia ataramu wa economy. How did we get here? Ati ando 125 meno tonga muigi ukira hakuhe Kenya yothe. Kotanga yuri uri ogituika umwe wa ndocio 125 kana tuika 126. Ina 43 million matigwo nao. Ciara cia moko maku ni ciganaine. Asha. No gatuhanaine. No gatumete kumwe. Agicoka kumena tondu ndina indo niki. Ndina kumena. Ndoria atiriri. Tondu nigetha ugitonga. Wajitira andu moka kunia na rais niki. Ndo caria njira cio ugituika wa 126 kana wa 127. Tajira niki kigituma andu 125 makoro meno tonga muigi ukira andu milioni 43 aikoro kwina equality kana aikoro ni bururi kana maundu ni marathiura kwagirire. Wagithenji tutiombetwo undu umwe tutirathimetwo undu umwe. Tutihetwo meciria mamwe kwa andu mahuthira meciria mao. Wera kuga 43 million gukiga. Ndino gogo ni woroiga uguo. Ndiroga kwa andu arathime mahota kuhuthira meciria mao gutura utonga. Na kwa andu monaga kuraihu. Na ndiakurire thina ti mbeca, thina ni mundu. Okay. Taru he mundu thacio ngene ciringi 10,000. Gwikinya hwaini ndari ancinira bypass. Kwi mundu ngene ciringi 10,000 ta mutumia ndironire wandikitwo ni gatheti. Anjiriria wira wa mutumba na ciringi 3,000. Umuthu yandikite andu 100. Rikora gituika trade goko bururi wa Kenya ri. Nuthu ya Kenya ni andu 100. Milioni ke? 2 milioni 50. Kiwe ado milioni 25. Masavaivaga na less than 130 shillings a day. Kiuria kiria nie ingioria muno haha korona heo kanya kaure ndeta mu Kenya ri. Ingenda kumenya atiriri andu aya ni kuya maiyete utonga uyu. Tondu akoro ni kuya ri mabati ukorwo njera. No agoti wa kuya ri ni kirathimo na kio kiao ri. Then tokimoria ke. Tiramoria no kiciure twagire kwiyuria. Tondu taxation kana horo wa kurenga magoti ri wagire kuiganania wagire kunyihanyihia gap ya andu aria thini na aria tongu nikio itagwo pay as you earn kana nikio itagwo riri ori rathukuma ri noguo rarengwo igoti ko twagire gukinyihanyihiria aria tuongerere ya magoti haya andu aigana ria 25 ri utonga wone in terms of wealth ni wealth wete wealth no ikoro ibesha no ikoro indo well thigire tiguo tonga Trikia umenya mbogwe guku. Ni ndiramuona na mundu mwega ni akinya. Riu ndakiro haha to Kenya tu ono ngithima bururi maingi Latin America na the Caribbean. Ukuraga hari nuthu ya andu eri nio tuma kono utonga ucio muingi. Wa mwisho ri the National Coffee Cooperative Union ni yarega marihi ma DSS. The National Coffee Cooperative Union NASU has rejected the direct settlement system payment policy introduced by the government. Uria thirikari irendaga ate murimi wa kawa atumagirwo mbeca ciake imwe kwa imwe National Coffee Cooperative Union ne yarega utire mbeca murimi ari tumagirwo thimu-ini yake mbeca irehetukagira kuria irahetukagira hau kabere. Ndeto icio cia gatheti-ini ya The Standard. Niguo good twarikia. Njĩtagwo Jane Wambui wa Ngetho, nĩ ngũcokeria Inoro ngatho mũno nĩ ũndũ wa gũtambia ũhoro wa andũ kũmenya ihoto ciao. Mũndũ agĩrĩirwo gũtuĩka kũnorwo o ũguo tũnoragwo nĩ Inoro thĩinĩ wa menya kĩhoto gĩaku. Happy 10th anniversary Inoro TV.
It's big, it's better, it's the November prize crush only on Citizen Duka. Usipate stress ya shopping this November. Citizen Duka itakupanga. Fanya shopping yako hii November kupitia Citizen Duka ndio uweze experience our November prize crush on different items of your choice. Every shilling saved counts only on Citizen Duka, your home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Kimenyithia kuri mafundi othe, contractors na agents a Murang'a, Keno na matura maria marigiceirie. Heritage Mabati Mills ni marakunyita ugeni githomo kana training ya mafundi othe iria igakorwo Golden Palm Breeze Hotel Keno, Murang'a County. Ni muthenya wa Jumaa tariki 28 mweri uyu wa 11 kwambiriria thaa 2 cia rucini. Ni ugoka uthome maundu meru na oho korwo na mweke wa kumenyana na mafundi angi. Oro makiria hura 0709368000. Muriega njitagwo Peter Gichuki, chairman Top Carers Kenya. Eneo aikari aingi aguku Juja magurite migunda na Top Care. Undu uyu ukinyaneire ni undu wa kwihokeka muno na kuheana title na ihenya. Mafarafara guku Juja ni hindi marekirwo rami. Twina mugunda turakwenderia 595,000 na kuo Joska Kagudo Road tugakwenderia 395,000. Tucerera Roiro Town, Greek Towers, kana tuhurire thimu o riu 0708 000 999. Top Care ni mucie waku mwehokeku wa uigithia. This festive season, find your balance in Bali, where sacred temples, ocean waves, and warm hearts welcome you home. Because peace isn't found, it is felt in the slow mornings, quiet sunset, and shared smiles. From just $2,030 per person sharing, enjoy 5 serene nights of tropical beauty, island culture, and soulful connection. Breathe in the calm and carry it home. View travel, moments that matter, memories that last. Era Magi amuhorere thimu. Magi wa gukumuka tondu we niwe mukigu tondu atindaga giguthiururukia. Ni wega muno o haria hothe uri, karibu sana thiini wa umemerekia murihire na turugamirwo ni kambuni ya Silver Seed Properties Limited. Silver Seed Properties Limited twina CEO wao Silver Seed Properties etagwo Mbogua wa Kiringa, no mwite Mbogua wa Kiringa kana mwite Samuel Mbogua o ria rigo gukenia. Silver mundu gwitwo Mbogua na Silver mego kunigetha matumenyithie kuria tungigira na ngundu, twigire handu ha wikaro, twigire na handu mundu angita hake, na ni egutwira kuria makire na indo ciao. Ni utuhe namba ya thimu kuria makoragwo, offers ciao, thigugu tukirora kuhinganikie o kanakio na maundu macio mothe nigetha agitutaririe oro kahora. Wikorwo na kiuria ukwenda nguririe ukundumira guku thiini wa studio na namba ito SMS ni 22488. No we ne ukorwo ikuhe namba yao nigetha maundu maria tutageta kwaririria handa ika icio 30 ciukite ni ukota kuria andu ake aria marutaga nao ira kuria gwa Silver Seed nigetha magucokere na njira nyandanduku na ringi magigutwara nginya kuria maikoragwo na indo. Mundu gitwo Mbogua wa Kiringa, good morning. Good morning. Kuhana te kumere turigaine kwega muno na tukire na uru. Yes, na tugacokeria Ngai ngatho. That is very good. Karibu sana. Asante. Na kumaria turigaine ukoretwo muhana te kuria gwa Silver Seed. Kuria ti kuru no turaruta wira o tukihagiriria maundu ma brand one riu no mutukirorete. Riu ikorora uguo no na twakuhiriria thiguku. Riu egokinya hau uguo kuma rucio niguo mweri 30. Mweri 30 na mweri imwe ni mweri rucio mweri 29. Mweri 30 ni mweri imwe ni Monday. Mweri imwe ni Monday. No kiana riu totonya December. Aya. Ona thiko cia wira cigekoragwo ciri ondare. Nundu wa mundu rakwena rita ria mbere ndugitamburukie wega. Sawa. Yes. Hamare twajitagwo Samuel Mbogua wa Kiringa. Ni director wa Silver Seed Properties na Silver Seed mundu to kuria koragwo kana mwiroreri wa uratu na ria mbere tukoragwo mwena wa Thika, handu hetagwo Thika Bazaar, nyumba hetagwo Thika Bazaar, third floor.
iyo ni kuno kwa twathamiria wabici yes Thika Bazaar riu ri ndona twira Silver Seed mwendagia ki ni ko mundu ringi utari noko ni mbego tondu waigua kigo seed Silver Seed tudiraga na thogore twendagia migunda yes na tokwendia tu ni tukoragwo tukiadvise muigithia kuria angitwara indo ciake na hota gukorwo akiona maciaro thutha wa miaka egwika atia eguka hau thutha-ini koguo mukendia na mugatara mundu na mukahe mundu utaro tukahe mundu utaro na kundu utaguthio gitembia ciaku na kuri ungeigithia kuringana na kiria mundu enakio kana kiria mundu arenda gwika kiuria kingi na wajira mukoragwo Thika Bazaar ni kuria Thika Town ni muri namba ya thimu namba ya thimu ni turi na turi namba 2 MWA 0711 Kenya kio kahora nigetha nyarike 0711 082 223 ndimecokera ringi 0711 082 223 na mundu ungienda gutunyita na WhatsApp no atwandikire kwe namba ya 0712 077 yes 077 077 ino niyo ina WhatsApp na no ihurwo nayo no riu yo ina WhatsApp tamicokere wega kahora ngwambira na ya mbere 0711 082 223 mundu ungienda gutunyita na WhatsApp mundu nja wa bururi no utunyita na namba eno 0712 077 077 karibu sana oringi na ndakena muno ndu agitikira guka riu reke tuingire kiria woka nakio ni njundo ngiuka gukuka moko matheri woka naki ndingioka moko matheri omothe tukwaria horo wa project ithatu iria twina cio na ngwiciria project icio tugukorwo tugiciaririria ria kere tondu ciothe ni njeru na riu ndio tukwanjia na area itoraikireirie kana area haraihu kana area ya bei ya thi tuke twambatite omothe ndoka na project tureta Amani Gardens phase 9 koguo no na tuthiete thabari ya phase 1 tugakinya nginya phase 9 ucio na mugunda imwana wa Kithioko handu hetagwo Bondoni no tukiuga horo wa Kithioko ndari horo wa Kithioko Bondoni ndire Kithioko pase egatagato wa Kithioko na handu twitaga Mwingi ati ka urorete Mwingi in short tu gatagato wa Kithioko town na Mwingi town ro ucio tutingiuga ati we Kithioko we Bondoni we Bondoni na ne wajira ni ukwituka Kithioko town hanini urorete Mwingi tu gatagato wa Mwingi na Kithioko town kogo mundu guthie aige tware kuo mundu ena Nairobi tutonyaga ngari angikorwo ni ngari cia public means tugutonya ngari iria ragerera Thika town kuma Thika town tunyitaga Garissa road tunyita Garissa road tugathie tukahetoka kundu gwitagwo Kithimani ni junction ya gwicoka Machakos ndirorera tutaririe na mbica umeta Thika ugahetoka Matu town riu hau naho turoraga kundu gwitagwo atia Kithioko kuma Kithioko riu tugathie handu hetagwo Bondoni ni mugunda ucio turatonya kilomita 8 Kumarami ni farajaga ya Motrabo ni Old Weather Road farane na muno na njega ona ndoni na ndagika 10 gukinya hau uguo kilomita 8 riu mugunda ucio kahutia farereko fareyo ukawendia atia mugunda ucio turawendia ciringi 99 neyo fatwe nayo ya Christmas ciringi 99 uyu mugunda wigana atia mugunda wothe kia dami githimi githimi ni kia 50 kwa igana 50 by 100 50 by 100 tukendia 99 neyo ni ofa turaheana ofa ya Christmas kwa hiyo mugunda ucio tukoragwo tukiendia ciringi 125 no riu turona tondu ni kurikiriria turarikiriria mugunda ucio tuheanire ofa by the time turugana guthie thigũkũ tukorwo twekatia tuhinga ndaurora ari gundu guko kimundu agikana mugunda wa kundu gwitago githio wajira ru ni Bondoni ru ni Bondoni mugunda ucio we na maundu maingi muno mundu agikana guo wambe no twike kindu gitagwo speculation ni uria tuguraga ukauiga ugeterera ukaongerera bei niguo coke iki atia ni ngwenda utaririe ga speculation ni kini mundu tagiye speculation ni kugura wetiritheirie gwetererithia uria mundu akanya mugake akahithia handu na tondu mugunda no ikaraga ukiongagirira bia ru wage bia ukawendi wage bia ukawendi ni speculation ni mugunda ucio no urime na kundu kuu ni tugaga ni gwikaga wega muno na matunda ma citrus fruits
matunda ma citrus na matunda ta njungwa na ndimu njungwa ndimu maembe no mega watermelon ni koraga ku ru matunda mithemba yo kundu ku no seto no gore othie na ajie gwika atia no ajie guikara ureithia wa mburi na ng'ombe ni mwega muno koguo kundu ku kwena maundu maingi muno ngikana mugunda ucio na tariu hinde wa gweta horo wa settlement amenities icikuhiririe mundu tondu kaingi mundu akenda handu ya gusetwo no nginya eyuria niki kinguhiririe nigetha nyone kana ni ngigua ndi comfortable tariu ungika ithabu ria kendo tariu turoraga handu ha gusetwo turoraga maundu kadhaa kana kwena mai na thitima icio ni cindo iria most basic na icio cie hau haya twacoka tukathi kiu kingi tukarora horo gitiri kana ni kundu kwena andu security kana ni kundu kwena andu kuna kundu urathi ugakora ona hau uguo mugunda-ini kwena neighbor ingi muno ndurathi gwikora kundu wero-ini we wiki kumania na hau we angikorwo ni maundu ta mathukuru we makanitha mekuo tukeria horo wa mathibitari kwena cio clinic cio ku no ngienda thibitari na nene kwena mwingi level 4 ni gucoka kithioko ni kwambata matu ku wena option nyingi muno na wajira riu haha ri koguo ni ta outskirts ya rukithioko ni outskirts ya kithioko na mwingi twe hau gatagati-ini rera ria kundu kuri hana atia rera ya kuria ni rera rihio na kundu warm tiko hiyo no menya gwe kundu humid na warm riu kuna kundu warm gutire heho ta Kiambu pati imwe cia Kiambu no ningi gutire riua riria extreme atene riua rio gutire kindu kingika atia kingikora Reke ndiurie kaundu kangi hi mundu agikora kenda kwiyuria kundu guku ri neighborhood turaikarania nao andu aria turaikarania kuhana atia ni gwake ni kundu hi ingiona ona ingia gwaka tondu ajira no njike settlement niguo na handu ona ingihoya cumbi tondu na mani maundu mu Kenya ararwa muno taruo no ngirara video twekirerwo haria ku ni kundu kwena andu twena neighbor actually mugunda witu uthiururukiirie na neighbor miena yeri hau ti handu ati urathie guthie wikore we wiki kwena matuka ndroma ati kuga ati subira gira kilomita 10 kana cigana ona asa we kuma mugunda-ini gwaku kana hari ukugura urauma hau ke na kilomita wikambe ni kuhota gukorwo kigura kiria renda wajira ni ciringi 99 per 50 by 100 ciringi 99 na tutwaraga handu wa gatatu na Saturday na rucio gwe Saturday twena kindu twetaga mega site visit twena handu ingi marathie koguo mundu no ahura namba igito eke booking na reserve gite niguo tukagithia site visit na be no ndimegwete 0711 082 223 kana 0712 077077 hinde gwokire hano wanjirire mwita Silver Seed mukoragwo na migunda kundu gutiganite nigethe twarane na riri na uhoti wa mundu na ri kuria mundu angenda gugiikara yes niko kuwe na indo twina project ingigire na riu tuma mwenda wa kithioko kana ikamba-ini tugucoka mwena wa central twina mugunda haria hetagwo manaja mwena wa Makuyu na Makuyu mundu toikuria ri tuikurukaga na kuma Thika tunyitaga farene ya Sakana Thika super highway uhitoke Thika town Blue Post Keno uhitoke Keno uma Keno tuthiaga Makuyu uma Makuyu tuikuruka haria Kiendai twahitoka Kakuzi Makuyu tuthiaga handu hetagwo kwa matunda riu we manaja tutonyagira kwa matunda riu umeta na Thika wakihitoka hu kwa matunda hatikire kayutani haria mbere thiaga ukegarura ugacoka afu ugatonya riu na tamak ya kilomita 6 riu mugunda witu wi kilomita 2 kuma Ramio yo kilomita 2 wa guku ni manaja nundu wa mundu tari wathi manaja kana ringi atari na idea manaja ri ndona bisha manaja kuhana atia manaja ni kundu taru ongerora gucokia thutha hanini niguo tutonya haria manaja ithe ndo igwa tuhetaga kwa matunda ongerora indo icio ciothe ciendagia hau bara-ini kumia nyanya kumia ki ni iria cikoragwo cikihandwo area riku area yo kuria na kundu kwena andu na kundu gukuhirairie nginya barabara in short kuria ni urathie na oseta immediately tondu gutire kindu gutari na mundu no akire gweyuria atiriri wanjira manaja ni Makuyu ko ni handu hakuhi muno ni handu mundu agihire ngi ona ngikara na okewira kundu ta gukana
ni guikara taru njaka ithabu kuma haria office na ito guthie mugundai tuthiaga na ndagika kindu 35 riu kuma office tugakiumira Thika town ya Blue Post nginya mugunda maximum okeria tuthiaga na ndagika iria nyingi biu tutumagira ndagika 35 kugo ni kuga ni ukugora hau wake ni ukuruta wira Keno ni ukuruta wira Thika ni ukuruta wira Nairobi na Ruiru ona no ukorwo ukiuma hau ugithie wira Sagana kana kundu ta Moya tondu area icio ciothe no na itukugereirie koguo ungena kura matunda tondu wajira ni kura matunda mau mendagirio hau thoko-ini wajira maimite ku ni kundu kwina hihi urugari utari mukiru kwina urugari utari mukiru na tiri ni mwega muno kuringana na video turona haria ni tiri uria utangikugia nginya mihandira-ini kundu guku redia atia mundu gwitwo Mboguo kundu kuu turendia brot ya ciringi 400 no tukaheana offer ya ciringi 370 tugetia deposit ya ciringi 100 na hau no hojoka ngera mundu atiriri ndagakorwo na guoya no menya no ukorwo he mundu takinyetie mbia icio ciringi 100 bata ni atwaririe kugerera namba-ini itu 0711 082 223 kana 0712 077 077 mundu atuhurana na namba iyo ndabati gukorwo agitigira ati twetia deposit ya 100 ni oke twaranirie tuigua ria ngihota gukorwo akiriha na aria mangihota gukinyia makinya mbia icio turaheana mieri 6 ya mundu gukorwo agikatia akirikia kuriha he mundu ngeria wajira gukomana njari no hande matunda no jikare speculation no yukaga wega kundu ta guku no yukaga wega speculation no yukaga wega na tondu no ndrona andu angi na maranyita model ya gwaka kurima na kindu twitaga greenhouse iyo nayo ikuo haya ona mundu ruga ni egusata immediately materials cia gwaka kuu ci raithi muno tondu cirauma ku kindu ta muthanga mahiga kugo kuma kodore goro mutwaraga mundu ri gundu tondu kuria ngithio kono wajira muthia kaigi Wednesday na Thursday na Saturday guku mutwaraga mundu ri guku tutwaraga mundu o muthenya bata ni akorwo agiuka mathaini ma wira woka haria wabici kana watuhurira thimo na no igajokera namba itu 0711 082 223 kana 0712 077 077 koguo tire hende tutatwaraga mundu bata ni akorwo ahurite thimo kana oke wabici mathaini ma wira tugutwara ndagika yothe tutanathie kundu tondu wajira uri na kundu kungi wina indo ri niju hindi no mwikarite na mwiroreri ringi mundu ndigiriguaga mbeca cia gwetwo 300 kana 400 kana kaigua 99 ni cie nyingi ukwariria mundu tiarora na mwaka ni guthira urathira tigetie wiki actually inya riu kana thiko 30 na koretwo akiriria kwigira na kindu giake no ringi wathi gukanyitana njeraga mundu atiriri taru no igwana taraheana option to kuga uhure na baita ya thimu uketwaraniria ndugetigere undu uria ukoragwo wi muritu muno njoroge ni undu uria mundu atanjitie riu na ikinya ria mbere ria kwanjia na kuhura thimu warikia kuhura thimu ugoka toga gutwara site visit mbia icio no cietigirira 99 370 no cietigirira kuraihu muno cikegwetwo no muthenya uria woka we committee oigira deposit yaku ya 50 ya 70 igana kana ona ngiri icio 200 thahari huthaga muno tondu na ithu tutitongeragia mundu ithwe tukwiraga bata kuringana na uria wonire twandikanira na ware muo ni kuhingia guo ugatuhurira thimu kana ugoka wabici ukuga haha harathirio na tukutwaraga kahora niguo niki kingicokete ndio murathi na ndu ndio murathi ku kithioko mugathi ku kundu gwitagwo Bondoni mugathi kundu gwitagwo Mananja ona kuria tugucoka tuthie Thika Salamari ndio kwite andu cio na ngari mugithie ngari ni he undu maria magikwiraga nikirona tari mwananchi arenda kandi kirona mugithia arenda thiko ici mwananchi arenda riri kindu kiria geretwo ni giake haya mundu ucio ni arenda gukorwo na he kaundu twitaga sense of ownership ugakira ukuga taru nona gathimo kau gaku ukuga gathimo gaka ni kau ni gakwa tigakuheo ni Mboguo tigakuheo hindi ya promotion ni gaku na taracaria kindu gitagwo sense of ownership he kindu kingi mundu aracaria no na tofia tu uguo athia atu na kuringana na economy remwe rathie karito hai hebi arathio gatungana nacio no kona bia icio ndaikara nacio na inguciria na ndugacietera ithabu okamwara kethie ngore mugunda hota gweka atia gucihitha tondu nawe no witha icio na kwanjia wira mweru no harathie hageka atia no harathie hakarito no wanjia na bia icio bado citwekana cia gweka atia na cia kurira ndigwa ni hindi andu aria makoragwo diaspora maroka na ni jeni wanjire ni kuona customer nyingi muno cia diaspora twina nyingi muno kugwa your appeal kuri andu acio makoragwo diaspora makiria aria ni investors a Silver Seed Properties Limited riu
acio ngumera moke ona ingitaito twina cio ciao tumagurite na tukamaigera makuga na megoka kuoya he maigithitie osho-ini ici tukaga guku uguo we investor we mwana wa diaspora bata nĩ ndũgetigĩre na thaa ici kambuni nĩ ciokire kambuni reliable kambuni ĩtagwo kũhĩngĩca kana no menya tene nĩ matũmaga mbia na gũgatuĩka mbia ciao nĩ ciora kana ũkerwo nĩ ũrakĩrwo hũragĩrwo nyũmba mbica nyũmba ya neighbor atĩ harĩa kinyĩte na ti yaku rĩu nĩ mahanire kambuni ciokire kũmateithia na kũhota gwĩka atĩa kũhota kũgĩa na wĩtĩkio ũcio atĩ ndaneana irio ciakwa citigwĩka atĩa citikũrĩra na he kĩndũ kĩngĩ ndona kĩrorio nĩ mũndũ akanjĩra atĩrĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa mũndũ areciria kũigithia rĩ nĩ mũtwaraga karũgendo kau ga kũmenya nginya maũndũ marĩa mothe marendekana rĩngĩ gwa thirikari na inyuĩ kwanyu nĩ mũtaraga mũndũ nĩgetha akamenya ndakehĩngĩce ona twĩkaga atĩrĩrĩ kamũira mũndũ ũcio akinyĩte na kuoya akaunti ekĩre mbia tũkoragwo tũmũtwarĩte through maũndũ mau mangĩ mothe tũgakorwo tũmũhete nginya kĩndũ gĩtagwo offer letter na tũkoragwo tũmũhete ona before nginya tũmũhete offer letter itũ arĩa metia nĩ tũkoragwo tũmahete document cia gũkorwo makĩenda gwĩka due diligence mwena wao tũkamera whatever is required mwena witũ mwena wa gũkorwo taito nĩ rauma agacoka akahĩtũkĩra kĩndũ twĩtaga offer letter yonanagia nĩ yakuga brotingania nĩ twahe Njoroge offer yake ya mbia ici ukamithie through rĩu hĩndĩ ĩyo no ugie atĩrĩrĩ guoka gwĩ Saturday bengi na ihinge na wĩna 5,000 wa mĩthoma rĩu ĩyo nĩ tũkũheaga ũgatiga iga 5,000 tũgakũhe offer ya kuma mũthenya ũcio nginya thikũ 14 kumania na hau ona offer letter ũtathiĩte nayo nĩ tũheaga customer witũ sample ya agreement amehĩtũkĩre one agreement itũ maũndũ marĩa me thĩinĩ harĩa atanahota kũnyita tũkamũ explainera harĩa angĩenda hacenjio tũkahacenjia no kũgerera legal advice haya nĩ tũthiĩ kũrĩa kũndetwo Thika Salama wanjĩrwo na kuo wĩna kĩndũ Thika Salama twĩna kĩndũ tũrakoretwo tũkĩendia phase 5 olive phase 5 thaa ici ĩyo nĩ ĩrĩkĩtie gũthira rĩu tũrendia 6 ĩrĩa harĩa twĩtaga Salama tũtonyagĩra harĩa kwa heri mũndũ toĩ kwa heri tũikũrũkaga na Garissa Road kuma Thika tũkahĩtũka Makongeni wĩ Thika taũni tukanyita bara ya Makongeni kana Garissa Road tukahĩtũka Makongeni tukahĩtũka handũ hetagwo Radress kana kũrĩa kwa Jesse kũrĩa Barracks tugathiĩ tugakinya harĩa hetagwo kwa heri tugatonyera hau mũgũnda ũcio tũraria ũhoro waguo wĩ kilomita 4.5 kuma main road na geria ũhoro wa main road ndĩraria ũhoro wa Garissa Road haya twakinya mũgũnda-inĩ ũcio ũjanta kilomita cigana 4.5 4.5 kuma harĩa kwa heri harĩa bampu-inĩ tugatonya na bara ĩyo ĩthiaga kũndũ gwĩtagwo Magana mũgũnda ũcio tugakorwo tũkĩwendia buroti 850 ĩyo nĩ mũndũ ũrarĩha na installment cash offer tukamĩheana na ciringi 800 na ndeke ndĩũria atĩrĩrĩ koguo kũndũ kũu kũringana na ndĩrona mbica ndĩrona kũu nĩ gwa gwakwo kũu ndĩrona purely nĩ gwa gwaka kũu nĩ gwa gwakwo kũu nĩ kũndũ kũihũrĩte andũ no ti restricted project ti restricted atĩ ũngĩũka ũkorwo nĩ ũrenda kũiga ngũkũ ciaku hau atĩ nĩ tũgũkũgiria aca no kũu maita maingĩ kũu andũ arĩa maraigithia kũu nĩ andũ a immediate settlement mũgũnda ũigana ũthimĩtwo gĩthimi kĩigana atĩa mũgũnda ũyũ ũthimĩtwo gĩthimi kĩa 40 by 80 ũkendia atĩa tukawendia ciringi 800 ma 50 ũcio nĩ mũndũ ũrarĩha na installment na installment citũ tũciheanaga installment between 4 na 6 ĩyo nĩ mĩeri 4 kana nginya 6 ũgatũhe deposit ya 200 icio ingĩ ũgakorwo ũgĩcigania maita maigana either mana kana nginya maita 6 mũndũ ũrarĩha kĩrĩa cash tukamũhe ofa ya ciringi 800 he kĩndũ mũndũ ndĩreyũria mũno ũcio wa gũkũ nĩ ta Thika ĩno ta gati ya Thika taũni ĩno nĩ outcast ya Thika na nongĩrora 850 nĩ kuwa nĩ handũ prime nĩ handũ prime mũno bei-inĩ hotaga kũguide mũndũ nginya amenities ũrĩa bei ĩrathiĩ igũrũ ũguo amenities ciĩkuhĩ na easily accessible na ũkorwo ũkuhĩrĩirie taũni maũndũ mau mothe koguo Thika ndũngĩona mũgũnda wa less than hakuhĩ ona koguo nĩ kũndũ kwĩna goro
kuno kundu kwena goro okay no ikionekanaga no no amenya riu ingi koragwo ikugwira no riu bei area standard ya area icio turendia iyo niyo bei ona ngwiciria bei iyo koragwo ifacirira muno tondu tukoragwo turorete muigithia na tukahota kumwehereria maundu maingi na tukahota kurora bei nginya mwena wake tugacoka riu tukamuheke payment plan ya kuriha kahora taru kwe andu ndoragwo turahingiriria mwaka kwe andu ni hindi makoragwo makiriho bonus ciao ni makoragwo makiona tubesa tu ngiri mundu arakoretwo agicikuma Januari ari tacio ngimera atia hindi ro wita mundu utaraga andu maundu mogi uhoro wa wigithia ingimera mahure namba itu na no igande megwete 0711 082 223 kana 0712 077077 wahura namba iyo ni gukorwo ugitwira no menya mundu ni ayo riu njoro ngihura ukonjera nie bogwade na ciringi ngiri twende ndaheo bona thiwira-ini icio no hota gukwira atiriri mwenera waku wa biohana atia angikorwo ni mwenera ukohota gukinya kuma ngiri 50 no gwire atiriri no okay hota gukuhekia kimwe haria handu tureta Neema Gardens manager urihagi atia urihagi o mundu tari no hoti ucio wothe we iguru ni agukanda mwiriria horo akiage kuria kundu tureta Kithioko kuria Bondoni icio turendia ciringi ngiri 99 na tuhota kumutirithia nginya hota gukorwo agikatia akiakwaya na kurigana naguo ndona wandariria wanjira atiriri kaingi reason cirituma mundu agure mugunda ni ndona ni speculation farming na settlement na settlement mundu mamaita maundu maria maingi matumaga mundu akorwo akiakwaya mugunda na ndakira kanya mundu taruo na ugicokia mana thukuru mundu ahiukagira kanyamo gake koguo riu we na taito no uthine ofegi na we nginya ruri na uthie fegi wa na kindu no hote nginya no menya no korwo ningi ni urathio kabatarania ona tondu no ikorwo ti school fees na kaundu ga gutengeretie kana gukorwo ningi urenda kwendia handu o develop hangi riu mundu kindu kiu no kiathiaga kanyita ugakianirira ukahota gukorwo kiona tufia to gwika atia to gukwamura riu renda twambe twike kindu gitagwo summary yako guothe twanjiriria na kundu gitwa Amani Kithioko Amani Kithioko mugunda ucio handu twitaga Bondoni between Githioko na kundu twitaga Mwingi mugunda ucio wi kilomita 8 kuma Garissa Road tugakwenderia broti ya 50 by 100 ngiri 99 na no wega ngwete tondu no tororete musimu wa Christmas na turaheanira shopping voucher mundu kuriha in cash sokera hau ndariha wariha in cash riu bia ciothe ine plot cia manager Kithioko kana Thika turaheana shopping voucher specifically Kithioko turaheana shopping voucher ya ciringi ngiri 5 mundu uria ukuigithia ta rucio twathie mega site visit na turamuhe kickback ya shopping voucher uria ukuriha in cash tugithie ngeru Githioko no atwira no atwira ati ni kundu kungirimwo ni kundu mundu angiiga nginya nguku na mahiu ona guikarwo ni kundu guikarwo ni kundu kwega na ni joni uthiangite kuo no kona aria mwendeirie tondu ino ni mwe phase K eno ni 9 phase 9 phase 1 2 and 3 and 4 ri kaundu kari kuonete hiyo no ungenderia andu aria maragura thiku ici taru kendo last month phase 1 nitweregete gwitwo kuhingura nyumba kwa muthuri we hoigithiria na ithuĩ tagwo Boniface na tugithia kete nyumba njega na ona kiria kiangenirie muno mugunda ucio wa ikathate mugunda ucio kwina nyumba makiria ma ithathatu ciakitwo mugunda-ini ucio riu no ona ni ugakena ni ukona in a span of 3 years handu mwendirie already ni developed thitima ciekuo kwina andu matuikite settled he angi matakite no ni mararima riu iyo ni trend project nyingi icio tuthiete tuikite uguo ndurathi ukago micii iri tatu yakitwo mugunda-ini iyo kuni Githioko na wajira mukoituka tuhe town ya Githioko hanini ukinye kurito Bondoni ugathie Bondoni na kuma Bondoni ona guthie Mwingi no ta the same distance kuma Bondoni guthie Kithioko kugo ya handu gatagate na wacoka wajira kuma Ramini ni kilomita 8 farafara njega handu mundu farafara all weather njega muno he kindu kingide guku Githioko tondu riu antu tuigwita Githioko tugwita Bondoni niki inyuothe nikuo muriire nginya ndorete kaingi tukirehe nginya competitors ya nyira mucindana no kwendia migunda othe marathi mwena ucio niki gikuo hiu mutarari ona muregwa hinya gutotha gututariria gwikite uguo
wendia ine na research iria tukoragwo twikite turoraga kundu mundu angiikara taru he hindi ongerara mwaka omwe thutha kana tarasti ihinda tariri tukoragwo tukiaria uhoro wa kundu ta matu maridi muno turoraga kuria tuguthie kundu tukuhota gutwara investor kundu gutari na goro na kundu kwega umenya haha factor ni riri gukorwo gisave na ukorwo gikara handu handu hega na handu hatagacoka kugia na githina ati maybe ati ona uhoro wa politics ongerora nako ati ndungikorwo na guoya wake wa guthie kuigithia riu nikio rona ithuothe turorete ku tondu ni handu turacokira tura discover ni kundu kwega na ni kundu andu mangikara o ni muthia tukamenyaga kagwaci kahithe handu na tukasa ati ni kundu ku no gwikira atia riu nikio rona ithuothe turorete mwena ucio haya koguo githio kora nyenderia bia cigana ngiri 99 ino ni cash iyo ni cash ni kindu inclusive kana hena maruta macio iyo ni inclusive hau gutire kindu kingi turagwitia ona thumuni hade tuthii kundu gugwitwo manaja ni wanjira uragwita Neema turagweta Neema Gardens ku turatonya kilomita 2 kuma Rami ya kuma Manaja town turatonya kilomita 2 tugakwenderia ciringi 370 tugagwitia deposit ya igana ya 100 hende no turaria ohoro wa broti cia 50 by 100 na mundu ucio hutetie main road ya gutonya haya kogo na wajira ni bia cigana 300 370 neyo neyo fatwe nayo na kuo kou we ne turaheanira package ya thiguku ku mundu uri urari hain cash ne turamuhe mburi ya thiguku mundu agura ari hathiri 70 cash na ithe cash ndwajire ni mweri-ini umwe cash turari ohoro wa duration of 30 days kogo December yothe mundu ukora ari hita 370 kumania na rocio kana no muthi nginya muico na tugukorwo tugikuhe package ya mburi kogo no ne mburi rege ona nginya kirugia mwaka tondu na timu kandu gukorwo muthiru ona mwaka ni kugo muthiru nginya mweri data wanu haya ngiri 370 uheo kickback ya mburi nyuma mburi me haya ni tuthii kundu gwitagwo Olive 6 guko tuga ni mwana wa Thika kwa guthie ku tumaga Thika tugathie na Garissa road twakinya haria twitaga kwa Heri tuga ni kilomita 1.5 kuma main road Garissa road mugodo ucio tugakwenderia 850 mundu rari hana installment mundu rari ha cash tukamuhe na ciringi 800 no na kuo guku turi na offer mundu wothe ukuri ha nuthu ya bia icio na kanto kumuhe mburi ya thiguku na cia icio ndirikani umweroreri turengangite cia 40 by 80 na kugo tire hende tutatwaraga mundu ku site visit ne muthenya fatana makoro me mathaa ma wira haya ndu najira nguhire wajira tacokera bei yo na namba ya thimu na kuria mukoragwo tondu kuri kiria turarikiriria riu kuria Olive Courts phase 6 turendia ciringi 850 mundu rari hana installment mundu rari ha cash tukamwenderia ciringi 800 na ku nduga turengangite cia 40 by 80 na tutwaraga mundu o hingo ciothe hindi iria katia onekana fatana mathaa-ini ma wira ungienda ku book site visit either ya Manaja ya Amani kana ya Olive namba ita ya thimu ni 0711 082 223 kana 0712 077 077 haya mundu agenda gucera kwanyu office ri akumukora ku wabici itu ye mwana wa Thika nyumba itagwo Thika Bazaar next na Thika Motor Dealers kana maybe Pizza Inn to third floor na ihoro wa gutwara mundu site visit goko rege Manaja githioko kana Thika Salama mutwaraga mundu ri ku tutwaraga mundu anytime fatane hora na baita ya thimu na no ndimecokere 0711 082 223 kana namba ya WhatsApp 0712 077 077 ko tutwaraga mundu hingo ciothe kundu kuria tutathiaga o muthenya na kundu tureta Amani Gardens kututhiaga wa gatatu na Saturday na rocio tuga twena mega site visit mugathitha cigana ni rwa mundu hiya gibange wega kwihora tene tumaga wabici by thaa 3 niguo ekiuga ni kinya thaa 7 thaa 8 tukorwo twikite atia tukorwo tucokete haya he kaundu ndona kare imeria thini wa kundu guothe uthonde mucaritie kundu gutiganite nigetha muhote kuhe mundu chance ya kuringana na uhoti wake tucaritie kundu gutiganite niguo mundu ndakabirage ati ona director wa Silver Seed mendagia cia goro kana mendagia cia raithi tu tukoretwo tugeretie kunyita gap iyo yothe tukamenyitithania
na tugakorwo ati hatire mundu wothe urona kuma ciringi 100 kana 200 muthenya no hote gukorwo ati agecera wabici itu gutire product angiaga ya gwika atia ya kugura. He namba yaku ya thimu ni getha tukurikiria turarikiriria. Namba ite ya thimu 0711 082 223 kana 0712 077 077. Shokera ringi 0711 082 223 kana 0712 077 077. Thegio muno mundu ugwitwo Samari Bogwa wa Kirenga ni ndu awitikira guka kuma kora gwa Silver Seed Properties Limited. Asante sana. Asante. Tuma na mundu ugwitwo Samari Bogwa wa Kirenga niwe director kule kambuni ya wendia ya migunda itagwo Silver Seed Properties Limited umemerekia murihire. Riu ndira tucenjie guo ni ndite icinjikire cia mathako ya tuingire kule iharo-ini. Ndiamenya aiko kule ndu makenete wiki iyo ni mashabiki ma Chelsea na mashabiki ma Arsenal. No mashabiki ma Liverpool, mashabiki ma Manchester United, mashabiki ma Tottenham, ona mashabiki ya guku mucii Gor Mahia niko nyitanu tucemanie hare kiharo-ini thiini wa tabarira ya bitika iharo-ini thutha kaire gatari cha good morning. Mweroreri wa Inoro TV ndia gucokeria ngatho ni undu wa rugendo ria tutwaranite nawe kahinda ka miaka 10 kuma ria twambiririe station ino ya Inoro TV. Ni citawa Njoroge wa Githinji cemanirie nawe o muthenya wa mwambirio nginya muthenya wa gatano thiini wa tabarira ya Inoro rucini. Ndia gucokeria ngatho ni undu wa kahinda kau tukoretwo nawe ka miaka 10 thiini wa Inoro rucini. Twakwira ni wega ni undu wa gutwarana ithuĩ tugakuhoya utwaranage ona ithuĩ na rugendo o ruu nigetha tuthii na mbere kurehera umemerekia mukinyaniru na mwegega makiria. Na ndingĩriganĩrwo nĩ gũkiuga happy birthday Inoro TV at 10. Inoro TV itagũkũ kumagwo. Angel, open this gate. Lala, my uncle is not around. Are you sure? Yes, he just told me. Viusasa brings you Emanuela. Manela. Ordinary papi cannot prepare. Hey! There's never a dull moment around Emanuela. Uncle Rano. Why? Catch this rib-cracking comedy only on Viusasa. Emanuela! There's so much entertainment on Viusasa. Now, wow. Maheri maku toto twaburika ndungithie natuo wa Joeli niki tukire turia nime tuguthie natuo o riu ndakeneo muthi kari junior ene nie ngwendaga kwigira gataito ka Brico Homes mutithiaga uguo kuthia ati ingikona atia Jitugo Paul Waiganjo. Christmas offer na Brico Homes ya 5% discount. Matu ne 250, Kamakis ne milioni 1, Juja Farm ne 550, Mana ne 480, ona kwa Chaka ne 550, na kwa Nyahuru Gwakongo ne 200. Kwa horo makeria tuhure thimu namba 0721 077 077. Kana utoshare Jewel Complex Roysambu second floor kurigani na TRA. There's stigma. Remember that when your customer is approaching you, they are first of all skeptical, so you get bullied. So let's say for 2 years online, I got bullied because there are others who are calling you a quack. Others will call you names. Others will persecute you. You know, when you walk into a doctor, you don't start asking them, how do you know? What's your qualification? When they say to you, you have an ovarian cyst, they say, how do you know? Where did you go to school? But me, when people come to my shops, I have this condition and I'd like this. And then you give some kind of diagnosis, you make a comment, they say, how do you know? Did you study pharmacy? Are you a pharmacist? Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Hareke wakamagoro Sanam umenye aroka guku na makari manene kwi mundu cokaga kwa o hindi ahika agikorwo we ni ukwenda guikarira turwa kau karari gaku muturire-ini wa nitiam nginya wira-ini umenye riu no nginya utigirire ati ni wahuthira mwena waku uria mwega mbeca iria cia emergency ni cihuthikite na riu mundu wa nduka akarega kumukombithia
promo, we say no more FOMO. Not when you have happy hour. Download and use my Airtel app or simply dial *544#. Always be in the know. Buy the happy hour bundle today. Now bado tuna grow. Airtel. Muraiko waku murekiari. Samirwa ni mwago. Ngamwona ucio pasa. Akanjira nikiahandire guku. Wadado kuna miago ya kweheja ngoro utari waigua. Uhonokio winaguo na mwarigwe na igu. Ndukunya gutoguo, ndukunya guto gwaku. Kuma mithako ya ngerekano ya gugucanjamura. Mambia rugeire ahunjia cio ange njogo cio. Goko gicunje ga 10 na uriira story. Niki itari ndakuhe. Thayo wa ngoro niki utari wahe. Nginyagia mathekania ma gwikira ngoro urugari. Gukuhorera ni mucorore bitu. Kana ni muhiki ongirakwa urakwa Nikamurukarangia. Utatoka. Nie. Dukana hito kuone magegania ma Central Cinema. Marigo meze gefao. Nigwenda na muonia wendo. Wendo uri kwataye kwendaga. Ngai. O muthenya wa Jumatatu nginya wa kana thiini wa Inoro TV. Gwiraga wona waigwa wa Masaria ukamenya ni mwago na waigwa mwago ukamenya ti kungi ni kwa Inoro TV. Tuthembanĩirie andũ amwe ba tugakorwo kwanyu mweri 28 tukite gũkũngũĩra mĩaka 10 ya umemerekia nĩ inyuĩ mũraugire tuke kwanyu nĩ Friday no Quiv Sound Station Lounge ateko Quiv Sound Station Lounge nĩ wa rocio ngakurehera Mike Murimi wandada ya mukukuzu tugatumendeke ale Soba Junior egituga kokoigwa ngetasilai kana gario wanda kayagara mboga kahiuria twiri ugangwe iguongerere ginya wa cuka wa mucedo Ejone modakana dike makakiuga ni Joy wa Masaria ngakoro kuo na nĩ ndĩgagĩkorwo kuo nĩ ũndũ wa mũtukanio mwaki gĩtagwo DJ Mark George Msapri and of course MC Jonato Gekonyore top shot koko ni Quiv Sound Station igura kendo kunda tukendera miaka 10 wewe moya kurathime see you then wacha ilie baba leto shamanie aririkana kore donile mwedo wakwa ruhonge rwa ukui wa nduthi ruturite mawira matanyihire milioni 1 ma 1 kwa 1 guku bururi-ini okuma riria mururumo wa mbere wa nduthi waigwikire bururi-ini ethi na akuru mamenyire nirio na o mundu akigwatira icembe ria kwimathira ringi ni uthira wakuira handu ndarenda mundu rakua mathate nicio turiaga nicio tunyuaga ngumo ya jeshi cia nduthi igicoka gutambata mwaki wa githaka umuthi uyu enyitirire ratiri yotonga wa bururi ndukahaguke oguo hangigia mundu kana andu meyumirie gikundi marejeste maigua ithe turi mombaga ng'ong'o bata ni makinye mbei itanagira na Julius Kareithi wa munene o wakana mohoro-ini ma Inoro thaa 3 tugithambira iria-ini ria ukui tabarĩra-ini ya mwanya ya ng'ano cia nduthi. Uge waku oyo ni uge waku o muthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano ciegera thaa 5 o nginyagia thaa 7 cia mĩaraho tugatambũrũkia marĩa marakunũka matũũra-inĩ megiĩ wonjoria ũrĩmi iria twatua macani maingĩ tukerwo atĩ mahang'ĩte Mombasa uteti mwathanĩre wa kaunti naguo wa gatano nĩ ũtũteithagĩrĩria matũũra-inĩ kũmenya ũrĩa kũrahanĩka mbeũ njĩthĩ makeitũrũra ndereti-inĩ njunge ũũ wega ĩtarĩ gatithio ona kana hangarata nĩtũteithĩtie mũno kwĩmenya horo ũrĩmi uge waku uge witũ amu ota gĩkwa na mũkũngũgũ ithuĩ tũtiuma naguo na nĩtũkwenda inyuĩ andũ Inoro mũkinyĩre o hau na tabarĩra cianyu Inoro TV titagũkũ kumagwo Kĩũria nĩ atĩrĩrĩ ũrĩa tũbataire gũkorwo tũkĩrĩa wa gũthiĩ thibitarĩ kũremwo nĩ gwĩka ũndũ nĩ ũĩ mwĩroreri atĩ gũkũ mũciĩ ũyũ oro mũthenya nĩ ciĩgemaine na ũgima mwega wa mwĩrĩ nĩ atũteithĩtie mũno na ũhoro wa gĩthomo kĩu tani ndĩrarĩ na thĩna ũcio wa cukari ĩgĩkũhe muonere oro ũndũ ũmwe hihi tarĩngĩ na ndurumeni tofauti ĩgemainie na ũgima mwega waku wa mwĩrĩ bongĩrakara wandĩka atũbarũa kũrĩ ngoro ũra na ihenya kugerera blood pressure kurehagira ataramu na arigitani ngũrani njĩra ĩrĩa njega ya kũrigita nĩ gũthĩnja na kũruta fibroid igego rĩa inaina ti kuga rĩrutwo reke tũcokerere irio citũ cia kĩmerera ũgima mwega wa mwĩrĩ nĩ kĩrathimo na nĩ ũtonga ũtangĩgũrĩka
Nega muno nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũtwarana na ithuĩ. Karibu sana thĩinĩ wa tabarĩra ĩno ĩtagwo mbĩtĩka iharo-inĩ, kĩharo kuma kĩharo gĩkĩ wendete kĩa Inooro Rũcinĩ Stadium. Karibu sana harĩa hothe ũrĩ, we shabiki wa mathako ũrĩa wothe wendete mũthako ũrĩa wendete timu ĩrĩa yothe wendete, karibu sana hatikona na mũthutũkanio, na ĩno nĩ tabarĩra ĩgũkagĩra mũthenya wa Friday kwa njĩra ya thaa ici nginyagia hĩndĩ ya cianda thaa 3. Tonjoragwo wa gĩthĩnjĩra haha Manchester manager ndĩna athaki tũthakaga nao tabarĩra ĩno tondũ ĩgĩkoragwo yakwa ndĩika. Tũkoragwo na Eunice Mũthĩ ndamwĩta Eunice, na kangĩ andũ mamwe mũgũre wa Karuiro Super Lady, na twĩna njamba yũkaga ĩta mũgeni tũmwĩtaga mchezaji wa kulipwa okite gũkũ na njĩra ya mkopo. Leo ona leo tukwanjia nake kwana tia njamba gũtirĩ na ũru nona wĩyugĩire rĩtwa ĩkoragwo ĩ hũthũ na nĩ ĩkoragwo rikiuma wega gũkĩra niĩ ngũgwetete. Yes, manjĩtaga Ngaruya na manjĩtaga Ngaruya Ngetĩka. Karibu sana Ngaruya. Ngaruya nĩ wendete mathako mũno, na we are happy and you are here on merit. Ndũrĩ haha tondũ wa gũikarĩra gĩtĩ kĩene, you are here because you understand sports. Thank you mũno nĩ ndĩratikĩra gũka. Asante. Kũrĩa FM na TV nĩ kĩmwatũkĩria kũrĩa no gũteng'era tũrateng'eranagia ira no tũrakĩrekererio wega. Asante sana. Kugora kwĩna kimbi ya uteti no kũrarĩ na kimbi ya iharo-inĩ. Kũrarĩ na kimbi mĩena yothe ĩrĩ iharo-inĩ uteti no mothe no maitũ. Asante, karibu sana. Mũndũ gũtwo mũgũre wa Karuiro na ikari ndĩrakũgeithia rĩ, nderwo andũ arĩa matwarithagia ngari cia taxi kũrĩa mwena wa Nyahururu othe marorete airport because of kwamũkĩra ũmwe wao wĩtagwo Iani wa Boi ũrĩa ũrarĩ Tokyo Japan the Olympics. Ati kumbe atwarithagia taxi Nyandarua. Ndatũmĩrwo message haha nĩ andũ manjĩra atĩrĩrĩ, we are waiting ũmũthĩ kuma rũcinĩ tũrathiĩ ithuothe kũu tondũ nĩ tũkenete mũno nĩ ũndũ wa mwanake ũmwe witũ ũrĩa areheire bũrũri ngumo, na nĩ ngũgũthomera ndũmĩrĩri wega no tambe tũgeithie ngoro ndamĩona message ĩyo ngwĩre. Ngĩgeithia mwĩroreri witũ wa Inooro TV na nginya mũthikĩrĩria wa Inooro FM. Mbĩtĩka ya tabarĩra ya mbĩtĩka iharo-inĩ nĩ yambĩrĩria na nĩ ngatho nĩ gũkorwo mũtũtari hĩndĩ ciothe every Friday tũgagĩcokia ngatho nĩ kũnyitanĩra hamwe na ithuĩ every day. Gĩkoretwo gĩkiumia gĩkĩrĩ na maũndũ maingĩ, rugarĩ makĩria wa kĩũteti, no gũtina gĩkĩgĩrĩria maũndũ makorwo magĩthiĩ na mbere thĩinĩ wa iharo itiganĩte. Nyanake citũ cia Junior Stars kũrĩa mwena wa Ethiopia magĩthiĩ na mbere gwĩka maũndũ mao. Airĩtu a Building Odemba kũrĩa bũrũri-inĩ wa Algeria nao magĩthaka ngucanio ciao cia kĩũrata. Oho oro thĩinĩ wa kiumia gĩkĩ makĩria tũkĩambĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ nĩtũkorwo tũkĩmũrĩka kwĩna gĩikaro kĩrathiĩ na mbere kũrĩa mwena wa kaunti ya Kilifi gũkũ nĩ gĩcũa-inĩ kĩa atongoria a icigo itiganĩte kana branches cia FKF nĩo metagwo NEC members othe marĩ kũrĩa gĩikaro kĩa ndukũ ithatũ kwambĩrĩria ũmũthĩ nginya mũthenya wa Jumapili nĩyo Saturday, na nĩ tũragĩtanya makorwo makĩarĩrĩria maũndũ maingĩ mũno makĩria. Mamwe mamo marĩ rugarĩ ũrĩa ũkoretwo wĩho makĩria nĩ ũndũ wa ligi ya Division 2 ya FKF ya Division 2 ĩrĩa matũra-inĩ maingĩ kana icigo-inĩ nyingĩ njoroge tũrona ikihanika maita merĩ gwĩ kũndũ irakorwo igĩthakwo timu cikĩrũmĩrĩra watho wa NEC member wao na igigathaka ĩngĩ yao ya chairman kana ya chairman wa region ĩyo. Nĩ kuga mamwe ma maũndũ marĩa tũratanya makorwo makĩarĩrĩria rĩu na makĩrĩkĩria na makiuma na itua rĩmwe ni ũhoro wĩgiĩ ngucanio ya Division 2 na mahoro megiĩ rĩandĩkithia rĩa ligi ya conference ĩrĩa ĩrekĩrĩka ya gũkorwo ĩkĩoya ithenya rĩa ligi ya regional na ũrũmwe na ligi ya Division 2. Koguo mamwe marĩa tũkorwo tũkĩmũrĩka weekend ĩno nĩgetha tũkĩmenye nĩ atĩa gĩikaro kĩu kĩa thikũ ici ithatũ gĩgũkorwo gĩgĩkũria kũrĩa mwena wa kaunti ya Kilifi. Karibuni sana tũtwarane hamwe. Thank you muno. Tukwambĩrĩria na ciĩgiĩ ũhoro wa mũbira wa magũrũ na timu ya Harambee Stars Junior Stars ĩrĩ kũrĩa bũrũri-inĩ wa Ethiopia na no ĩrathiĩ na mbere gwĩka wega. Ndirikanaga hĩndĩ ĩyo gĩtwarĩ haha nĩ twarire yanjĩrĩria wega na tũkĩrĩkanĩra ona gũtuĩka timu iria marathaka nacio harĩ Ethiopia, Rwanda na South Sudan, na mũkĩnjĩra hena mwĩhoko mũno na anake acio itwe. What has happened? Reke njuge nĩ mekĩte wega o kwambia kĩambĩrĩria ũrĩa wakorwo kiuga Somalia makĩdro no ũngiuga nĩ maikarĩrwo hanini no nĩ mokire makĩhũra South Sudan makĩhũra Rwanda na game ĩrĩa marahũrirwo tu no ĩmwe marahũrirwo na Ethiopia no ũtarĩ Ethiopia mararĩ mũciĩ na tũkũmahũra kũu ũngiuga atĩ kũmahũra ngamba ũkĩenda gwa gĩbũgũ nĩ maramahũrire tu bao ĩmwe ĩrĩa ũngĩrora ma fans a Ethiopia nĩ marũmĩrĩte kwa wĩingĩ. Rĩu pressure ya ma fans no tuge nĩ rateithĩrĩria Ethiopia gũkorwo makĩhotana ngucanio ĩyo no ĩndĩ wa macio mothe rĩ bata ũrarĩ makorwo wa gũqualify gũkĩingĩra semi final ĩrĩa magacemania na timu ya Tanzania nĩgetha makorwo makĩingĩra final na kũingĩra kũhũra tu Tanzania nĩ kuga nĩ ma qualify
guthaka AFCON 2026 game ya mwisho tu kana ruma Tanzania nita duo die ndio ndikukirehe ningi kana uhasa mole tukana gucenisho cia Sekafa ira na ikundi igiri akora na group A na group B ruthi turakiri mwena wa group A na timu cio twakiuga haha Ethiopia, Somalia, South Sudan na riu Kenya na baigire cia mbere na timu igire cia mbere na eri makaigira ikire karia semi finals na bemwe gatugana na baigire mwena uyu and opposite and gether riu ningi tukorwo na semi finalist agi makugira finals makirieri then gukorwo na third playoff tondu kwina kanya ka timu ya gatatu gukorwo igithii AFCON ya under 17 kogo wakinya semi final ni ta wa qualify wa the final tugetha ka semi ici cia by the igathaka muthenya wa kiumia that yethe na riu Kenya githaka na ndume to Tanzania Ethiopia thake na ndume to Uganda na wamurika timu cia Uganda na Tanzania ciothe ni timu cirino menyeru wa crossithiete thini wa AFCON ya under 17 na koguo turona kanya kana ihinda ringi o ringi riake iranya nake cia mundu gwetwo William Muluya magicoka gutungana o ringi na anake a Ethiopia thini wa ikirekari ya gwetha namba ithatu na ni hakiri na munyaka ukorwo uri ukahotana thini wa third playoff onake ni akorwo agithie thini wa bitikio cia AFCON ya under 17 na no wega ku note timu cia Uganda kurai na World Cup ya under 17 irathia na mbere kura bururi-ini wa Qatar Uganda marari na timu mwena wa Qatar World Cup ya under 17 wow na me under 17 tha ici tugithaka ningi mari Sekafa magetha tigiti wa AFCON under 17 so ni kuona experience na ikiro cia thaki thini wa timu ciothe ni ugukigere kurigithanio kona haria timu ya bururi gikorwo gikiri no tukiri na itanya na mweke wa ukorwo either tugikia kumanage tugihoro ni anake ata mundu gwetwo President Samia Suluhu tunakanyaga kugira twina ba ithatu of which bado tukabidi o ringi tutungana na andu megwetwo Ethiopia oro kiharoni kiu kiao gia kuria muci Addis Ababa abebe bikila muthenya wa kiumia haya nituthie horo wa Harambee Starlets Harambee Starlets ni airetu ni marathakaga gucina na timu ya Algeria ya gwithima hinya ni ngwenda kuigua mundu gitongaro ya Harambee Starlets no marathia atia ni marathaka na Ethiopia cia ngucanio igire marabeta marathaka ni ngucanio igire no ni timu imwe marathaka nayo ira ni Algeria na ngucanio ici maugite ni cia kiurata no to urata tu ni maragiria gwetha experience makiharagiria AFCON area ya mwaka tukite nigetha makorwo magetha experience ino na ngucanio ya mbere ni marakihurirwo bao imwe kwa gifogo gutwika matina thaka uru guteka ni hanini maraugaga defense na striking yao no yagirwo ku improve hanini ri turahope ngucanio ya keri ri tokuga ni urata na ni experience at least magicindi ono ngono ngucanio ya kiurata haya todo airetu aitu kuma ma qualify go Morocco ri ni makoretwo nao magika wega muno ni Harambee Stars ndikoretwo gikauru tutingiuga mwaka wa airetu ndikoretwo wi muru especially mwaka turarikiriria makiria ukimurika timu ciothe iri under 17 orudumwe na aria under 20 na nikiro na mundu gwitwa Belden Odemba akigeria kuhe kanya athaki aya othe kuma ikiro-ini citiganite kumakuruhania kana kumatukania akigeria guthondekerera timu ru njega makiria ira gakorwo akihuthira higo ya AFCON ya 2026 kuria bururi-ini wa Morocco na ndathikiriria muthaki ugwitwo kana defender ugwitwo Igotsi akiuga ni kuhotwo kwao ni kwega tondu ni kurageria kumokeria kumarahura kimeciria na nginya horo wa ukorwo makihariria muno makiria na gwituma muno makiria tondu ndigwicira itanya riao thini wa gucini marathaka ati ni uhotani pasi ti ati uhotani wa gutuka ati marahurire bao igire kwemwe kana ithatu kwemwe the thing ni guthoma ni kimu guthoma kuma gwi timu ya Algeria ni kimu kwiruta inyu mutaro ni kimu gukofia just for kutigirira ni magirira kana magashirikira muno makiria mbere wa gucini icio cia AFCON and ya 2026 no ririkane maracoka kuthutha wa miaka ikuhiririo miaka 10 kana miaka 9 ndenda wikara kuria mundu gwitwo wa Karuiro tondu we watumire menye timu ita Nairobi City Thunder no watumire no kijira timu ya basketball in the future tondu wajiria kunjira ati andu mabire kwihura kiharo kia Nyayo National Stadium Gymnasium ndu wa timu ino na mashabiki nekeje kuguciria mashabiki ku Nairobi how good is this team na
ogwera qualify guthie BAL how good is that ndu wa mundu hiyo thai kwa kimenya BAL ni kiguku bũrũri-inĩ wa Kenya BAL tugiambĩrĩria nĩ rigi ya irabu ngũthi thĩinĩ wa gĩtarũ kĩa Africa ni NBA ya Africa rĩ na ikoragwo na irabu 13 peke yake na ikoragwo iqualifyirwo oro mwaka na ithiaga na season ciao last year kana mwaka ugikinya kĩndũ mweri wa gatano yari na season ya number 5 rĩu marathi season ya number 6 na yari ya mbere ya timu ya Nairobi City Thunder gukorwo makigata tigiti wao rita rĩa mbere no ona mariega ũguo na matukona magathaka na makaraiha na makagacira na mena thaki nginyi marathaka kurihwo ligi cia mabũrũri ma nanja mathi kuria elite 16 amathia magakora ni rũkũngũ tondu in fact captain mundu gwetwo Ogwae ni one of the stars a timu ino ya Thunder agituririkania mahotire kuhota tu oro ngucanio imwe thini wa gikundi kiria mari you can imagine ithu tukimona uguo they are the best that we have na ni tukumatugiria muno tukamagathiriria muno but maigira thini wa ngucanio cio cia BAL makoragwo riu ni megukorwo mahana tari tu mundu turia tunini muno makiria in terms of experience, in terms of exposure, in terms of maundu maingi nginya ikero cia rucia gwithaka professionally but ni marakeithia na bena gugituhe muhoko makiria ni ndu wa mashabiki ugo maraihurire akura gymnasium ya Kasarani Indo Arena kuihuria wiki yo yothe marakorirwo makithaka ngucanio cia gwetha tigiti ucio na marawikira mundu oro rita ria keri na turagithia na mbere kumandikithiria wega tondu riu matiracoka BAL meta njuka marathie riu ni mena experience ya rita rimwe koguo at least ni turagitanya magakorwo makihota ngucanio cia makundi at least riu makihote na ari timu igire kana timu ithatu makorwo magikinyukia ningi ikireka riu ringi thini kuhota timu ya Joburg tondu kaundu kahuthu kuhota timu ya Johannesburg ya South Africa ndio natari kaundu kanene kagire gukorwo tukira timu ino itu ya Nairobi City Thunder that's a good ni kaundu kangeo tari itheru gatiari kahuthu ona ngirora ngucanio ni ari na urito wayo matiacindire raithi uguo ni ari na urito wao no ni nguga ndira wona chance ya gugicaina ri ati wi mucie na timu iro rathaka nacio ri no uhote gu compete nacio use that chance nikio Nairobi City Thunders uronie marahuthire kanya gaka marari nako gakuga ati twina kanya ga kuhota timu ici twina cio na twina opportunity ati ithuĩ twina ama fans meguku mucie na marahuthira kanya kau wega ni kuga ona kuria kungiri to butandu ni mari na experience ria mbere I think they are the first team Kenya gu qualify maita meri kirumaniririo BAL riu mena experience riu matirathi uria mathiete rita ria mbere na mugore uraririe na coach mundu gwetwo Blood Ibs na mundu gwetwo Ogwae akorwo the star wa timu ino ya Thunder na gakorwo agiteithiriria kuonekana kwa point nyingi kana gukorwo agiikia ikabu nyingi muno makiria thini wa ngucanio ya final akure mwana wa Kasarani Indo Arena no tuigwe mĩario yao no tuigwe mĩario yao But at the same time, it's just like keep getting better every day. Well, I mean, I think just knowing what to expect at that level now, I think it's a common narrative. We want to really kind of prioritize like our local core. You could see that in this tournament, and I think just making sure as we recruit and integrate guys that they fit our sort of play style and mentality. I mean, it's very big because when we went to BAL season 5 in Kigali, we were really embarrassed there. We only won 1 game out of 5. So our mission when we came back was to go back to BL season 6 and show that we belong there. And this is still just part of the process. And I'm happy about the guys. I mean, it feels amazing. I was talking to some of the older guys. They were telling me even back in the late 80s, early 90s when basketball was really good, they never feel Kasarani. So just seeing back-to-back days, fans feeling Kasarani, it's amazing. And they came, they were loud, they were behind us, and they were the sixth man for us. Ni coach na muthaki uria mwega timu ya Nairobi City Thunder thutha wa gucokereria mbitĩka-inĩ icio cia BAL na irari ngucanio ritu muno marahotire kuria Kasarani Indo Arena magithaka na timu ya Joburg irari muthako muritu muno riu ni njigwa ngimisi mithako yo guthi kwirorera maina mamwe kwanza wathakitwo ngucire kwari Sunday kana kwari muthenya yari Sunday iria guka thiko iria we free ri geragie kuingira iharo-ini ugateate atumiaka tuiganona haya riu nderwa atiriri andu reke nyambe message yawe andu aria makoragwo magithaka kana andu aria matwarithagia taxi kuria kundu gwitwo riri kundu gwitwo Nyahururu handu hetagwo Mairu 4 hau
ni handu ngumenya wega mairo 4 aranjira atireke thome wega uri yandikitwo Yes. umuthi tax ciothe cia Nyahururu mairo 4 Nyandarua county cierekeire JKIA gutunga umwe witu Ian Kahinga wa Mbui kuma Tokyo Japan thutha wa gucinda gold 2 werenjirete gwa Pemwa Science koguo ni marathie koguo ngucia Ian ni ndimo kana maramagirite ino ima rucine thinacara na ndagika imwe rucine tene muno okay no korwo maragi ukaru gukimuya nigetha makiambate nake uguo ngucia meguthima muya mathi nake tondu timu ni rakigirire muthenya wa ira akuma kuria bururi-ini wa kana mucini wa Tokyo Japan aya ni athaki aria makoragwo makiri no hoti tofauti kana able differently tondu matiri no hoti wa gukorwo makiigua na maragikorwo na ihinda rega muno kuria Japan magithaka macindano macio mao ma Olympics na timu ya bururi turakionire gikiamukirwo na mucie ni PS Elijah Mwangi murata witu na ni arakoretwo kiruta mbica njega nginya gukorwo enao kuria mwena wa Tokyo kumanyitirira na ni nguririkana imwe ya mĩario yake muthenya wa ira rugano runi tukona ruo hwaini ira maundu ni marakire maingi kurakirema gukorwo na uhoro wa mathako thini wa bulletins no ni uhoro wa ithurano twari kuria mbere na matura maria mangi mothe so ni tukona rugano runi hwaini no ni tukorwo tugikiona ni marakigirirwo JKIA ni PS wa mathako na othe maragitugirio na aragithina mbere gukindira kuga ati gutigukorwo na tofauti uria matugaga kana uria thirikari korwo igituga ateng'erire kana athaki aria magacira kana macangararithia bendera ya bururi uria maeka niguo nginya aya megukorwo magika makimatuga kuringana na ngoga ire mundu aragicindire agikonura yukirie ngoga yaku ya dhahabu icio ni milioni 3 wina cio mondo agikonura kiri na silver yaku kana fedha icio ni milioni ciaku 2 na agikorwo kiri na bronze kana ruthuku iyo ni milioni yaku 1 na agikonura kibreakire record uraiga record njeru ya thi wina milioni ciaku 5 extra aragikindira horo cio nigetha gutigirire athakia maratirito kana maroywo no rito uiganaine na athakia aria angi othe amathako matiganite nuko gutari wa Mbui aracindire ngoro ndigire icio ni cioke ni 3 ciringi 3 aracoka arabunja record ongerera 5 nikio andu taxi makenete ogwa mairo 4 musire nikio Kariso nechekera maguta ndanyita recikiro mathabu koguo ri ena milioni 3 kashi cia gucinda dhahabu 2 acoke angererwo milioni 5 koguo mundu cio arainukia milioni 11 na of course na kuria matinuka moko matherie na kuria matigo kinuka moko matheri icio macoke na makinengerwo ni thirikari either ka ni gukigererwo ni mundu wake ari ni ugukika mathabu kiria egucoka no ari kinukio o kindu okanya na wa Mbui agitwarithia taxi renge ni nje ndaratugwa tondu no tumwarithie na sai ni kwirwo ni gutaurirwo no ndagitwarithia kiria ringi no mitwarithie no atuongerere no korwo na tutaxi tuigana ona riu tugitiganite maikorwo maragithukuma maria ndu ta 4 kana 5 nake wa gatano riu no na riu ni akiandanduka muonere wake wa ciringi na family yake na ndao makiona wega ire ndekaga sports mudura watongoragia mahenya maya ri etagwo Kibai etagwo Kibai no rikana ndo Kibai ari okuo no atoire duka no aragitengera no ge veteran muno gucia no ge veteran gucia ona timu no ru ni ronania tondu wa Mbui gucia ni mundu munini mwanake gwetwa Mbui ni munini gucia ni agukorwo akia makinya ma mundu tocio Kibai hau ndukwenda kuongerera tukirora timu ino ri yothe ri ni maracindire ngoga 15 total ya iria maracindire 5 cire cia dhahabu na 6 cia fedha na na inya cia ruthuku koguo ni marageririe muno tungiuga gutika is it a drop kuma last time fuma 21 Brazil ungirigithania na Brazil no gold ithatha marari na gold cigana ithatha marari gold ithano dice marari na ithano cia fedha cirari fedha ithathatu na ruthuku 4 no riu toto cirokaga 15 ni marageririe na ni motivation ati ko heno ndutarahota gwika there is still something else ungihota gwika yeah tiate ndingihota o kuri na maundu mangi ungihota riu no akiona wa Mbui no go celebrate ragi celebrate na ni matariega ni mega 15 itano ya dhahabu itandatu ya silver na ya bronze ni mega 15 na ya bronze iyo ni njaga ni kindu kiega na mathako ni maingi njuruge mundu wothe wina wathe kana ukiri no uhoro wa ukorwo ena kaundu kanini karamutuma korwo akiri different na andu na mundu ukiri no gima mugimo uguo maundu ni maingi mangikwo mithako ni maingi angikorwo we wina handu ngiota ku access kundu mithako ya andu gikero kiumira irathakirwo ri mundu no bata kwiyumiria na kugeria munyaka waku tondu ndui rucio tuganirwa mwene
ndenda tuthie riu muthako wa rugby muthako wa rugby Kenya Cup ni rajiririe turathaka kira ngucanio cia round 1 kana ni guthako weekend ni guthako cia thakirwo last weekend. Okay. Sigiko cikĩambĩrĩria last weekend na timu cigĩkorwo cigĩtitimũrana sana tuonire KCB ikigaragaria Impala ndometo Kabraso na omakire uko makithii na mbere na kugeria gutetera hotani wa mwaka muthiru na no icoka cigithii na mbere not weekend ino mahinda magiukite ngucire cigakorwo cigicokereria thutha wa mambura agikondi gukorwo gikihitia muno. Yes. Ndio tuhete ngucanio cia KCB magithaka na Impala no kurakina gathina na video yo we might not wakorwo tunayo ina bisha no ni ngucanio iria mathakire kuri Rwanda Sports Club weekend thiru na maikoro magikihota andu megutwo Impala ni gucoka maracoka thini wa ligi ya Kenya Cup thutha ukorwo matari kuo kwa ihinda kurumirira mathina magitiganite mairafu. Yes. Ona volleyball no cirathi na mbere weekend ino volleyball ni ikiirie volleyball igacokereria mweri wa keri amathakire the first leg ya KVF League macokero maikire macoke mweri-ini wa February aguthi na mbere na ligi yo ya Kenya Volleyball Federation League mwaka wa 2026 no ruikerekere uria mbere ni timu ciathaka ngucanio igire na ni ukiona table ni ukiyarira no wahotire ukorwo akihota ngucanio ciake ciothe igire no wahotirwo no urarecruitire kana warehete mweru thini wa squad na ni ate maramateithiririe thini wa ngucanio cia mbere cia ligi ya KVF. Reke tuthire mubira wa maguru ndio tugitie ndeka nini muno nigetha turike tabarira yake na rĩrĩa mbĩtĩka cia mubira wa maguru tukambia na ngucanio cia National Super League timu ya Migori United no irathi na mbere na gutongoria ligi ino timu iria turumagirira muno ta kuria Embu of course na Embu ni yagia ngumo ritariki uteti Embu ni rari na maundu maingĩ ma uteti no reke twari oro wa mubira timu ya 3K FC namba 3 murugamani wa ligi na ina point 18 vijana metago vijana wa Francis Shege kule kaunti-ini ya Embu weekend thirure mathakaga timu itu mathaka ketwabe twagetwa cia Shege mathaka ici njega mathakaga na anake kuria githi ametagwo Gucha Stars no ni makimaguthana bao imwe gwa gibugo na riu weekend no mekorwo makiri awi guthaka na angi metagwo Soy United no thirika igwiciria mena rani njega ya season na makiri na baithatu na kure mitandao-ini ni tuonaga kura cigeikio gucagura timu njega ya kiumia coach mwega wa kiumia na riu gwiciria andu meyo to thirika-ini macaguritwo mahindo nona me the best team of the week NSL na mundu gitwo coach Francis Shege agacagurwo maita maiganona akiri the best coach of the league ya NSL pakiumia o maito makeiganona koguo ni kudos na well done to 3K na magithio na mbere na rani iyo tondu gwicire ndamya itanya riao ni kuingira thini wa ligi ya Kenya Premier League kimera gigiukite and we wish them all the best kuma hau tukaharuruka tugagicoka nathi na tobe ni baza meta Fortune Sacco FC kuma Kirinyaga nice mena bariri mena ba 11 na point 12 na bag weekend thiru at least ni mageretie ku maintain ungiona tutingiuga ni tari angi twenda kuharuruka kuria Fortune irakorwo igithakira namba 10 namba 11 riu ndithiete uru na ukirora game ya mwisho ni maragicindire na nyingiri urona ni gucinda kudraw kuhoro no agatemo ugo koguo acio tutinge matwira muno no ruta ikuruka haria tutikauge ni tene muno ngucanio yao ya last weekend magithaka na andu megwitwo Kabati yari 1-0 yari Mulima Derby na no magitwiraga nenda-ini magakira Kabati hapa toki kitu hapa toki mtu kura ni kuria Kianyaga na nima noguo gwagithire mundu gwitwo Collins Mwangi atigireire anake fan sugu gutire kindu mauma nakio athini wa kaunti ya Kirinyaga magicoka mwena wa Kabati matakiri onake na riu gukimatiga nio makiri na mathite na mbere gukorwo mari amuthia thini wa ligi ino ya National Super League na ni ndito muno makiri na ni turetikira no he muthenya umwe gwiciria we say luck in football riria gakinyirira thini wa kirabu ya Kabati gwiciria maundu ni makagaruruka muno makiria but for now nio magikarite haria thini wa ligi ino
tondu matikire marakihota kwandikithia hotani oro wothe but we wish someday maundu maya ukorwo makigaruruka na magicenjie matigai korwo makituika relegated kana makorwo makiharurukio ligi kimera giki we want them to kwenda thina bena gutungata thini wa ligi ya national na mugura wena hopes muno na timu eno edina hopes now na kiumia twithika na Kibera Black Stars no kirima kingi gya kwambata no ri what do you say what is not going right kuri kabati youth Rio rigo ndari nigetha mambatire ngathiri kuria mukerenjo gutimi yothe yokaga kuikamenya no nginya hotu what happened what is not going right irafuta ta andu irafu ire icio the mathaka nacio merigi Div1 na kina Equity na au othe mama hura home na we no rugo kinyete gwacoka thutha uyu matire point marota kumunya kuma gwe irafu icio ri gwicire no level yayo tare rakinyirika ya guthaka thini wa ligi ya National Super League kiwango kiu gitire kiraingirana wega athaki of course no aria exposure na experience ni tofauti kana ikirio the kidogo but muthenya no urigikia sisi tuna iko na imani twamba tugithia Kenya Premier League turigie na mashinani ngira tucoke tuthi mashinani Kenya Premier League game weekend weekend kwe gucanira makiria ndoingi muno ya Gor Mahia magenda kana APS Bomet nderagira bao icio ngirigo kama atia kwetagwa serikali ikihotwo ni thigari cia AP 4-1 Did you see it coming? Yeah, dionire gioka ni yuga I see it coming, I saw it coming. Ore yuga nerere. Ni wega kuona ati rigici cina competition. Ndukone ati hari agacubire karigi, weciria ati ndungihurwo ni timu irabatirio ngathe juzi. APS Bomet ni gwituma yetumire gutikona ngirora Gor Mahia goalkeeper wa Gor Mahia ni ndiwe ni kigwambia na mbere tandu hemba oigire goalkeeper professional agikinya hau gufungwa bao ta icio ri there are some question that no era team no serious na mathaka ndona police hau police Gor Mahia matikayone me hare iguru meciria ati ni mareketie wira police umenye hena game metathakite na magithaka game yo nio makorwo matongoretie ligi-ini ino koguo police no guthaka kahaha thi aya mathaka uru tukamahetu haya Muranga Seal yathaka na Shabana na niageririe muno 1-1 ai hau hagurgo ndakuga atiriri donde coach Charles Akno akihuthira akigeria kweheheria athaki aria star ake muno kumaiga keheri ni undu wa derby ni atanyaga kwina derby wiki ino no ni akiremire to ni goal magire kiharo ya uthakira thini wa wiki ino but ni aicokire rai confirm gathako Sunday atariki 7 akiharo ni kianyayo so gwiciria change yake athaki kuiga ariega niyo yacungiririe ukorwo bateciragia APS Bomet niega gukinya gikero ya kumaringa bao cio kinya cire kinya inya Muranga Seal kuria kiharu Sebastian Park mathakaga na andu megwitwo Shabana na Shabana kuwa na gai moga na mafathi mao othe maikuwa mashabiki na rigana town tukihigicana na Nairobi branch ya baadhi cia Shabana mafans ma Shabana makiamba toguo account-ini ya Muranga koguo ni gucanio yari well attended park yothe gucire ni ihurite all the stands ciari fully packed kana mashabiki mumirite na njira nene muno makiria makihota gukiona point imwe thini wa gucanio iyo weekend ino ninge Seal mekorwo makinyita ugani anake aguko Nairobi Kariobangi Sharks na Sharks nao niwaririkana makimadro juzi na domegotwo FC Leopards riu nao Muranga magikiuma draw na Shabana ruturatungana andu eri maretha uhotani ni undu wa ukorwo matakiri no hotani thini wa ngucanio imwe thiru so vijana wa nyumbani pia turakimendithiria wega Sharks iyo ni ngucanio ya Muranga Seal gute Joe Waithira no nginya Joe Waithira etha bao ciake haya ngucanio ciratha kuri Sofapaka ratha kana APS Bomet nyamaru cio APS Bomet de tomake corona tails up na mayo macio matire maragwa ati magathakana na Sofapaka ni magatindikana no drona Sofapaka kimashokia bahali yake haya Kakamega Homeboys KCB Kakamega Homeboys mahota ku maintain kile pace yao tondu makirio haria matire marategetuka Kakamega kichwa haya Ulinzi Stars Bandari Ngaroya aha ni gukwa tuna Ulinzi Star uko na Ulinzi Stars uko na Ulinzi Star Bandari dege maikarero gona Ulinzi Star memucie ndeci mekore complex memucie koguo tumahe asa ni guhe Bandari ni guhe Bandari noga mufire cyo nega aurora especially kale ndwani koguo wega Bandari na Ulinzi nenda Ulinzi haya Kenya Police magathaka na Shabana
Sunday. Patia polisi. Tupatie polisi. Haya. Bidco United magathaka Monday na timu ito Posta Rangers. Bidco United. Bidco mabetie wega kemerai. Mabatete but ino ne game githie either way. No ikoro githie na either of the teams. Wajira Gor Mahia na AFC rirataragwo tario match of the weekend ni ratendio. Mashemeji derby igakorwo tariki 7 Sadio iri ige akiaruni kia Nyayo. Weekend no iharo icio cina maundu marathi na mbere. Andu megwitwo AP Nairobi United aka Confederation fixture magithaka na AMU mena gucanio kuo koguo matigiko makihũthĩra kĩharo gĩa Kasarani na kuo Nyayo gucira kwina mehariria mamambura wa muthi wa murimu wa mukingo Monday koguo matigiona kuhũthĩra kĩharo kĩa Nyayo. That's why igaikũrũkio kana ikambatirio guthakwo tariki 7 thĩinĩ wa mweri wa December. Daktari kama wana njira no muthomithagia sports umwiri aka graduate ri ndare ramenya ndahakanagia Premier League na La Liga. Ni medio classes ciatokaga. Ni class ndatendaga very poor attending classes daktari kama ugalanet. Ni muruto. Na registration fee ndare kiria graduation fee ndare hete koguo riu egukirwa tene. Ndoka kirathi. Neka kama ndiko mucokeria kiuria kiu. Riu ndatu wena mashinani wena mundu tumiro mashinani. No wega turudi turikanie mwiroreri atiriri tondu ni turakianirire. Atuma tukorwo na murugamiriri munene wa kirabu gia Chema. Chema Volleyball Club kiarume gakura mwena wa Juja. Ni mandikire gukorwo makiremwo gukinya in time ni magukorwo makinyitikana handu fulani na gwicene nigio tutanakorwo na interview iyo no yuma tukorwo nayo na mundu gwitwo Charles Wanyiri CEO wa Chema Volleyball Club kirabu kiarume na kirabiririe wega muno by the way ligi ya Kenya Volleyball League amakihura anake ya NYS kana thigarisha NYS 3-0 na gucoka kuhura anake ya Biraru KDF na seti 3-1 betikeresha thakiro kiharu-ini akia gya Kasarani Indoor na nitugubanga interview nituricoka o ringi na mundu gwitwo Wanyiri riria agakorwo na mahinda. Timu yangu itomuci yetagwo Ikino White Rose ira igigucanire cia Regional League igakorwo muci kiharo gya Ikino Primary School thaa kenda muthenya wa mweri 3 ni Sunday guthaka na timu ito Oljogi FC ya kuma Laikipia. Icio ni ndatumirwo ni mundu ugwitwa riri ni mundu ugwitwo Ikino White Rose FC chairman wa nyini andumira Kimunye riri kai muno timu ino kana amashabiki ma timu ino ya Ikino White Rose football team. Wina cio? Dena cio. Korea Rungai Premier League maraje kamariganirwo ati timu ya gatha kwĩgathaka ni Jamaica magakorwo magithaka na Rungai United muthenya wa Kiumia. Menengai Junior mathake na Boito na Highway mathake na Hunters, Gesumin mathake na Kaga na aria matongoretie ligi-ini ino ri Ondugu FC, Menengai FC, Gesumin na timu nyendete muno itagwo Kahawa ina bainya na timu ya Kaga ikirugamira namba 5. Winayo mugure. Andu megwitwo marafiki ni ngonete mundu gwitwo Muringo akindirikane mena ngucanio kabiru-ini weekend ino ya ligi ya FKF Division 1 tukamakithithiria wega tutikahota gukinya ni undu wa maundu matiganite but kaida no kari gikinya ni turiko tugikinya thiini wa kiria wa kabiru-ini ground. Mundu gwitwo Muthithi Sportive ni magathaka na Legacy kiharu-ini gia Gikondi guku ni kaunti-ini ya Murang'a. Ni mundu gwitwo Saimo wa Giatha aramenyire thiku cidari kuria kaunti-ini ya Embu ni acokete maeneo ya kaunti ya Murang'a na ni aragithi na mbere na gugitwirorera ngucanio ni ya thaa 9 cia miaraho muthenya wa Kiumia. Thank you. Yes. Kuria fama for ni manager tabiria na Champions League dike timu cia Ngeretha cia Kangai tabiria Kenya be gutaririe Liverpool, Tottenham, Chelsea no yahotire na Arsenal. Man City yabirie kuguthoba igiri kwa notie kwa mucie ni andu megwitwo Bayer Leverkusen. Were you shocked? Very shocked. As much as Man City matikoretwo na rani njega ukirora thini wa ligi ya kiriari ligi ya English Premier League ri icio ni ciari kawaida ya kawaida na ndronire akiaria thutha wa ngucanio iyo ni ageririe gukua blame kana gukua murigo ucio tondu ni augire niwe wahurukithirie athaki ake mundu ta Erling Haaland ndahuthikire thini wa ngucanio iyo neti atia na nguraro we nowe wendire kumuhurukia. That means squad iria huthirire niwo gukua thina wothe ngiumana na mumirira ma squad iria ekira tondu niwe gutuhe gitumi niki atigire ya ngija
Olympique de Marseille ya kuma Faraja ikigutha timu ya Newcastle 2-1. Na tutierigagirira oguo andu ungiona Newcastle ndikoretwo gika uru guku mucie Ngeretha na athi kuria UEFA ni turonaga ati timu cia Ngeretha ni ciko cigika wega citikaragirwo muno ni timu cia mabũrũri mangi no kuhurwo ni gaundu garagara tukorire mashabiki ma Chelsea matogoretio ni Triza Munyeki na mashabiki magi makoragwo haria YouTube metagwa Nionata na Kiki Watu. Chelsea 3 Barcelona 0. Chelsea sawa. Estavio versus Yamal. Estavio, no Estavio kamwana keho ka Brazil. Gakirigithanio na Yamal. Imagine. Amatwara mahenya ta kindu kingi. Ore togiuga ri me was shocked because the regerera ati Barcelona ni wikarira Chelsea. No kurara game yo Chelsea wali dominate apart from a red card na kiri. Chelsea ni mathakire wega. Mugala muwe na haki umpe Arsenal versus Bayern Munich 3-1. Mari sawa. Anake mundu gwitwo Mikel Arteta mari sawa. Mari sawa. Ona guda kugwa ginya kaundu ka gucanio ya Chelsea na Barcelona. Mundu wothe wonere gucanio yo. Angikoyo ni Chelsea to tuganete nero ria twa mahuraga. Tungiatengeretu mabigire itahana. Magathaka na Arsenal Sunday hoine. What do you think? Na riu nikio tukuga atiriri tutajua mbivu na bichi thutha mwega ni thiathini wa ligi ya UEFA. Riu tutongana ithi muturake hotanire inyuothe eri. Chelsea wego co turonire can you able to do the same Arsenal season hino ni ura ni ndirauga ri ni ngiambi season ino ndaho etegiuga atiriri ndire wa ayako ndi support ya Arsenal muno ri ni tandu wa brother wako etagwo Bernard atuire atesekete muno ni tondu wa Arsenal akarira na ungetagwo iregire ungiuga ngairiri kana ma brother akwa ri mahotane ya mwisho Liverpool irahotirwo 4-1 iko muci ni PSV Eindhoven ya kuma kundu gitagwo kuria Van Dijk imete kuria Netherlands. Liverpool nao akimera ni githine na bena kumarituhira magikara thini wa makiria me namba 10 na kwambata na kuthutha ligi ya EPL akogwo kurigwa kwa it's not a surprise tondu niguo noguo ni turona ni Benjamin Wangari ni wa Liverpool na mundu gitwo Lukman Mohamud Tangai horo mara baitire bathira. Ne ure. Ne weekend gwizire mena weekend mena West Ham. Is it West Ham? Burnley. Mena Liverpool mara kana riri. Ekegwire matha mathire na ndia kuingatwo. Na Crystal Palace tafadhali tugakorwo kwa Palace. Liverpool mara kana West Ham kwa. Yes. Na West Ham kwao me away maroka London me away na hena hotete kumunene mage kumatha ona point kai mago thori ni coach ndego githie coach akomera njire na Crystal Palace na uri ntugo ikara thi ta Manchester United twicirie kana tugashinda tuti turamenya I don't gushia ni other weekend Chelsea versus Arsenal yeah uga riri giturume kuria pwani abauge Chelsea Arsenal hi ni muthako ndoni ugithako ni gakorwo ri draw ni da godaga kana ya draw yako ya tare ufugana no ikore 1-1 kana 2-2 haya ni ndirahe betting ogoro wina rent nduri hite rent ndi wigirire Arsenal to score first goal no ikire hau ndugekire kichwa ndugekire maundu ma kichwa Arsenal first goal no gohoro matha maitire mathira to igatwo ni masi ni wanyina wa ni masi etagwo masi ni mtoto wa muhadhiri mtoto wa muhadhiri masi salivika sana tukiuga horo giturume kuria gicwaini no kuogerea manogerea kamwira mathakete na FC Bumbani weekend gucanio ya ligi ya Division 1 na ni tukiuga horo ni mwagithio ni mundu gwitwo George Chege kuma kuria mwena wa county ya Kiambu mwena wa Thika na ndwa Lower Theta FC amewasalimia sana rucio kwaduka okay asante na ni kiuga horo pole niko kureka ni matha maithire ni kuiga matha ni mathire ni kiuga horo nderio ginya ngeithi ndari mucie ndiro ginya ngeithi ni my reverend etako Pastor Irungu hari awaka ana ngeithi muno reverend wakwa Pastor Gabriel Wawero na Mrs Wawero na mwarimu wakwa wokite my own graduation akurer bagon Mr Mudekai Waroi na for blue yothe thank you I appreciate ura graduate tumesalimika Zitek University degree in media karibu sana gaga gushokeria andu othe yake magu na runga yari amokire ngimacerithiria no yothe ri gwathie wega well done again kijana congratulations tumana mundu gwitwo Garuya ni wa mathako guko kwa Inoro TV na Inoro FM uri mana mundu mugure wa Karuiro kuma metha ya mohoro ya mathako kuma kuria Inoro TV na Inoro FM hadi ni ha mundu gwitwo Festus Lango uria onake wabete gwikiria kidogo kathurekeria hau nigetha tafari yake muri cokerete njoro rwa githithia wega
Renewed Molfix is now even more absorbent with double-layered upper surface. Only 20 Kenya shillings, single-piece Molfix at your duka. Nĩ mĩaka 10 yomemerekia wĩhotanĩire na niĩ njĩtagwo Jenga wa Wambui ngoragwo ndĩ mwandĩki wa mohoro gũkũ ceceni ya Inoro TV na nĩkĩo tũragũcokeria ngatho nĩguo tũtua ahotani mĩaka ĩno 10 na nĩkĩo tũrakwĩra kumagia haha ũguo gũthiĩ na mbere tũgũkorwo tũgĩkũrehera maũndũ mangĩ mwaki hoka nĩ mohoro mehotanĩire mohoro mena uma na mena waragania. Inoro TV, happy 10th anniversary. Mwaka wa 2015 nĩtwambĩrĩirie rugendo rwa kwĩ andũ aitũ mũgambo gũkũ Dubai marauga Inoro ritũre. Inoro TV ĩkoretwo thongoretie rũrĩrĩ rwitũ gĩtaro gĩkĩ gĩa Kĩrĩnyaga. Tũtingĩkorwo tũkinyĩte handũ tũkinyĩte tiga nĩ wĩrutĩri mũnene mũno. Mweke ona gwata mũciĩ Kenya yothe handũ ya rũma nĩ mwatwamũkĩrire ũkoretwo ũrĩ gĩtugĩ kĩa bata nĩkĩo mweri ũyũ tũragũkũngũĩra na tũgagũcokeria ngatho we mwĩroreri witũ mĩaka 10 ya makinya ma ũhotani ikeno nĩ nyonete gĩkeno motaro na mwago. Inoro TV miaka 10 ya gũkenga tũrĩ hamwe nawe. Happy birthday Inoro wawa. Na gĩkĩ no kĩambĩrĩria ngwacĩ nyingĩ. It's big, it's better, it's the November prize crush only on Citizen Duka. Usipate stress ya shopping this November. Citizen Duka itakupanga. Fanya shopping yako hii November kupitia Citizen Duka niweze experience our November prize crush on different items of your choice. Every shilling saved counts only on Citizen Duka, your home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Veggie Organics, maguta maria matheretie makiri ma ngothi kumana na thundo, munyegerera, dark spot, ona mathina mangĩ ma njuĩrĩ ta kwaga gũkũra, rĩu nĩ makinyĩte Mwea Kĩrĩnyaga County, MTC Building First Floor, kũng'ethera Nice Digital City, nakuo Eldoret nĩ Quickmart First Floor. Cera duka-inĩ ici kana ũhũre thimũ. Nairobi marĩ o Spar Mall, First Floor Shop F12, na Naikuru nĩ Baraka Plaza First Floor, Shop F2. Nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria hũra thimũ 0769 507 696 kana 0740 157 504. Veggie Organics, ũkatũthondeke ngothi. Nenda premium wino, nenda premium original. Waneno premium ye sawa. Kura mona ni kigege, nenda premium original na ni akavagara. Ina premium yengi. Raha Premium Kavagara, neo premium original. Aterere, haya he premium wele kuwendaga premium original na ni akavagara. Shushu sichukue ingine kama si akavagara. Uguo niguo hokaga, ũngĩaga gũkorwo na premium original. Wendaga premium original na ni akavagara. Ogo ndũrĩ na premium original, njokeria mbeca ciakwa. Nindi na premium yengi. Mabunjĩrie mamenye. Premium original neno ya Kavagara na yangano ni yenu. Raha Premium Kavagara, kwa raha ya familia. Maridadi Investment Cooperative rĩu nĩ marakweka mwekega kwĩgithia biacara-inĩ ya kwendia na gũkombanĩra ngari. Wagũra ngari kũhetũkĩra Maridadi Investment Cooperative ũramĩtiga mamĩkombithie nawe ũkaheo kĩndũ o mweri mũbango-inĩ wa lease selling. Harĩ Wagon R, Nissan Note kana Toyota Passo ya 1 million ũrĩa mũkagĩra ciringi 37,500 o mweri kahinda-inĩ ka mĩaka 2 na ũkaheo bonus ya ciringi 400 thutha wa mĩaka ĩyo 2. Hihi wĩ bice wĩra-inĩ waku
ona kana we diaspora wenyitithanie na Maridadi Investment Cooperative weyonagire kindu o mweri tucerere wabici-inĩ citũ Regis Kiambu Road opposite Total Petrol Station kana utuhurire thimu kuhetukira 0709 888 222. Are you a Kenya government civil servant na uko na emergency? Usijibox kwa noma. Borrowing on MyMobi has never been easier. Simply register, apply, approve, and get your Hire the right people at home and pay them their dues. Don't pay minimum wage, pay living wage. There's a big difference. This idea of going home up country to get someone who doesn't even know how to flush a bathroom, a toilet, it is wrong. If your goal is to do that so you can pay them peanuts, for sure you will have more risks than you imagine. So that's the other thing. So hire someone at home or the people you need around you to build that ecosystem so that you do the signature things that only you can do. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Ameniweka huru kweli, naimba sasa haleluya, kwa msalaba nimepata kutoka katika utumwa. Kama ungependa wimbo wetu ameniweka huru kweli, iwe sikiza tuni yako, ni rahisi. Bonyeza *811 *500 hash. Na ukumbuke sikiza na Citizen ndio kwa wasanii wote. Miaka 10 kirumaniririo Inoro TV ikoretwo iri githima kinyuagirwo ni aingi o kuma umemerekia wa mohoro mathuranire uwega na gwata tabarira nguthi na ona tugikungwagira miaka 10 yo memerekia utari hangarata ona we mweroreri ni turaukungura ni gutuikia mbere na gutuhe mahinda maku amuona guku Dubai marauga Inoro riture. Happy 10th birthday Inoro TV. Jitagwo Julius Karithi wa munene. Tired of late rides and shady charges? Itisha Wigo. Na Wigo, you get more than just a ride. Unapata on-time pickups, gari safi na fresh every time. Ride V-Smart, ride V-Safe, na Wigo. Download the app now, ama SMS Wigo to 20425. Wigo, your trusted ride. Wewe wakago kuria gotare ukagira nariria wetu kuria kurito kagothia watwekete kihonia thina witu tanoneka gogetura ngwiri rigagirira inyatiare aku iringataga wagi no amukira rwimbo rũu rwakwa Monyamarori rũtuĩke skiza tune thĩinĩ wa thimũ yaku hihinya *860 *411 hash na ndũkariganĩrwo Inoro nĩ mũciĩ wa aini othe. Uge waku Oyo nĩ uge waku uge waku o muthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano ciegera thaa 5 o nginyagia thaa 7 cia mĩaraho tugatambũrũkia marĩa marakunũka matũũra-inĩ megiĩ wonjoria ũrĩmi iria twatua macani maingĩ tukerwo atĩ mahang'ĩte Mombasa uteti mwathanĩre wa kaunti naguo wa gatano nĩ ũtũteithagĩrĩria matũũra-inĩ kũmenya ũrĩa kũrahanĩka mbeũ njĩthĩ makeiturũra ndereti-inĩ njunge ũũ wega ĩtarĩ gatithio ona kana hangarata Nĩtũteithĩtie mũno kwĩmenya horo ũrĩmi uge waku nĩguo uge witũ amu otagĩkwa na mũkũngũgũ ithuĩ tũtiumanagwo na nĩtũkwenda inyuĩ andũ Inoro mũkinyĩre o hau na tabarĩra cianyu Inoro TV titagũkũ kumagwo.
Niko na watoto watatu. Wa kwanza Dishon Pandia kukula alisumbua. Shule ya kuli na pia nyumbani ya kuli. Ikafika anajaza chakula kwa mdomo inakuwa maji. Anajaza amizi na pia kukula shida, mtapanda nestairs akilishwa akirudi. Kwa nyanyao amepelekwa. Kwa nyanyao kuna wajukuu wengi. Nyanya anapakulia kila mjukuu. Anamwambia ule mtu atakula nitampigia makofi. Unapata ni motivation. Nyanya yake au wajukuu, ndugu yake, kama si hao ingekuwa bado kazi ngumu. Nimekuja kujua effort ni jamii. Pata maelezo zaidi kwenye Facebook ya Food Fiti leo. Afya bora huanza na chakula bora. Githeti ni ndagwa thati ugite o kugia na hinya na umirerie muno ndugetigire ona kana umake ni gukorwo nie mwathani Ngai waku ndi hamwe nawe o haria hothe urithiaga. Roho wa muhuthia niguo turageire maundu urageire andu maundu ukoragira nginya family. Kiumia giki tariki 31 mwaka uyu ni turumuke hamwe thiini wa rurumuka tuyo kigo kia muoyo ni Bishop Michael Aderi kuma kanitha wa Christian Foundation Fellowship Church Kiambu kwambiriria thinasara nginya thaa 1. Utecoketie ni kiria urabatara umuthi ri cokia maitho na thutha wone bara nyingi iria Ngai anakuruirira. Itanira na Bishop Mwangi Zakayo kuma kanitha wa Priesthood Kamutini Church Kiambu kwambiriria thaa 1 nginya thaa 2. Ndukahitukwo ni tafarirano ya mwanya thiini wa Inoro TV. Ino ni shesheni ya Inoro TV. Tukamugeithia muno rucini romo karibuni sana thiini wa tabarira ya Kimurini session ya Inoro TV. Matanya makwa tere ho the monitor muri kuma ngogo ciothe ciumaga huho muri thayo tago Michael Jego muthia ni juga ni thayo ucio niguo twagirwo ni kuiga handu hothe bururi witu aruma na ni jokagira muno tina muno makiria bururi wa Gikuyu handu hothe waruma kuria gwitu mwe muto manje ta Jego buyo muthenya ni jugaga ni thayo. Senator, good morning. Good morning. Karibu sana. Asante sana Mike. Tuirigaine ohaha setini ino tukiaririria maria megwikorwo tukiona wiki ino. Wiki ni aikinya. Yes. Ithurano nyinyi no icio ni cia kihanika. Wakairia tuingirite wacio ri geithie roreri rucinde ruru. Very good. Wega muno Mike. Wa mbere rekejo mweke uyu geithie eroreri aitu othe ona mbathuthikiriirio haria hothe mangikorwo mari na ndimere rucini rwega rwa thayo kurigana ora gukihiana. Ni rucini rwega rwa thayo na tuige thayo kundu guothe kana maumirira maria uretagirira ni mo kana timo reke tuigirire tuko tuigite thayo handu hothe haruma. Senator, ni maundu maingi muno tuonete gwa kahinda ka wiki ciganona na nginyanagia muthenya owaira tareke twanjiririe na assessment yaku thiini wa ithurano ici nyinyi. Wa mbere de mundu wa murengo wa opposition dokira ndina kihe kinene muno tondu wa mbere ngiaria uhoro wa democracy. Democracy yugete akorwo hena will ya andu no gukira rucini na moimira maria ndona kana ta maria twakora ti will ya andu ya prevail umuthi ni will ya mundu rathana na kurigana na wedi wake. Tondu tungicoka thutha wiki imwe wiki igiri thiru na njarie muno in particular uhoro wa constituency kana sub county ya Mbere, ratings ira hetwo mundu gwetwo Karis irare almost 80%. Na ndiwe ndike kurahianire between Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday rating hiyo iragwa kuratuika ati wa muthende
no kuhota na moimira mara tukorire umuthi rucire rwo umuthi uguo takunania ni harare na interference nene muno either kuma kwi agents area yagirirwo kurugamirira githurano that is IBC kana andu ya marutanagia wira nao mari gicunje kana ruhonge cia thirikari tondu moimirira macio timo andu a mbere na andu a Kenya especially ithui turi andu opposition turetereire koguo hari undu munene muno hianite na ni undu ukwenda kurorwo muno tondu ithui riu twi mwena wa opposition twi na wira munene muno wa wira munene muno tondu tuonio ati tugucaria kura ni turacaritie kura muno Mike na kura ikoni no ni haronekana ta hari undu ungi tutaneka either kugitira kana gutanya waganu no remi wandu aria magirwo guthurithania na kumenyerera oro wa ithurano na hau gwicira no turafeirire na no twakiwe andu aria makire thirikari-ini tugithakana no matutege na no marute waganu tondu rio kuona muthigari ekirite uniform akaingira polling station na kuti kwa votagira athie gwika atia rio kuona bara yajia gweikio saini ya mbere ungikera gwika go disrupt kindu orderly handu hena mutaratara na thayo tuma muthigari tondu muthigari amba gwikia canister ya tear gas na wona ikia tear gas thayo na urumwe uria uma handu hau hothe ni waharagana na that applies even in a polling station na riria ukuona muthigari aingira in a polling station ndanathie guthurana ndanathie kurehe thayo athie kuharagania no kurugo ni aratumitwo ageke koguo moimirira macio timo turatanyaga ithui na timoimirira maharari no ithui tukiuga turi mona opposition ni githomo kinene muno hari ithui ona tugicaragia kura 2027 tukamenya uria tukoimira na tugitira kura citu na kugirereria waganu tocio ugekeka ringi tondu gutire hinde kungituika ati Karis arari na 80% ratings shoke gutuika ati umuthi rucire tugiukira moimira maratuania ati ni ahotetwo. It's not possible. It is not possible. Something must have happened. Ni tukorora horocio na turanie tondu ni gwiciria ngithie toro hwai kindu ta thaa mugwanja uguo na nduthu ndona no atongoretie ni tucoka turore ni atia gwacoka gwathie ukaigua guku ni kwagia ngui agao niwe wa take over kundu kou guku nakuo ni kwagia ngui onake niwe wa take over kundu guku ndi tukora Kimani karibu sana. Yes sir. Tutikire haha na muthuri ti senator wako ria gwitu kia incoming. Thank you. Kahora muno ndacererwo ndagika ciganona muthenga tutikwa anticipated jam by the atiri mundu uko anticipated jam no ni wega turirikanie aikarire muno aikari a Nairobi mutongoria wa bururi ni arahingura barabara eno agulironi na Rironi fax try na ke hwai handu masakaini na turakiaragia hau harakiucoka arakiuga we ona ndagagioka mathiko tondu ni agaithii kuhingura koguo logistics icio gwiciria nicio cihicio na muno makiria area eno but karibu sana. Thank you so much. Tutiraria muno tutiraria muno barendo maime gwitika matiri muoi na undu waneke katugaga undu uria uri wa bata ni guthoma lessons no gathie na mbere ni mbere ndirameona differently wa mbere ndirameona ati Gachagua agirirwo guthinjirwo ni wira uria aruta mbere Gachagua arafacire machinery ya thirikari mbere one man army iraita mbeca o ati turathakaga guku tukiuga mbere gutironeka change ya ngiri gutirari andu othe mararira ngiri o mundu gutiri mundu tararira ngiri yake na thutha oguo wothe ri ona ndenda tutue ni maracindire fairly mashinda na 490
votes only. Maundu macio mothe wauga ri ni tuwi ni kuri kundu ngina kuracinirwo ngina polling station. Polling station iracino. Nĩ gwĩcira ina kura nyingĩ. And in fact ĩyo nĩyo contested. Na gĩthurano kĩna difference ya kura 400 na polling station ĩmwe ndĩnatuĩka factor ndĩrĩ. You and I know. No rĩu nĩona ndĩrenda tũtue na maracindire free and fair. Na maracindire na kura 400. Na macinarĩ ya thirikari yothe ĩkũu ĩkampĩte kũu nĩ ũronire jamu irarĩ by the way gũthiĩ Embu tondũ gĩthurano kĩu gĩtirarĩ gĩthurano kĩu kĩrarĩ nĩ ĩrĩa ĩtagwo nĩ gwĩthima maco gũthima na hinya nĩ gũthima na hinya koguo Gachagua arathimanaga hinya na thirikari yothe mbere no na mathimanĩte hinya ũguo marainũkire na 50% each Kugo ni ũngĩnjũria, it was a very big victory for Gachagua. Andũ arĩa mareciria Gachagua nĩ aratuĩkire humiliated mbere-rĩ, matirĩ marahota kuona siasa ici na ũriku. Two things, na no wega twarie. Kĩndũ kĩrĩa kĩramakirie nĩ atĩ candidate wa opposition yaracindire ngina ciakagwo kwa Mũturi mũciĩ. So those are questions we need to ask. Tũria atĩrĩrĩ, tondũ Mũturi ndangĩheo gĩtĩ na atuĩke nĩwe weakest link. Atĩ opposition yothe yaiguithanĩirie tũhe Mũturi gĩtĩ kũu nĩ gwake na acoke atuĩke ngina gwake mũciĩ bara ĩrarehirwo gwake nja aratenderũka aragwa ũnginya tũranie kũrathire atĩa Mũthuri no mbere harĩ handũ rĩu andũ magĩikaraga thĩ mũcemanio wa hwaĩ-inĩ tũkorania kwani njana kulienda aje mũcemanio ũcio ciũria icio no nginya ciũrio kĩũria kĩngĩ no nginya tũrie atĩrĩrĩ Kariuki ũyũ wacindwo ngina mũminji na nĩ gwake wodire you know tondũ niĩ those are the things niĩ ndĩraroraga nĩkuo tũracindirwo ugakora ngina mũminji wa Kariuki bado no turacindagwo. So two things, twaya gukorwo turathiĩte gũteithũra bara na ira the citizen nĩ arata mbere ndĩrandĩkĩrwo message nĩ arateri from different locations ũmwe aranjĩra ithuĩ gũkũ rĩ na no wega ndĩkiuge rĩ bara ĩrĩa twĩnayo gũkũ nĩ ya Rũkũ na Mũturi and Rũkũ is a better MP. Gwĩciria Gachagua thire gũteithũra bara atoĩ no mwega bara atoĩ nĩ atarĩ aramba gũcithuthuria menye no mwega na no mũru ũngĩũria andũ a mbere rĩ Rũkũ kuma rĩrĩa atuĩkire MP rĩ akoretwo better MP Rũkũ atuĩka CS rĩ nĩ akoretwo mũciĩ mũno koguo kũringana nao rĩ mũndũ ũrĩa marendaga gũthikĩrĩria mũno nĩ Rũkũ uyu mareheire maendeleo maria materega kuona kuma Rũkũ atuĩka MP rĩ ũngĩmoria na Mũturi nĩ ekwenda ikare thĩ na andũ ake no nĩ wakwa na feedback ĩrĩa niĩ ndĩragĩa ndĩta Kĩmani andũ mara compare Rũkũ na Mũturi na makauga Rũkũ is a better MP na kuma Rũkũ yo nene kuma kũrĩ Mũturi nĩ monete maendeleo maingĩ kũrĩ marĩa twarĩtwo nginya jako kĩrĩa kwa andũ exactly koguo bara ĩno rĩ ĩrarĩ na dimensions nyingĩ mũno atĩ andũ a mbere nĩ manjĩtie kuona wega wa thirikari na no wega tũgeka kĩndũ gĩtagwo analysis ciama nĩguo tũma haha tũmenye twathiĩ kũrũa bara ĩno atĩa na kĩrĩma nĩ tũraretain kana kĩrĩma gĩkĩ nĩ gĩgwatũka tondũ ũmenye gũkũ nĩ Mount Kenya East koguo no nginya tũranie atĩrĩrĩ tondũ gĩtĩ kĩa deputy president gĩatunyanwo Mount Kenya West gĩatwarirwo Mount Kenya East rĩ that's a very serious dynamic na ndũkanahenio nĩ mũndũ Michael Toria ũĩ gĩtĩ kĩnene ta kĩu kĩmaanishaga development tondũ angĩkorwo nĩwe mũgĩikaraga metha ĩrĩa ũtonga wa bũrũri ũragaywo rĩ na nĩwe wa kerĩ ũnene-inĩ rĩ it means andũ aku nĩ makuhĩrĩirie development makĩria tondũ we nĩ ũkũhota kũrũma tũingaingĩ wĩinũkĩrie tondũ yanagĩria kayo koguo no nginya tũranie atĩrĩrĩ andũ a mbere nĩ kuona marona ta kuma gĩtĩ gĩkĩ kĩathiĩ mwena ũyũ ta maragunĩka mũno ĩ magakorwo ona tũkĩmeraga mwena ũrĩa nĩ mwena wa thũ citũ o matirona ũguo ĩ that's a dimension we have to critically ask ourselves tũtanathiĩ na mbere tũtigakorwo tũrarũa bara ya mũciĩ tuonwo tarĩ ithuoru
ta turaigwa wiru ni undu andu ane manjitie kuguneka makorani eka andu amatarenda tugunike varane cio ici tondu angikwa ni manjia gwakirwo thitima ri ni manjia gwakirwo barari no nginya turani uteti ni ndui yusi uteti kuhoyuka wa muthende na ndawa itagwa nga wa muthendeko icio cietagwo narratives icio uteti cia ku entertain crowd tondu gikundi ni gigiukire real politics ni kiria ndirona ndita muikari wa itura angikorwo twanenehia Mike ni twanjitie kuona thitima ri ungigiuka atia kunjera Mike ni moru icio ni dynamics tukwendwo kororwa andu aya mara benefit ri riria mari na muturi mutongoria kana riria mena rukwe mutongoria icio ni dynamics gwiciria tutanamba kurora tutanathie bare riko tondu githurano giki ona tungienda kuga ati ni kirairwo na ni kirekirwo ati it was a tie, right? Githurano kura magana manane kurari na thayu githurano giki kirari tie githurano giki gitirari githurano gia tucindirwo the last polling center ate kana tucinde the last polling center ithuĩ turoi giki ni githurano turacinda rucini. It was a give election ira turoi no ikiuga ihure tha inya ithuĩ tugakoo kuu tugĩũtario ona tuteko gadi cio polling station itwetereire kura ciume uyu agiaga ithano uyu akigia 15 no riu ria maumire maranjirie guka haria turaikarite turanjirie kurani ikundu guku ri ithuĩ turasensire danger the first 10 polling stations ciaingira ukona ati mugitara 10 ri Leo ni ajia gukirwo na kura 10 turamenya guko ni gwathoka giki ni gia tai giki turirikia giki kirereka na maithori urio gucindo ndaracindwo na kura ngiri and that's how it ended. He kaundu ndenda ona tukingiraga deeper na kurania ino ni litmus test ya uria tukona 2027 tukuingira hau no he kaundu wa gweta ugatiriri ni bara irarwagwo na he ithagumia o ihura tuthomagira ha ati mundu ikagira ngui ciene ni ta kunyita ngui matu no we ni ongagira kangi ati ndunyu ukiuria gya kwega korogia atiriri yes rukuni arutite wira rukuni ageretie uria wothe angika atigirire kundu kuu ni gwacenjia yona kiama kiu kia DP agatigirira ati kundu guku ni gwacenjia pio ni gwatiga kuhana uria kuhana kwi moko-ini ma JB riu ndaigira andu ni manjia kuona mai ni manjia kuona thitima barabara igwa twite nginya hau ha JB yes exactly then ni hoka mundu gwitwa muthende will he be able to match tondu it's one thing utwika rukuni araruta wira yes it's another thing kurehe mundu ungi mundu ya agenda ciake ni iriko yes mundu ndui kana arenda guka eri huria macira maria enamo na maundu maria mamunyitiriire nginya agacenjia rito so that question is ni akuhota kunyitirira woni wakwa sorry gioka rucini ri he kiuria ngwiyuragia na in particular ni undu wa sub county to ya mbere na kuringana uria moimirira maria tukorire rucini na ngeyuria okay fine andu a mbere aria mekwekagwo interview rucini mekugaga mathie njira yo kana mavoti mwena ucio ni undu wa development ndajie kwiyuria atiriri bururi wothe wa Kenya ri urakaya no karira ni undu wa utongoria muru wa thirikari iria ikuo tondu wakirora sectors nyingi iria tuma andu makae sector ya ugima wa mwiri ya githomo security mawira so on and so forth ngajia kwiri what is this that is going to be so special about ibere gutwika bururi wothe ni urakaya no marona ati he development thirikari no ekurehe itaratwara kuria kungi so Kimne introduce a very interesting perspective here tondu andu mathura mutongoria kuringana makiona mutongoria ukumarehera development na ikoro mutongoria kurehe development ire so be it but now the question is na nworia kiuria kiu wa muthende they kwata kufiti the shoes and I think that is the big question here okay I koro mutongoria thura ni undu wa development ire kurehe wa muthende ni kwata kufiti that clear kana hii ni gweteithio ni thirikari niguo hota ku justify
gushinda gite kiu moving forward towards 2027 hau kiuri kiu ne nguyuritie muno na ngariguru hi andu ambere meciria atia tondu what is this favor what are niki gutuma makoro me so special atio ni maraheo development na andu age matiraheo ni maraimu. Me am looking at it differently. Bare no tia Alio na Kariuki. Bare no ri ni Gachagua na influence yake na thirikari ri twagirirwo kwamba kuuria who is Ruto as a politician. Ruto ni politician very brutal. Nio ifata wa kura imwe tondu acindire Raila Odinga na kura 200,000 githura bugu we nioi arafu nioi gutekire magiothe it's a disaster tondu kundu kungi tondu tungi compare uria kurekekire kundu ta Malava ri Western ri Western kurari na ward igiri cia MCA irathuranagwo na MP. Haya andu a Malava ni marauga githurano kiao ni kirairwo batheno na kiyitwo ri kirari ta kia mbere irari another tie na kuku ri thirikari Faruku Kibeti atoire ku atuia abikite ka mbeca ciothe cia thirikari irari mbere na Malava kundu guko maundu maya wiurie tiriri no uyu urarwo nake mbere na no uyu urarwo nake Malava muthuri ugwetwo Gachagua mena na tembea Gachagua ne aracindire MCA aracindire MCA mwe Narok aracinda Nairobi aracinda Western kiama gitari kirara uncho kia DCP nikio ndauga andu aria marathekera Gachagua matirona uria siasa icirathie muthuri we entrenchment area na siasa mundu ungi muira no mundu utarona uria kurathie. Number 2 influence ya Natembea ri yatuma kugie loki ingi Malava Wetangula arateire MCA gwa Keja gwake muciĩ kurikagia kura mundu wake ndaracindirwo right Western yonyene Gachagua na MCA na DC na Malava guku kwa DPKU kuria mehereire mundu by the way na magethi kumuteithia go campaign maracindirwo na kura 2,000 after maundu maria mothe marekekire by elections icio iraihurite bare no tia ithurano icirekagwo bare no ni athuri aya bare no ni Gachagua na timu yake mageface Ruto na timu yake tureruta atia Western ni atuika battleground right na e battleground ege favor mwena wa Natembea na Gachagua who is losing kirimari ona turaugaga na ari kone kurari by election irekagwo gwitu west ira tandu ni hindi tungironire wega kirima uria kihana in black and white kone kurari by election west ikuria ri withwe turi twambe tumahe ta 75 tumine DCP ayo na moka muno moe 25 twambe tumere mwena witu wa gikuo cio tutiri na thina naguo ithwe tu decided thirikari ni twekire atia ni twambire tukehera East ni matuonia guku kwi bara East ina ito 16 na county thatu tondu kwina Meru na Embu na Tharaka Nithi so 16 constituencies riu Gachagua rerwo guku wiharirie guku ni mugutengerania na thirikari ni undu wa mundu ugwitwo Ruku na mundu ugwitwo Kindiki tondu reke ngwire Mike kuma haha mbeca iria igutwarwo cia maendeleo Mount Kenya East itire cioneka tondu riu ino ti bara ya mundu ona ti Alio ino riu ni ya go cement ati guku no tuone kura Ruku kwirwo riu kumanagia na kwa ufara Kindiki kwirwo bara roria kwanyu kumanagia na riu andu aya gitumi gia gucaidi na ithui Gachagua witu ni kiaratwara Gachagua ndo atwarire narrative cia watu tigoke Gachagua rethia goko mero ore thirikari ri njuru na marero thirikari njuru thirikari yakire bara na arehe thitima thirikari one njuru kuri muikari uratuire ahoraga agurite gambuti ahoraga ndoro
na nä akä koguo Mount Kenya East nä kå gunä ka. That is number one. Na kä gunä kaga rä na ithuä mbara nä yoka må ciä na no wega rä u twä bange tå menye Mount Kenya East is turning into a battleground. It is no longer stronghold ya DCP. Iyo ni kindu kimwe andu a DCP no nginya mamenye. Gacagua na timu yake mamenye Mount Kenya East riu ithiite gutuika battleground ya 50-50. Ati andu aya matwarirwo maendeleo mwathaka ino battleground igo twist wiigwe rutwe na 60 mwe na 40. Na iteci 16 twathaka ciama iria aligned to opposition na PNU ya munya basi ya Kiraito na DP ya Muturi mathaka nio makona itenini tando bara ile besha ile igwitwo ku mwaka uyo na meri mugwanja ni besha nyingi fiu uguo ne ojerere twarora. Number 2 ona gwitu Mount Kenya West ni kwahe Mount Kenya East ni ajia kuhe andũ aya hope. So the other thing to gweterera maendeleo Mount Kenya riu ni hindi riu tukumenya thirikari ni ritu na ni ndenda guka we no nyitirire Senator Mara we no nyitirire Jubilee Kiambu na wa mbere tobe turirikane 2022 President William Ruto ayoka kuingira ni augite nie kingpin Mount Kenya. Nikurikane augite pio we no kingpin Mount Kenya. Hani twasoka twajia kuona narrative ya Kirima. Mount Kenya East and Mount West. Kenya West. Tusoke tuke Kiambu. Kiambu nao ni rauga atiriri. Ni turi andu kiumbe. Ithuä nä tå igaletie tå rä wa Jubilee nä irungo ici nä irungo ithatå. Then igwikatia angikorwo mutongoria uria weho ni arona andu aya matingi vote as a block hana kwanjia kuhana baruia aria ni aingi no mativotaga as a block. Wa mbere hari undu wana Kimoiga na no avata muno tondu 21-22 nä kwarä na by elections kå gwätwo Juja na gäacokire kä Kiamba na mahätia marä a kĩama kĩa Jubilee gĩekire na thirikari itũ hĩndĩ ĩyo nĩ kũrekereria UDA ĩgĩe chance ĩkĩingĩra Juja ĩgĩcoka almost within a month or so ĩkĩingĩra kũndũ gwĩtwo Kiamba ĩkĩhe kĩama kĩu kĩa upinzani opportunity na created an impression in the impression. Okay. Now this is where now Gachagua na the entire opposition, united opposition, yagiru gukorwo very careful. Na analysis yaku is very important. Tondu the moment wa create ati no hage na opportunity thirikari kana opposition no ikiate andu ni majagia kwiyuria ciuria nyingi. Haya bana tutige komaka muno tondu nyamwe gwetwo mini polls le kana elections le ukira tana utaruire rari kuria mbere le it's just about less than 10%. Neo neheaga mundu mwaganu mundu muremi na mundu na opportunity chance to tinker with the results. Ko guyo degetumakia muno what we should worry about ne perception ati mundu gwetwo UDA kana thirikari ya UDA kana Kenya Kwanza no ege na opportunity ya kugea 90 thini wa Mount Kenya either kana ne east kana ne west. Having said that, and opposition na era monena muno a very a huge role to play todo ne gugete hali akabere ati oro wa gusharia kura na nima ungora taru the last 3 weeks mundu gwetwo Gachagua atuire kuria mbere ariaga agakoma na agokera kundu gwetwo mbere ona kuri muri ahurire mundu wake wathi mundu amuria mwiko aranjira ithu tuturaga guku na tutikuma guku kinyageka ate turi guku tugathie na Aroko ai kondi tutuire kuu ri na turari na lead na rating cirona nagia karize na 80%. Niki giki gia cenjia all of a sudden wa mbere tobe tumenye kindu kimwe ni turonire kura no tutinahota gucigitira na njira ria yagirire na kugitira ni kuga atiri ni gwenda kuria kugitira kura to ni ndaigwa kiugo kiu muno ri ni kuga atia tondu kura ni turonire no tutinahota kugitira na ni twagirwo tukorwo tumenyete ati thirikari na machinery yayo no interfere
ne huthire njira ingĩ nyingĩ mũno cia kũinterfere na ithurano na hau mundu tagacagua tondu ari thirikari-inĩ ĩrĩa yatũhotire ithuĩ Jubilee 2022 nĩ aragĩrĩirwo nĩ kũmenya njĩra ciothe mahũthĩrĩte na amenya ogo nĩ ciahũthĩrirwo 22 no ihũthĩrwo ihũthĩke 24 na nĩ ikahũthĩka 27 rĩu nĩ kwanjia kũhĩga na kwĩbanga toga kwĩbanga otoguo Kimwaroiga tugakora kĩrĩma gĩatũranĩtio maita merĩ twanjie gũthekererwo na tũtinathekererwo atĩ nĩ ũndũ wa gwenda thirikari ĩno nĩyo Kenyans othe marenda kũingata no nĩ twamahe chance ũguo twekire thĩinĩ wa Kiamba na ũguo twekire thĩinĩ wa Juja nĩ twacokera the same mistake thĩinĩ wa Mbere ta njĩra atĩrĩrĩ tondũ Mbere nĩ yatũthomithia maũndũ maingĩ mũno Mbere marauga atĩrĩrĩ ithuĩ twathura maendeleo marĩa maratigĩtwo nĩ rũkũrĩ harĩa atigarĩ atũrehera wa mũthende na kwa mũthende atwarithie hau hange ikuria guothe nakuo thirikari iguthie gikiraga maendeleo na kuria guothe rathie gikaga maundu naiguo muthi ni barabara ira launcho haha ira launcho erorete uguo guthie Naivasha thiete na Ikuru guthie what I need to know is netuona ino ira litmus test tinikigeranio kirari kinene muno itwa ikinya 2027 andu mauge tuguthura maendeleo aikoro kugu haiko hena MP onewa Yuda na nirete maendeleo case in point tuthie Gikuyu you know haro maundu maria mundu witwo Kimani ketele rekegwire Mike tugithie gukinya nderire andu handu atiriri na no wega njuge o king'ang'a-ini President Ruto ri na mundu mwara muno mwaka uyu kiambiriria ri turaihurite matuko ya ngoro megie muthuri uyu na girando maundu maria muthuri uyu anjia gwika ona ndarenda ithuĩ twĩtage kũ tumwende Ruto ndari na wĩra wa tumwende ringi no arenda tũgĩthi gũkinya gĩthurano tukorwo tukiurania muthuri uyu tumumeneire ki wajita arenda tũgĩthi gũkinya gĩthurano ri kiuria kiri ithuĩ tukorania ri ni muthuri uyu tumumeneire ki tutigakwo tumwendete no tutigakona ruo ngoro rwĩgie muthuri uyu tari tanjira atiriri gwitũ nĩ molo angikorwo ndikarara barangi ikuruka 2027 guthurana gwitũ 220 ri polling station ya kwari angikorwo ngathi na less than 2 hours ngithi gũikia kura ndauma haha kahawa sukari ri ngithi gũikia kura 220 ri ngathie na 120 km/h kuma Nairobi wa guthie ngina Moro nyingire haria Gĩbunja kilomita 4 niho ngathie kahora ngakona marakara mari ku ngoro ngithi gũikia kura ndikanirona mathabu maria Ruto atwĩkĩire na nikio ndauga atiriri opposition irathaka na mundu very dangerous uwi ati mundu uria uheanaga iheo tondu niguo kirikaniro kiugite niwe wihotanagira ngoro-ini cia andu ati uri kundagia ria ngitumai na kaniaga kundia wanyita koguo agacagwo maradeal na mundu bruto no menye ni aretha fund ya trillion icio ithano na raugire trillion ici ithano ri arenda gwa kabara Gĩbaũ araugire ngineno arironi ndirakinya rironi ino yo marironi ndirakinya Mau Summit araugire rathie ngina Eldoret na akinya Eldoret ndiratigithirio nireka atia araugire ramba ithie ngina Muhoro irathie ngina Rodiani ingire Muhoroni ithie ngina Gĩthumo nduo niguo andu a Gĩthumo matige gucoka Kirisho makinyage Rodiani makaingira makaumira Muhoroni makagwa Gĩthumo aya angi a Western nao makinya Eldoret ri mahuke nenge ya guthie Kakamega nduo muthuri ucio agĩkorwo ri tanjira atiriri na no wega tũranie haha niguo rĩu ona timu ya Gachagua tumenye atiriri who are we facing haya wogo wega muno Kimani haha Gĩkũyũ ũngĩũria andu a Gĩkũyũ ũmũthĩ ri Kimani no wa UDA right no wina MP ũngĩ wĩigĩte mũhohio ũngĩka maũndũ Kimani areka so at the end of the day ri andu magiũkĩra gũthi gũikia kura ri ona Gachagua ni athia mere mundu ndatũire wa mwena witu si andu magakorwo mena conflict
ngoro-inĩ ciao moranagie gatagatĩ ka mũndũ ũyũ kuga one term rĩ na gũtwakĩra bara ici rĩ nĩ narrative ĩrĩkũ ithuĩ ĩratũguna. And you see, nĩ twagĩrĩirwo tũranie ta andũ mbere tũrarĩ mbere, we entertain the people completely. Narrative crowd citũ irainũkaga cingenu we were able, andũ nĩ marapushire narrative ya one term completely. But then mũndũ ũcio inũka hwaĩ-inĩ rĩ wambe ũmenye kwaca nĩ hairwo kĩheo amba inũka arĩa nyama for the first time. Ena ngiri ĩmwe igĩrĩ mũhuko. Ena ngiri ĩmwe igĩrĩ nĩ kũrĩ ũcokanĩrĩirie rĩu nĩ ekũgũra gabũri kanenge kagoto thigũkũ ndĩragũrire mũndũ kĩhingo kĩragwaga nĩ gĩgwakwo rĩ wegega na ndũkana underrate influence ya mbia gĩthurano-inĩ. Tondũ ta rĩu rĩ amaitũ rĩ nĩ andũ makoragwo matihana anake na ti andũ chance ya kũiywo gĩtrade na maitũguo is almost nil. Tondũ maitũguo represent honor. Atumia mbere arĩa maraheagwo mĩrĩngĩti na mattress rĩ magacoka mũndũ akombo mbeca igũrũ rĩ na nĩ ũĩ pionerio wa mũhe rĩ mũtumia ũcio nĩ egũthiĩ baroti-inĩ agatiki Kariuki. Andũ matirĩ ma understand politics ũrĩa ithakagwo. She's an honorable woman by all means. Na nĩ oka haha Mike wa mũhe mattress wa mũhe mũrĩngĩti wacoka wa mwĩra maitũ ona ĩno ngirithio ũgũre cukari. No na nĩ Mike waheana Kĩmani nake oka uga one time nĩ mũkũnyua ndawa ĩtagwo wa mũthende. Rũciũ mũtumia ũyũ agathiĩ gũikĩria ũkura. Ũrĩa mũheire kĩheo rĩ nĩ amũonire na nĩkĩo kĩrĩkanĩro kiugaga mũheani wa iheo nĩwe wĩhotanagĩra ngoro-inĩ cia andũ. Koguo Gachagua mamenye kĩrĩa marabĩcaga mbere marabĩcaga o maria nĩ kũrĩ mũndũ ũrekaga. Number 2, ateti nĩ makinyire handũ andũ makĩaga cama wa ũteti. Tondũ ateti atene rĩ makoragwo macagũragwo aingĩ ao mathiaga kũrepresent andũ. Haha nĩ twarĩtie ũhoro wa mbunge yakoragwo ya Mathakaru wa Kĩmunya. You remember that parliament? Ona nĩ twaragia ona ũrĩa ikara thĩ KBC rĩ wĩrorere aũrengwo andũ acio mbunge magĩtetera mũingĩ wa Kenya. Ambunge arĩa tũrona ũmũthĩ rĩ tũraigua maraheo mbeca mathiĩ makavoti bill against kũrĩa kumĩte we mwene. Mũkĩra mweka public participation andũ mamwĩra ithuĩ tũkwenda mũkavoti no makinya Nairobi yothe makavoti yes. Gĩkĩ ĩno nĩyo mbica ya andũ ĩrĩa menayo na mũmbunge na njĩra nguhĩ ũngĩũria andũ aya ona gũtirĩ ũtũteithagia. Mokaga marĩkia kũhoya kura macoka Nairobi tũtimenyaga kĩrĩa maheagwo na kũu. Na njĩra nguhĩ andũ marauga atĩrĩrĩ ona watinda ũkĩmera ũũ nĩwe ũkamateithia rĩ matirĩ na mwĩhoko na ciugo icio marauga. Rĩu inyuĩ mwoka kũrehe ciugo ũngĩ nake oka na iheo. Mũndũ ũrĩa watiga andũ acio mena thirĩ nĩ ũrĩa ũheanire iheo. Ũmũthĩ ngũtinda ngĩkindĩra ciugo cia Kĩmani na leadership ya opposition nĩ ya mbere ĩmenye ũrĩa ĩradeal nake kumanagia ũmũthĩ kumanagia moimĩrĩra ma ũmũthĩ gũthiĩ na mbere to 2027 tondũ ti mũndũ wa kawaida. One thing Edika ona Ruto nĩ atũragia maita maingĩ ndamũhotire itarĩ na thirikari mũkũhota rĩu ndĩnayo obici ndĩna kĩondo na system na machinery yothe. Koguo wa mbere twambĩrĩrie tuikare thĩ twĩũrie mũndũ ũyũ nũ na nĩ atĩ ũngĩagĩka. Okay, tondũ na mbara icio tũtũrwaga nake most of them nĩ ciokora na waganu na ũremi na kwaga deliver on promises. Deliver promises ili tugakorwo twiha. In fact the question is nekana nĩ ekũhota deliver na sustain on those promises arahe andũ between now na 2027. Now is a big challenge for us in the opposition. No, all is not lost. Todo na kene aruta ruhiũ rĩ tuona no gekeruta ruhiũ rĩ ũndutĩra ruhiũ rĩ ithura ni Thomas Devange rũna ithu tũcoka drawing board-inĩ
na tumenye na twĩũrie nĩkĩ atũme tũkinye haha nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa mothe eranĩire na atareka. How do we counter this? No tareke ngũrie Mheshimiwa Mara. Ndaro muthuri ũyũ gwĩtwo William Ruto. Arahũthĩra tactic ĩhũthagĩrwo jeshi-inĩ. Ĩtagwo the heart and mind. Ndai na bata na mbara ona ndegũka arume rũrĩrĩ rũrũ kana rũrĩa rũngĩ. No thĩinĩ wa bũrũri-rĩ, he's using something called the heart and mind. Atĩ ũngĩingĩra ngoro ya mũndũ ũcio nĩ ũkũhota kũgarũra meciria make ũrĩa areciria. Inyuĩ counter attack yanyu mwĩta opposition nĩ ĩrĩkũ? Nĩkĩo ndoiga haha. Tiga one term na gwĩkĩra andũ marũrũ na marakara. Nĩkĩo ndoiga haha rĩ, one term ĩtigũtuĩka atĩ nĩ slogan, ĩtuĩke nĩ kaũndũ ke ngoro-inĩ citũ na nĩ kaũndũ tũgwĩka atĩa tũkũ actualize, especially twakinya horo-inĩ wa 2027. Opposition ĩyo nĩ ĩhotererie tondũ ona gũtikĩrĩ mũndũ ũrĩ na kĩondo ta kĩrĩa kĩna mũthuri ũyũ atĩ ona tũiga twerwo twĩke ũũ, tũiga andũ matigeke ũũ kana matigeke atĩ matigathikĩrĩrie mũthuri ũyũ, twĩna ũndũ ũngĩ tũngĩmekĩra tondũ ũragĩ control kĩondo. Ithura tũgwĩka rĩ, nĩ kũrora history ya mũthuri ũyũ na kũbundithia andũ aitũ ũhoro wa rights ciao, tondu rĩrĩa makĩrwo barabara kana kĩrĩa kĩngĩ mekũheo ĩrĩ ũhoro wa kũmahaka. Rĩu kũu nĩ kũmahaka, which is their right. Right ya gwakĩrwo barabara nĩ right yaku, ndũranidi kũhakwo. Na ihaki rĩtingĩtuĩka nĩrĩo rĩgũkorwo rĩ inene gũkĩra actual development on the ground. Rĩrĩa wathiĩ waheo 10,000 rĩu nĩ right yaku weka atĩa wendia. Na hau kĩndũ kĩa gĩthomo kĩrĩa kĩnene mũno tũkwenda kũbundithia andũ aitũ gĩkorwo atĩ nĩ right yao, na Mũkenya wothe harĩa arĩ ena right ya gwakĩrwo thibitarĩ, ena right ya kũheo maĩ, ena right ya gwakĩrwo barabara, ti gũthiĩ kũhakwo nayo. Tondũ angorwo nĩ ũguo rĩ, it means thirikari no maziĩ kĩhake andũ othe a Kenya. There are 52 million Kenyans na thirikari no maziĩ kĩhake andũ arĩkũ arĩa othe especially maikagia kura. That is one. Second, electorate yaitũ andũ arĩa mokĩra rũciinĩ gũikia kura nĩa majority nĩ andũ a kawaida, na ũtoguo Kĩmani oiga maroraga kĩrĩa mũndũ aheo na no mũheire. Ndanaigua to nĩ ndũgamĩte maingĩ ũkaigua mũndũ oiga atĩrĩ ndagĩkĩria Mara nĩkĩ gĩake ndĩ ndarĩa watukaba njega ndĩrarĩire ciringi ndĩrarĩire igana rĩake. Rĩu mũndũ ũcio a compare ũtongoria wakwa na leadership qualities ciakwa na igana rĩrĩa kũrĩa o mũthenya ũcio, agate kĩoneki gĩakwa, agathũkĩria kĩoneki gĩakwa na agate development iria angĩarehe ndĩmũrehere nĩ ũndũ wa ciringi igana rĩmwe. Rĩu twĩna challenge ya gũcoka kũrĩa macinani kũhe andũ aitũ ũhoro, especially tondũ arĩa me kũrĩa macinani nĩo the majority na nĩo maikagia kura, nĩo maraikĩirie wa mũthende. Na tondu thirikari iraire kuu netũire kuu na nĩ mahete oguo nĩ kũrĩa marĩte wega na makahũna wiki ĩno, kũrĩa gũtarĩ gwa cabaci nĩ kũrĩa cabaci, kũrĩa gũtarĩ gwa nyama kũraire ũkĩnunga nyama no ũkĩnunga thikũ cigana rũciũ nĩ gũkanunga. Okay, rĩu hau nĩho ĩyo nĩyo challenge itũ nene mũno gũcoka right back on the ground to talk to the electorate. Tondu nĩ ndaikara ngarora mũno mũthuri ũyũ nĩ agũkinya handũ. Kĩndũ kĩmwe kĩrĩa gĩkoretwo kĩhete andũ marũrũ thĩinĩ wa bũrũri ũyũ nĩ atĩ andũ marauga matirĩ na mbeca mũhuko. Nake mũthuri ũyũ gwĩtwo President Ruto akinye handũ mwaka ũyũ ũngĩ ũgũka mbeca-inĩ icio tririoni icio rauga 5 rĩ ambe arihe pending bills. Ciringi yanjie kũiguĩka. No mekwena pending bill ya 700 billion. Angĩgĩũka arihe ona nuthu rĩ akĩrekereria bilioni 500 rĩ o bũrũri nĩ wacenjia. Number 2, I'm also looking at it this way. Kĩrĩa kĩratura andũ mũno rĩ andũ nĩ maraturwo nĩ SHA. Yaruta wĩra. Tondũ ndakwa rĩu Ruto rĩ gĩthurano kĩrĩa tũkũ appreciate kĩgiĩ mũndũ nĩ atĩrĩrĩ, rĩu
surprisingly andå mahota gwĩciria Ruto nĩ gå celebrate ara celebrate wahota kũigua ararĩ na mũcemanio ũtukũ wa recap kũndũ gũkũ nĩ twa convince andũ aya tũtirĩ nyenje na matigecirie gĩkĩ kĩrĩma nĩ gĩthiĩ ũguo marenda gũtua andũ aya arĩ andũ arĩa mwanarutithania wĩra na Ruto nĩ mamũĩ nginya mũgĩka campaign mwokĩraga tene timu cia Ruto na Uhuru gũtirĩ kĩndũ kĩarakaragia andũ ta gũikio timu ya Ruto to no mũriũke rĩu nĩ wĩra andũ kũrĩ mwamenya mũikio kũ mwathiĩ wĩra ti thako mwathiĩ wĩra wakĩra by 6 you are all out na mwĩkoma latest tondũ mwarĩkie no nginya mũgĩa recap meeting gwaranie gwatinda atĩa ira kũrathire atĩa nĩkĩ kĩratũmire gũthiĩ ũguo kũrathire Gachagua nĩ egũbatara mũcemanio ũcio immediately nĩguo moranie atĩrĩrĩ mbere rĩ na tũroĩ-inĩ itũ piũ rĩ kũrathire atĩa atĩ ĩratuĩka we are fighting to survive the last minute ũcio nĩ mũcemanio mekũndwo metane macoke kĩndũ gĩa kerĩ no nginya ma anticipate worst case scenario tugaga ũngĩenda kũhota rĩ anticipate the worst case scenario hope for the best but anticipate the worst uge atĩrĩrĩ what is the worst that can happen rĩu mwanjie from there it is the only way you are safe rĩrĩa ũrabangira the worst case scenario nĩ ta ũrĩa mũndũ ũmwe mũhunjia maugire atĩrĩrĩ no ũikare wĩtĩkĩtie gũtirĩ igũrũ ũngĩkinya ũkore nĩ kũrĩ na no wĩtĩkie nĩ kũrĩ mũndũ na wakinya ũkore gũtirĩ rĩ we ndũrĩ hathara ũgekate hathara ũgathiĩ rĩu haha nĩ gwĩtĩkia atĩrĩrĩ haha no tuge atĩrĩrĩ gaka nĩ gatu no mũnyaka maragĩire yangĩkorwo ti mũnyaka maragĩire strategy koguo rĩu rĩ haha no nginya rĩu ũguo auga rĩ twanjie strategy tũmenye one term strategy by the way number 2 twambe tũmenye atĩrĩrĩ ruo rũrĩa andũ mena ruo ngoro rĩ no rũthire na angĩkorwo ruo rũrĩa andũ mena ruo ngoro no rũthire rĩ sorry nĩ wakuona one rĩu mũndũ enda gũtest kana nĩ ma ndiganĩirwo kũbekera kĩrĩ henya angĩkorwo ruo rũrĩa tũrarĩ na ruo ngoro na mũthuri ũyũ no rũthire rĩ na gũtire na tũtuĩke andũ matirĩ na ruo rũramatongoria kũingata mũthuri ũyũ nĩkĩ tũkahũthĩra nĩguo maume gũikia kura macagũre ambunge itũ na matigũcoka kũrĩa twarĩ rĩu nĩ twanjie kwĩyũrania ũguo atĩ ruo rũrĩa tũrarĩ na ruo rĩ twĩtĩkanie rũrathi rũthirĩte tutirahota kũrũ sustain tondũ twambe twĩrane magĩkuũ gĩtongoretio nĩ ruo kũingata mũthuri ũrĩkũ ruo rwatĩ gũtirĩ mbia ruo rwatĩ mũthuri ũyũ nĩ atũhenirie ruo rwatĩ twarĩ na mwĩhoko mũnene mũno na mũndũ ũyũ right na SHA nĩwe ũrĩu rinda mama gũtirĩ maũndũ marĩa rĩu marathiĩ matigarĩte rĩ mũthuri ũyũ angĩmafix mothe rĩ tũgeka atĩa that's a question we have to ask and then tũcoke tũranie atĩrĩrĩ ũteti nĩ kĩ kũrĩ andũ opposition rĩ opposition nĩ opposition nĩguo tu tandũ nĩ opposition kana nĩ opposition andũ magunĩke tandũ cenge wakĩrĩ andũ nĩ magunĩka formula ĩno ya gĩthomo ĩngĩrivaico wakĩrĩ andũ nĩ magunĩka pending bills cingĩwarĩhwo rĩ andũ nĩ magunĩka haya tuma hau rĩ bara tandũ mau no irakwo no ngoro no kahora rĩ turirio ni cingĩoneka mau irĩke rĩ gũka kũnyitanĩte guothe gũke kũhingũkĩte guothe rĩ rwamea tũkanjia kũrania mũthuri ũyũ rĩ tũmũragie kĩ part of the strategy buheci ndĩkie nĩ rĩrĩ nĩ twanjie kwĩyũrania atĩrĩrĩ kana ngina is he a possible candidate for coalition that's a thing by the way let's keep it open ona Gachagua rĩu na gĩkũyũ gĩtĩkĩre kũhingũka meciria kĩmenya atĩrĩrĩ ũteti ti mbara itarĩ na kĩguni ũteti ũrĩa wakuga Odinga nĩ ta irimũ rĩa Nyakondo rĩ twambe tũnine ũrĩa watũmaga atĩ tũtiũkĩraga gwĩka maũndũ merĩ tuũkĩraga kũingata mũthuri ũcio na ndeka mũico nĩguo twaria raici na mũthuri ũyũ anga no ta athuri arĩa angĩ akũrũ tũkoragwo nao gũkũ mũciĩ guka ndarĩ ũru na mũndũ gũtirĩ kũndũ arĩa twĩkĩrithie inya thacagũrwo ona gũtirĩ gĩkũyũ ehĩtĩire akanina ndeka mũico tarĩu by the way tareke ngweta andũ ndeka mũico some of us nĩ twagire privilege ya kũruta wĩra nake
You know, we liked him. Ni ndoka kwenda muthuri ucio in his last years. Tando 2022 ri. Micemani-inĩ yake niĩ nĩ ndarepresentaga andũ arĩa mahũrĩtwo. Ona hĩndĩ ĩno acemania na young people from Mount Kenya rĩ, niĩ nĩ ndaheanire speech ya Gĩkũyũ kĩrĩa kĩahũrĩtwo na gũkũ rũgũrũ. Gĩkũyũ gĩkĩ kĩa mũhurunjĩko. Na tũkĩgĩa chance ya gũikara thĩ na mũthuri. Na nĩ ka mũico tũkĩanjia kwĩrana mũthuri ũyũ tũmũragia kĩ. He's such a good old man. Mũthuri ũtarĩ mbara atũheaga ng'ano cioria Gĩbakĩ cioria Kenyatta na Odinga matiarĩ ũthũ ni uteti wa kumaracia na ukaria rais mundu tungiamuhete chance tene. He's a better presidential candidate. Kuguo ri Gĩkũyũ nakĩo rĩu kumanagia na haha rĩ gĩtĩkĩre gũtuĩka open na kĩhe Gachagua opportunity ya form coalition kũndũ guothe. Tondũ no ame ũmũthĩ Gachagua angĩcoka kwa Ruto gũcoka wika. Then Gĩkũyũ nĩ gĩtige mĩrũgamo ĩno ĩhana ya andũ a bara. Tuge atiriri kumanagia na hau tucenjie strategy twanjie kwĩra thirikari SHA no nginya rute wĩra. Right? Yes. Tujie kwĩra thirikari education funding formula no nginya rute wĩra. Tumitue rĩu tutuĩke issue oriented. Tume hau tuge na ithuĩ bara ici cia maumau-rĩ nĩ tũrakena mũno mũgĩaka bara bũrũri. Ona ici cianjĩtio ĩkai atĩa. Rĩkiai. Twambe rĩu tu reduce narrative cia one term tondũ anga itiraruta wĩra mũno. Tutuĩke more issue oriented. Na tucoke tumenye atiriri angikorwo andu marakua ngoro ni gukorwo tumacaguragira mbunge matethie kumateithia ri ngwiciria riu Gachagua na opportunity ya ku present idea no yake ya andu gucagura mbunge moyo uria mathie mbunge gwika hwairi mushuma ne johe ka undu renda kuongera hau ri heka undu auga ati ungikirio timu ya Ruto ni uramenya no nginyagia uyukira tene na murirara murigitoro mucereirwo na mutingegeria kũ ndu wa brief na why ni ndamciaga Rikwa Mas githomo kia Masaka yake kia mwana kio kwitagwo Mike na Richie Munyao ithe ni Mike Munyao muthuri very prominent guy na murata muno wa mundu gwitwo WSR. Kiuria kiundu kiria ndronire ni ati immediately president aigira mutigwe Sakaya andike muinange muike tu maundu turia tungi because ni mundu urenda ku no mundu tari angi. Yes. Yo no kama Sakaya roka Masakaya o ta friend. No undu wa mbere mundu wetu Kipchumba Murkomen oya microphone arabire kumuhe brief yoria gwatinda. Your Excellency mheshimiwa Ngania niokire Belio Kipsanga umako Ngania umako ne toko represented ni Ngania Beatrice Elachi ni aruta wira mwega, you know. Within a span of 4-5 minutes aramuhe uria gwatinda up and including mivango ya rucio. Na kio kirari nyararokere na rake heana rambirambi ciake arariria mbeu njithi korwa njohi na hikaniai no he kaundu aranjiriirie nako na arakarugana ruo muno na katirari ona context ine ya maundu maria marari Masakaya arauga atiriri mwana siasa ndukana mwitikie ona angikorwo no uthikiririe statement ino. Yes. Mwana siasa ndukana mwitikie ona angikorwo no kana no. Umuthie kiama giki rucio kiria kingi okia kahitania na kiria muthenya ungi agacoka giki na acoka wale kaundu kau ka Rigathi angithi akicoka kuria agicoke wika ndedo kuhatithia kau muikare mugithagumagia kau. Yes. Bada kuga atiriri thini wa thirikari ya WSR kura ciake nyingi almost 50% arutite kwi mundu gwitwo Mugikuyu kana nge Mount Kenya na kuri mwaka-ini wa 2024 all the way na ukinya haria turi Mount Kenya nerehereire WSR na njira nene muno to the level and extent that almost 90% matire nake na mamwehereire tondu thini wa miaka 3 wa mbere gutire development mona
thibitari itire dawa ciana riu turerirwo ciana kwanza cia Central makiria milioni 1 itigacoka cukuru January ni undu wa capitation ile yari ni undu wa capitation na kuno gucokia ruriri handu hanene muno tondu ni personally from where I sit na ndana kashukuru mundu gwetwo Mike me I believe very strongly in the development of the person. Now you develop the person through education. Ogo ni horo wa thibitari tona kio gutire kindu kia batamu ngai akuheaga ta ugima wa mwiri. Aikoro thirikari ni ra interfere no ugima waku wa mwiri. You have no business ya kumi support. Wa keri the civil service. Thirikari ni the largest employer ya andu. Na andu a Mount Kenya aingi ni mavutitwo wira. No makivutwo hi tondu amwe ni makire aligned na mundu gwitwo Rigiji kana hi makivutwo ro uguo tu kweherio tondu maronekana ta matarato the line kana hi maybe even not because of regional basis. Na icio ni itumi imwe iria nene muno iratumire mundu gwitwo Mount Kenya erere ruto tugicoka kwari horo maundu macio mangi ma barabara na maundu maria mangi mothe. Okay, riu atangi correct mahitia macio ri I don't see Mount Kenya going back to Ruto in whatever way. What happened last night, especially Bere, usho ni okorora ahuthirirwo na politicians are Mount Kenya aria memo na opposition na ne waingi tugucoka on the drawing board na tukuyuria how did the rain beat us, when did it start beating us, and how can we stop this? Todo I don't think WSL means well even for this nation. Kuligana na maundu maria mothe okite accusato and they are true, they are founded. Mandika gogareti-ine tukamaigua radio-ine ona mamwe tukamona. Ruhoro wa kuraga ciana ri no ngihora muthuri ucio ciana ciuragirwo ni kinaci theimirite kwaria na kuga maundu maria irona iramahatiriria mwana iko ndathie cukuru ri uragiria oige uguo niki aikorwo mundu ari na dawa thibitari uramugiria oige uguo niki kogo ndigwiciria andu ni megucoka na ihenya mwena ucio kiria gugwika ri ni atongoria amwe aitu ni undu wa gutongorio ni nda ciao no ni makigeje kugia na dalliance na mundu gwitwo WSR no mundu wa kawaida the common person ucio ni imire kuria ucio ni imire na agithie na jugaga is not a matter of tipping, is not at the tipping point ucio ni atipire already tipped acoka metha iguru WSR. What we now need is the leadership here opposition ni gucoka on the drawing board gucoka on the drawing board turanie maundu ma maratukorire tukuma manage atia na andu aitu haria marire turenda kumatwara ku na tukumakinyia ku na ona development yo katone entitlement ya ori ngoro ciao cia tugerie kumanage andu acio in a manner that ogo turoigo horo cio wa kuingata thirikari no so thirikari no ti njaga yo na ndikoretwo i njaga na ndikwagira ati tondu ya kabarabara kunde kuhumbira andu ki maitho heida ke mwendera tuikirie tugie na kimenyithia kia wonjoria ngatho nyingi muno hona inyu murathie na mbere na ukorwo mugitwandikira SMS cianyu ni tuguthio tugithomaga oria turathie na mbere thuri tugicokereria ni ngwenda turore mundu gwitwo IBC. Yes, twathoma ke horo wa IBC no jeru ri twathoma niki kitwathoma kuma riria ndronire mera ahuraniri ati marihe milioni 1 thutha kuraga andu eri gukua andu ha gukoma makieherio entirely mahurwo fine ya milioni 1 IBC no niki turathoma hana atia ni IBC kuri ai kana jiga ikombe tuikerie soke kaida atari konene miaka 10 kirumaniririo Inoro TV ikoretwo iri githima kinyuagirwo ni aingi o kuma umemerekia wa mohoro mathuranire uwega na gwatatabarira nguthi na ona tugikungwagira miaka 10 yo memerekia utari hangarata ona we mweroreri ni turaukungura ni gutuikia mbere na gutuhe mahinda maku amuona guku Dubai marauga Inoro riture. Happy 10th birthday Inoro TV. Jitagwo Julius
Karithi wa Munene. The moment you've all been waiting for. Welcome to a world of endless kids entertainment on View Sasa. We'll arrange a new secret meeting. Now I understand everything. Pretty awesome, right? That is so cool, man. And it's lots of fun. This is the ultimate destination for your kids' learning, fun, and enjoyment. The greatest meal ever is ready for oven time. That's right. Let your kids enjoy unlimited entertainment only on viewsasa.com. Ithe ndoe nĩ ngwendete. Njũĩ. Ithe ndoe nĩ makagira rũciũ rwitũ. Na kamenya hena ũndũ ũrenda. Ndĩrenda ũngũrĩre mũgũnda. Ũrendio nĩ Zuri Land Investment Limited. Mwena wa Matu. Zuri Gardens Matu Phase 3. Ndagĩka 10 tu kuma Matu town. 2 kilometers off Kibandini Masinga bypass. Ciĩ hakuhĩ na macukuru. Maĩ nĩ maingĩ biũ na thitima ciĩkuo na beacons na barabara nĩ thondeke wega. Kirigana rĩa 95 wagũra cash. Na warĩha na installment nĩ 230. Ũkaigĩrĩra deposit ya 50. Nayo balance rĩ ukariha na mieri 6 tu. Namba ne 0768999333. Nani nĩ ngũkũgũrĩra. Kana tũmacerere wabici-inĩ ciao Greensport Towers harĩa bypass ya Kamaki 6th floor. Zuri Land Limited, empowering Kenyans. Tired of late rides and shady charges? Itisha Wigo. Na Wigo, you get more than just a ride. Unapata on-time pickups, gari safi na fresh every time. Ride V-Smart, ride V-Safe, na Wigo. Download the app now, ama SMS Wigo to 20425. Wigo, your trusted ride. Ino amenya mwene nyumba ndagagutumira message ya gukugeithia agutumagira message agigwetia bia ciake ndume kwene na riu twina mugunda mweru uretwo Fahari Gardens wi Joska Kantafu ndagika 3 tu kuma main road uroka na ngirigana tugakuhe mwaka mugima kuriha na riu tugikongwira miaka 20 mugunda uyu mweru turawendia 630 na wariha cash ni 580 mugunda uyu hakuhe muno na bara na oploti na title D yayo warike tugakuna title yaku Araniria na idue kugerera 0798555444. Na tondu mugunda uyu urigainie na cukuru ri ne tuthii mundu are ngarihe bithi. Mawega Company Limited, celebrating 20 years of turning tenants into landlords. This festive season, the open road is your invitation. Pack your bags, roll the windows down, and drive toward laughter, sunsets, and stories waiting to be told. Enjoy 3 nights of adventure and calm from Nakuru's Flamingo Field Lakes from 21,500 Kenyan shillings per person to the peaceful shores of Naivasha from 35,050 Kenyan shillings per person and the golden stillness of Elementaita from 29,400 Kenyan shillings per person. View Travel, moments that matter, memories that last. Gwiraga wona waigwa wa Masaria ukamenya ni mwago na waigwa mwago ukamenya ti kungi ni kwa Inoro TV tubembaneirie andu amwe ba tugakorwo kwanyu mweri 28 tukite gukungwira miaka 10 ya umemerekia ni inye muraugire tuke kwanyu ni Friday no Quiv Sound Station Lounge ateko Quiv Sound Station Lounge ndu wa rocio ngakurehera Mike Murimi wandana ya mukukuzu Ale Soba Junior ugangwe igwongerere ginya wacuka wa mucedo niĩ Joy wa Macharia ndakorwo kuo na niĩ ndĩgagĩkorwo kuo nĩ ũndũ wa mũtukanio mwaki gĩtagwo DJ Mark George Msapri and of course MC Jonato Gekonyore top shot koko nĩ Quiv Sound Station igura kendo kuda tukendera miaka 10 wewe moya kurathime see you then wacha irie baba leto shamanie aririkana kore
example wokorwo ni urari na murimu wa cancer ya nyondo urathi urekwa radiation kana cancer o yengi yothe radiation niyo ireka atia no utume uge murimu tocio wa leukemia ona ti murwaru mwende kuretwo ndirage kana eri kana atatu makarikania na murimu wa cancer tofauti halafu agekora ni agire later on yagia cancer yake yagia leukemia. FOMO? We say no more FOMO. Not when you have happy hour. Download and use my Airtel app or simply dial *544#. Always be in the know. Buy the happy hour bundle today. Now bado tuna grow. Airtel. Nĩ ngatho nyingĩ mũno nĩ gũthiĩ na mbere na gũikarania na ithuĩ tũrathiĩ na mbere na gũthathaũra maũndũ ũrĩa tũramonire mahana mũthenya wa ira kũndũ guothe no kũrĩa kũronekana mũno makĩria bũrũri wa Gĩkũyũ gũkuĩte mbũri ta tha nĩ mbere mbere wa mĩrũro guo rĩ ĩno ndiwe ĩkuĩte mbũri ta tha mbere ĩno ndũ ĩrauga ĩno ndũ mũrikiru mũno tondũ ongorwo nĩ ginya meharĩrĩria mandũ na ngoro ginya nĩ gũthiĩ kwaria na andũ mbere iko nĩ turona mũndũ gwĩtwo Rigiji akĩingĩra akĩnyua cai na door to door yes ni campaign cia cenjia ikani atia mũthuri ũcio no nĩaruta wĩra na nikĩo nyanjirie na kuga atĩrĩrĩ mũthuri ũcio harĩa rĩrĩ ũcio twathenjera wira ne aruta you see kindu kia mbere ne ati kindu kira nyandeire Rigiji ni passionate mundu uyo auga ha ne he guturwo njira unfortunately araface mundu ungi umuhana Rora kiri uyu ungi agakorwo riu no kuete gibeti nake kibeti ki haha uyu atigirwo mugambo uyu ungi nake now there are two people of a kind ati uyu ukira rucini turonaga Rigiji aya angi maroka konywa cai thaa 5 Rigiji akonyuite thaa 12 au mafara which is very good about him very forceful blunt na ndari by the way njira igiri we ugaga uria kwenda kuga inywe mutigwo mukehoria mwaki kana mugikoria mukwe we ne ature njira athiete na nikiorona ngina Jubilee ameraga inywe tutire hamwe ni muretwo muno by the way tando araro apesi ire atikawiru baro gatuna tando araro apesi ire mara no me muthuri uyu uri niona by the way ndirare wa teje mwezi ari go ikaike bari ubire gwitu no me ndi kwenda kuherania ndirare mundu wa Jubilee wega biu nginya ri ndorire ngithie DCP kiro tobathe kare eject tobathe kana ubire thiete DCP Gachagua arabeto gudu ndware nikuru apesi iria marathie nayo no ria we arathie nayo karibu endo aturi ona rugendo ine angikotu hamwe ri nikitaramuona haha jamona isi andu mugutwara no ro gakiro ha waro gakiro ha no waro uri ungerio kuria ni turi orake nikirathio Gachagua nera arutire wira muiganu aikone gwethera Kariuki kura mundu ngithekerera Gachagua ucio ndo siasa wakere tuge atiriri IBC ona onera turutire undu umwe very important right ni kuri matho matatu ni kuri watho witagwo IBC Act ni kuri watho witagwo Electoral Offences Act na ni kuri watho wa gatatu wa ithurano witagwo Elections Campaigns Financing Act mawatho matatu mothe mahete IBC hinya wa kuhurana wa mbere ni uhete IBC hinya wa gwikaga ithurano no kamehe kindu gitagwo independence ati ndiagirwo na influence ona nyinyi kuma kuri political class na nikyo IBC yatuirwo imwe ya institution cia chapter 15 iria cieketwo kindu gitagwo ring fencing ni katiba o atigina mishara yao ni catered for ni CFS Consolidated Fund Services ati niyo yambaga kurihwo ya mbere niguo magie na independence ya kuruta wira wao iyo ni IBC Act
Electoral Offences Act nĩ mahete hinya wa kũdeal na all offences iria ciothe cigwĩkĩka ithurano igĩkwo. Nĩ tũronire gwaku andũ erĩ Kasipul. Andũ acio marahũrirwo fine ya million nĩguo watho ugĩte. But then watho nĩ ũhete IBC hinya wa gũkũdisqualify. Right? Now, wakeri nĩ tũronire watho ugĩte, by the way, ũyũ wa elections financing or campaign financing act is very clear. Yugĩte mũndũ wothe ũrarũgama acagũre committee. IBC a set limit ya mbeca iria mũtangĩhũthĩra mũgĩka gĩthurano. Icoke we ũhingũre account wĩ mũrũgami wa gwetha gĩtĩ. Ũkorwo na campaigns manager na mũkorwo atĩ nĩ mũra account for all your expenditure. Nĩguo mũtigeke voter bribery na ndũi. Right? Maũndũ macio mothe gũtirĩ ũndũ IBC ĩkaga. Yagĩrĩirwo gũ set limit, yagĩrĩirwo gũcensa contributions iria ũragĩa tondũ watho nĩ ugĩte nĩ kũrĩ mbeca ũtangĩona kuma na nja, ndũgakorwo ũrabandwo nĩ mabũrũri ma nja ku entrench narrative kana interest ciao. Nĩ kũrĩ mbeca ũtangĩreceive, ndũngĩheo mbeca nĩ Al-Shabaab atĩ nĩ ũndũ nĩ ũrarũgama Kenya. Maũndũ macio mothe nĩmo IBC yagĩrĩirwo gũkorwo ĩkĩrora na kũrora ũrahũthĩra mbeca icio atĩa ũgĩka gĩthurano. Nĩ mbeca irĩkũ mararorire ũrĩa irahũthĩrwo mbere tondũ thirikari nĩ yahũthĩra mbeca itanyihĩire bilioni ĩmwe. Constituency ĩmwe. One constituency. Now, ũkarora ũkona atĩrĩrĩ, maũndũ maya mothe IBC eka rĩ, ngũĩ iria irarĩ ithurano ici rĩ itirĩ cioneka. Complicity, silence ni complicity. Mũngĩheo independence nĩ katiba, mũheo hinya wa kũruta wĩra wanyu na mũcoke mũkire ũru ũgĩkĩka ti kũremwo mũremetwo. Ni complicity. Complicity nĩ kuga nĩ kũnyitanĩra mũnyitanĩire na arĩa mareka ũguo. Ũgwati ũrĩa twĩnaguo nĩ atĩ IBC wa mbere nĩ ĩretĩkĩririe na ĩrauga yo nyene nĩ ĩretĩkĩria thirikari ĩtarĩ na uniform gũthiĩ kũmanage crowds. Now, jaji wa High Court nĩ erĩga gũtua cira akiuga mũthigari ũtarĩ na uniform ndakana kuhĩrĩria handũ kũmanage crowds. Nĩ ũndũ nĩ wĩra wa mũthigari ekĩre uniform tũmũmenye ndagakorwo no kũhũthĩka gũkoci ngũĩ atuĩte itoi. Rĩu tũtingĩmenya andũ arĩa maracinaga ngina ngari tondũ you see, by the way rĩ, rigging ya ithurano rĩ na andũ arĩa marairwo mena right ya arĩa maracindirwo mena right ya kuga nĩ kuma rigging rĩ. Rigging ti ĩrĩa ya kuoya ballot mũkora. Rigging nĩ kuga nĩ gĩthurano gĩkĩ nĩ kĩirwo kĩenderera mwena ũmwe na gĩatũma mwena ũmwe ũhotwo nĩ ciĩko cia arĩa mauma ho. Nao nĩ mwetĩkĩria thigari cingĩre itarĩ na uniform. Ũngĩmenya atĩa mũndũ ũtarĩ mũthigari na gĩtoi? No tũĩ atĩa nĩa maracinaga ngari? Tũĩ atĩa nĩa marakocaga ngũĩ? Na ngũĩ ciĩkwo atĩrĩ, ta rĩu rĩ, voter turnout ya mbere rĩ ĩrarĩ around 55. Tondũ nĩ kura ngiri 30 harĩ kura ngiri 55. 45 nĩ ĩtanaumĩra rĩ. Tũtingĩhota kũmenya ĩngiumĩrire ngĩikĩririo. Ũngĩthire atĩa? Gĩthurano kiuma taiti ũguo. That's number 2. No tũyũrie atĩrĩrĩ, hihi ngũĩ iria irarĩ kuo nĩcio iratũmire rĩngĩ atumia metigĩre kana mũndũ etigĩre ndakaume gũikia kura? Tondũ na rũcinĩ haha rĩ nĩ tũronire andũ megũkĩte gũikia kura na ĩrĩa koragĩire hũĩ handũ kĩrora thuku arathiĩte. Kĩrĩte nguo cia UD. Kĩrĩte marangi ma UD. Aratitimũrwo nĩ mũturi. Andũ maracoka marehera. Atumia no amene nĩ kwehera meheraga. Rĩu no tũũrie atĩrĩrĩ, andũ aya maratuĩkire intimidated rĩ, maikare mũciĩ, mũtumia ũhũrĩire mwarĩ amwĩra ndũkaume nja nĩ ũndũ wa ũrĩa kũhana. That is rigging. Ĩyo nĩyo ĩtagwo rigging. Rigging no ĩkorwo nĩ intimidation ya kũgiria andũ matikaume nja gũikia kura. Rigging no ĩkorwo nĩyo kũratuĩka nĩ kũrĩ andũ maraingĩrire maroya kura na ingĩ maracina itinatarwo. Icio ciothe ciatũrarĩrwo nĩcio ciĩtagwo rigging. Kuoguo IBC na gĩkĩ kĩrarĩ gĩthurano kĩmwe. Angĩkorwo nĩ yaremwo kũmanage ithurano 4 cia MP rĩ, ithurano 290
na ithurano 1,500 cia MCA, ithurano 47 ni cia woman rep, ithurano 47 ni cia senator, ithurano 47 ni cia governor na githurano gia president in one day. Meciria makuro wa IBC IBC githurano giki mini polls ici ne atugwithia muno na riria tugwithia ri ya gwithia kinya andu ara marugamite mahuthirite mahinda mao na mbia ciao na mena expectation ati ne meguthurwo tondu riria muthigari utari na uniform we kuingira thini wa polling booth ri na IBC ena hinya wa kumurugamia ri kana kuga cari etikirio aigire kuo gwika atia mundu gwito wa muthende wa areto wa mutu wa muthende ni ndiraigua I am not very clear na details no ni ndiraigua ta kurerwa ati dara qualified go clear ni IEBC if that is the truth, then if that is the position, IBC githiri kiagirirwo ni areherwo maratathi kamba gukimenya mundu uyu ni weũ oimete ku arenda atia na kana ni arafit gwikirwo register-ini ya andu aria mararugama tureko kinya mundu ucenjetie maritwa ri aracenjia maritwa niki na ni process ire kwa arumirire ya gucenjia maritwa does he qualify na ndio riria rirari register-ini tirio rirari kindu gigwitwo kibande-ini. So does that person qualified na no we na jukumu ya kuvet candidate you thedekere IBC right from the beginning githurano kiu na kiagirwo ni gutwika nullified gicokerwo ringi na tutige kwirwo ati IBC ni hindi rokire in place of course that is nonsense tindi twagiretie kro in place ndio na commissioner nayo marokire commissioner matuire ofisi ya IBC ikoretwo iriho through and through. Okay, ucio ni undu wa mbere koguo na githurano kiu actually ri kiagirwo gukorwo ki nullified by now na kone niye mundu gwitwo Karisi ringi ingeguthuka igoti-ini ni undu wa on those grounds tondu na mundu gwitwo CJ Mathakome has pronounced herself very 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 clearly matters ige na ukabere no ikoiga their electoral offenses, especially one of them being impeachment. If you are impeached, you are impeached. Now you are impeached unless the impeachment is lifted through modo wako impeached. You cannot just walk back na no twike cleared na IBC. Kuko tukwenda kumenya modo arakiriro atia na Karisi agino guthii ni guthii goti-ini. Wakeri kuria Narok ri wega clip karathia na mbere ukona candidate wa mundu gwitwo Uda makigana confrontation na candidate yacio ya upinzani no kona andu aria mamagiteire na maramatwara kuma escortire ni thigari uniformed police mera Land Cruiser kana Land Rover whatever it is that were driving ukeyuria IBC ri totoni kidrakio direri ireciria atia uhoro wa mundu ucio riria kwatuika ati ni gukugia mbara na andu makoragwo IBC yagirwo ku disqualify those candidates ai konde maroni ne mahitia mena mahitia kana yagirwo ku mafine ito rugukua kwa mundu ri is a big mistake, it's a grave mistake theinwa na runi asset president ijoru muno tondu ithurano cia 27 which will be hotly contested no ukorwo kwina maundu mangi maingi muno ona ABC ikerorera ogwo rigu nikigwathie na mbere kogu IBC ni ajiro ni kwajia ku take full responsibility na go conduct elections moving forward na njira yagirire tondu watho wa conduct elections weho is set out very clearly in our act ke tuingire riu otukiro ke tuingire mundu gwitwo mwikia wa kura mwikio wa kura ri meciria make na mo uramona mahana ati ni mundu hana ati andu manjitikirie describe mwikia wa kura uria makieveria mu describe ire ni kuri andu twitaga political scientist umwetagwo Machiavelli ugire atiriri ngomiuga na githungu njoke ndimitaure na gikuyu augire people are so simple of mind, they are so overtaken by their current events so much that whoever want to lie will always find the people ready to be lied to. Ati andu makoragwo mari ahotho agwiciria
na magatindikwo muno ni maundu maria mamarigicĩirie o ati mundu wothe ukenda kuhenania agakora andu mehariirie kuhenio ni agakora customer ciake agakora customer ciake rĩu andu ni simple of mind ta wĩũria andu a mbere muki arokire na iheo tukutuku marariganirwo SHA marariganirwo funding model atumia marariganirwo nio maracanga mbeca ciana ithie university marariganirwo January marikia thiguku ni mongererwo school fees cia day iria ciana nyingi cice githomagira mundu ni ongererwo ciringi 10,000 iguru wa irio rarihaga maundu maya mothe tandu mukiraga mugathure muonie munene wa bururi tutiri na gikeno nawe ni undu wa maundu maya na maya nikio twamba twarega candidate waku. That is one way ya ku express displeasure. No riu ndakwira andu ni simple of mind na makoragwo maikarite wati muhenanie ndagaga andu akuhenia niguo tureruta ucio ni undu umwe tureruta na ikia kura no nginya magaruruke wambe umenyete riri na by the way riu ha turaheana desperate message tani kiujiraga andu atiriri thikagiriria andu makiuga ta tha icio ngiuria thimu megukwira ithue ni tutuite itue tutigucoka kurora mundu tutigucoka kurora ciama turoraga mundu mundu uri kuraroria mundu uyu magithi kumuikiria kurari na ripoti ati Manjamba ino ni athire ikioya tenda ya 473 million ya gwakira andu riera na no Mike ni ndarwarite covid thikũ 14 ndari gitanda-ini na mutungi wa oxygen haha hala pole and I know what it means gukorwo ati ndungihota kuhihia wetereire riera uhihie ringi tine koguo mano wathie Njamba no yaheirwo wira wa guthie guthondekera andu riera riraruta 5,000 cia lita every minute amaheire mutambo uraruta 2,800 every minute agituma thigibitari ya Kenyatta ihuthagire 168 million every year iguru emurihe mbeca na andu meritwo guo marauga nowe mekwenda na marauga ithuĩ twaga gũcagũra tũrerirwo tũtikũreherwo maendeleo na bethe nĩ mwagithio mũno nĩ rĩrĩ nĩ mwagithio nĩ mwagithio nĩ kĩruga thuku wĩrenda mbeo kahora mũno nĩ mĩtambo-inĩ andũ mĩra mbica ya nginya nguo iria arekĩrĩte anjĩra icio nĩcio nguo iria kĩruga icio nĩ cia UDA kĩruga tũtigithio nawe kĩruga kara icio nĩ cia UDA oro ngĩtwĩra atĩ na kauga atĩrĩrĩ atĩ geithĩkai mũno athuri na acoka akarũmĩrĩria na atĩ athuri thai thai nenda tuge maita marĩa tũkũmiuga atĩ akauga no handũ hanini ngwendaga kũrũnga niĩ ndirekĩrĩte nguo cia rangi ndirekĩrĩte nguo cia kĩama ndirekĩrĩte nguo cia rangi wa yellow na kauga the law prohibits branded material kiuga nĩ ngatho nyingĩ mũno kiuga no gĩtuĩkĩria mbara nake ithuĩ gĩtuĩkĩria marambuca mũragĩtigirwo na stage kiuga nĩ arĩra mbaci citũ nĩ ingĩ cia naigua bũrũri ũcio rĩ director anja Nyambe twambe tũikĩrie coke kahinda gatarĩ kũnene hindi ĩno turakũngũĩra mĩaka 10 nĩ ngwenda gũkwĩrĩra we wĩ mwĩroreri witũ atĩ nĩ ũgũthiĩ na mbere na kuona maũndũ mega makĩria na we ũrahũra biacara onawe nĩ tũkenete nĩ ũguo tũnyitĩte mbaru na nĩ tũgũthiĩ na mbere na kuonjorithania na nĩ tũgũthiĩ na mbere na kũrutithania wĩra kinya rĩrĩa harĩa mahinda marĩa Ngai agũtũhe na mwarĩa marutaga wĩra station ĩno
ni tukumacokeria ngatho tondu ni kuri andu aingi muno muno marutaga na guku behind the scenes matonekaga na matakamenyeka tondu matiuka mbere ya screen ona mo ni tugite ni ngatho muno tondu tiganio tutingiri ha turi tutingikoretwo na mbica njega tutingikoretwo na mugambo mwega turi o thabari-ini na no tuthongete na ni tugukinya tungithi tunyitanite uguo ni mwinyungu ni ya mahiga matatu hari we mwiroreri hari we mwonjoria na ithu turi kambuni ino ya Royal Media na muno muno Inooro TV twagira nyungu iyo kiria kingi kigirie hiri niki ni ndigukiona Ulihisi aje wakati ulipigiwa simu ukaambiwa ati wewe sasa ndio unapewa ganji? Nilisikia mzuri sana. Ulikuwa unatarajia kupokea hiyo simu? Hata sikuwa natarajia. Hii mchezo ni ya ukweli. Sio mchezo. Ni ya ukweli. Si ndio? Nimeona hivyo. Asante sana. Asante kwa kujipanga na view sasa. And asante kukua kwa mmoja wa washindi wetu wa 50,000. We, kimwana, higura guku nyumba ni yakwa na ndurihite rent kana ukagura gwaku kwa Waraka Homes. Ati burotiko kwa Waraka Homes ona guku uraikara nio manyendeirie. Nuno uri wiganire guku. Ukaga kuonia handu ungigura hatuike haku. Kondo tikungi ni guku kwa Waraka Homes na mugunda niguo yo turugamite guku Thika Kirima Mbogo kuria turakwenderia buroti ya 50 by 100 na 345,000 only. Na cio title necio ici. Tuhurire thimu 0795 999 444 o ringi 0795 999 444 kana tucerere Ruiru Kamakis Naivas Building 2nd floor. Waraka Homes wigwatire handu ngita haku. We love to share our cultures, and the one thing that unites us all, that celebrates precious moments, We all know the more the milk nurtures our Kenyan spirit, welcomes, and even inspires. Our language does all of this and more. The more the milk, the better the chai. Chai Kweli in a Brookside Dairy Best. Ndugetikire gutwika ngombo ringi ya gucenjia loko cia mirango yaku gukire gutukire tigirira ni wekira loans cia gikiro kia iguru kundu tikungi ni Tenacity Loans Limited jorua cia wendia wa loko cia gikiro kia iguru na twi haha ni undu waku na riu uhoro mwega ni ati twina mega offers hari mirango ya cuma ya moko mirango ya theinie na mirango ya cuma iria itari moko nicio cietagwo deadlocks ta imagine urahonokia ciringi 10,000 o hari katoni ngima ya loko cia theinie na ngiri 20 hari katoni ngima ya loko cia nja uhoro makeria tuhurire thimu kana utwandikire WhatsApp 0711 776688 kana utucerere duka-ini itu Kijabe Street Nairobi tena na tena loko ni Tenacity Locks. Gwiraga wona waigua wa macaria ukamenya ni mwago na waigua mwago ukamenya ti kungi ni kwa Inooro TV. Tuthembanĩirie andu amwe ba tugakorwo kwanyu mweri 28 tukite gukungwira miaka 10 ya umemerekia ni inye muraugire tuke kwanyu Ni Friday no Quiv Sound Station Lounge ateko Quiv Sound Station Lounge Ndu wa orosio ngakurehera Mike Murimi Wandana ya mukukuzu tugatumendeke Ale Soba Junior Ugangwe iguogerere ginya wacuka wa mucedo Niĩ Joy wa macaria ngakorwo kuo na nĩ ndĩgagĩkorwo kuo nĩ ũndũ wa mũtukanio mwaki gĩtagwo DJ Mark George Msapri and of course MC Jonato Gekonyore top shot Koko ni Quiv Sound Station igura kendo kuda tukendera miaka 10 wewe moya kurathime see you then wacha ilie baba leto shamanie Aririkana kore adonile mwendo wakwa Okorwo ni urari na murimu wa cancer ya nyondo
urathi urekwa radiation kana ukansa o egi yothe radiation niyo ireka atia no utume Rada kihonia kia mathina mothe ma nyumba eno niki niki urenda gutwika mutwe wa nyumba eno nigetha korwo gitua matua mothe wetigira mathina mothe ma nyumba eno ithe ndirakwira ndari kuo na marora kana ni kuri na ku fairo-ini ciao kana ni kuri muthigari wetagwo uguo gutire muthigari wetagwo uguo Kenya ngatho nyingi muno ni guthi na mbere na guikarania na ithuĩ muthuri murata witu muno witagwo Joshua Joshua koragwo no akuria Murang'a ni umwe Joshua Githinji Joshua arauga again comparing Mbeere North with the Kiambaa by-election is a waste of time. Yes, Uhuru splashed money in Juja and Kiambaa as the sitting government and still lost. Ruto has used money, yes, but you can see the results. Akauga we have to think, plan and execute better. Asoka akauga na but Matiang'i defeated UDA in Nyamira, Gachagua didn't. What would Kimani comment about that? You see, nani wero bara andu Matiang'i menda turuwe bara eno ni tukumiwa tombe tugie atiriri tutikariganirwo by the way that in our defeat they celebrated kiu ni kindu kimwe tutekuriganirwo na tumere haha ati andu Matiang'i ni mara celebrate ile kugwa gwa Gachagua mbere kuguo no nginya matwire me mwena uriku UDA ndingi celebrate tukigwa na ma celebrate tukigwa ni murero horo wa kiria muno by the tarekeri ki point ino tu ya tiriri UDA ndingi celebrate kawir bara ya hagiro ina marangi no nginya matwire kana rangi hakiro mutune tando arire mike andu matingigo mari ya timu right na twagwa mbere ri ni wa mbere gutheka neba na moge turi amwe oni marenda Gachagua thunguke Mount Kenya he Matiang'i wao kura no Gachagua kigwa mbere ri ni wa mbere gutheka makoneka ria gituri na no igwo ria mena narrative cio ria ati ona Uhuru ahuthira mbia ni acindirwo ni Ruto riu ngina marenda kuonania ngina Uhuru mwene kiama kiao riu Ruto ni mwega riu ngina you get it now ithuĩ ri makariganirwo ati Gachagua ri we ona ndanacinda mucii MCA aracindire ja wa Mount Kenya MCA ithatu ni aracindire imwe Western aracindire ingi Naroko aracindire ingi Nairobi Gachagua na kiama giake that is fact we cannot refute na tumere mbere DCP ndirafieldete candidate ndio turare guteithia bara mbere ugo matige kuonania tari Gachagua acindirwo na magi celebrate mamenye ithuĩ ni turatake note macoka ni magatukora Mount Kenya metereire tumethere kura magaciona kwi muthuri murata wakwa etagwo Kano Kimani aheaga story ya uria no Air Force uria ndege auma na kuria Laikipia agithia gioka hitukite guku akionia moyo uria kugarurukagwo uria gwikaga no thiete ri oriri eoya ri ni kanyamu kau keihenya muno hau na hau uguo kina ngovu ri ai akiona ni gakanyamu gaka ni gekunjuraga ni karega akihinya eject akiuma na iguru na maburi ayuka akigwa agwa haria aumirire ri akorire andu mugunda andu manjie kuhoya to mona tari Jesu manaigua up to a point ria akirie gathigara niguo mamenya no mundu tari ya kawaida Jesu muthuri uyu ri he has already ejected kuma kiama kia Jubilee no by the way no wega tondu kimarire he eject Mike let me tell muthuri murata tanarire kenjere andu kiria giatumire nyume timu ya Matiang'i tando no wega yo the people tando rita ria mwisho ndari haha ndatetagira muthuri ucio but I can tell you na ngugo gikuo giothe githikiriirie timu ya Matiang'i I'm surprised by these people Ngai Moira unit yao ni kumena Gachagua I don't know why na ni ndarimirwo guikara ku Mike riria ndariaraizire ngiona unit itu guku ni our hatred for Gachagua ngirigwa atiriri Gachagua horwo ni thirikari
Gachagua hurwo nĩ kabira ici ingĩ ciothe ningĩ gũkũ ndĩ atĩ tũrĩ amwe na tũikara gũkũ nĩ kũmena Gachagua mamũroraga ta you get it niĩ ndĩ Mũgĩkũyũ Karĩng'a nĩ njĩraga andũ na nginya arĩa moĩ nginya ciaca ciakwa twĩ thukuru hĩndĩ ĩrĩa andũ manyitanire maingata mũgenda nĩ ũndũ nĩ Mũgĩkũyũ rĩ niĩ ndacokire thutha wa mũgenda unapologetically thutha because niĩ njugaga ndĩ Mũgĩkũyũ itanatuĩka Mũkenya niĩ ndigũikara handũ tũmene Gachagua nĩ ũndũ nĩ Gachagua ngũgarũka rũcinĩ nyambe njoke kĩ mũciĩ ta andũ baba nĩ andutĩte kĩndũ kĩmwe atĩ ndũkanahũre mũrũ wa thoguo ona mũru wakora akĩhũrwo na kũu bara Kimani nĩ tũtigũkĩrĩti bara handũ hatarĩ nĩ nyũ mũrakĩrĩti bara mũrage celebrate nĩ kĩmbere twagwa wa mbere tũrari ũhoro wa gũthondeka bũrũri ũyũ na nĩ ndĩrakũririkanĩtie mũthenya ũngĩ twĩ naye haha niĩ ndaingĩrĩte opposition mbere ya Gachagua ndĩ opposition na Gachagua thirikari and very fast forward mwaka ũyũ wĩ wothe gũtirĩ mũcemanio wa bata Gachagua etĩte tũtathiĩte na nĩ ũraiguire president witũ party leader witũ the fourth akiuga ithuĩ twĩ opposition-inĩ kana kimina opposition yuko united opposition na ara nominate mũndũ ũgwĩtwo Matiang'i na party chairman mũndũ ũgwĩtwo Saitoti makorwo magĩtũ represent thĩinĩ wa mĩcemanio na rũgwa nĩkwenda bara na ya united opposition we mwenyewe aroiga tũikarĩte twĩ kũrĩa Murang'a andũ a Jubilee meroreire na Kenya yothe iroreire arera Kĩoni we ũhoro wa bara ndekwenda kũigua na arata mũkaroige Gachagua kũrumwo na aroigaga ũguo nake nĩ oĩ na ndĩroiga atĩrĩrĩ na ndĩroiga haha ona Gachagua ndakĩruma gwate nĩ ndoko wa kũrumana he is not innocent in this matter ndarumagwo nĩ wega ona kana arumanaga no rĩrĩa Uhuru aroiga ũguo rĩ aroiga mũndũ wothe kuma Kĩoni tũikũrũkĩte kũrĩ ithuothe tondũ nake ndarĩ aruma Gachagua in fact even thiwe no kũrumwo arumĩtwo okay kũu nĩ tũtige gũcaria kũgĩra bara kũndũ gũtarĩ angĩkorwo he mũndũ menete Gachagua rĩ thĩinĩ wa Jubilee maybe nĩ mũndũ ũmwe nĩ ndarĩ timu ya Matiang'i na ndũgakĩrehe narrative ya Mũgĩkũyũ atĩ kĩambia kĩmwe ciambia cio niĩ kwa Matiang'i ndirarĩ mwĩroreri ndirarĩ strategy team committee kũu tũraikaraga thĩ na mũthuri ũcio na ti kũigana koguo nonyita Uhuru akĩra andũ aya matige kũhũra Gachagua rĩ nĩ kuona aronete nĩ mareka atĩa nĩ maramũhũra Mahatma Gandhi mũthenya ũmwe erire Christian atĩrĩrĩ Jesu wanyu nĩ tũmũĩ na tũtirĩ na bara nake no inyuĩ mũtimũhana ona hanini Uhuru nĩ tũmũĩ na tũtirĩ na bara na mũthuri ũcio no andũ ake matimũhana ona hanini niĩ no njikare hana njuge atĩrĩrĩ the fourth ndari bara na Gachagua that we know him kanini in fact ũngĩcoka thutha wa history rĩ there's one time mũndũ ũgwĩtwo Gachagua arĩ PA wa Uhuru you remember that koguo andũ acio nĩ meyaine makĩria morĩa niĩ tũngĩkorwo twaine na Uhuru tondũ manaruithania wĩra hamwe Uhuru tũcemanagia nake mũnene wakwa as my president as my party leader na hihi tũkĩaria in very formal positions kũrĩ mũthuri tũtĩte twĩtare kũyũ koguo mũthuri ũgwĩtwo Uhuru no nĩ ngwenda ũingĩre ng'enda-inĩ Mike kuma hĩndĩ ĩyo rĩ nĩ ũrwaigua mũndũ wa Jubilee arumĩte Gachagua thikĩrĩria ingĩra ng'enda-inĩ Mike tekatĩrĩrĩ mũndũ ũgwĩtwo Gachagua rĩ araugire atĩrĩrĩ tigai kũndũmĩra andũ anyu a wĩra mũnene okawe arĩwe we nĩwe kĩ we nĩwe gĩthimi gitũ kĩa ngundi nĩ kĩiganaine tiga kũndũmĩra kĩ he's a party leader DCP na ikorwo party leader Jubilee arĩa marĩ agĩthimi kĩmwe kĩa ngundi rĩ nĩ arauga twĩ hamwe rĩ inyuĩ ndorore rĩrĩ you see team rĩ you cannot separate the owner from the team ndorore ingĩra ng'enda-inĩ andũ arĩa nginya marauga nĩ tũragũire mbere ona ti UDA na andũ arĩa nginya maratheka nginya uwe sapu ici tũrĩ ti UDA nĩ andũ a Matiang'i nĩo marakena reke ngwĩre ũrĩa Kwaca marauga atĩ rĩu Kwaca kwagĩrĩte maya Ngai maratwĩraga Mike Ngai mũira maratwĩraga ũrĩa makenete atĩ rĩu Gachagua nĩ egũtuĩka Hammond nĩ egwĩtĩkĩra andũ arĩa angĩ Mount Kenya
we kimanire resources na hinya uri rahuthirirwo mbere ni ruto na thirikari koguo reke tutige kugemereria na ni muritu gukira rahuthirirwo ki in fact focus ya mundu gwitwo WSR irari ki mundu gwitwo mbere na ni tuiguite even before the elections gwitwikate focus yake iharia na no macieke atia ore ukahia na giteke no macieke atia oe ni in fact no igire kira tungireka riu ri na ndwagwetwo horo wa Kiamba nima Jubilee ni yahuthirire bia I don't know kana Uhuru in his individual capacity kana yarutire bia kana ciari ciake kana gari cia Kiama no bia iria nyingi ciarutirwo niguo tuthie tukahurania gite kia Kiamba na Juja ri itiakinyire on the ground itiarutire wira ura waciagirwo kuru ni kuruta tugeterere bia icio itiakinyire na witness to that bia ni ciarutirwo no itiakinyira kuruta ko ni ciarutire wira kuringana uria Uhuru angeendie kana Kiama gitu kingeendie iticio itigiathire okay so again there's the issue of greed here watu ukaraga guki ukaraga gukinyia but the fact is here wethekagwo matiangi naoni agite kimwe okay aroni etwire na ni kwa gaga tukarare ga pidi can you no kimudi nae kiu no kimudi nae nita mundu gushinda gwake and by the way that is a fact ena tigire cia MCA na matikureka tuhihie guku bakiwa Gachagua le aragwire na Gachagua na itithatu cia MCA nja wa Mount Kenya riu makienda guthima ati koca ni hari maraturagia ati riu Gachagua ni arihotaga kwaria Matiang'i akiaria no riu icio no tajira yetirire riria mukwita united opposition riria mwita united opposition mutirona ta hari andu meguka maigwo oguo turauga cia kirima ati kwina Mount Kenya East Mount Kenya West na riu turorete kugia na Kiambu iri andu kiumbe region kiumbe mutirona na inyuita united opposition ino ta muracemo no iceru ni nyingi muno kegwira ni rekegwe my opinion na niki kiratubania ni njitikanĩtie na Gachagua Jubilee is a red wheelbarrow gukwira niki Jubilee na bunge igana elected 28 ya cio ni abunge mwena senator omwe mwena governor omwe matindaga ku two term kana one term Matiang'i we mwene ri Mike ri au magarabara ri afuatagwo ni abunge igana Jubilee Matiang'i athiaga na Kibagendi na wa ODM na wa UDA athiaga na Onyonka na wa ODM abunge a 28 ri mathiaga ku nao ndungitwira we united opposition when abunge 28 matoraga gwa thirikari wena senator nominated MP ri uyu uratunyanaga Kiama ri eko itaria muico turamuonete mena Faruku Ndeto mararagio na tutikwaria miri tandatu kuma Kiama ki uyu ri kuri mundu uri urandikirwo marwa erwo murugamo witu no wa opposition na tutiramuona opposition ni tukumwira mucokos tugetirire opposition ri tukirikia Kalonzo ri ena andu akiothe turamona ko turamona bara Gachagua andu akiothe turamona bara agiri tuonaga okioni no wega neo makiwi iyo bara ne ao matwire kana me opposition kana meko no opposition tikanwa opposition ne ciiko wakeri andu aria mara celebrate Matiang'i tandu meho mara celebrate kugwa gwa Gachagua mbere mambe mamenye atiriri no nginya macagure memo no riku angikorwo ithwe ne gucaka turacaka ne gutegete kia mbere na ma celebrate andu aria mara celebrate ni tui mara celebrate memo no riku andu aria maracaka ni tui maracaka memo no riku na tutiri andu akigu tucoke tuge atiriri Mike maundu maguo maikara ri Gikuyu gikugunika ni undu wa undu umwe Gikuyu gikugunika ni gucokanirira gita nyumba imwe na tugutwira Uhuru na ciugo ciake tutikana thirikari uria twirire by the way hingo ya 2022 mugithi thirikari yenye mwambe mucokanire mucii muthondeke nyumba imwe migete maundu maya mothe ni Gachagua arageria gwika mbere ndarathiite ni kwaga wira mbere arathiite kurwa agi protect unity ya Kirima gitikaingirirwo ni Ruto tandu ni owi Kindiki na Ruko na ari angiothe ni andu agutumwo bara igatagati gaitu na Ruto koguo twire andu a Jubilee atiriri macagure bara mekurwira memwe no riku ogoro memwe na witu maikare memwe na witu fully na twagwa makamenyo nao ne magwa matangikorwo me united opposition asante tukirikie mwisho ru narrative ya mundu gwitwo Kim ni dangerous tondu ona guku Mount Kenya ri
Gachagua ndathia na andu othe ona kuri maregire ona makimuingata okay kogo ni kuri thini wa both divides ni kuri korwo andu maretikira na mararega na ithui Jubilee ni mwatoimire MPs tondu thini wa Mount Kenya twina MP maigana athingo ciraniana okay acio angi othe ri mena kuja and perhaps they also playing politics urigana the local politics uria kuhiana thini the local politics ona thiro tukiuge atiriri ona Gachagua ni igirite na MP maingi muno thini wa Central makorogo beko matikimurumagirira ni matikire mwana matikire yuda kana mome they on the fence so that is very dangerous politics. What is important ni twajie kwariria andu aya rumajie guco na tunyitane no horo wa gutitare Red Wheelbarrow ni mahitia muno nakimani ni gucokera maita maingi ona Gachagua aragorire opposition. In fact I was in opposition before him na the fact that you gone ciiko na the fact that ni murashuka mundu mweri if you are in opposition behave like you are in opposition atutwire runo kire Uhuru ne Red Wheelbarrow Uhuru is retired president Uhuru is a retired president ne kedeki kaudo kamwe tutone bada gutara andu abere one thing andu abere ri 22 ri Mount Kenya ekore ekiriri aia later ashokire kwirira muno to the level and extent runo ona matira kuigwa horo wa WSR na thirikari yake na andu abere ri matika korwati meka mahitio maria twekite 2022 twina mwihoko na mwirigiro munene muno ate thirikari ino ya WSR kururu munene gwika coke kuru no kuhenio turahenio how is very dangerous na tuimenyere muno handu hau asante ndera turekeria hau mugaithanie muno o mwacoka yes erori itu kiria gituma wone tuikarite o ginya twena ikombe haha cia cai o ni boy tuikaraga tukaria tugatereta no mwaki waga nikio gwiciria Brescia tunai kahwa tuikara thi tugatereta tugatura na meciria tukorania ciuria ndikiru na kuri muikari wa Mount Kenya muno to ni juga thayo na muno makiria thayo bururi witu wa Gikuyu udumwe ngumuririkania we Mugikuyu haria hothe ori kaundu gaka twakanjirie oriri twari marori iguru na jamba ya wira hindi ya Azimio tukira andu na ntwamedirwo muno to twakiro tukiri Azimio tene muno kwi muthuri wa thire thabari agithie thabari ya kunene gutura miro na riria thire mwena ucio atigire mutumia wake ari muritu no area iria atigire mutumia wake kwari na irimu ria tigiritwo muno ria Nyakondo na nirio ria ciarithirie mutumia ucio ria ciarithia mutumia ucio agiciara kana gathaka muno rikimuhiuhiria ria mwira wagaciaire nduke na warega ngaria heka rwimbo kainagwo thiini wa karugano kau ati muturi ugutura isa tura na isa mukaguo ni aciara isa ciarithio ni irimu isa wagaciaire nduke isa na warega ngaria isa utirie thayo ndrole magukumia nake Jehova Ngai amurathi. Thank you very much. Thank you. Mwaka wa 2015 ni twambiriirie rugendo rwa kuya andu aitu mugambo guku Dubai
marauga Inoro riture. Inoro TV ikorete thongoretie ruriri witu gitaro giki gia Kirinyaga. Tutigikorwo kinyete handu tukinyete tigane wirutire munene muno. Mweke ona gwata muci Kenya yothe handu ya ruma ni mwatwa mukirire ukoretwo uri gituge kia bata nikio mweri uyu turagukungwira na tugagucokeria ngatho we mwiroreri witu miaka 10 ya makinya ma uhotani ikeno ni nyonete gikeno motaro na mwago. Inoro TV miaka 10 ya gukenga turi hamwe nawe. Happy birthday Inoro wawa na giki no kiambiriria gwacĩ nyingĩ. It's big, it's better, it's the November prize crush only on Citizen Duka. Usipate stress ya shopping this November. Citizen Duka itakupanga. Fanya shopping yako hii November kupitia Citizen Duka uweze experience our November prize crush on different items of your choice. Every shilling saved counts only on Citizen Duka, your home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Niko na watoto watatu. Wa kwanza Dishon pandia kukula alisumbua. Shule ya kuli na pia nyumbani ya kuli. Ikafika anajaza chakula kwa mdomo inakuwa maji. Anajaza amizi na pia kukula shida, mtapanda nesters akilishwa akirudi. Kwa nyanyao amepelekwa. Kwa nyanyao kuna wajukuu wengi. Nyanya anapakulia kila mjukuu. Anamwambia ule mtu atakula nitampigia makofi. Unapata ni motivation. Nyanya yake au wajukuu ndugu yake, kama si hao ingekuwa bado kazi ngumu. Nimekuja kujua effort ni jamii. Pata maelezo zaidi kwenye Facebook ya Food Fiti leo. Afya bora huanza na chakula bora. Veggie Organics, maguta maria matheretie makiri ma ngothi kumana na thundo, munyegerera, dark spot, ona mathina mange ma njuĩrĩ ta kwaga gũkũra. Rĩu nĩ makinyĩte Mwea Kirinyaga County, MTC Building first floor, kũng'ethera Nice Digital City. Nakuo Eldoret nĩ Quickmart first floor. Cera duka-inĩ ici kana ũhũre thimũ. Nairobi marĩ Ospa Mall first floor shop F12 na Naikuru nĩ Baraka Plaza first floor shop F2. Nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria hũra thimũ 0769-507-696 kana 0740-157-504. Veggie Organics, ũkatũthondeke ngothi. This festive season, find your calm in the endless blue of the Maldives, where love and stillness live side by side. Because the most beautiful memories aren't rushed. They unfold in the quiet moments you share, where the waves whisper and time stands still. From just $2,210 per person sharing, enjoy 5 nights of barefoot serenity, crystal lagoons, and peace that stays with you long after you've left the island. This December, make space for peace, love, and gratitude. View Travel, memories that matter, memories that last. Abuhi wakwa ragia kabomo gakwa niki wahora na thimo ya pura niko kagukwira no mbere ndayari thogora brotisha fahari homeschool ya Juja family ino athira kuya taito tondu ne kwendekanaga handu eni na niguo yaumire na ihenya tondu na twarekia kuri hari ndanini rio na wiki ciganona Sikaro dekorete gukora Fahari Homes mena broti Juja farm ofania 499,000 goko farade jaga muthiire kuhutha kwina mai thitima na mashukuru hora thimo 0704000111 oka officine Eastern Bypass Igoro wa Naivas Yakamakis third floor T7 Fahari Homes Matereveri Metakonyo. Atumia nio ituge itemi riao ritingihuthirio makoragwo mekirite ngũbia nyingi no matuike kiria giothe manenda gutuika guku Kenya na thĩ yothe kuma migunda-inĩ nginyagia biacara-inĩ gaka ndirendia 150
haria hothe moko mao mahutia hatari nganja matigaga ruri rwa gutura mehotanĩire ngathĩ-inĩ nyingĩ makĩrũmĩrĩra nginyo cia arĩa maturire gacĩra mbere yao. Nyitanagĩra na Gathoni wa Njehia o mũthenya wa mwambĩrĩrio mohoro-inĩ ma Inooro ta 3 tabarĩra-inĩ ya mwanya ya Itugi. Uge waku. Oyo nĩ uge waku. Uge waku. O muthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano ciegera thaa 5 o nginyagia thaa 7 cia mĩaraho tugatambũrũkia marĩa marakunũka matũũra-inĩ megiĩ wonjoria ũrĩmi rĩrĩa twatua macani maingĩ tũkerwo atĩ mahang'ĩte Mombasa uteti mwathanĩre wa kaunti naguo wa gatano nĩ ũtũteithagĩrĩria matũũra-inĩ kũmenya ũrĩa kũrahanĩka mbeũ njĩthĩ makeitũrũra ndereti-inĩ njunge ũũ wega ĩtarĩ gatithio ona kana hangarata Nĩtũteithĩtie mũno kwĩmenya horo ũrĩmi uge waku nĩguo uge witũ amu otagĩkwa na mũkũngũgũ ithuĩ tũtiumanagwo tũkwenda inyuĩ andũ Inooro mũkinyĩre o hau na tabarĩra cianyu. Inooro TV titagũkũ kumagwo. Gwĩraga wona waigua wa Masaria ukamenya nĩ mwago na waigua mwago ukamenya ti kũngĩ nĩ kwa Inooro TV. Tũthembanĩirie andũ amwe ba tugakorwo kwanyu mweri 28 tukĩte gũkũngũĩra mĩaka 10 ya ũmemerekia nĩ inyuĩ mũraugire tũke kwanyu nĩ Friday no Quiv Sound Station Lounge ateko Quiv Sound Station Lounge nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio ngakũrehera Mike Mũrĩmi Ale Soba Junior ugangwe iguongerere nginya wa cuka wa mũcendo niĩ Joy wa Macharia ndakorwo kuo na niĩ ndĩgagĩkorwo kuo nĩ ũndũ wa mũtukanio mwaki gĩtagwo DJ Mark George Msapri end of course MC Jonato Gekonyore top shot koko nĩ Quiv Sound Station igũra kĩndũ kunda tũkenera mĩaka 10 wewe moya kũrathime see you then wacha irie baba nĩtũcemanie aririkana kũrĩa ndonire mwendwa wakwa ũyũ nĩguo mũthenya ũrĩa mwathani atũhete nĩtũcanjamũkei na tũkenerere na nikio twina gikeno tabarĩra-inĩ ya Rurumuka tũgĩkũrehera mitha kiugo twĩtĩkio nĩ kũgĩa nama ona ũtarĩ ũrona na nyĩmbo cia kũgoca watheru nyitanagĩra na ithuĩ o mũthenya wa kiumia kwambĩrĩria thaa 2 nginya thaa 7 cia mũthenya Rurumuka gĩthima kĩa mwĩhoko ũrathimwo nĩ mũthenya ũrĩa ndatwarirwo kanitha-inĩ Nyitanĩra na Seste Fiesta Girl, Jonato Gekonyore na DJ Smiles, Mwegagaro, rekereria vibes. I knew that whatever happened was something that I could explain. In fact, I thought I was going to explain, but then the whole thing just went south. And I just got drowned in it, and whatever happened then happened. But resilience, that one I should thank God. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Kwamukira rwimbo tiga kurira
taskiza ciun thimu-inĩ yaku ĩkĩra *860 *280# na ũririkane Inooro nĩ mũciĩ wa aini othe. Ino nĩ ceceni ya Inooro TV. Katha cia mwanya mwiroreri wa Inooro TV ni witikira kunyitana na ithwe thiini wa tafarira ya uge waku muthenya wa umuthi haria umuthi tuko tukimurika kana guthurima githurano kinini kira kirahanikire icigo 24 muthenya wa ira o ni kuga ati kuri mukenya uhotani wa ciama irahotanire ni kuga ati hari mukenya woni waku ni tuko tukiubatara muno makiria kuria mwena wa nende cia kukinyaniria muno makiria kuria mwena wa YouTube ni rito riakwa getika wa karura wanyu tuno mbere ndaya jisikire kumenyithie uria bururi ugiikaire na tukiambiriria ni ati muthia muhuraniri wa giturwa kia ubunge na tigiti wa kiama kia UDA mbere ya rugongo Leonard wa Muthende niwe wiyukitie uhotani ithurano nini irahanikire muthenya wa ira wa Muthende ahotani tena kura 15,800 maigiri akirumirirwo na kwa hakui muno ni Kariuki wa kiama kia DP na kura 15,380. Dan Kanbui wa kiama gia CCK ari wa gatatu na kura 2,480. Utongoria wa UDA ni utogiritie uhotani uyu wa Muthende akirira aikari a mbere kumarutira wira hatari guthutukania. I will be fair. I will discharge my duties without any discrimination. I will meet all my pledges. I remember mentioning on fair distribution of bursaries, a free secondary education for day scholars, and development, that is electricity, water, and also roads. I will remain committed to serving the people of Mbeere North, and more so to ensure the steps, the commitments made, the progress made by the former member of National Assembly, whatever project that is underway, I will endeavor to complete it as I even start more projects. I thank everyone present here for burning the midnight oil to ensure this process is fair and free, and I look forward to serving residents of Mbeere North as their member of National Assembly. Thank you so much. Yeah. Oh. Fire, see fire. Kugena kuo David Ndakwa wa kiama kia UDA niwe mubunge muthure gicigo-ini kia Malava County ya Kakamega thutha wa kwigwatira kura 21,564 akirumirwo hakuhi ni muhuraniri wa kiama kia DAP-K Seth Panyako na kura 20,210 nake Wilberforce Indai wa Kenya moja agakorwo na kura 626.
Ihoya rĩa munini wa mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Cleophas Malala na ũrũgamĩrĩri wa kĩama kĩa DPK kĩrĩa gĩkwendaga kura itarwo rĩngĩ nĩ rĩteanĩirio nĩ abithaa wa IEBC ũrĩa ũrũgamĩrĩire mĩhang'o ĩno mwena ũcio Salim Abdallah Salim. Edgar Busiega Mwanga has garnered 209 votes. Benjamin Nalwa has garnered 215 votes. David Athman Ndakwa has garnered 21,564 votes. George Ngaira Oyugi has garnered 148 votes. Seth Ambusini Panyako has gathered 20,210 votes. Wilberforce Indai Tuvei has garnered 626 votes. I now declare Mr. David Athman Ndakwa as officially has been elected the official MP of Malava constituency. And in that connection, Mheshimiwa, kindly come forward and pick your certificate. You can hold it like this. You are officially elected the AP of Malava constituency. Thank you so much. Kwa wote wenye wako hapa, kwa wote wenye wako nje, kwa wote marafiki wenye wananisikiza wananiona, hii ushindi ni wetu sisi wote. Na nitahakikisha ya kwamba nitakuwa mtu wa kusikia maoni ya kila mtu, nitakuwa mvumilivu kwa nyinyi yote, na nikisema ya kwamba watu wa Malava wamesema statement yao ya kusema kwamba they have gone for the best. Kwa wale walikuwa wamesimama and they have exercised their democratic right, na hakuna mtu amewashurudisha. Na ni kusema kwamba sisi wote right now is to focus kwenda mbele, tukijua kwamba hatuna muda wa kumaliza na kuwaste, kwa sababu election nyingine ninajua hata mimi mwali niko hapa kwamba ni 2027, so we have 1.5 year kurudi kwa election, na ndakana tuwe tumefanya kazi kwa sababu tumepoteza muda mrefu. Boyd Were wa kĩama kĩa ODM niwe mũmbunge mũthure wa gĩcigo kĩa ũmbunge gĩa Kasipul kaunti-inĩ ya Homa Bay. Were egwatĩire kura 16,819 arũmĩrĩirwo nĩ mũhũrani kĩũmbe Philip Aroko ũrĩa wĩgwatĩire kura 8,476. Ũhotani wake nĩ ũkũngũĩirwo nĩ arũmĩrĩri ake hamwe na ũtongoria wa kĩama kĩa ODM gũkũ akĩranĩra kũrutithania wĩra na andũ othe arĩa magũkorwo makĩnyitanĩra nake, na akiuga tabarĩra ciothe iria ciatiganĩirwo nĩ gũkorwo agĩcitwarithia na mbere. Hongera the IBC people for conducting a free, fair and transparent election. You know, the people of Kasipul have done their responsibility of electing a good leader. So it's for me now to work for them diligently. I also want to thank my competitors. We had 5 of them here who conceded defeat and agreed to support so that at least we can move forward as a people. And I want to urge everyone in Kasipul, let's embrace each other and let's maintain peace. It shows that the ODM party remains strong, remains resilient, remains ready. And for those who wrote off ODM because of the passing of Baba, I think they have now seen for themselves that ODM is the largest party south of Sahara and north of River Limpopo, and you know, in touch with its masses. This is also a very big honor to our departed party leader, Right Honorable Raila Amolo Odinga. The people of Kasipul have come back to say thank you to Baba for
and honor him even in his absence. We saw that it was transparent. The elected leader will say that call for unity with all others that have been with you as candidates. You have won, but we need more unity within the gospel constituency, because what we saw, this division of some people bringing diversity in the local community. Mumirira-ini ma ithurano nini gicigo-ini kia ubunge kia Magarini, Harrison Kombe wa kiama kia ODM niwe wanirirwo ta muhotani ni thutha wa kwigwatira kura 17,900 agicinda mung'ethaniri wake wa hakuhi Stanley Kenga wa kiama kia DCP uria wigwatire kura 8,907. Nichukue nafasi hii, Your Excellencies, all protocols observed. Nichukue nafasi hii nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa safari ndefu tuliyokuwa nayo, naye akawa pamoja nasi mpaka kufikia siku ya leo. Pia nichukue nafasi hii nishukuru kila mmoja wetu aliyeshiriki katika safari hii, kizingatia magavana wangu hapa, Gavana Mombasa Abdul Samad Sharif Nasir, Gavana Kilifi County Gideon Maita Mungaro, wabunge wote wa Pwani walioweza kushiriki pamoja nasi, wabunge wote wa Kenya walioweza kushiriki pamoja nasi. Nishukuru pia vile vile IEBC kwa kazi nzuri waliofanya, na hasa makubaliano yale tuliyokuwa nayo hapa juzi kwa matayarisho. Pia nishukuru maafisa wa usalama, yale tuliyoyajadili waliweza kutekeleza hivyo jana. Mpaka sasa hali ya usalama bado ni shwari. Na wale wapinzani, nataka kuambia walikuwa wapinzani wa dhati. Tuliusikia uzito wao, lakini asiyekubali kushindwa asimshindani. Kwa hivyo pongezi sana timu yote, simu ya usalama, IBC, campaign team hapa, wote hawa walikuwa ngangari. Hawa waheshimiwa walikuwa ngangari. Tulisema hapa hakuna kulala, na hatukulala mpaka sasa. Leo tumeweza kudeliver Harrison Garama Kombe kama mjumbe wa Magarini. Na jana najua wengine mlinihoji pale asubuhi, nikamwambia unajua hapa leo ni Kombe tu. Tunawaambia wale wenye masikio na wauma dawa yao ni OD. This area hatutauziwa ukabila, hatutauziwa lugha ya kuweza kugawanya watu, hatutauziwa lugha ya kutukana, sijui mambo ambayo kwamba hayana maana yoyote, na kuweza tu kusema tena. Sahi tumemaliza hizi kura, na nilisema pale mbeleni, leo tunasherehekea Kombe na watu wa Magarini na Kilifi kwa jumla. Baada ya hapo, wale ambao kwamba wenye nyingi, tutaambia nyinyi mko na mdomo, sisi tuko na watu. Tupateni ground. Fimbo. Asanteni sana. Githurano kinini gicigo-ini kia ubunge kia Ugunja, Moses Omondi Okotha wa kiama kia ODM niwe wanirirwo ta muhotani thutha wa kwigwatira kura 9,447 kuria acindite mung'ethaniri wake wa hakuhi Odhiambo Orondi wa kiama kia Wiper Patriotic Front uria wigwatire kura 1,819. Mumirire-ini maya manirirwo ni murugamiriri wa ithurano gicigo-ini giki Dennis Omari thukuru-ini wa Imwana wa Ambira. I hereby declare Moses Okoth Omondi of ID number 21254651 has been duly elected as member of National Assembly for Ugunja constituency in the election held on 27th day of November 2025. My focus will be purely on development agenda. I'll continue to sustain the development agenda of this great constituency of Ugunja. Lastly,
I want to plead and ask those who competed against me that we must work together, because by the end of the day, Ugunja will remain one. Kathashia mwanya mwiroreri wa Inoro TV ni gwitikira kuntana ni thini wa tafarira ya uge wa kumuthenyo wa umuthi haria umuthi turamurika maumirira maria marakorirwo makihanika na horo wigi githurano kinini kiria kirahanikire icigo 24 guku bururi-ini ndina athathauri a kiuteti guku studio ni marikitie gukinya na koguo ngoroge manyita mwaro guku kwa uge wako. Karibuni sana guku kwa Inoro TV. Tukigira thini wa deretitu ya githurano kiria kiretereirwo muno makiria icigo-ini itiganite guku bururi-ini. Uhoro wigie githurano giki kirakoria gituma ndumiriri iriku bururi-ini witu wa Kenya, na kiu nikio kiuria ngwenda twarire ithuothe muthingi nakio tukiambia na mundu gwitwo Peter Mushedo. Githurano giki kiratumire ndumiriri hana atia? Githurano giki nikirahanikire na icigo imwe cia Kenya hotani, gitumite ndumiriri hana atia? Wa mbere njitikiria ngeithie muthikiriria wa Inoro TV na gicokia ngatho ni kunjita ugeni guku. Hindi rĩothe twanakorwo na gĩthurano gĩthĩinĩ wa kĩndũ gĩgwĩtwo midterm, kana twĩ harĩa gatagatĩ-inĩ ga term ya thirikari ĩno ya Kenya Kwanza kana broad based government, nĩ kũrarĩ na inegene mũno ta gĩcunjĩ gĩa gatagatĩ kĩa andũ arĩa twaragia rũthiomi rũrũ, na gwakĩhũrwo gĩthũri mũno na ũgakĩrwo gũgũthiĩ, but kĩndũ kĩrĩa kĩna bata mũno na kiria kiana korona fata muno thiini wa githurano ni kindu gitagwo moimirira. At the end of the day, thutha wa kuhuyukania, thutha wa gutengerania, moimirira marahana atia. Na uguo ni kuga wa mbere nyambe njuge on the on front ati gitita kia mbere gitirari kia UDA from the word go kirari gia kiama gitagwo DP, mundu witagwo Ruko, the current cabinet secretary, dathuritwo na kiama kia UDA, athuritwo na kiama kia Democratic Party kiria party leader wayo ni Justin Muturi, uria wari MP wa Siaka gwetanaga yo etwike mbere North na mbere South. Noguo ni kuga UDA ni ongerera giti tarari na kio bunge, giti kia Marava gitirari kia UDA ni ongerera giti thiini wa bunge, giti gia kuria Madera ni ongerera giti thiini wa bunge. Noguo ni kuga akorwo ni uhoro wa kugain kindu gigwitwo numbers in the National Assembly, kiama kia UDA ni kiagea na namba gitarari nacio. Tikuga ati siasa cigucenjia igana kwa igana, tondu kiama kiria kia associated na His Excellency ni gia na ihinda ria kuhota kiria githurano. No ungithikiriria miario ira raritio ni andu aria makoragwo mareganite na thirikari, ni maroigite na makoiga na TV na ni mokite guku, angi makamwita kwao micii meko interview makiugaga mundu gwitwo His Excellency the President na thirikari yake ndari kindu angiona Mount Kenya. No uguo ni kuga atiriri, ungirora githurano kiria maumirira ma kundu ta mbere, the difference irari kura kindu 350 kana 400. No ungienda gucoka wone uria mbere hana, ucoke githurano gia 2022 kia cidanagwo ni mundu gwitwo Njagagua ena kiama kia UDA na mundu gwitwo JB Muturi, difference bado yari kura 500 gatagati kao. Ungicoka thutha ucoke mwaka wa 2017 o kamutugo kau noko kari kuo thiini wa kundu gugwitwo mbere. Uguo ni kuga one, mbere makoragwo tamatukanĩtio, uguo matikoragwo maiguithanĩtio uria mutongoreri wao kuga, but guthie na mbere ni kuga atiriri, mundu gwitwo His Excellency the President na thirikari yake mena ihinda ria gukorwo makigarura siasa iria irathie na mbere, na no prove ati His Excellency the Deputy President uria urahetwo responsibility ya kudeliver giti kia mbere ni araderivire. Ni ukuona kuria gugwitwo Marava aria arahetwo responsibility ya kudeliver giti kiu ni aderivete. Giti kia makiria ruling kia UDA ni kio kina Senate ya kuria Baringo. Noguo ri andu aria mararegana kana aria marwa na thirikari maya ukona maoni different. No eragwo you can argue but ndũngĩagio na kĩndũ gĩtagwo data na results. Tondũ gĩthurano rĩu ndũngiuga ta ndĩronire mũndũ akiuga atĩ kwĩna baroti 15,000 imakĩtwo, wakarura ngũĩre kuma rĩrĩa twahĩtũkirie gatiba njerũ uhoro wa go staff ballot ni wathirire na gutire githurano kĩiyagwo na kuongerera kura cia maratathi thiini wa box. Noguo cio ni andu matarenda gwitikira ati thirikari
ona ehuritwo guo ehuragwo ona munegenete oguo na mugereirio oguo, it has proven it is still intact. Na ni ukomenya 2021 hindi ria thirikari ya Uhuru yateire ite cia Juja na ite cia Kiambaa, na by the way mukuo uyu twari nake Juja na twari nake Kiambaa 2021 na hindi ria thirikari yateire ite icio noguo gabarabara kayo ga kuinuka gathire kuratuikite ati andu aria oregani maroigite ati thirikari ni hindi mekuonania thirikari ya William Ruto ndire na grips. Riu no nyende kuigua riu turugano turia tungi mekuruta. Reka tuigue woni wa mundu gwitwo Macharia Mukua tukierira muthingi wa director muthenya wa umuthi. Githurano giki kirehete bica riku kana kionanitie bica riku bururi wa Kenya? Thengi muno ni kamweke gaka ngeithi ikaria Nyandarua na muthikiria wothe wa Inooro TV handu yothe yaruma. Githurano giki ni kiratuniri maundu maingi muno toguo mucedo ruga wa mbere ni ati ciama cina grip kuria ciumite okoni ta ODM turakiona ate gwithira thutha wa baba no ni onania bado zones cia kuria coast kundu guothe mena grip same way UDA Rift Valley mena grip ya muthemba fulani na gutuka murima ohona honania ati murima ni totally hamwe na thirikari tondu ngitukurora mbeca iria cirahuthirirwo kuoya giti kiu gia mbere na kuria iria ciatigana nacio ni ukuna haha ati nema koutia na resources icio ciothe cirahuthirirwo ni thirikari murima nduri hamwe na thirikari no haracoka kuonania atiriri tondu kirora Western na kuria kungi unity ya opposition kana possibility ya opposition ukorwo ati no ithondeke thirikari ni makundu macoke baraginyo mecirie niku magikorwo maite makinya na niki magire gwika tondu ni mane haronekanire ati magikomata ni mibango mbere tikuhuthu kurigana siasa icio joke juge ni ati IBC kuri ni ndoni ni ra conducted free fair utogo mucedo wa free fair elections no tukwenda kuria kiuria ati violence level ya violence ya tronire ndigwishia ni twirite kuna violence ya ithurano hindigi kwina violence ya muthemba ucio kundu guothe whether ni Nyanza kana kukaginya kubere tuonia violence ya iguru muno na ni twenda kuona IBC makinya maria kuoya megi violence hide ithurano tondu onako hati kuria ndungihota gustaff ballots kana kuiya githurano takiu kia by election no hena intimidation ya muthemba fulani na ukuja wa police station leo nitugura kuona IBC hau no tumurikite ni makonduct ithurano wega no nitukwenda kuona violence ya muthemba ucio makodi unayo ati mundu gwitwo Kibe githurano giki ri kirari githurano kia arwiriri kiumbe kana kirari githurano gia ciama wa Karura wa mbere Kenya Benjokie ngatho ni undu wa Inooro TV mwatwita guku nigetha tuhote kwaririria ndeto ino na njoke ndume ngeithi ciakwa kuri muthikiriria o aria othe hari na aria matuthikiririe na aria maratuigua na ruga ino marito makwa ni Kibe wa Muigua ndi Secretary General wa kiama gitagwo Universal Unity Party na kuringana na uga wakwa na woni wakwa withurano ici undu wa mbere Kenya Benjoke kuri the constitution 2010 constitution itu otoria muthuri Mucedo oiga ati iyo niyo yankite matho maria mothe maria magirwo kuthirwo currently maguthurana undu wa mbere uria kuronekanire section 81E of the Constitution of Kenya yugite ati githurano gikorwo ki free fair gitari na intimidation gitari na maundu ma ko interfere na democracy na ki andu maheo free will ya guthura andu ao. That is section 81E of the Constitution. Igacoke karumirwo ni section 86 ya kuonania
mitarire mionekanire na research uria ciroima all through either ni mbere either ni kuria kungithwo turakionaga ni kuokire kindu gitagwo ithurano itirathie ni undu wa gitirekwo ni undu wa mundu kiumbe uria hiana ni kuthimana kwa hinya kuri thirikari na opposition koguo riria turari horo wa mbere ati ndaigua wa muthende ni kuigua ndaigua ati wa muthende ni oire gite kiu na aria marakire naku a good example ya kwaga kurumirira watho ira exhibitirwo thiini wa Mount Kenya and especially kundu kuu gugwitwo mbere iyo tugiuka guthurana utanakia thirikari ihuthirite deputy Kidiki governors ari othe mamenyitaga mbaru mararehire hinya muingi including and not least ona andu aku intimidate ari angi mararehire thigari nyingi iyo ni intimidation mararehe mawatho maingi munene wa OCS wa security ona akiaraingirira koguo totally kundu kuu ni kura interview nakuo makiria ma muno na voter intimidation voter bribery voter all these maundu mau mothe ni marekekire ungerora koguo outcome yayo and I'm in support ya muthendo ati gutindungihota gu staff inboxes no riria ungirora ati ginya ona mathaa maria maigitwo ni watho campaign irekwo ni gwathire na mbere na IBC onyenewe ni irona na ni irarora uguo na ni uyu uguo koguo aria UDA irari determined by njira o yothe ya gwika uria ingika wi muru kana wiki disrespectful ya watho kana othe kiria irari determined kwa gitikiu so that is point 1. Point 2 ogirora general ithurano cio yothe ndire dona UDA na ndoiga UDA tondu ni wekire thirikari that is the government resources irahuthirirwo ni makiria makiria kia ni kuhuthika na njira ria yagireire koguo one thing no jurie IBC kuroro wega kana watho ri twagithondekire waki ni turumireire watho ucio ni turumireire matho maria magire ni kuhuthika nigetha tugie na free and fair elections democracy ya muraia ri ni irarorirwo ni aretekiririo this kind of a thing koguo in essence ni ona corona ojurio this time now IBC agiri ni kuna rifa ithurano icio ciothe considering all the factors cia violence irekekire koguo ni ndacokia kiuria giaku ni gathe reka tuge kwi muce ndurenda ona ni atheka muce nduratuika ni kurari na uhoro wigie uhakani wa aikia akura na ni kurari na kindu kireto intimidation kuri aikia akura maundu macio ni maracungiririe maumirira kana ni maraffect maumirira maria meho ndagika-ini ino wa mbere ni ngucokia ngatho muthuri ucio ni agweta watho na election act iyo aragweta horo wa gatiba na gatiba cokaga igatwarithio ni mawatho meri mathondekeirwo bunge the election act na political parties act icio nicio act iria igire itwarithagio horo wa ithurano thiini wa Kenya hatire handu thiini wa watho wa githurano ugiritio wa karura wa nyuto angienda gite handu ete aratake othe kuma handu Kenya ya roma tondu mundu uri ogiritio kuingirira na kuinterfere na internal democracy ni mundu utari muturi kana mwananchi registered wa Kenya oguo wa karura wa nyuto angiigua no ende giti kuria kwao Nyandarua ende gwita mbugua muratawe ukoragwo Mandera ende gwita Kamau muratawe ukoragwo kuria coast no amwite oke amuteithie one ni horo wina kiha muno ngeigua andu aria maroiga kurare na interference mundu witagwo Rigatha wa Gachagua ni muikia wa kura wa Munyoro niki arekaga mbere
tondu riu kuragituika ta riunda niki arekaga mbere arari mbere tondu gatiba ni mwitikiretie guthie go support the candidate of his choice kindu gigwitwo uhoro wa kuga ati deputy president ni ara interfere na ko deputy president ni deputy president wa the Republic of Kenya arathiete gwikira campaign candidate wa kiama kiria we ari deputy party leader ogwo arari right free ko ogwo twambe tutige kindu giki gitagwo voter bribery thĩinĩ wa gatiba na nĩ eka wega mũno tondũ wagerera gacira ka watho nigetha wanjie gwĩka investigation ya voter bribery na mũkuhe haha nĩ tugereire ga process kau nake twĩnjunja na kĩamba no mũhaka wambe ũthiĩ riboti gwĩ borithi atĩ nĩ ndakora mbũgua wa Kamau na mbũgua wa Ng'ania makĩbraibu Ng'ania ũheo kĩndũ gĩtagwo OB ucoke ume hau u establish communication na kĩndũ gĩgwĩtwo IEBC wĩke kĩndũ gĩtagwo formal complaint ginya tha ici twi nawe ndaike no twi nawe wa Karura gutire handu hena OB yandikitwo ati Ng'ania ni arakorirwo akihaka Ng'ania kana IEBC ererwo ni arakorirwo. These are what we call accusations serious thĩinĩ wa media na nĩ wega kũnegena media-inĩ no nigetha borithi yoe makinya kana ikĩro iria cia watho ciĩkĩrĩtwo cihote kũgĩa nabathi rĩ iranjĩrĩra mũkuwa korwo nĩwe wona ngĩheana kana ngĩgũra kura athio oige nĩ ndagũra. No what we are witnessing kũratuĩka nĩ kũrarĩ na interference mũndũ wĩtagwo JB Mũturi ti mũikia wa kura wa Ciakago Social Hall nĩkĩ aragĩrĩte ati turonire ati ni arahota kuingira polling station na akaruta agent wa kiama kĩngĩ nja o rĩrĩa Election Act chapter 63 ya Election Act nĩ heanĩte procedure ya ũrĩa mũndũ wothe ũrarehe gĩthogothogo thĩinĩ wa polling station abatie kũrutwo. Nĩ heanĩte koiga mũndũ ndabatie gwĩkĩra kĩndũ gĩgwĩtwo marangi ma kĩama mabuatanĩte na symbol ya kĩama and therefore gwenda kuga andũ arĩa mararĩ na marangi ma kĩama kana nĩ marakoretwo makiũrio nĩguo ndĩroria atĩrĩrĩ watho ndwaragio tu ũhoro wa rangi wa kĩama waragio ũhoro wa rangi wa kĩama ũbuatanĩte na kĩndũ gĩtagwo symbol ya kĩama tondũ ũngĩnyita kũrĩa mbere nĩ kũrarĩ na kĩama kĩa DP kĩrarĩ na candidate nĩ kũrarĩ na kĩama gĩa CCK kĩrarĩ na candidate na nĩ kũrarĩ na kĩama kĩa UDA kĩrarĩ na candidate gatagatĩ ga ciama icio ithatũ rĩ cikuĩte makara marĩa metagwo primary colors mothe primary colors ni kuga te no blue ekirite it is a common color ogwo andu aingi aria meguka percentage eguka polling station ni gukorwo na blue ni gukorwo na red ni gukorwo na white ni gukorwo na black na ni gukorwo na yellow makaras mau ogwo to kuga tukara well muheshimiwa murata wako gwitwo wa kuria Cinga we no arakigeretie tondu kiama giake kia UDA kia associated na rangi wa yellow ogwo ona taraunite watho pase ni heragwo handu hangi ni ha kuhuthira uge hanini nigetha uru ungioneka hau rucio wage gwika atia but point is nduka expect andu aria turahotire makoro makiaria wega wa githurano kia mbere tondu maratunegeneire muno ndakorwo ngithekia mukuwa twina haha tukiuma rwimbo rwao rwa mundu gwitwo candidate wa kiama kiu kingi roragia mumbere no na riu ni maratwitite na hinya muno ginya makadea his excellency the president atige gutuma andu akiama oke mbere and I am very proud of my president Danero wa guka kuruta wira uria fatie kurutwo ni his deputy president na kuoguo andu aria turahotire tareke ngwiraga wa Karura tondu andu aya matirenda kwaria ma turare na ithurano ithathatu cia kindu gigwitwo bunge tware na githurano kigima gia kindu gigwitwo senate na turare na ithurano I think 17 cia ite cia MCA thiini wa ithurano ici ithathatu cia MP the so called united opposition has gotten zero yes yeah so andu aya ari gukorwo matinainokia kindu no ni marakigeririe tona haha nja Kariombangi ni marakionire ga consolation no nduka expect andu aria turahotire ira githurano-ini makorwo makiaria wega wa githurano umuthi turametĩkĩria ni ria stage ya gwitagwo ya ko accept aya mundu gwitwo Macharia ni tukoretwo tukiona mbeu njithi magikararia thirikari na njira nene muno makiria nenda-inĩ cia ũkinyanĩria na makona mena mirurungano muthenya wa ira turnout ya youth irahanaga atia ni kuga uhoro wigie uthurani wa mbeu njithi ndugacenjia ori no kunegena manegenaga nenda-inĩ cia ũkinyanĩria ucio ni uhoro wa ma turnout ya youth irare the low irare the few
makiria muno metagwo Gen Z waliwishi handu maronekire na kiu nikio hindi kitwiriga handu oririe Gen Z kana mahote kugarura na nikio twahinde ukoya uhoro wa kuya kura ki tumahimiza mwe kura na njira nene muno to ne turonire magithina trade ino 2027 ndrona tamagikia kura kurigana na maumirire tondu line ya ciothe turonaga na ni kundu guothe tuonaga andu aria akuru andu a miaka 50 guthina kunio maumira wikia kura so ni kimako kinene muno ati handu ha participate na niguo manegenire muno mitandao-ini niguo marurunganire makiuga Gen Z matigota kumira ku make decision ya mutongoria marenda amagarurire miturire yao na igurire miturire ya ikaria kuria mari so koguo wena thina na ni thina maybe makwendu meyoranie tongoria cio uhoro wa muno makirie kuya kura na muno gwikirira ndiraiguire report igira utetwo ndamenete Daily Nation makiuga atianga mararwa makona atianga matigi trust reasons ile maraheana angazi 70% irugaga ndikuya kura atianga ndigi trust through process ino angerauga matina credible atianga maruga mati credible kurugama they were giving some various reasons yani reasons kana itumi sita inaje kana tukora kuhuthira miario yo no ni ngumahimiza process ya gushagurana ni ya mundu wothe na yabagia kuoya kura neta tungika nigetha mbeu njithi makoro makiyumiria hoka ni uhoro wigi ucagurani kana hoka ni uhoro wigi uikia wa kura well ni harabatara civic education na njira nene muno bata wa kuoya kura na uhoro wa guthikia kura to kunegena mitandao-ini na umuhimu wa gwituma kukowe patriot itondu ndwe una gwithi kuoya kura na wikia kura no ni patriotism ni bururi waku ni wenda gucenjia utongoria ukono rigwo utongoria ucio ndureka atia na ona ntwageragia gukirwo ati kana ni otwetere ni ninde wa Jubilee na ndu no menya mutongoria witu agitwikira reho ni Gen Z urigwe tukimuko kidogo kana nio turehokaya no ni nguria na ni makwenda civic education na njira nene muno Gen Z hare hothe mari itikira ikuya kura kwa tukane kuroyo itikira take process yani okay watu kwina maundu ma gwikia kura kuya kura kana githomo gia gwikia kura kana ki koragwo mustari wa mbere no tumahire civic education na njira nene muno nituka kuri mundu ugwitwo Kibe nigetha unjire atiriri uhotani wa mbere ri utumite ndumiriri iriku kuri mung'ethaniro no mbere ndaya twambe tuthie imwe kwa imwe nginya kuria mwena wa Chawani kuria muhuraniri wa giturwa kia MCA na kiama kia UDA wadi-ini ya Chawani kaunti-ini ya Tana River mundu gwitwo Sophia Maro ni anireirwo ta muhotani thutha wake gukorwo akigwatira kura 1427 akirumanirwo ni mung'ethaniri wake wa hakuhi Barakatu uria wa kiama kia Ford Kenya uria wigwatire kura 1352 kura ici ni nuthu ya muigana wa kura ciothe wadi-ini ino iria yari rungu rwa utongoria wa Hamisa Ndea uria wakuire kumana na mutino wa barabara mwaka-ini wa 2023. Wananchi wa Chewani nawaambia asanteni sana kwa kunishikilia mkono na kunipitisha na nikuwe kiongozi wenu MCA katika ward ya Chewani ward, na ninawahakikishia ya kwamba tutafanya kazi pamoja bila ubaguzi wa rangi ama dini. Nitawafanyia kazi na mtafurahia kama kiongozi wenu. Kwa wapinzani wangu nataka kuambia ilikuwa vita, ilikuwa kugumu, lakini ninawaambia kwa vile nimeshinda, tuache uadui, tuache uhasama, waje pamoja tufanye kazi kwa pamoja. Right, ndeto guthina mbere na kumenyithia ithurano cia thina mbere na kana maumirira ma ithurano thiini wa icigo itiganite 24 iria cirakorirwo cigitafanio muthinyo wa ira no tugicokereria kuri we mundu gwitwo Kibe. Mung'ethaniro ni ukoretwo kiuga especially mwena-ini wa Kirima kana Mount Kenya ati president ndagikorwo akiona hihi kura uhotani wa mbere utumite ndumiriri iriku muno makiria kuri ciama iria ciothe ci mwena wa mung'ethaniro. Undu wa mbere wa Karura ni ati
ita mundu gwitwa muthende twa muthende difference yake na Karis ni ndikagiria kura kundu kou no ndikire mutongoria wa bururi ndirakiona ugu angwiciria next time ni tugagikorwo tukirugamitie nginya bunge na andu aria angi kundu kou ungirwa difference ira matiganire nayo eto tuge ni rucini ni less than 500 twambe tumenye ugu nigetha njokie kiuria giaku undu wa mbere ungirora uria trade ira rathietwo na campaign icio ciothe ihurire rira kuitwo ria mwana uri uguciarwo wa andu a mbere ritina cio uria rihiana no ne marareheirwo ihuri kuitwo ni mundu ungi ni twitaga surrogate kids rikuitwo ni mundu ungi rirarehwo na nikio rona ni ngwariti haria kabere koroni uraririkana ati uria kura happen uria campaign irathire kahinda kau gothe andu a mundu wa mbere uria original waku aikarite uria aikarite ni ati ararehirwo mwana atarendaga na nikio rona akirehero mwana utarendaga na niwe watua matua fine indeed niwe watua no matua make maria atua na ni ngugite ukavere ndatuite uria kwagirire tiwe utuite believe me tiwe utuite mundu wa mbere koroni oke haha ugu na ngwicira ni next week no mete ona moyo rando odau egukwira sisi atukufanya hivyo but dina in agreement na mundu gwitwo Mucendo ati barot tuciita barot starving itinekika no uria kurekikire maundu mau mothe na activities cia waganu na kiria giothe na hooliganism ni ira affect resort iyo that is point 1 na titiu ni kirwa concentrate na mbere ni ndira concentrate na bururi wothe nitoke hau nitohere hari mbere nitoke hari bururi wothe mbere kithurano ni kirathirire nayo mena ino yonge yothe tondu turai na ithurano 24 icigo ici ingi 24 tucirore uria twagire gucirora kindu kia mbere hena undu muroiga ati opposition na nie ndiikagia kura anywhere no na ikorwo members itu mararikagia kuria maragirire ni ati opposition de akorio prepared wega especially ria na thina wanjirie kuma ria turanjiririe kwa andu a ABC commissioners ni tutiramagirie muri wa mugwanja na gucoka ninge immediate maranengerwo wira muritu matari marafamiliarize koguo ni maroirwo mayo ni marairwo mayo ni ateti na anene a ciama uria kwagiriire koguo in sense ndungiuga mate mauti Kenya ati ni urageria kuga ati yothe ni cokete ati ina thirikari na ni gwenda kuga before I forget agikorwo guo niguo gwathie we are setting a very bad precedent to 2027 twatigia mwaka umwe na nuthu twathie na njira iyo okorwo ndigwitu checked then 2027 ithe gutikwite andu already ithe gutiri andu already marakuire na campaign icio na ithurano icio kwi mundu uri urageria ku address icio teo tutana address kana muthende ni ahotire kana uri kana uta ni oire ite nyingi twambe tu address uguo ta bururi choke turia tiriri muthendo anjira gutiri mundu uri ura complain tutioi ndaike no kurwo mathaa mangiri tukura magotini ni maroiga ni kirugamirio yekiri atia ni guthira kuria kungi I hope ni kurathigo na mbere kuria concerned kana aria maki affected but the issue is Mount Kenya ndiramiona na maitho makwa me mothe ati ni cokete ati ni gakorwo ina thirikari riu na 2027 Macharia Mount Kenya ina thirikari kandi ina thirikari kejoke hau arageria kuga horo wao tondu twacoka muno horo wa mbere na mbere kigithurano gitirare gitu kia opposition kio ni githurano na no wega andu mamenye kio ni githurano kia president na timu ya Mucendo ha tondu timu ru akuire mbere timu ru akuire gotia na nullification ya githurano ni appointments mudura the appointing authority ni ekite mathafu na kama ya Mount Kenya gutiri na by election
ni amenyaga haria guthi gwika atia haria guthi kuheria mundu wa force by election kundu kuriku gauga atiriri gauga atiriri githurano kiu ningi wa keri waigua githurano giki tigitutu ni kiene ni mundu bangite ni abangite abangire kuraihu muno amu force muthi by election ku force mu by election true how no mushiri akire tongori tu aya akire a opposition ri dikane marorire hau toni sometimes ni juga atiriri wana kava mangia murekereirie mauge ku either tiono post no matiga participate muno the kwanza ria nene ha tondu ha uguo twacoriru tukarikeria secondly ando itu aya tongoria opposition ngucanio ciao taruithu twaina mundu mwega muno candidate as Jubilee twaina candidate formidable and they very sure candidate to Jubilee kono wale hau kiu tungioira kiroko hemuthuri waru kama ali people living with disability ucungioira kiroko hena mundu wale wa DCP boy kifoi uyu acukia kione muthuri mwathaitu etagwo Moses Kuria tugitigo twokerehero mundu etagwo gitari ndaigwa gitwo gita lu ko challenges ona tugishinda gogite kia mbere as a united opposition turashidi guginya ona ithu kwa ukoro ithu opposition tutiremenya gatu tondu wa mbere ndokia ngiuga ha hende ruga horo united opposition twete muthuri etagwo mbae formula ni formula iko yahuthiruo kinyirete riu ni tuganika list ni formula iko yahuthiruo na already githurano giki turareherwo ri tigitu ni kufoso na giki reke ngwire ni twaina githurano riri kure mwena wa Marava ni twaina githurano riri kure mwena wa Banisa Baringo Ugunja ku guothe ni twaina githurano na united opposition ku guothe ni murarugamite ku na kumukuga atia well kiuria kio mbere kimuhoro wa Mount Kenya kana thirikari Mount Kenya na niho gwere kuga atiriri well githurano taki ona mutu koragia nake igithurano kiu kingira rehetwo kingira nya kuruta Nyandarua hau na atigira no horo gutindo na tuika campaign it was automatic so simply thirikari Mount Kenya gutire thirikari ndiriku no ruga kukugiruga Marava na kuria kungiri kubado madu acio andu matiri mahota gukome make unite na njira ria njega mari ndi opposition mwena uriku but finally watukirwa ithurano iciri orore thirikari resources ile thirikari irahuthirire state machinery state intimidation state whatever alafu just check the margin ile yakate mashida nayo iriroka nika margin kanini muno so it simply means kana kura maanisha atiriri ona to Mount Kenya in fact I don't hadi andu thirikari tungota kuga iri na nikio ri mahiu muno ku congratulate adu ODM tondu ucio ni ndakwihinde wengi ha ni marageria gwika atia kureha utiganu turakwa tukirani horo wigi kana Mount Kenya ina thirikari utiganu wa githurano toria mundu gwikituma caria akorwo kiuga kwa githurano kukira hanikire Nyandarua nikigira cidiro utiganu wa Nyandarua na mbere hoka ni Mount Kenya ni uriku niona muthenya wa hwaĩ ni ndiroririe abunge athuri aratakwa mundu witagwo Yaceri wa kuria Kirinyaga mundu gwitwo Methu wa kuria kwa Mukua endaga giti kia Methu by the way na mundu gwitwo Karungo senator wa gwitu Kiambu magikuru fiu ni maiguithikite thiini wao ati thirikari ndire na Mount Kenya ndire na thirikari wa mbere ni mareganire na mikakati yake ya makia UDA ni marizaini umuthi itigotinda mugikuiga muhiti na mwana ni utamuri ni marizaini umuthi matigaite icio cia tondu already ni makiumite kiama gia UDA maragambirira horo wa kiama kia DCP agikuru ni maraigua ta thirikari itari na Mount Kenya ni marizainite umuthi tuke tueite icio ciao tigotinda ati Mukua agitwira ati korwo ni Nyandarua korwo ni Kiambu korwo ni ki in fact ni horo wina tho ningeigua makiuga ati ni gubangirwo mabangirwo angikorwo indeed it was assume kitagitagwo even assume what he is saying ni horo ama then mundu ucio muthimite ogwo akamuona inywe gutikundu muthiaga muthiurukaga oro ha let me tell you Marava murari ku andu a united opposition
mutura mikawa mundu gwitwo Eugene Wamarwa mundu gwitwo governor wa Trans Nzoia mundu gwitwo ona mundu wi hau twateithirie kuona giti senator wa Kakamega ni anaturugite na agathie kwi murata wakwa witagwo Seth Panyako na kuu no murahotirwo na kwaja kuona tutiramatumire mobunge no marahotirwo kundu gwitagwo Bans kuria gwitwo Madera ni murahotirwo kundu gwitwo Ugunja United Opposition ni rahotirwo kundu gwitwo Kasipul United Opposition again ni rahotirwo kundu gwitwo Magarini candidate wa DCP araguthirwo maita meri kundu gwitwo Baringo ndiraigua andu makiuga ati anga Gideon Moi ni arabitireire andu akundu gwitwo Baringo akiri mundu wenda kurugama aiko ni atuire matua nde kurugama muratire mukiuga ni aramabitireire niki gatiba itu yugaga ni mundu wirutagira akoiga ni ngwenda guthurwo na kwoguo ri andu aya kiria mareka ni gwitikira mataretikira na no nyende njire muthuri murata wakwa haha ndimucokie kithurano gia 2022 kia Bere North ti kundu kungi giacindanagwo ni mundu witagwo Joyfrey Kiringa Ruku CS wa Public Service ici na mundu gwitwo Muriuki Njagagwa murata wakwa mundu gwitwo Ruku ari na kura 17 na 69 mundu gwitwo Muriuki ari na kura 16 na 422 the difference yari kura 642 ucoke thutha 2017 difference Bere North bado yari kura itakinyite ngiri na kwoguo ni kuga atiriri in short mundu witagwo Ruku andu aria mamuikiirie kura 2022 ni arahotire ku retain that voting block ere yamuikiirie kura 2022 na whether you like it or not siasa ndikoragwo na namba igiri na nikio wiki ino ngiroka mundu uri okehitithio wa mubunge wa Bere North no umwe witagwo Leo wa Muthende na kwoguo ri mwitikire atiriri angikorwo biu ciugo cianyu ci haria tunua twanyu turi andu acio ndagweta mundu gwitwo Methu mundu gwitwo Gaceri mundu gwitwo Karungo mundu gwitwo etagwate senator wa kundu gwitwo Muranga Nyuto mundu gwitwo Nyuto andu acio othe rucini tene kana umuthi hwaini ni marizaini marugameite na kiama kiu moiga kia DCP nigetha tumenye mahari mushendo gucoka hariwe nitho tukimahe kanya ona magakorwo makiaria kuhinda rindi rakorwo ngiro tuguthuke imwe kwa imwe nginya kure mwena wa Kariobangi kure David Wanyuke wa Rui wa kiama kia DCP niwe MCA muthure wa Kariobangi ya Rugongo guku Nairobi Warwe ariyukiri uhotani thutha wa kwigwatira kura 2,209 arumirirwo hakuhi ni John Katua muhoraniri wa tigiti na wa Mundu Kiube uria uregwatire kura 1,924 ni githurano kiraguciriirie ahitaitaniri 16 magitiganira na ciama itiganite nao eri mari na tigiti wa Mundu Kiube. Na kitu pia ningependa kujulisha watu wa Kariobangi, siasa si uadui. Lazima maisha yetu iendelee. Wale tulikuwa tunashindana nao nitawaaccommodate tufanye kazi nao. Na mimi niko tayari na hii kazi. Na nina promise watu wa Kariobangi sitawaangusha. So na kitu kingine ningependa kusema kwa Wakenya. Nairobi ikiongea ni Kenya imeongea. Na hapa DCP inaonyeshana mwelekeo. Hii siasa ikukuwa tu about kutafuta kiti ya DCP. Ili kwetu onyesha vile 2027 kutakuwa na imeonyesha Nairobi tutapita na viti zote. Asanteni sana. Naweza kusema kwamba wameweza kufanya uamuzi. Siku ya leo ilikuwa ni siku kubwa kwa sababu ilikuwa ni kinyang'anyiro ambaye iliweza kushiriki wanaume 16 na kwa hivyo haikuwa kinyang'anyiro kidogo. Yangu ni kushukuru wale ambaye walikuwa katika kinyang'anyiro hicho kwa sababu nyakati zao za campaign wamefanya peaceful campaign na pia hata siku ya leo ya kupiga kura wameonyeshana uzima, hatujapata makelele ama what we call election irregularities. Pia nishukue hii fursa niseme wana Kariobangi, they have set a very good example of how 2027 will look like. And that says that 2027, the party of the people will be the DCP party. Kwa hivyo niseme nishukuru Mheshimiwa Kakuya. Hii ni constituency yake,
amefanya kazi mingi, amework extra hard, amehakikisha he has delivered the seat to the people, to the government. Gathashia mwanya mwireri wa Inoro TV ni guthina mbere na kunyitana na ithu muthenya wa umuthi thini wa tafarira ya uge waku haria turakorwo tukirora na tugithurima uhoro wigie githurano kinini kiria kirakorirwo gikihanika icigo 24 kwa ihinda riri tukomba gwikiria no tugucoka tucokererie na koguo ndugathi kuraya ciuria cianyu no turathi na mbere na guciamukira. Films akiendelea Inoro TV happy birthday magikongwera miaka 10 yomemerekia happy birthday Inoro ndikorwa na sauti ya kuina no sauti ya kwane ngatara no kumugondare but all the same nirauga Inoro TV happy birthday na mukinyero wa bau mutumete ritwa Makothe rimenyekana nthi onthe na bururi guonthe mugatuma Makothe Films imenyekana nthi ngima koguo niramwira happy birthday mukithie na mbere gukongwera miaka yenyu 10 muturutete barasha na tuthiete barasha aria maroragia Inoro TV mukinyere wa bau Inoro TV bitago kokumago. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Jumamothi na tariki 29 wa 11 mwaka uyu harire igoro cianyu na meciria mwamukire ndumiriri ya utheri wa uhoro wa ma gitumi kira gitumite mwathani akorwo ndumite kuri inywe ni tondu thamaki wa Ngai ni wanjetie thino. Ambassador Kim wa True Assembly Ministry ni ndungate thuritwo na igatumwo ni Ngai na ikamurehera kiugo kia Ngai ya gutuma mucenjie migendere na kumwariria guka gwa keri kwa muhonokia Jesu Kristo. Koguo ti kweka kwatumire twetwo Ngai ni ari na wira wake wa kurutwo na wira ucio etete ithue. Ni Jumamothi ya tariki 29 mweri uyu kwambiriria thaa 1 nginyagia thaa 2 cia rucini thiini wa Inoro TV. Maridadi Investment Cooperative rĩu nĩ marakweka mwekega kwigithia biashara-inĩ ya kwendia na gukombanĩra ngari. Wagũra ngari kũhetũkĩra Maridadi Investment Cooperative ũramĩtiga mamĩkombithie nawe ũkaheo kĩndũ o mweri mũbango-inĩ wa lease selling. Harĩ Wagon R, Nissan Note kana Toyota Passo ya 1 million ũrĩa mũkagĩra ciringi 37,500 o mweri kahinda-inĩ ka mĩaka 2 na ũkaheo bonus ya ciringi 400 thutha wa mĩaka ĩyo 2. Hihi wĩ bice wĩra-inĩ waku ona kana we diaspora wenyitithanie na Maridadi Investment Cooperative weyonagire kindu o mweri tucerere wabici-inĩ citũ Regius Kiambu Road opposite Total Petrol Station kana utuhurire thimu kuhetukira 0709 888 222. Ewama Properties Limited thutha wa kwendia mugunda wa Ibirikani Phase 1, Phase 2 na Phase 3 Kajiado County na tukaheana title riu aria twendeirie ni manyitanite magathondeka Ewama Community niguo guthondeka guko gutuike paradise na nikio riu tukureheire Ibirikani Phase 4 na Phase 5 guko ni kundu gukurite na gikiro kinene na no ndagika 20 tu kuma Emali Town na ndagika 2 tu kuma Faraya Rami. Twina December special offer ukiegwatira broti ya 50 by 100 na ciringi 175 tu wari cash tuhurire thimo 0720769999 kanochere wa ofisi cito Kiambu Town ugithie na Duberi. December special offer turakuhe kuri migunda itu yothe. Ewama Properties Limited na CEO witu akauga muthingi witu ni kwihokeka. This festive season, journey through time to Egypt, where history whispers the pyramids and sunset glows over the Nile. Because some places remind us how small we are, yet how deeply we can feel. From just $1,870 per person sharing, enjoy 4 nights of discovery, Cairo's charm, ancient wonders, and timeless hospitality. Travel through history, return with memories that never fade. View travel, moments that matter, memories that last. Gweraga wona waigwa wa masaria
ukamenya ni mwago na maigwa mwago ukamenya ti kungi ni kwa Inooro TV tuthembaniirie andu amwe amwiva tugakorwo kwanyu mweri 28 tukite gukungwira miaka 10 ya umemerekia ni inye muraugire tuke kwanyu ni Friday no Quiv Sound Station Lounge ateko Quiv Sound Station Lounge ndu wa rocio ngakurehera Mike Murimi wandana ya mukukuzu tugatumendeke ale Soba Junior ugangwe iguogerere ginya wacuka wa mucedo niä Joy wa Macharia ndakorwo kuo na niä ndägagikorwo kuo nä å ndå wa må tukanio mwaki gitagwo DJ Mark George Msapri and of course MC Jonato Gekonyore top shot koko nä Quiv Sound Station igura kindu kuda tukendera miaka 10 wewe moya kurathime see you then wacha ilie baba leto shamanie aririkana kore adonile mwodo wakwa ruhonge rwa ukui wa nduthi ruturite mawira matanyihire milioni 1 kwa 1 guku bururi-ini okumarĩria mũrurumo wa mbere wa nduthi waigwĩkire bũrũri-inĩ ethĩ na akũrũ mamenyire nĩrĩo na o mũndũ akĩgwatĩra icembe rĩa kwĩmathĩra rĩngĩ nĩ ũthira wakuĩra handũ ndarenda mũndũ ũrakua mathate nĩcio tũrĩaga nĩcio tũnyuaga ngumo ya njeci cia nduthi ĩgĩcoka gũtamba ta mwaki wa gĩthaka ũmũthĩ ũyũ enyitĩrĩire ratiri ya ũtonga wa bũrũri ndũkahagũke ũguo hangĩgĩa mũndũ kana andũ meyumĩrie gĩkundi marĩnjĩce maigua ithuĩ tũrĩ mombaga ng'ong'o hatarĩ makinye mbei itanagĩra na Julius Karaithi wa Mũnene o wakana mohoro-inĩ ma Inooro thaa 3 tũgĩthambĩra iria-inĩ rĩa ũkui tabarĩra-inĩ ya mwanya ya ng'ano cia nduthi. Ngatho cia mwanya nĩ gũthiĩ na mbere na kũnyitana na ithuĩ mũthenya wa ũmũthĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya uge waku harĩa tũrakorwo tũkĩmũrĩka kana tũkĩrora ũhoro wĩgiĩ ithurano nini iria cirakorwo cikĩhanĩka. Kwa ihinda rĩrĩ ndĩrakorwo ngĩmenyithio tũthiĩ kwĩ mũndũ gwĩtwo Robert Masai arĩ kũrĩa mwena wa Kajiado. Asante sana, bila shaka tunakujia moja kwa moja kutoka kaunti ya Kajiado, na itakumbukwa kwamba katika eneo hili pia kulikuwa na uchaguzi mdogo katika wadi ya Purko ambapo mwaniaji wa kiti cha UDA Bwana Amos Mbusia ndiye aliweza kuibuka mshindi, na jana mida ya saa 4 usiku akatangazwa na Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka baada ya kupata kura 2085. Vile vile kulikuwa na mgombeaji wa chama cha DCP ambaye anaitwa Saidimu Sanare, aliweza kujipatia kura 1522 kwenye uchaguzi huo, lakini mgombeaji wa chama cha UDA aliweza kupata kura chache mno ambazo zilikuwa ni 289 kuniradhi, na hivyo hapo tukapata mshindi ambaye ni wa chama cha UDA katika wadi ya Purko. Ni kinyang'anyiro ambacho kilikuwa kinaonekana kati ya DCP na wale wa UDA, lakini UDA akaibuka mshindi na sasa ndiye mwakilishi wadi mteule ambaye anatarajiwa kuapishwa katika bunge la Kajiado ili kuanza kutekeleza majukumu yake. Lakini baada ya ushindi huo tulikuwa na viongozi mbalimbali wa chama cha UDA ambao waliweka wazi kwamba sasa wao ndio wana nguvu sana Kajiado baada ya kuweza kuwashawishi wapiga kura katika wadi ya Purko kuweza kuunga mkono, na wanasema kwamba kutokana na ushindi huo sasa wataendelea kupiga kampeni na kuhakikisha kwamba kufikia mwaka wa 2027 chama cha UDA kinazidi kutamba katika eneo hili. Hebu tuwasikilize kauli zao kuhusiana na labda ushindi huo na labda kwenda mbele wanasemaje. Kushukuru pati yetu ya UDA, hii ni kumaanisha ya kwamba Kajiado bado ni UDA zone za 2-term zone na Kajiado ni iko yellow. Ni kweli ilikuwa between UDA and DCP na tumeona gap kubwa sana between UDA and DCP, na wananchi wa Purko wameongea kwa kauli moja, wameonyesha kwamba wako katika chama tawala cha UDA, na pia tunataka kuwashukuru sana kwa sababu wametusikia. Tumetembea hii safari pamoja, na leo hii ushindi huu ambao tumepata kupitia Amos Mbusia ni ushindi pia wa William Samoei Ruto na chama chetu cha UDA, na pia gap ambayo tumepata leo haijawahi patikana kwa hii ward. Kwa hivyo inamaanisha wananchi wengi wanaelekea katika upande wetu wa serikali katika
katika upigaji wa kura hata wa 2027. William Samoei Ruto ana umaarufu mkubwa sana na chama cha UDA kiko mbele sana. Wananchi wameonyesha imani na DCP. Licha ya zile mbwembwe nyingi, kweli wananchi hawajashikilia hicho chama. Kwa hivyo UDA iko mbele. Hapa ni watu wengi wa 2 term. Hii ni gap kubwa sana kuonyesha kwamba chama hiki iko mbele sana. Ukiunganisha hiyo mbili, wale candidate wengine wawili ndugu zetu wa DCP na ODM, ndugu yetu amewajumlisha kunyorosha wote mbele. Ya pili imeonyesha umaarufu mkubwa sana. Nama ni kauli ya viongozi hawa wakiongozwa na mwakilishi wa kike kaunti ya Kajiado Lea Sankaire. Pia tunaye mbunge wa Kajiado Magharibi George Sunguya na gavana wa zamani Daktari David Olengedienye pamoja na mshindi Amos Mbusia, wakisisitiza tu kwamba kutokana na ule ushindi basi wana uhuru sasa wa kuweza kujitangaza katika kaunti. Lakini bado wafuasi wa DCP wanasema it was a good challenge na kwamba wataendelea kuhakikisha kwamba chama hicho pia kinazidi kutamba katika eneo hili. Itakumbuka kwamba kiti hicho kilikuwa ni kinyang'anyiro kikali kabisa ambacho kiliwavutia wagombeaji watatu, chama cha ODM kikiongozwa na Daniel Naikuni, vile vile chama cha DCP ambacho kiliongozwa na kilikuwa kinapeperusha bendera na Saidimu Sanare, na sasa mshindi kutoka chama cha UDA ambaye ni Amos Mbusia ambaye sasa alitangazwa rasmi na Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka IEBC kama mshindi hiyo jana. Ni kinyang'anyiro ambacho kilikuwa kikali mno kwa sababu ilikuwa pia ni nafasi nzuri sana kwa chama cha DCP kuweza kupima makali yao katika kaunti ya Kajiado na kuweza kujua labda nani ama wakielekea katika mwaka wa 2027, je, watakuwa wapi na uwezo wao kutamba katika maeneo mbalimbali ya Kajiado itakuwa wapi. Lakini tayari ukiangalia kwenye mitandao ya kijamii, wale ambao walikuwa wanawania viti hivyo pamoja na wafuasi wao wamesalimu amri wakisema kwamba ilikuwa ni kinyang'anyiro ambacho kilikuwa na utulivu. Tume Huru na Uchaguzi IEBC iliweza kuendesha uchaguzi ambao ni wa huru na haki. Wote wanasema hivyo, na vile vile idara ya usalama ilihakikisha kwamba kila kitu kilikuwa shwari. Kwa hivyo ni swala ambalo kilifuata taratibu zote, na sasa tuna mshindi wa chama cha UDA. Lakini pia wachanganuzi wa masuala ya kisiasa kutoka kaunti ya Kajiado wanasema ni ngoma tu ambayo itakuwa inaendelea baada ya kinyang'anyiro hicho kuweza kujua labda mbivu na mbichi, hususan wakati tunajiandaa ama wagombeaji mbalimbali wanajiandaa kwenye kinyang'anyiro cha ugavana, seneta, mwakilishi wa kike na ubunge na madiwani kutoka wadi mbalimbali kaunti ya Kajiado. Kwa hivyo ni swala ambalo tutakuwa pia tukitupia tarubini kuweza kujua labda itakuwa kuaje hususan katika ulingo huu wa kisiasa. Lakini jana iliashiria tu kwamba wale vigogo wawili, yani chama cha DCP na UDA, ndio wana uwezo mkubwa sana ya kuwashawishi wapiga kura, kwa sababu tofauti tu ilikuwa kura 500. Kwa hivyo ni swala pia la kuweza kuangalia na kujua kwenda mbele itakuwa kuaje kutoka kaunti ya Kajiado. Itakumbuka kwamba wadi ya Purko iko Kajiado ya kati na DCP ina ngome yake katika maeneo ya Kajiado kaskazini na vile vile maeneo ya Kitengela na masuala kama yale. Kwa hivyo tutakuwa tunafuatilia tuweze kujua, halafu tujue itakuwa kuaje. Pia tutakuwa tunajua katika viti vya ugavana hususan ambapo kuna mgombeaji wa DCP ambaye ni seneta wa sasa Samuel Seki, na kunaye msimamizi wa ikulu Katole Metito ambaye ni mgombeaji wa chama cha UDA. Tutakuwa najua labda kutokana na uchaguzi huo mizani yao ya kisiasa itakuwaje sasa kwenda mbele. Lakini ni hayo tu kwa sasa, na rejesha kwako. Mimi naitwa Robert Masai kutoka kaunti ya Kajiado. Negatho, asante sana Robert Masai kutoka Kajiado. Ni akoro agitumenyithia uria kugwikaire na tugicoka guku studio-ini cito mundu gwitwo Macharia. Kurari UDA ni irari na hotani aige thiini wa ithurano nini ria hanikire ni kuga ni mekite campaign jiganu, ni kuga andu ni makenetio ni ruti wira wa thirikari nginyagia hato kinyite. Kiu ni kiuria gwiciria mucedo ngeka ati no ru no wega gwiciria ni we thirikari ni gwiciria na niko ngura gucokera
na ona international kahu ni goda hari challenge ya kumekaga akauga gaceri uri wa Kirinyaga Methu Nyandarua na Karongo wa gwito na no tukiurie ona tonginya tweterere ate marizaini mwatu wikari shafo no Mukenya Ndarua mwe mubunge omwe tutesi no cio. I also challenge you on that where margin ya twashidiru nayo na tukora kundu kuigi margin tinene margin tinene ogwo na ndakwira ni kohira state resources state machinery could disadvantage the united opposition so kuone dauga three going forward to no menya to the general election the focus ya iko kirifori mugima so as is opposition a united opposition tuliona hope na ni hope nene muno ati performance itu na haria tuli watutie ginya na presidential candidate tutituamia who is our deputy tutituamia ginya so kogwo performance itu ogitu kumereti wega few ni ukuona coming to 2027 we still have a very big chance of taking over the government. Bona kife ne kora keri ohoro ige margin irari nini muno makiria nogo ni kugate mwena wa mungithaniro mario na uge no ni twali ohoro ige kundu ta kure mwena wa Uasin Gishu na Elgeyo Marakwet kure gutarari na upinzani muragita kuya andu anyu tutare muno wari oro wa Marakwet kure kurari na maraingirira post the two Elgeyo Marakwet Uasin Gishu ondo wa mbere eo ni topic wa Karura ndio kana ni ukota kumiona twina thuri aya aspect ya kure mundu imete thirikari no ndwa mbere mundu ramiona ni ati ni ajiririe tene muno kugayukania andu na regions ciao. That is point 1. Koguo ndio gutionekire opposition fata wa guthie giti kia MCA kuruta Marakwet wajene Marakwet na kukungi Uasin Gishu Elgeyo Marakwet na maybe Uasin Gishu but Marakwet ri wa mbere giti kiu ni maronete gikenini muno kwa matigera tidari na kio tondu na ona after all gitire na uge munene no andu akukona no wega ni maikana mundu ucio wao Uasin Gishu ri ni panukite kidogo gweciria opposition ri ni gukorwo giciria oguo. But that is point 1. Point 2 ni muragire ku emphasize ati uda ni right na no wega, that's very good. Siasa sithiaga oguo no reke nyambe nguria tiriri riria woi mado chance general urore kuria Maraba ni gukwite andu moragitwo property ni ithukangitio nyingi muno mbere warora ngari ciurangitwo na kuria andu me mathibitari na atihie na kuria kungi ucoke urore wa sako icio ciothe ri maimiro maya maroimiririre ni percent iriku against the total number of voters ara mara expectable ni ikinyete you see so warora generally it is below half or above half kindu kinini uguo aria marora ri aria ewe gitaronekana ri including Gen Z ri what made them not oka guikia kura ni bara icio cia intimidation na kuthira resources ya thirikari ta thigari na mbeca citu of course ni uthiku nyingi muno. So in a sense tutingikorwo twi comfortable na tuigue twi comfort zone ati UDA ni yo yaite na warora percentage ire royally ni mabire already gusikia andu tari Gen Z cio ndama igwira tha muno matigredire gukorwo thiini wa siasa icio matigredire gukorwo me thiini wa siasa icio sina bara nyingi. One thing no manyitagwo magithia guthitangirwa ngana na terrorism korwo maronekira mathiete ku tiga gunsiria cirari a sanctioned ni thirikari ni kunyitwo maginyite na ni kuria manyita ngeingi so they were scared you see na democracy ndithiaga uguo koguo democracy ti intimidation ni ideas na ku empower andu na kuthira watho so you see koguo ri it is yuda netige kuigua igikena kana kenjo ati ina ite icio come to 2027 I'm telling you ona korwo mundu wakwa we hawo gwitwo mukua ni taretigira we still have got
great hope ati no thirikari nĩ kuonio opposition. Reke tuge kuri mundu gwitwo Mucedo. Yes. Kuratuika ni kurari na wanangiki wa indo na andu aingi ni marakorirwo makingirio guoya. Hihi nikio andu aingi matanakorwo makiumira githurano giki. Ndeto ya ma na hihi tugithi na mbere to nitukuona githurano kinene ni turabatara kuona wanangiki wa indo kuria tuonire mwena wa Narok, ni turabatara kuona witangiki wa thakame wa mwira githurano kana mbere ya githurano. Wa mbere mahinda maria twatigwo ni andu aitu kaingi twiragwo stage ya mbere ikoragwo denial kana kwaga gwitikira na mukua na muthuri wi haha magitana makiaria uhoro wa United Opposition message ya denial ya kwaga gwitikira ati kindu kiu mareta United Opposition is a disorganized opposition tondu thiini wa ite mirongo iri na inya iria irahotanagwo matingitira makiria maite ithatu anga ite inya at most na koguo ni kuga atiriri ungiona andu aya na His Excellency the President has been on record akiuga that andu aya matire na agenda, andu aya matire na uiguithanio, andu aya matibangite kindu kiria kinene maigaga no gwita President Kasongo. Hai nituguka hariwe hau nituguka hari tugucoka nawe nigetha kwa ihinda riri twabe tuthikuria mwena wa Mumbuni kuria Anthony Kelo Kisoi wa kiama kia Wiper niwe uyukite uhotani githurano kinini kia MCA wa wardini ya Mumbuni kaunti ya Machakos. Kisoi aigite thi angithaniri ake thutha wa kuhota kura 3,849 arumiriirwo ni Harrison Wambua wa Maendeleo Chapchap uria wigwatire kura 2,766 muhoranithi wa tigiti wa kiama kia UDA Misi Mutua akigwatira kura 809 ugite otoni uyu nikio nireke ati kiama giki nikio kuga gicigo-ini kiu na kuona ati gitiukitio ona hanini bodies, authorities, Lord, to deliver to our people. There are a few things which have not been achieved for the last 2 years since we lost our the late Mheshimiwa Kavo. And we are going to work together with our Excellency and the team to deliver all the promises we have given. Thank you so much for this great honor. Thank you. You see, when Kisoi came to be the candidate of Wiper, people are saying, no, he's very young, he cannot be the member of County Assembly of Machakos. And look at where he is today. I want to thank the party leader for giving Gen Z an opportunity to be a member of the County Assembly of Machakos. And I know, following our footsteps and working with the party leader, is going to be an excellent leader for his people. Asanteni. Really to thank God because of today's success. And I really want also to thank the contribution of all the leaders, the governor and our team, honorable members of parliament and other party leaders. I want to say I was excited campaigning with Anton Kisoi, who is very competent and I'm sure he's going to deliver. Today we have Mumbuni North as a Wiper party seat. And we want to promise that we are going all the way across Ukambani and change all the MCA seats to Wiper seats. Gathe muno makiria ripoti yo ikomba gutuhe ihumo karito nigetha twamukire mama maria tukorwo tugikuharirie no tugucoka tucokererie na koguo rugathi kuraya. Gitagwo Akiri wa Mashoa na ningwenda gucokia ngatho cia mwanya kwi Inoro Management ni undu wa kwambiriria kibindi giki kia bata muno kia menya kihoto giaku
nä gå koretwo na a lot of problems in the society. Andå amwe magakorwo makihandwo issues cio kinya na kåragana kå gä na rå mena mä ciä-inä, no program ä no nä koretwo ä gä teithia andå na njä ra nene må no. Koguo management ya Inoro, keep it up, it's a job well done, na nä njå nä tå gå tå gä thomithagia andå, na ongorwo nä kaå ndå kinya må reka å riguo mawakiri makoretwo magä twä ra thiä må gä na hotai kwandä kanä ra nä getha atä no å hote gå korwo wä na evidence yaku igoti-inä rä rä a maå ndå macio magä kinya igoti-inä. Thank you very much. Ordinary Kenyans are winning big every day with Jipange na View Sasa. Over 3 million shillings already awarded. You can also be our lucky winner. Simply subscribe to View Sasa from as low as 50 bob through paybill number 724177, account number, your telephone number. Watch your favorite shows and you could be our daily, weekly and even the grand prize winner of 2 million Kenya shillings. Nikisema View, mnasema sasa. View. The more you subscribe and watch, the more your chances of winning. Simply subscribe to View Sasa through paybill number 724177, account number, your telephone number. Jipange na View Sasa. Subscribe, watch and get rewarded. Jipange na View Sasa. Muriega, njĩtagwo Peter Gichuki, Chairman Top Carers Kenya. Eneo aikari aingĩ a gũkũ Juja magũrĩte mĩgũnda na Top Care. Ũndũ ũyũ ũkinyanĩire nĩ ũndũ wa kwĩhokeka mũno na kũheana taitũ na ihenya. Mabarabara gũkũ Juja nĩ hĩndĩ marekĩrwo rami. Twĩna mũgũnda tũrakwenderia 595,000 na kuo Joska Kagudo Road tũgakwenderia 395,000. Tũcerera Ruiru Town, Greek Towers, kana tũhũrĩre thimũ o rĩu 0708 000 999. Top Care nĩ mũciĩ waku mwĩhokeku wa ũigithia. FOMO? We say no more FOMO. Not when you have happy hour. Scroll, stream, post, and play endlessly. It's your time for unlimited fun. Because when you have the happy hour bundle, you can do kila kitu. This is huge. At only 19 bob for 1 hour or 45 bob for 3 hours. All you have to do is download and use my Airtel app or simply dial *544#. Always be in the know. Buy the happy hour bundle today. Now bado tuna grow. Airtel. Are you a Kenya government civil servant na uko na emergency? Usijibox kwa noma. Borrowing on MyMobi has never been easier. Simply register, apply, approve, and get your cash in minutes. Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency and pay from your next payslip. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With MyMobi, now you're in control. Teke na Wigo Boda. Chanua Jam, fika on time at the lowest charges in town. Vaa helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. Ndio ufike right on time. Wigo, your trusted ride. Wona waigwa wa masaria ukamenya ni mwago na waigwa mwago ukamenya ti kungi ni kwa Inoro TV. Tũthembanĩirie andũ amwe ba tũgakorwo kwanyu mweri 28 tũkĩte gũkũngũĩra mĩaka 10 ya ũmemerekia. Nĩ inyuĩ mũraugire tũke kwanyu. Nĩ Friday no Quiv Sound Station Lounge ateko Quiv Sound Station Lounge. Nĩ ndwa ũcio ngakũrehera Mike Mũrĩmi Ale Soba Junior. Ugangwe iguongerere ginya wa suka wa mucedo.
nie Joy wa Macharia ngakora kuo na ni ndigagĩkorwo kuo nĩ ũndũ wa mũtukanio mwaki gĩtagwo DJ Mark George Msapri and of course MC Jonato Gekonyore top shot koko nĩ Quive Sound Station igũra kĩndũ kunda tũkenera mĩaka 10 wewe moya kũrathime see you then wacha ilie baba nĩtũcemanie aririkana kũrĩa ndonire mwendwa wakwa marĩa tũkũharĩrĩirie Inooro mĩaraho. I will remain committed to serving the people of Mbeere North and more so to ensure the steps, you know, the commitments made, the progress made by the former member of National Assembly, whatever project that is underway, I will endeavor to complete it as I even start more projects. Leo Mudede kuyukia uhotani ithurano nini cia mbere ya rũgongo. Ahotani aiturwa ngũrani ithurano nini kwiranira gutukura wira hatari kwiyua. Waki wa barabara ya Rironi Gũthima Summit kũrugũrio. Na aikari a matũra ma Kabuteti Gĩthũngũri gũtitie kumana na ũthũkangia wa barabara. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Januari amangana gao. Seti him. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax, tiki, taka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Wawa. Radio Citizen. Radio number 1. Radio number 1. Kathacia mwanya muno makiria na gukungi na kuga ni ati Douglas Twala Masikonde wa kiama kia DCP niwe uhotanite giti kia wadi ya Narok Town na kura 5,997 akirumirwo ni mung'ethaniri wake wa hakuhi wa kiama kia UDA Robert Kanyike Ole uria uragire na kura 4,479 ona thenge wa githurano giki gukorwo kigumirwo ni ngahiha na kiagago kingi kurerekana ni kurari na batuni ya nyanake ire irarehetwo niguo guthararia githurano. Kanyike wa UDA ni ateanire muhuhu ino ya gukorwo ni arahetwo nyanake cia guthagathaga mihango ino. Declare the candidate who has garnered the highest votes as the winner. The highest votes according to this is 5,997, and this is none other than Douglas Twala Masikonde. Sisi wote tuje pamoja, tuweke tofauti zetu kando, tuweze kufanyia wananchi kazi. Hata baba yangu ule mheshimiwa gavana, mimi nataka kumwambia pole, hiyo ilikuwa ni maneno ya siasa. Sasa wewe karibu, shika kijana wako, mahali makosa ilikuwa turekebishe, alafu tufanyie wananchi kazi. Negatho muno makiria mundu gwitwo Vita Mucedu twakora tukigwo rivoti yo ati opposition andu aria UDA muhorani wa gituro kia UDA ni arakorwo gicukiro kurehe nyanake gutheraria kana kurehe githagathago ithurano-ini icio nikuga ni kurahuthikire intimidations nikuga ithurano ici andu aria mari thirikari ni mararehete nyanake kuingiria guoya andu. Riu wa mbere ngwiciria kuu ni Narok Town. Ni Narok Town. Na Narok Town
ithuĩ ta rĩu ithuĩ gũtirĩ atĩ mũmbunge tũratũmĩte kũu kana mũndũ wothe wa UDA. On the other side, andũ a DCP nĩ maratũmĩte Ngogoyo gathiĩ na andũ ake kuma kũrĩa Kajiado. Nĩ ndĩronete mũmbunge ũngĩ warĩ witũ kũrĩa Limuru wĩtagwo Mwathi, ndĩramuonete nake anga ararĩ o kũu. Na koguo hĩndĩ ĩrĩa waigua Ngogoyo na Mwathi me kũu, you would expect all manner cia accusation na kuga. Nonetheless, kithurano tũroiga kĩrarĩ free and fair, na tũgĩcongratulate mũndũ ũgwĩtwo Mascode, nĩ ndĩmũĩ nĩ ũndũ wa gũgĩthurwo na kĩama kĩa DCP. Of course DCP hau nĩ agĩire right nĩ gũthura candidate mwega, tondũ Mascode andũ arĩa rũthiomi rũrũ rwitũ marutaga biacara na Aroko nĩ mamũĩ nĩ mũthuri mwega. Na koguo congratulations. Nonetheless, wakarura nĩ ũndũ wĩna kĩeha ũkĩigua andũ aya mareita United Opposition no gũcomplain complain. But kĩũria kĩnene nĩ atĩrĩrĩ, o ũrĩa His Excellency atinda akĩũria rĩ, thengia gũtinda mũkĩmwĩta Kasongo, mũkĩmwĩta Kaisari, mũkĩmwĩtaga marĩtwa rĩu ndĩraiguĩte hĩngĩ mũrarehete atĩ anga Gĩthĩnji, thengia gũtinda mũgĩtana marĩtwa mau na gũthondeka kĩrĩa mũthũngũ etaga sloganeering rĩ, nĩ atĩ ũngĩ mwĩbangĩte nĩgetha mũthondeke thirikari. Kenyans matirabatara kuona ũndũ ũngĩ nĩgetha mamenye nyamũ ĩno ĩretwo United Opposition nĩ disorganized, matirĩ na mĩbango, tondũ ithurano icio ciothe matirĩ mũmbunge maingĩria, matirĩ senator matinahota kuona, MCAs nĩ makĩona iganona, ũndũ gũgwĩtwo Kiambu, kĩrĩa kũndũ gũgwĩtwo Kajiado na kũndũ gũgwĩtwo Nairobi. But this is the face of United Opposition. Niĩ nĩererwo nĩ andũ matarĩ na mĩbango, nĩ andũ mateharĩirie, nĩ andũ nginya matiũĩ ũrĩa magekĩra thirikari, tondũ nginya ona matiũĩ nũ ũgatuĩka presidential candidate, matiũĩ nũ ũgatuĩka deputy, ona matiũĩ kana ũhoro ũcio nĩ ũkahoteka. No he mũrata witũ na mũkuo ũkoragwo thĩinĩ wa United Opposition ĩyo, as long as mũndũ ũcio gũthiĩ na mbere gũkorwo hau, gũtirĩ hĩndĩ United Opposition iwe konana. Na nĩkĩo William Ruto aratinda akĩmera, na no ngũmathaitha ona ũmũthĩ, andũ acio marenda tũgacindana nao 2027. Umai boardroom, umai TV-inĩ na mastudio-inĩ gũka gũtũruma na kũruma wananchi, thiĩ mũikare thĩ mũke mwĩra wananchi kĩrĩa mũrenda gũgekĩra mwananchi, to kũrumana, tondũ mwananchi ndakare irumi. Na koguo rĩ, angĩkorwo ithurano ici irarĩ county makĩria maithano thĩinĩ wa Kenya, itirarĩ tu county ya Embu, irarĩ county makĩria maithano mũkua, na angĩkorwo gũtirĩ kĩtĩ ona kĩmwe major United Opposition, ũkũmenya andũ metagwo DAP Kenya, Eugene Wamalwa na governor wa kũrĩa gũgwĩtwo Trans Nzoia, matũrĩte kũu marĩte campaign gũtirĩ kĩndũ marainũkirie. Tũrathiĩ kũrĩa gũgwĩtwo Kasipul, gũtirĩ kĩndũ United Opposition yanyu ĩrainũkirie. In fact, mũndũ ũrĩa ũragerageririe nĩ mũndũ wa Jubilee wĩtagwo Matiang'i, tondũ itĩ iria ciothe irarũgamĩtwo kũrĩa kwao gũgwĩtwo Gusiland nĩ arahotire gũcihota. Nĩ kĩama kĩa Jubilee, I want to believe, ndiũ kana nĩ kĩama kĩa Jubilee, no candidate acio othe marahotire nĩ amasupportĩte. Na koguo thaa ici mũndũ ũrĩa ũbatiĩ gũkorwo prefect wa United Opposition thaa ici no mũndũ wĩtagwo Matiang'i, tondũ nowe arainũkirie itĩ cia MCA. Gachagua arainũkirie gũtirĩ, mũndũ ũgwĩtwo Eugene Wamalwa gũtirĩ, andũ a Magarini gũtirĩ. Na koguo angĩkorwo mũtigwĩtĩkĩra atĩ you people are disorganized, tondũ ndĩraigua mũkuu akiuga atĩ twekire mathabu atĩ tũkĩra rũkwa resign nĩgetha tũthondeke by election mbere, na angĩkorwo twathondekire by election mbere mũkĩmenya nĩ gwĩthondeka twathondekire, mũragĩrĩte kĩ? Nĩ gũkorwo andũ matarĩ na mĩbango. Na niĩ mũnjĩtĩkĩrie ũmũthĩ mwĩtĩkĩre nĩ opportunity ya andũ a United Divided Opposition or whatever you call it. Mwĩtĩkĩre ũmũthĩ nĩ ũhoro wa kũikara in denial, no wona mwĩtĩkĩra mũtige kũruma andũ, mũtige gũcora siasa ya irumi. Gachagua mĩcemanio ĩrĩa yothe arekire mbere na athuri a moige ka nĩguo, ndĩrarĩ mĩcemanio ya kwĩra andũ a mbere megũthondekerwo kĩ, ĩrarĩ mĩcemanio ya kũruma the deputy president, the president na thirikari. Gũtirĩ kĩndũ arathiĩte kwĩra andũ a mbere. Na akorwo he mũndũ ũracontributire mũndũ wa kĩndũ gĩgwĩtwo Ngita kũhotwo, ti mũndũ ũngĩ tiga mũndũ ũcio mũtindaga mũkiuga atĩ nĩwe kingpin wa mountain. And I am happy His Excellency the Deputy President
Professor Kithure Professor Kindiki ni ara approve ile at region hiyo niwe kuga na niwe kingpin uhoro ucio wa inegene mutige gutugereria na mutige guturuma twa muthaitha akorwo ni murenda thirikari muke mwira wa Wanjiku mukamwikira ki kwira Wanjiku Kasongo agana one term guti kundu ira mutwara na njira muthuri we haria to ni njui ni kurikia turarikia andu ari othe maraikirie kura mbere ni registered voters ya mbere ndukera Wanjiku ringi ati andu aria maramikire decision ni andu anja ithuĩ turathiĩte kumera thurai Mbũgua na inyuĩ mũrathiĩte kumera thurai Kamau andu aria maratuire itua ria mundu uria mekwenda ni aria registered voters a mbere north na nio maratuire itua uguo mundu ndagoke kuhenia andu haha Wanjiku ati he mundu uratuireirie andu a mbere itua nio maratuire itua at the end of the day nio maraingĩria haria guikia kura. Mheshimiwa Macharia, IEBC ni ironanirie utambire na kuga githurano kirari free and fair ni kuga riu mukenya wa kawaida no hote kwihoka IEBC githurano kia 2027 ne magithurano no tugiatire largely free fair but gutiraga issues gutiraga mathina mamanite na IEBC sa andu amwe meku thiini wa officer amwe meku thiini wa IEBC gicoka thutha na ni ho njugire no twende kuona ore makundi na ki na mathina maria maumirire ma vote intimidation bribery na maundu ma muthemba ucio wothe tondu IEBC ria twina umuthi uyu ni tuwega fiu na thondekirwo ni president na the late Raila ni mathondekira IEBC riko opposition largely ndari handu hariku na no nginyagiru mabuild confidence na kubagutunia maundu maria mothe maraumirire ma bribery intimidation maundu mau mothe tondu nginya campaign cigikunwi ni party ni process yake ni process campaign ni process ya maundu ma ithurano gwakorwo ati mundu ni athiite rufu reasons ndaigwa na kutuga intimidation irari iguru muno kwanza Malava au shwa go wa governor na Tembea ni ukurikana na maundu mau mari TV ni mari kundu wothe makiarie leaders keje kurathukio intimidation all over mugithio githurano ni kwa na circulation andu meda uthi gwikatia ko intimidate ucio he mundu mwe wanyitirwo ndigora ucokera na akihuru bara ya githithanio tondu ru okite meda ku intimidate candidate witu wake wa Malava ogithurore nginya na kubere turauga state operatives kugeria ku intimidate no gacokera gwatirire IEBC ni tukwenda tuone thimo augire ati guti na evidence kana maundu ma muthemba ucio no evidence yekuo na no twetereire o muthuri arauga maybe una kone gutwara horo maundu gutwara magoti-ini tuigue IEBC gwituika this was not free fair, there was intimidation kakoi na maundu ma muthemba uriku largely meka maundu mau tuno ma kuhanda maundu mau ma by election all those maundu mau mothe marathire na mbere ma intimidation and the rest ni tuko to build ka confidence at 2027 na ne gwenda kwira mucedo ati ithuita united opposition na demoririkanie margin kure wothe kura na ithurano icio kari ka margin kanini ucokirore state resources ile marahuthirire that era kwira atiriri general election 24 mugimari no rore ona theke ndimucokerithie ndimwire ru wa mbere Mount Kenya tugire horo wa mbere ni githurano kia turageria kumonia ona mungithondeka githurano guku no tukumu atudumre tuthiu kabani na ndiraigwa makiuga atu kabani Wiper ni rashide itiriko kwathi una tukiuga hau mbere kura magana mana icio tikurogiuga ati Mount Kenya imwe na waki na icio cio kundu kuriku ati marahia go ngirigire mundu waje kidaigwa githurano expensive wikitwo guthini wa bori witu wa Kenya koguo gauga atiriri IEBC ni rore maundu mariku mamothe turauga nigetha tukorwo twina confidence ya 2027 ni tugakona githurano free fair no ni gukimwira ithu in a short time kana kahinda gatari kuraihu ni tugukorwo twina muhuraniri umwe no tutirenda gukimuga tugukorwo twina muhuraniri umwe uria ugafesa the president the sitting president na no to no murata wa kona thirikari twagithondeka ri
no tukakimure no napenda uzame katathi kwa mwandiki wa UUP mundu gwitwo Kibe opposition united opposition matigu ha thutha wa githurano giki strategy ni kuri kindu twita strategy no ndumwe wa mbere impunity strategy so dirona ati kwina injury nene ikitwo thiini wa unit ya opposition there is not too much injury ithiite na mbere na itanathi na mbere ri rekenya mbejoke kuri Muthendo I can't Muthendo rekenya mbengwire nduri wi wa UDA na kihoto gia uka kwaririria opposition ikwibanga atia kana iguthia atia tondu ndo wa mbere muruithia ndangiuka gutwira ati niwe guturuithia reason so riria murarugama na President William Ruto mukiuga opposition ni na form na kurirorete those are strategies urenda guka kumenya uria ndibangite ni undu wake ndwibange wewe mwenyewe uria wibangite ni tuke kuri thiini wa mundu gwitwo Njoki kiuria ka Karura united opposition ni droiga as much as possible ati undu wa mbere we are appealing na gwiciria uhoro ucio ni opposition mathite magoti-ini makigeria kugwe na improvement thiini wa mawatho maria IBC yagiri ni kuhuthira kana maria kuonania na ithurano undu wa mbere Kenya mbenjugi ati na ndiu riki kirageria mutirona uguo ni kurikia turarikia ungirora thirikari ino irahuthiri resources undu wa mbere ni offense CS guthiuka campaign ni offense thigari guthiuka campaign you know all these things ni offense kuthira indo cia bururi na njira itari njega those are crimes koguo IBC agikorwo ndirona uguo ni agiriire gukorwo very unfortunate ati ntuguthi nayo nginya 2027 so all in all ni enjoy ati opposition ni gucoka ni ku retreat na ni koima na mundu umwe ciugo ciakwa cia muthia ni atiriri tugigoka ithurano ingi rekei democracy thrive na mureke rule of law na matho maria matunyitithanitie mahuthirwo indo cia bururi itige kuhuthirwo na njira njuru tondu ona ungigacioya ngwiciria ndugukona ni ngatho macaria ciugo cia umuthia nigetha tutigirie nake mundu gwitwo Muchendo ndagika nuthu ni kuga ati united opposition members kana supporters tuthina bela kwehenya tondu twina hinya ucio na twina numbers haha ni gatukarahetukaga ni turebanga na njira nene muno na no mifango no igubangwo na campaign kugioka by election ingine tukamoni ule hokaga no twake upote thirikari ya 2027 igathondekwo ni opposition juge gociria ni ihinda andu aria maruaga na thirikari metikire kunyua ndawa na ire nduru na metikire Wanjiko ni akona kanua na ni akona moko ma kwikira na Wanjiko guthiururuka guothe bururi-ini gugioka gukia rucini ni atuite matua make noguo perception iyo menayo ati Wanjiko ndari na thirikari matuonie marahuthira formula iri kwangikorotio ya guikia kura na koguo ngicokeria ngatho andu aria maikitie kura ni guikia na thayo na tuthie na mbere kunyitirira thayo thiini wa bururi na ni turacokia ngatho ni twahingura bara ya kuma kuria gwitu Limuru guthie nginya kuria Mau Summit niyo project ile nene biu ya PPP thiini wa kundu gigwitwo East Africa ni ngatho cia mwanya muno makiria ni gwitikira guka guku kwa Inooro TV na twashira uhoro wigie ithurano icio nini uria citaria hau ni tukwa tugikira gaturimo tabarira ya uge waku kwa ihinda riri gicokereria korwo gicokereria kumenyithia uria bururi wikaire ni rito riakwa ni Wakarura wa Nyeto.
big, it's better. It's the November Prize Crush only on Citizen Duka. Usipate stress ya shopping this November. Citizen Duka itakupanga. Fanya shopping yako hii November kupitia Citizen Duka ndio uweze experience our November Prize Crush on different items of your choice. Every shilling saved counts only on Citizen Duka, your home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Kote nchini mbele tuendelee, mbele Kenya twende mbele, Kenya twende mbele. NCBA, go for it. Zuriland Investments Limited reunima kureheire Zuri Gardens Juja Farm Athi Phase 2 oha varavara ya Juja Farm Athi Road yereke Rorami na ni 10 minutes drive only kuma Thika Super Highway ritho inioro kuma Athi Town na kwena Vitima Mae Neighbors varavara ne all weather na ne gated community jirigere. Ukegora cash urenderio 690,000 na ukegora na installment ne 750,000 ukaigerera 150,000 balance ukahe Tadatu. Nayo Macherere Green Spot Towers 6th floor Kamakis Kanohora Dimo number 0768-999-333. Zuriland Investments Limited, Rio Lad Clean Titles. Ndugetikire gutwika ngomboro ingi ya gucenjia loko cia mirango yaku gukiire gutukire tigirira ni wekira locks cia gikiro kia iguru kundu tikoge ni Tenacity Locks Limited jorua cia wendia wa loko cia gikiro kia iguru na twi haha ni undu waku na riu uhoro mwega ni ati twina mega offers hari mirango ya cuma ya moko mirango ya theinie na mirango ya cuma iria itari moko nicio cietagwo deadlocks ta imagine urahonokia ciringi 10,000 o hari katoni nima ya loko cia theinie kana ngiri 20 hari katoni ngima ya roko cia nja. Uhoro makeria tuhurire thimu kana utwandikire WhatsApp 0711776688 kana utusherere duka-ini itu Kijabe Street Nairobi. Tena na tena loko ni Tenacity Locks. So in 2016, it was the Queen's 90th birthday honours. Every year she does honours, and I got awarded for basically bridging the gap between the UK and Africa. But I always say that, you know, you don't know who's watching you. You don't know the impact that you are doing. Sometimes you think that, you know, you're in your own corner, you're doing your little thing, but you are impacting on somebody's life. And so, yeah, it was an honour to get it. It's been an amazing journey. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Ewama Properties Limited. Thutha wa kwendia mugunda wa Ibirikani Phase 1, Phase 2 na Phase 3 Kajiado County na tukaheana title na nikio riu tukureheire Ibirikani Phase 4 na Phase 5 na riu twina December special offer ukegwatira broti ya 50 by 100 na shiringi 175 tu wariha cash. Ririkana December special offer turakuhe kuri migunda itu yothe ta Joska, Gilgil, Naivasha, Matu, Embu, Sagana na Makoyo Manaja. Tuhurire thimo 0720769999 kanoshere wa ofisi shito Kiambu Town ugithii na Duberi. Ewama Properties Limited na kesio witu akauga muthigi witu ni kwihokeka. Ameniweka huru kweli, naimba sasa haleluya, kwa msalaba nimepata kutoka katika utumwa. Kama ungependa wimbo wetu ameniweka huru kweli, iwe sikiza tuni yako, ni rahisi. Bonyeza *811 *500
harsh. Na ukumbuke Sikiza na Citizen ndio kwa wasanii wote. Gwiraga wona waigwa wa Masalia ukamenya ni mwago na waigwa mwago ukamenya ti kungi ni kwa Inoro TV. Tubembanĩirie andũ amwe ba tugakorwo kwanyu mweri 28 tukite gũkũngũĩra mĩaka 10 ya umemerekia. Nĩ inyuĩ mũraugire tuke kwanyu. Nĩ Friday no Quiv Sound Station Lounge ateko Quiv Sound Station Lounge. Nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio ngakũrehera Mike Mũrĩmi Wandana ya mũkukuzu tugatumendeke Ale Soba Junior. Ugangwe igwongerere ginya wa cuka wa mucedo. Niĩ Joy wa Macharia ngakorwo kuo. Na niĩ ndĩgagĩkorwo kuo nĩ ũndũ wa mũtukanio mwaki gĩtagwo DJ Mark George Msapri. And of course MC Jonato Gekonyore top shot. Koko nĩ Quiv Sound Station nigũra kĩndũ kunda tũkenera mĩaka 10 wewe mũya kũrathime. See you then. Wacha irie baba nĩtũcemanie. Aririkana kũrĩa ndonire mũndũ wakwa. Mwaka wa 2015 nĩtwambĩrĩirie rugendo rwa kwĩ andũ aitũ mũgambo gũkũ Dubai marauga Inoro ritũre. Inoro TV ikoretwo thongoretie rũrĩrĩ rwitũ gĩtaro gĩkĩ gĩa Kĩrĩnyaga. Tũtingĩkorwo tũkinyĩte handũ tũkinyĩte tiga nĩ wĩrutĩri mũnene mũno. Mweke ona gwata mũciĩ Kenya yothe handũ ya rũma nĩ mwatwamũkĩrire ũkoretwo ũrĩ gĩtugĩ kĩa bata nĩkĩo mweri ũyũ tũragũkũngũĩra na tũgagũcokeria ngatho we mwĩroreri witũ mĩaka 10 ya makinya ma ũhotani ikeno nĩ nyonete gĩkeno motaro na mwago. Inoro TV miaka 10 ya gũkenga tũrĩ hamwe nawe. Happy birthday Inoro wawa. Na gĩkĩ no kĩambĩrĩria ngwacĩ nyingĩ. Ĩno nĩ ceceni ya Inoro TV. Mareto kuhariririe Inoro miaraho. I will remain committed to serving the people of Mbeere North and more so to ensure the steps, you know, the commitments made, the progress made by the former member of National Assembly, whatever project that is underway, I will endeavor to complete it as I even start more projects. Leo Mudede kuyukia uhotani ithurano nini cia mbere ya rugongo. Ahotani aiturwa ngũrani ithurano nini kwiranira gutukura wira hatari kwiyua. Waki wa barabara ya Rironi Gũthima Summit kũrugũrio. Na aikari a matũra ma Kabuteti Gĩthũngũri gũtitie kumana na ũthũkangia wa barabara.
Katha cia mwanya mwiroreri wa Inoro TV ni gwitikira kuntene na ithuĩ mĩaraho ya mũthenya wa ũmũthĩ gĩkũmenyithia ũrĩa bũrũri ũratindwo kĩgariũra. Rĩtwa rĩakwa nĩ wa Karura wa Nyuto. Mũtongoria wa bũrũri William Ruto ni arugurĩtie waki wa barabara ya kuma Rironi Gilgil gũthi Mau Summit ĩrĩa aigĩte ĩgũkorwo ĩkĩrĩka kwa ihinda rĩa mĩeri 6 yũkĩte. Ruto augĩte barabara ĩno to ya kũnyithania matũra gũkũ bũrũri-inĩ, ĩndĩ nĩ kũnyithania nginyagia mabũrũri tũrigainie, ũndũ ũrĩa ũgũcangĩra harĩ ũthii wa na mbere wa bũrũri ũyũ na njĩra nene. Ruto akiuga ĩno nĩ njĩra ĩmwe ya gũthondekera mbeũ njĩthĩ mawĩra na njĩra nene, na oho kũgacĩrithia biacara makĩria gĩtarũ-inĩ kĩa Afrika ĩrĩ yothe, ĩndĩ to bũrũri wa Kenya ũrĩ wika. Ruto akĩoya mweke ũyũ kũgathĩrĩria arĩa marahotanire ithurano-inĩ nini, oho akĩorota ang'ethanĩri ake akiuga matirĩ na mũbango wa bũrũri ũyũ. Hii barabara tunajenga hapa kutoka hapa Kamandura mpaka Gilgil, tumekubaliana na contractor. Hii barabara ndani ya miezi 6 itakuwa imekamilika kufika pale Gilgil. Nimesema miezi ngapi? Nimesema miezi ngapi? Miezi 6. Musikie vizuri. Anzeni kuhesabu kutoka leo. Miezi 6 hii barabara itakuwa tumemaliza kutoka Kamandura mpaka imefika wapi? Imefika Gilgil. Kwa unyenyekevu mimi nawaomba jameni, mkubali niunganishe taifa letu la Kenya, tuungane pamoja, tuondoe ukabila, tuondoe chuki, tuondoe migawanyiko. Kenya ni moja, umoja ni nguvu, na tutasonga mbele tukiwa pamoja kama wananchi wa taifa letu la moja, taifa la Kenya. Ama mnasemaje Kiambu jameni? Ama mnasemaje? Mnasema tuungane? Mnasema tushirikiane? Tutembee pamoja? Hebu nione wala wanasema tutatembea pamoja watu wa Kiambu. Aikari a matura makabuteti Githũngũri Gũthikarangi gwa Akorino Gatundu ya Mũhuro rĩu nĩ matetetie nĩ gũthũka gwa barabara ĩyo ĩrĩa maugĩte ĩkoretwo ĩtiganĩirio kwa ihinda inene. Matura maya marĩa makoragwo na mĩhang'o kĩhĩri ya ũrĩmi wa macani marĩ gatagatĩ-inĩ ka ũrĩmi ũngĩ. Gũthũka kwa barabara gũkoretwo gũkĩgũithia arĩmi, gũkũgũtha arĩmi igũtha inene makĩria rĩrĩa kwaura. Mwandĩki witũ Werũ wa Mwangi nĩ ũtũharĩrĩirie riboti ĩno. Gũthũka gwa barabara ya Kabuteti gũthiĩ Karangi kwa Akorino Gatundu ya Mũhuro nĩ ndeto ĩthiĩte na mbere na gũtũngia aikari a matura maya ruo rũnene na kũhinga mĩhang'o yao ya o mũthenya. Last time barabara ĩyo yarĩmirwo kwari mwaka wa 2010 hindi ya irigite kuona Karangi taga guku. So you can imagine all those years farete ku maintain kana gukithondekwo thĩinĩ wa tukoragwo naguo. Nitukorwo tukihoya ringi kure no korwo no tuhote kuhoya kure migunda-inĩ gutie kura barari ithuĩ tuigue tukenete rimwe tondu we have a real handicap hindi ya kwaura. Nĩ matura marĩa marĩ magũcai na njĩra nene, arĩmi makĩorota bara ĩno ta mũhĩnga mũnene ũrĩa kaingĩ ũcũngagĩrĩria magetha mao makorwo makĩũgũrwo na thogora wa rũhiũ rũtuĩku. Gwetwo naguo mũnogo wa barabara ĩno rĩ, rĩu nĩ kona ĩno marima kwaura macani no nginya rĩngĩ marehwo mumĩrio harami-inĩ okorwo nĩ iria the same. Na kumandara ĩrĩa yatũmagĩrwo mbere ĩyo yatuĩka atwarithia a nduthi maugĩte mambaga gũcukithia athii nĩguo mahote kwambata kĩrĩma kĩu amu manonera mĩtino kĩrĩma-inĩ kĩu. Ĩno ũrĩa ikarĩte nĩ area ya tũrĩma na nĩ tũrĩma, ũrakora nĩ tũrĩma tũihũrĩte marima na nĩ bara ĩragĩrwo nĩ itĩgĩte ba. Rĩu wĩ ta mũtwarithia wa nduthi nĩ womĩra mũno. Gataraca gaka nĩ gakoretwo gagĩtũtanga, gĩtũmi nĩ tondũ rĩu nĩwona rĩu harĩa yathamio harĩa kuma yathamio harĩa yoka haha hagĩire gakona, ũguo rĩu ũkĩambata haha hakoragwo he ũndũ mũritũ mũno, ndũngĩambata wĩna andũ erĩ kana atatũ. Gũkĩrĩ ũguo rĩu mathingatĩte atongoria athure kuma Gatundu ya Mũhuro kũmathondekera barabara ĩyo amu nĩ mathumbũrĩte kwa ihinda inene na gũthiĩ nginyagia na kũu. The road is about 8 kilometers. Korwo atongoria itũ no metĩkĩre na korwo no maigue rĩ, ihoya ritũ no tuge tũthondekerwo bara ĩno. Tũngĩenda matũrorere bara ta ici bara ici ũrona cina challenges ũguo na korwo no maramu rĩ no tũ appreciate mũno. Ngiribotera Inoro TV kuma Kabuteti Gatundu ya Mũhuro niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi.
Kogena kuo muingi ni uthingatitwo gutamburukia guoko gwatha kuri aria matehotete hindi no twerekeire mambura ma thiguku niritana rikitwe ni aikari a itura aria Kagera-ini mwenene wa Kinangofu hindi ya mihango ya gwakira umwe wao nyumba thutha wake gukorwo agumirwo ni thina munene na nyumba yake ikanjiriria kugwa. Simon Ngure niwe wina riboti no makiria. Cecilia Wairimu uria ni muikari wa Kagera-ini Kinangofu akoretwo ari murwaru hamwe na mwari na ica ikuhi murio ni erega kurua thutha wa andu a itura kuhothania mbeca na thutha ucio muingi ukanyitana na kumwakira nyumba ni gukorwo nyumba iri akoretwo agiikara ni kugwa iragwaga. Wa mbere ni gucokia ngatho ni toro ni ngoretwo ndi murwaru ihinda inene ni ngoretwo ndi murwaru ihinda inene na ndacokia ngatho ni undu andu aria makoretwo manyitiriire bena muiretu urare ikiri form 4 kana nyenda uteithio wake wa gukora ithi na mbere. Muingi ni uriti aria mari na uhoti kuririkana aria matari na uhoti makiria hindi no twerekeire mambura-ini ma thiguku kuona garama ya utoro ithiete na mbere kuritoha o ate kuri na namba nene ya Kenya magomeirwo ni ukia undu matarahota ona kuigania irio ciao muthenya. Ni njukire muci uyu wa Wairimu tondu ni turaiguire makaya na uria Wairimu araikara uru na ni agwiriirwo ni nyumba ni kwaurire na nyumba ikibuta ikingi na ukigwirwo na nikio gitumire tuke guku na riria ndiranyitire riboti iyo ni ndirahotire kumenyithia gavana wa Nyandarua Dr. Kiarie Badilisha na ni araruta wira mwega muno wa kunyitirira andu aria thini na aria matari na hinya wa gwiteithia. Wairimu ni akoretwo ena thina wa mwiri wa kurwara na maita maingi ni akoretwo agithie thibitari mwanya mwanya na riboti yake ya thibitari ndiri rauma wega ona mahinda maria kamwana gake karakinyiriire kugimara ithuĩ ta atumia itura rĩrĩ nĩ tũroire kamwana kau na tũrakagimariria gwakwa mũciĩ na ici nĩkuo karĩ nĩ tũrahoya ũteithio na nĩ tũnete ũteithio wa Wairimu kuma kũrĩ thirikari itũ na no twende ona mũno makĩria Wairimu akorwo na gĩikaro kĩega na tũkenete nĩ tondũ wa gavana witũ gũkorwo nĩ atwakĩire mũciĩ wa Wairimu. Ngĩribotera Inooro TV kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Nĩ ngatho Ngure. Onjoria thoko-inĩ njerũ ya Nanyuki nĩ matabanĩtie mahoya ma kũhinga mwaka marĩa matabanagia oro mwaka maugĩte wagi wa mbeca nĩguo ũkoretwo ũrĩ mũhĩnga mũnene mwaka ũyũ makĩongerera atĩ aingĩ makoretwo maritũhĩirwo nĩ gũtũngania mabata mao nĩ wagi wa mbeca. Ĩndĩ ona kũrĩ ũguo marĩ na gĩtũmi gĩa gũcokeria Ngai ngatho. Mwandĩki witũ Gĩthũi wa Wairimu nĩwe ũtũmathĩire riboti ĩno. Onjoria aya matabanagiria mahoya thoko-inĩ ino oro mweri wa 11 marĩ na ngatho kwĩ Ngai nĩ kũmatirithia wonjoria-inĩ wao. Ndina huko miaka 5 no mwaka nĩ twĩkaga celebration ya kũririkana kuma Januari nginya hau tũkinyĩte maega marĩa tuonete tukakona mũndũ nĩ agwĩte tukagĩa na ũhoro wa kũhoya tukamũ uplift na mahoya akarathimirwo wĩra wake ũgokĩra tugakorwo twĩ ngwatanĩro. Na rĩu o mwaka nĩ tũkaga gũcokia ngatho na rĩu makĩria nĩ kwĩra tũrera Ngai nĩ hau tũkinyĩte na harĩa tumĩte tondũ nĩ tuonete guoko kwa Ngai. Matabanĩtie mahoya maya kuma mwaka-inĩ wa 86 rĩrĩa thoko ĩno yahingũrirwo. Thoko ya New Market yambĩrĩirie mwaka wa 1986 na tũgĩtara tũrona nĩ mĩaka 39 na mĩaka ĩyo yothe nĩ kũrũrũnganagwo nĩ ndungata cia Ngai hamwe na aruti a wĩra thoko na ahũri a biacara nigetha moke macokerie Ngai ngatho. Maugĩte wonjoria mwaka ũyũ nĩ ũritũhĩte nĩ amu mũingĩ ndũkoretwo na mbeca cia kũgũra indo itiganĩte. Tũraremwo nĩ kũrĩha rũni nĩ ũndũ wa ũrĩa biacara ĩthĩ tondũ income ĩrĩa ĩraingĩra mbeca iria iraingĩra nĩ nini gũkĩra mahũthĩro marĩa tũrahũthĩra nyũmba. Koguo reke tuge no twetereire Ngai na tũtikoina iruĩ rwĩmbo rwa kũhotwo turauga nĩ kwega tondu twauga nĩ kũru nĩ kũhũra twahũra nĩ hinya wa rũrĩmĩ tũrekĩra. Biacara gũkũ ndĩkoretwo ĩ njega nĩ ũndũ wa buru wa mbeca kwaga no nĩ tũkĩrĩte tũmĩrĩirie tondũ wĩtĩkio witũ nĩ atĩrĩrĩ kĩrĩa mũndũ ena kĩagĩria kũnjorithia no gũtirĩ na buru ya mbeca. Rĩu mahoete thirikari kwambĩrĩria mwaka tũrorete ĩigithie makĩria ũrĩa mbeca ikuongerereka mĩhuko-inĩ ya andũ nĩguo onao mahũthĩrwo nĩ wonjoria. Mbeca iria iraingĩra wĩra-inĩ ona nĩ iraga kũrĩo ihũnwo nyũmba no Ngai no mwĩhokeku
tondu nĩ tũkuona mũtu no mboga ikoneka na kũrĩa mĩgũnda ikarehwo na raithi thoko. Koguo gũkũ mboga greens tũrĩ na irio nyingĩ tũtingiuga gũtirĩ irio. Ona ũhoro wa mũtu tũrathĩo mĩtu wa namba 2 irio tũkarĩa. Macoketie ngatho nĩ kũhonokio mĩtino-inĩ ya mĩaki yumĩrĩte thoko-inĩ ĩno na andũ arĩa itiganĩte igũmĩire onjoria amwe. Handũ-inĩ ha Inooro TV ndĩ kaunti-inĩ ya Laikipia, njĩtagwo Gĩthui wa Wairimũ. Kũngena kuo arĩmi a macani a gĩcigĩrĩra kĩa Zone 2 kaunti-inĩ ya Murang'a nĩ mareganĩte kaimana na rĩendekithia rĩa thirikari rĩa kũrĩhaga arĩmi marĩhi ma cai wao kũgerera bengi ĩmwe, mũbango ũrĩa ũrakũrĩkana ta direct settlement system. Na makĩria hĩndĩ ya mũcemanio wao wa mwaka, arĩmi a Ting'ang'a itinga rĩa cai rĩa Nduti rĩrĩa rĩrĩ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kandara mareganĩte na mũbango ũcio magĩkũa thirikari ĩrenda gũkungia arĩmi wara. Joseph Wachira nĩ aratarĩria. Itinga-inĩ rĩa gũthĩa macani rĩa Nduti gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kandara kaunti-inĩ ya Murang'a nĩ kũmũcemanio wao mwaka wa arĩmi wĩkĩkĩte, arĩmi makĩyumĩria kwa wĩingĩ nĩguo gũtarĩrio marĩa mareyumĩria sekta-inĩ ĩyo. Na hĩndĩ ya mũcemanio ũcio arĩmi mareganĩte na kayũ kanene rĩendekithia rĩa thirikari rĩagĩmaine na gũturanĩrwo hamwe kwa marĩhi mothe ma matinga ma cai. Mbeca twathũkũma cigaikio kũrĩa na bengi ĩrenda kũheanwo ya commercial atĩ ciambe gũikagio kũ interest tũkaka atĩ ithuĩ mbeca citũ igokaga direct to our factory. Andũ acio nĩ ũkorwo ũrenda kũingĩra nĩgetha moe mbeca citũ marĩage. Nĩ merwo ithuĩ twĩna ruo na indo citũ na tũtikwenda mbeca citũ ithiĩ na kũu marenda. Nĩ mareke ũguo tũrĩhagwo mbeca citũ tũrĩhwo. Ningĩ arĩmi aya no mokĩrĩire thirikari nĩ ũndũ wa kũmatwarĩra bataraitha ĩnjerere. Na kuma tene twekĩraga bataraitha mweri wa mũgwanja no tarĩu nginya rĩka-inĩ ihinda-inĩ rĩu itinga rĩrĩ rĩa Nduti nĩ rĩhotanĩire ta itinga rĩrĩa rĩamũkĩrĩte mũigana mũnene wa mbeca cia premiums cia kĩgĩna kĩa rũhonge rwa Fair Trade bũrũri-inĩ, makĩamũkĩra mũigana wa ciringi mirioni 40.2 mbeca iria marauga matanyĩte kũhũra njeki mathomo ma ciana cia arĩmi gũkũ. Gũtirĩ factory ĩngĩ thĩinĩ wa Kenya ĩrakĩrĩ na premium nyingĩ ũguo. Nĩ ngwenda gũcokia ngatho nĩ tondũ nĩ kũrakoretwo kwĩna project twahĩtũkĩirio nĩ arĩmi, imwe nĩ tũrahotire gwĩka mwaka ũyũ no tũtinahota kũhũthĩra mbeca icio othe. Tũrahũthĩrire mirioni 23.7. Na Fair Trade nĩ njega, niĩ no njuge nĩ njega tondũ nĩyo ĩratũthomithĩria ciana. Arĩmi aitũ nĩ matwĩrĩte o matingĩtĩkĩra matue macani mega no ũhoro wa irĩhi ũkaiganana. Ũndũ ũcio ũngĩ matwĩra nĩ ũrĩa gũkoretwo gũkĩrwo atĩ mbeca cia macani ciendio igathiĩ gĩkabũ-inĩ kĩmwe nĩgetha igacoka ikaneo mũrĩmi. Ici cikoragwo ciĩ private companies na andũ marutaga biacara kũringana na ũrĩa monaga kwao kũhana. Mothe kenda wa ikũmi arĩmi na makĩria a gũkũ Nduti Kandara marerĩgĩrĩra mĩhang'o ĩno yothe ĩkũrigĩrĩria nao kuongererwo ciringi mũhuko. Ngĩribotera Inooro TV kuma Nduti Kandara mũhuro wa kaunti ya Murang'a, njĩtagwo Joseph Wachira. Nĩ ngatho Joseph Wachira. Rĩu tũtikire twambe tũcoke makinya manini thutha tũkorwo tũkĩingĩra thĩinĩ wa ihĩtahĩtano-inĩ cia ithurano iria cirakorirwo cikĩhanĩka, tũkorwo tũkĩmenya nĩa marahotanire iturwa-inĩ itiganĩte, na nĩ njũĩ andĩki aitũ a mohoro marĩcemba gũkorwo magĩtũmenyithia ithurano ũrĩa cirahanĩkire. Kwa ihinda rĩrĩ tũcoke makinya manini thutha. Leo Muthende wa kĩama kĩa UDA niwe wĩyũkĩtie ũhotani gĩthurano kĩnini kĩa ũmbunge ya mbere ya rũgongo thutha wa nditimũranio hiũ ya kĩũteti. Wa Muthende ahotanĩte na kura 15,802 akĩrũmĩrĩrwo nĩ mũng'ethanĩri wake Newton Kariuki wa kĩama kĩa DP ũrĩa ũregwatĩire kura 15,308. Nĩeranĩire kũrutithania wĩra na andũ othe nĩguo kũmatia ũiguano ya mbere ya rũgongo. Mwandĩki witũ wa mohoro Francis Garuya arĩ na ũhoro makĩria. Thutha wa nditimũrano cia kĩũteti gwakĩrĩria mwena wa mbere ya rũgongo gĩturwa-inĩ kĩa ũmbunge mwena ũyũ, kĩrĩa kĩgucĩrĩria ahũranĩri hamwe na ciama itiganĩte cia kĩũteti, o mwena ũgĩthima na icoka na mwena ũrĩa ũngĩ, rĩu rũkũngũ nĩ rũhorerete. Sinoma
Ni fire si fire. Niguo gutwithania iria njethi neria hiu muthenya wa ira aikari mararokire ndebe-ini gucuka miti mihango iria iragomirwo ni moritu miena itiganite makiria wadi-ini ya Evurori. Riu muthia-ini Leonard Muthende wa kiama kia UDA niwe winukitie mucii uhotani wa kura 15,802 akirumirirwo ni mung'ethaniri wake wa hakuhi Newton Kariuki wa kiama kia DP uria wigwateire kura 15,308. Constituency returning officer hereby declares that Jero Leo wa Muthende of ID number 22020809 has been duly elected as the member of the National Assembly. Uhotani uyu wa Muthende ni wiyukitio na gikeno ni kiama kia UDA. Atongoria a kiama giki magituma ndumiriri ya gutugiria uhotani mwena uyu. And I look forward to serving residents of Mbeere North as their member of National Assembly. Leonard Muthende uria ni muteti na muhuri biashara ambiriirie githomo giake cukuru-ini wa muthingi wa Siakago agicoka akigira cukuru-ini wa secondary wa Paul's Kevote na gucoka guthie na mbere na githomo kia iguru university-ini ya Nairobi. Wana thitima na ciana cietu ciandikwe niguo murenda andu akamukanya. Thabari-ini yake ya kiuteti ni koretwo iri na moritu matiganite makiria mwaka-ini wa 2017 riria anyotagira giturwa kia gavana kaunti-ini ya Embu. Indi igeria riake ni riaringire ihiga. Safari yake ndiathirire haha kuona mwaka wa 2022 akigira kiharo-ini kia uteti rita riri akinyita mbaru muhuraniri wa giturwa kia ubunge mbere ya Rugongo Geoffrey Ruku hamwe na muhuraniri wa giturwa kia President William Ruto. Wa Muthende. Leonard Muthende agitwitwo ria kuhuranira giturwa kia ubunge mbere ya Rugongo niguo guthinga ithenya riria riatigirwo ni Ruku. Jerifotera Inoro TV Jetako Francis Garuya. Gatho Garuya ahotani ya ithurano nini irira tabanirio muthenya wa ira matũra-inĩ matiganite bururi-ini mathite na mbere na gukungwira uhotani wao makiria gicigo-ini kia ubunge gia Kasipul, Marava, Magarini na Ugunja guku makirira muingi uria wamwehokeire iturwa ici kumatungatira na njira ya waragania guteka makania no nao uramaheire kura. Maina wa Kihara niwe tuhaririirie rivoti ya mumerera maicigo ici. Thutha wa nditimurano hiu cia kiuteti icigo-ini itiganite cia bururi mumerera maithurano nini icigo-ini itiganite ni marikitie kwanirirwo kuria gicigo-ini kia ubunge kia Ugunja Moses Omondi Okoth wa kiama kia ODM niwe wanirirwo ta muhotani thutha wake kwigwatira kura 9,447 kuria acindite mung'ethaniri wake wa hakuhi Odhiambo Rondi wa kiama kia Wiper Patriotic Front uria wigwatire kura 1,819. Mumerera maya makianirirwo ni murugamiriri wa ithurano gicigo-ini giki Dennis Ombare thukuru-ini wa imwana wa Mbira. I hereby declare Moses Okoth Omondi of ID number 21254651 has been duly elected as member of National Assembly for Ugunja constituency in the election held on 27th day of November 2025. My focus will be purely on development agenda. I'll continue to sustain the development agenda of this great constituency of Ugunja. Na kwa gicigo-ini kia ubunge gia Kasipul, Boyd Were wa kiama kia ODM niwe mubunge muthure wa gicigo giki thutha wa kuhotana na kura 16,819 akirumirirwo ni mung'ethaniri wake wa hakuhi Philip Paroko na kura 8,473 uria urahuranagira giturwa giki hari mundu kiumbe. I want to thank the people of Kasipul for believing in me and entrusting me with the responsibility to lead them. I also want to thank my competitors. We had 5 of them here who conceded defeat
and agreed to support so that at least we can move forward as a people. And I want to urge everyone in Kasipul, let's embrace each other and let's maintain peace. Uhotani wake ni ukungwirwo ni arumiriri yake hamwe na atongoria yake makia ODM guku akianirira kurutithania wira na andu othe na gutigirira ni akinyaniria tafarira ciothe iria iratiganeirio. Shows that the ODM party remains strong, remains resilient, remains ready. And for those who wrote off ODM because of the passing of Baba, I think they have now seen for themselves that ODM is the largest party south of Sahara and north of River Limpopo. This is also a very big honor to our departed party leader, Right Honorable Raila Amolo Odinga. Na kwa mwena wa Magarini kaunti ya Kilifi, Harrison Kobe wa kiama kia ODM ni waniriuta muhotani thutha wake kwigwatira kura 17 na 909 agishinda mungetheneri wake wa hakuhi Stanley Kenga wa kiama kia DCP uria wigwateire kura 8 na 907. Harrison Garama Kombe, as the duly elected Member of Parliament for Magarini constituency. All protocols observed. Nichukue nafasi hii nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa safari ndefu tuliyokuwa naye akawa pamoja nasi mpaka kufikia siku ya leo. Na kwa gĩcigo-inĩ kia bunge kia Marava kaunti ya Kakamega, David Dakwa wa kiama kia UDA niwe waniriuta muhotani wagiturwa gĩkĩ na kura 21,564 thutha wake kuhota mungetheneri wake wa hakuhi Seth Panyako wa kiama kia DPK na kura 20,210. I now declare Mr. David Athman Dakwa as officially has been elected the official MP of Malawa constituency. Dakwa iranire kunyitanira na mwigi wothe wa Marava kutigirira ni mamukira uthii wa na mbere gutekumakania mari mwena uriku wa uteti. Kwa wote wenye wako hapa, kwa wote wenye wako nje, kwa wote marafiki wenye wananisikiza wananiona, hii ushindi ni wetu sisi wote. Na nitahakikisha ya kwamba nitakuwa mtu wa kusikia maoni ya kila mtu. Nitakuwa mvumilivu kwa nyinyi yote. Muthia hotania ya maugete mekutira muingi wira na gutigirira ni marikia tafarira cia uthii wa na mbere ya githurano kinene kia mwaka wa 2027. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Maina wa Kihara. Kiama kia mungethaniro kia DCP ni gatagati-ini ga ciama iria ciyukite iturwa kihiri cia ajumbe a mubunge cia matura kana nio MCA aria mayukite uhotani kuma gicigo-ini gia Kariobangi ya Rugongo mwena wa Narok Town gatagati-ini ga Kungi. Makiaria hindi ya mekwihotanira ni maugite ni megutungatira muingi wa matura macio. Mandikito Sam Njuguna ni amurikite ciigi maumirira ma iturwa cia MCAs. Ithurano nini cia ajumbe a bunge cia matura ni gatagati-ini ka ithurano 22 itafanitio hindi ya ithurano nini. Mwena wa Kariobangi ya Rugongo guku kaunti ya Nairobi, David Wanyoike wa Rũĩ wa kiama kia DCP akiyukia uhotani na ni thutha wa kwigwatira kura 2,282 arumirirwo hakuhi ni John Katua wa tigiti wa Mũndũ Kĩũmbe. Wale tulikuwa tunashindana nao nitawaaccommodate tufanye kazi nao, na mimi niko tayari na hii kazi na nina promise watoka Kariobangi sitawaangusha. Atongoria athure na aria megiritanagia na kiama kia DCP magitugiria maumirira macio hamwe na mutaratara wa githurano. Gire kuhigwo ni mahigwo ituo koguo gutire mundu complimented kidu to process koguo guga process ni njaga na of how 2027 will look like. And that says that 2027, the party of the people will be the DCP party. Ona wodi ni Narok tauni, Douglas Masikonde wa kiama kia DCP ni uyukitie uhotani thutha wa kwigwatira kura 5,705. Sisi wote tuje pamoja, tuweke tofauti zetu kando, tuweze kufanyia wananchi kazi. Hata baba yangu ule mheshimiwa gavana, mimi nataka kumwambia pole, hiyo ilikuwa ni maneno ya siasa. Sasa wewe karibu shika kijana wako. Dine ya Mumbuni kaunti ya Machakos,
Muhitahitaniri na tigiti wa kiama kia Wiper Democratic nwe Anthony Kisioi ari riu nwe MCA muthure thutha wa kwigwatira kura 3,849. Tell my people is we are going to work with the relevant bodies, authorities, Lord, to deliver to our people. There are a few things which have not been achieved for the last 2 years since we lost our the late Mheshimiwa Kavo, and we are going to work together with our Excellency and the team to deliver all the promises we have given. Thank you so much for this great honor. Nakio kiama kiria kirathana kia UDA gigithamaka kaunti-ini ya nakio kiama kiria kirathana kia UDA gigithamaka wadi-ini ya Purko kaunti-ini ya Kajiado na ni thutha wa Amos Mpusia kuhotana na kura 2,805. Kushukuru pati yetu ya UDA. Hii ni kumaanisha ya kwamba Kajiado bado ni UDA zone za 2-term zone na Kajiado ni iko yellow. Ni kweli ilikuwa between UDA and DCP na tumeona gap kubwa sana between UDA and DCP, na wananchi wa Purko wameongea kwa kauli moja, wameonyesha kwamba wako katika chama tawala cha UDA, na pia tunataka kuwashukuru sana kwa sababu wametusikia, tumetembea hii safari pamoja. Handu-ini ha Inoro TV kuma guku Nairobi ni ejitagwo Sam Njuguna. Negatho Njuguna, muhuraniri wa giturwa kia MCA na kiama kia UDA wadi-ini ya Chawani kaunti-ini ya Tana River, Sophia Maro ni anirirwo ta muhotani thutha wake kwigwatira kura 1,427 akirumanirwo ni mungithaniri wake wa hakuhi Barakatu Guyo wa kiama kia Ford Kenya uria wigwatire kura 1,352. Kura ici ni nuthu ya muigana wa kura ciothe wadi-ini no iri rungu rwa utongoria wa Hamisi Ndea uria wakuire kumana na mutino wa barabara mwaka-ini wa 2023. Sophia ni acokeirie ngatho aikari a wadi ino ni kumutua ta mutongoria wao, akimerira ati ni akugacirithia ruhonge rwa githomo na rwa gima wa mwiri guku akiuria ang'ethaniri ake kunyitanana nake niguo kurehe uthii wa nambere mwena-ini uyu. Kunishikilia mkono na kunipitisha na nikuwe kiongozi wenu MCA katika ward ya Chiwani ward, na ninawahakikishia ya kwamba tutafanya kazi pamoja bila ubaguzi wa rangi ama dini. Nitawafanyia kazi na mtafurahia kama kiongozi wenu. Kwa wapinzani wangu nataka kuambia ilikuwa vita, ilikuwa kugumu, lakini ninawaambia kwa vile nimeshinda, tuache uadui, tuache uhasama, waje pamoja tufanye kazi kwa pamoja. Kathacia mwanya ni guthi na mbere na kunyitanira hamwe na ithuĩ jitikire twambe tuhumuke ni tugucoka tucokererie na mohoro mangi maingi tugathi kuraya. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday. We mwega mwiroreri wa Inoro TV, jitagwo Catherine Kefoi kana Lea wa Ithagariene, na Inoro is officially 10 years old, na tugakena muno niwe mwiroreri nigutura unyitanirire na ithuĩ, tugathoma hamwe, tugakena hamwe, na tukauga Ngai amurathime na muture mutunyitirire, na kuma haha mambo ni sawa. So happy birthday Inoro at 10. Wendo mshindi wetu wa weekly winner ile ya 500,000 Kenyan shillings. Wendo mshindi wetu. Thank you God, thank you God, thank you God. I'm grateful. Nashukuru. Kote nchini mbele tuendelee.
Kenya twende mbele. Kenya twende mbele. NCBA. Go for it. Ni uretha mabati ma kugita nyumba yaku ma gikiro na kirathi kia iguru uka Heritage Mabati Mills kuria tukwendagiria mabati ma gutura. Gura box profile, Roman tile, corrugated, alloy zinc, brick tile, Deca tiles na Euro tile hamwe na turathi cia cuma, micumari ya kuhurira mabati na kiria giothe ungibatara hari kugita nyumba yaku. Kenerera delivery etari marihi guothe bururi-ini na marihi ma kahora kahora. Heritage Mabati Mills. The proof is on the roof. At RFH Cancer Center, we offer personalized chemotherapy care treatments designed to fight cancer's toughest battles while protecting your strength and spirit. Our team of resident oncologists and dedicated healthcare professionals are always by your side, day and night, through every movement, every question, every victory. You are supported, guided, and never alone. RFH Cancer Center. Your treatment, your strength, your journey. Githeti ni ndagwa thati ugite o kugia na hinya na umirerie muno ndugetigire ona kana umake ni gukorwo nie mwathani Ngai waku ndi hamwe nawe o haria hothe urithiaga. Roho wa muhuthia niguo turageire maundu urageire andu maundu koragira nginya family. Kiumia giki tariki 31 mwaka uyu ni turumuke hamwe thiini wa rurumuka tuyo kiugo kia muoyo ni Bishop Michael Aderi kuma kanitha wa Christian Foundation Fellowship Church Kiambu kwambiriria thinasara nginya thaa 1. Utecoketie ni kire urabatara umuthi ri cokia maitho na thutha wone bara nyingi iria Ngai anakuruirira. Itanira na Bishop Mwangi Zakayo kuma kanitha wa Priesthood Kamutini Church Kiambu kwambiriria thaa 1 nginya thaa 2. Ndukahitũkwo nĩ tabarĩrano ya mwanya thĩinĩ wa Inoro TV. Kiuria ni atiriri uria tubataire gukorwo tukiria wa guthie thibitari kuremwo ni gwika undu enewe mwiroreri ati guku mucii uyu oro muthenya ni cigamaine na ugima mwega wa mwiri ni atuteithĩtie muno na horo wa githomo kiu tanirira na thina ucio wa cukari igikuhe muonere oro ndumwe hihi taringi na ndurumeni tofauti igamaine na ugima mwega waku wa mwiri bongerakara wadika atubara kuri ngoro urana ihenya ugerera blood pressure kurehagira ataramu na arigitani ngurani njira ĩrĩa njega ya kurigita ni guthinja na kuruta fibroid igego ria inaina ti kuga rirutwo reke tucokerere irio citu cia kiemerera. Ugima mwega wa mwiri ni kirathimo na ni utonga utangigurika. So in 2016, it was the Queen's 90th birthday honours. Every year she does honours, and I got awarded for basically bridging the gap between the UK and Africa. But I always say that, you don't know who's watching you. You don't know the impact that you are doing. Sometimes you think that, you're in your own corner, you're doing your little thing, but you are impacting on somebody's life. And so, yeah, it was an honour to get it. It's been an amazing journey. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Katho cia mwanya ni twacokereria o ringi gikundi kia Joyful Women ni gukungwire miaka 16 ya guteithiriria atumia aruthi wao na mbere ukungwiri uyu makiharo-ini gia Kasarani ukihumbũriri ni President William Ruto hamwe na mutumia wake. President ni uriti atumia ya akumunyita mbaru na guteaniria ariothe marahujia uteti wa ngayukanio. Mimi nimekuja hapa leo kusupport mke wangu kwa sababu kila mtu anachunga mali yake.
ama si kila mtu anachunga mali yake? Sasa so ndio mimi nimefika hapa leo na nimefurahi sana kuwa kati yenu, na mimi nawashukuru sana kina mama kwa kutuombea, kwa support yenu, na mimi nataka niwahakikishie we will not let you down. Tutafanya bidii, tutahakikisha kwamba serikali ya Kenya inashughulika na maendeleo ya taifa letu la Kenya, na sote tumekubaliana ya kwamba tunataka tuunganishe taifa letu la Kenya liwe moja. Mimi nawasihi na waomba kina mama, musikubali watu ambao wanataka kutugawanya kwa misingi ya ukabila. Musikubali watuchochee mambo ya chuki. Musikubali watuletee mambo ya migawanyiko. Sisi ni ndugu moja. Sisi ni watu moja, wa taifa moja, na sote tutafaulu kwa pamoja. Wamama hoye! Over 3.5 billion shillings circulated through tables in 44 counties. 50,000 tanks provided for households. 50 million trees planted, 70% of them fruit trees. These are not statistics. These are footsteps. Footsteps of change. Footsteps of courage. Footsteps of women refusing to remain unseen. This is why Joyful Women is not a project. It is a mindset. It is a movement. It is a sisterhood of courage and possibility. And we have seen this in one story after another. Every na tugithii na mbere ni ati mihango ya ukui no irathi na mbere barabara-inĩ ya kuma Njoro guthi Moro, no ona thengia wa ruhonge rwa Kenha kuga ngari ciothe cikwerekerio barabara-inĩ ino niguo kuhe mweke uruguri wa barabara nene mwena wa Mau Summit. Kunyitanira na mwandiki witu wa mohoro kuma Moro Joel Kimani wa Njuguna atutaririe uria maundu maikaire mwena ucio. Nĩ ngatho na nĩ mataũri ũrakiona ũranyamũkĩra kuma barabara-inĩ nene ya kuma Njoro gũthiĩ mwena wa Moro, na haha ngĩrĩ nĩ mwena wa Elbagon, na nĩ barabara ĩrĩa ĩgũgĩtanyĩtwo gũkorwo na mĩhang'o mĩingĩ mũthenya wa ũmũthĩ thutha wa rũhonge rwa waki wa mabarabara manene rwa Kenha gũkiuga barabara highway ĩrĩa ĩkĩhũthĩkaga ya kuma mwena wa Naikuru gũthiĩ Mau Summit nĩ gũkorwo ĩgĩkĩhingwo nĩguo kũhe mweke ũrugũria ũrĩa president egũkorwo akĩmĩrugũria kũrĩa mwena wa Mau Summit. No ihinda-inĩ rĩrĩ ngwenda kwaranĩria na aikari na ahũthĩri a bara ĩno matwĩre hihi mĩhang'o marona ĩtariĩ atĩa ũmũthĩ. Kuhĩrĩria tu tũkĩanjia nawe na marĩtwa maku, twĩre hihi ũrona mĩhang'o ũmũthĩ ĩtariĩ atĩa, na mĩhang'o ya ũkui nĩ ĩrathiĩ o ta kawaida kana nĩ mũrona ta gũcenjetie? Kwa marĩtwa njĩtagwo Simon Mũribe na ndĩ mũikari wa itũra rĩrĩ rĩa Elbagon. Nĩ tũraiguĩte mwena ũrĩa wa barabara ĩrĩa nene ya kuma Rironi gũthiĩ Mau Summit nĩ ĩrarugũragio ũmũthĩ, na nĩ tũraiguĩte ta tũrerĩtwo mwena ũyũ nĩguo ngari cikũndaivatwo ciũke cigere, no rĩu ũmũthĩ hatirĩ ũndũ tuonete change. Tũrona o shughuli cirenderea o ta kawaida, ona twarora tũrona ngari iria cirathiĩ no iria cia kawaida tũmenyerete kuona, koguo tutionete ngari o ciothe atĩ cingĩkorwo nĩ ng'eni cikĩgera barabara ĩno. Rĩu ona ithuĩ tũrĩikaria gũkũ nĩtũrarigwo kana nĩ kĩrugũririo barabara ĩyo,
tondu turaiguite ni gukirugurio tutiramenya to turakiugite ria tugukiona change ya ngari cikigera mwena o niguo barabara igukorwo ikirugurio mwena uria riu koguo tutiramenya kana ni enderea kurugurio kana ndirenderea. Ngatho reke njaranirie na muikari ungikuhiriria tu ni turona bara ino ni gukorwo na mihango mingi wona mwena wa highway wa njia gwako hihi nywe muri taikari aguku Elbagon na huthiria Joromoro bara ya Joromoro mwina matanya mariko na ni maundu mariko mungiendekithia? Wa mbere njitagwo Kibe wa Macharia kuma itura riri ya Moro Elbagon. Ithuĩ kĩndũ kĩrĩa tũngĩendekithia kuma kũrĩ Keniha nĩ ũhoro wa barabara ĩno ya Joromoro. Nĩ barabara ĩkoretwo na ikuũ nyingĩ mũno na nĩ barabara ĩkoragwo na black spot nyingĩ iria ngari igũaga na ikoraga andũ aingĩ. Koguo no tuge magĩthondeka highway ĩrĩa rĩ barabara ĩno ĩgĩkorwo nĩyo ngari cikwanjia gũkĩra rĩ ĩkĩrwo mark komako barabara wega ni turonire marekerie to bump tunini no twende bump icio ikoro cinena nene nigetha ngari thikahora tondu aikoo ni magwaga ari enyenjire aya ngeme ukoro makigerera barabara eno na tia guku ri koguo ni kuoneka no tukorwo na mitino minene ningi no twende o uguo ngari cigukorwo ikigerera guku ri andu aitu nao makorwo magifaidika na undu tocio kumana na Keniha akoro guku ndi gukorwo ethondekete barabara na njira ingiri ikoro na andu mangiruga makundu makiandikwo ni thirikari marionagiriria ngari kuria kwina black spot na kuria kuru teremko ĩrĩa ĩgũkũ. Ngejaranirie na muikari. Amarĩtwa njĩtagwo Peter Waweru ndĩ muikari gũkũ Elbagon mwana biashara na no njũrie thirikari barabara ĩno ĩngĩhota kwararamio hanini onayo nigetha barabara yaramĩtio accident nĩ inyihanyihaga. Njoke wa kerĩ njũrie thirikari harĩa arĩmi ni hari muikuruko moru muno ona ni uturaga accident uragaga ciana na ukoraga andu na ngari maria kuwe tungihota hau thirikari tuteithie tuhe daraca kana itwaramirie bara hau yoka ituike straight no tukene muno ithuĩ turi aikari a Moro tondu handu hau ni hatutereire andu endwa aitu aingi muno. Thank you. Ngatho mwiroreri wa Inoro TV acio ni aikari na huthiri a barabara ino ya Joromoro na ni maragikiuga ni megutanyite umuthi ni gugukorwo na mihango miingi muno thutha wa ruhonge rwa waki wa mabarabara manene rwa Keniha gukianirira ngari ciothe igucokio mwena uyu indi ni mihango iri ironekana ngari no ciragera kuria bara highway na o kawaida na guku ngari citiragera uri andu megukirigagiriraga ni undu wa mahinda nguhundura mwaro na studio indi no twetereire kuona president agikinya mwena wa Summit nigetha gukirugeria waki wa barabara ino mwena uyu wa Naikuru ni undu wa mahinda nguhundura mwaro na studio kuma guku mwena wa Elbagon Moro county-ini ya Naikuru ni njitagwo Joel Kimani wa Jogona. Ni ngatho Kimani na riboti yo niyo tukwamba kuhumuka nayo ni tugucoka tucokererie na koguo ndugathi kuraya. Niĩ no nyende gũkũngũĩra mĩaka ĩno 10 ngiuga nĩ thengiũ mũno nĩ andũ arĩa macavaga irio iria tũrugaga gũkũ Inoro Newsroom. Twaruga irio na nĩcio news mbere harĩ anchors arĩa macavaga irio icio kũrĩ mwĩroreri. Ngacokia ngatho mũno nĩ tondũ tiganĩo na tiganĩ image yao tũtingĩrĩ harĩa tũrĩ no nao arugi a irio ambao nĩ reporters na ngamacokeria ngatho mũno na reporters acio othe nĩ makoragwo na timu ĩrĩa ĩthũrimaga mohoro my editors. Thank you very much for what we've done for the last 10 years na ngacokeria ngatho mũno correspondents aitũ kũrĩa ground nĩo matumaga hĩndĩ ciothe mwĩrori ena kaũndũ nĩ ahotaga gũkinyĩra Thuku Kĩrĩnyaga agakinyĩra Mbogo kũrĩa Nyĩrĩ agakinyĩra Werũ Gatũndũ agakinyĩra Mandi kũrĩa Mombatha. All our correspondents, thank you very much. Wĩra wa mkondo mũkĩruta na tũkinyĩre o Angel, open this gate. Landlord, my uncle is not around. Are you sure? Yes, he just told me. Viusasa brings you Emanuela. Manela. Ha! Ordinary papi cannot prepare. Hey! There's never a dull moment around Emanuela. Uncle Rano. Why? Catch this rib-cracking comedy only on Viusasa. Emanuela! There's so much entertainment on Viusasa. Now, wow. Maheri maku. To brika ndogethie natuo.
wa Joeli niki tukire turi anime tuguthie na tuo o riu ndakeneo muthi kare junior ene nie ngwendaga kwigira gataito ka Brico Homes gutithiaga uguo kuthia ati ingikona atia Jituo Paul Waiganjo. Christmas offer na Brico Homes ya 5% discount. Matu ne girimagana meri mamiro gwetano. Kamakis ne milioni yemwe. Juja famu ne girimagana matano mamiro gwetano. Mana ne girimagana mana ma 80. Ona kwe chaka ne girimagana mana mamiro gwetano. Na kwe nyahuru gwakongu ne girimagana meri. Kwa horo makeria, tuhurea dimu namba 0721 077 077. Kanauto share Jewel Complex Roysambu, second floor, kurigani na TRA. Hamwezeni wait? Bei leo premium, si complicated. Kupika leo premium, si complicated. Unabai, unapika, unashiba. Lea premium. Lea Premium Flour, nurturing the world. Available in a store near you. This festive season, let your love story take flight through Istanbul glowing streets and Cappadocia's timeless skies, because togetherness deserves a destination as unforgettable as your bond. A journey that feels like falling in love all over again. Enjoy 8 remarkable nights in Turkey from just $2,280 per person sharing. Explore culture, color and charm. And yes, you can pay with our Lipa Pole Pole plan. This December, make time for love, laughter and discovery. View travel, moments that matter, memories that last. Gweraga wona waigwa wa masaria ukamenya ni mwago na waigwa mwago ukamenya ti kungi ni kwa Inoro TV tuthembanĩirie andu amwe ba tugakorwo kwanyu mweri 28 tukite gukungwira miaka 10 ya umemerekia ni inyuĩ mũraugire tuke kwanyu ni Friday no Quiv Sound Station Lounge ateko Quiv Sound Station Lounge nĩ wa rosio ngakurehera Mike Murimi Wandana ya mukukuzu tugatumendeke ale Soba Junior ugangwe iguongerere ginya wa suka wa mucedo ni Joy wa macaria ngakorwo kuo na ni ndigagikorwo kuo ni undu wa mutukanio mwaki gitogo DJ Mark George Msapri and of course MC Jonato Gekonyore top shot koko ni Quiv Sound Station igura kendo kuda tukenda miaka 10 wewe moya kurathime see you then wacha ilie baba leto shamanie aririkana kore donile mwendo wako na tugithi na mbere na mohoro maitu ni ati kurari na gikeno na nduhio kiharo-ini kia ndege kia Jomo Kenyatta miaroho ya muthenya wa ira timu ya bururi ya athaki marĩ na wathe wa kuigwa igikinya mucii kuma kuria mwena wa Tokyo, Japan. Athaki aya aria moimagarite mari a timu cia mithako 5 maracangarithie bendera ya bũrũri na kuhotana marakorwo makimatha ngoga 15 cia thahabu, 6 cia fedha na 6 cia ruthuku. Mwandiki mukaru ministry ya mathako Elijah Mwangi niwe uramamũkirire agitugiria wirutanire wao mathako-ini macio. And on behalf of our cabinet secretary Salim Vuria, we welcome you. And as it had been promised by His Excellency the President, that when they go out there, they represent us. They fly our country flag high, and they win medals. We are going to recognize them and reward them. Thank you so much. My name is Lynette Nanjala, and I first want to thank God for having us travel very safely from Tokyo, Japan back to our country. And
even for the talents that we have, we want to appreciate God because He's the one who has really supported us to bring all these medals. To be very honest with you, it was a tough task. And I appreciate even getting the silver. This is a great achievement. Because remember, these competitions were the Deaf Olympics. That is, many different countries were coming to compete with us. Na hau no tuko tugikira gaturumo mohoro maitu ma miaraho ni ngatho ni kunyitanira hamwe na ithuĩ niĩ rĩtwa rĩakwa nĩ Wakarura Wanyũtũ. Renewed Molfix is now even more absorbent with double-layered upper surface. Only 20 Kenya shillings, single-piece Molfix at your duka. Mwaka wa 2015 nitwambĩrĩirie rugendo rwa kuhe andũ aitũ mũgambo gũkũ Dubai marauga Inoro ritũre. Inoro TV ikoretwo thongoretie rũrĩrĩ rwitũ gĩtaro gĩkĩ gĩa Kĩrĩnyaga. Tũtingĩkorwo tũkinyĩte handũ tũkinyĩte tiga nĩ wĩrutĩri mũnene mũno. Mweke ona gwata mũciĩ Kenya yothe handũ ya rũma nĩ mwatwamũkĩrire ũkoretwo ũrĩ gĩtugĩ kĩa bata nĩkĩo mweri ũyũ tũragũkũngũĩra na tũgagũcokeria ngatho we mwĩroreri witũ mĩaka 10 ya makinya ma ũhotani ikeno nĩ nyonete gĩkeno motaro na mwago. Inoro TV miaka 10 ya gũkenga tũrĩ hamwe nawe. Happy birthday Inoro wawa. Na gĩkĩ no kĩambĩrĩria ngwacĩ nyingĩ. Ordinary Kenyans are winning big every day with Jipange na View Sasa. Over 3 million shillings already awarded. You can also be our lucky winner. Simply subscribe to View Sasa from as low as 50 bob through paybill number 724-177, account number, your telephone number. Watch your favorite shows and you could be our daily, weekly and even the grand prize winner of 2 million Kenya shillings. Nikisema View, mnasema Sasa. View Sasa. The more you subscribe and watch, the more your chances of winning. Simply subscribe to View Sasa through paybill number 724-177, account number, your telephone number. Jipange na View Sasa. Subscribe, watch and get rewarded. Jipange na View Sasa. Nenda premium wino, nenda premium original. Waneno premium ye sawa. Kura mona ni kigege, nenda premium original na ni akavagara. Nenda premium yengi. Raha premium kavagara, neo premium original. Aterere, kaya he premium wele kuweda ka premium original na ni akavagara. Shushu sichukue ingine kama si akavagara. Uguo niguo hokaga. Ungiaga gukorwo na premium original. Weda ka premium original na ni akavagara. Ogo nduri na premium original, jokaria pesa ciakwa. Nindi na premium yengi. Mabunjerie mamenye. Premium original neno ya kavagara na yangano ni yenu. Raha premium kavagara kwa raha ya familia. Haya, leo tuna mugunda mwero Green Nut Gardens Phase 5 Matu. Mugunda oyo turakwenderia ngiri 200 cash na ngiri 200 ma 50 installment. Deposit na ngiri 50 balance ukareha na mwaka. Wira witũ mũnene tũigire nĩ kũruta andũ kombori-inĩ tũkamatua komborithania na broti citũ ciothe ikoragwo na ready title deed. Mũgũnda ũyũ hakuhĩ mũno na barana nĩ mũgũnda ũngĩgũra na rũciũ roke gwaka. Mr. Jenga, mũgũnda ũyũ rĩ wĩna title?
Oproti. Na title. Oproti. Na title. Oproti. Na title. Hore Thimo 0798 555 444. Nekewe toraire. Mawega Company Limited, turning tenants into landlords. We love to share our cultures, and the one thing that unites us all, that celebrates precious moments, We all know the more the milk. nurtures our Kenyan spirit, welcomes and even inspires. Our language does all of this and more. The more the milk, the better the chai. Chai Kweli in a Brookside Dairy Best. Kwamukira rwimbo tiga kurira taskisa siun thimu-ine yaku ekira *860 *280# no ririkane Inoro nĩ mũciĩ wa aini othe. Maũndũ macio mothe nĩ ithuĩ twabangire na niĩ rĩu nyuma hakuhĩ gũkorwo ngĩhikania na Nitiamu, koguo menye ithuĩ erĩ tũrĩ timu njega na ndũgathumbũke meciria rĩngĩ, no ũmenye wagĩrĩire gũkorwo wĩna ũũgĩ. Gwĩraga wona waigua wa Macharia ukamenya nĩ mwago, na waigua mwago ukamenya ti kũngĩ nĩ kwa Inoro TV. Tũthembanĩirie andũ amwe ba tũgakorwo kwanyu mweri 28 tũkĩte gũkũngũĩra mĩaka 10 ya ũmemerekia. Nĩ inyuĩ mũraugire tũke kwanyu. Nĩ Friday no Quiv Sound Station Lounge. Ateko Quiv Sound Station Lounge. Nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio ngakũrehera Mike Mũrĩmi. Ale Soba Junior. Ugangwe iguongerere nginya wa cuka wa mucendo. Niĩ Joy wa Macharia ngakorwo kuo. Na niĩ ndĩgagĩkorwo kuo nĩ ũndũ wa mũtukanio mwaki gĩtagwo DJ Mark George Msapre. And of course MC Jonato Gekonyore top shot. Koko nĩ Quiv Sound Station igũra kĩndũ kunda tũkenera mĩaka 10 wewe mũya kũrathime. See you then. Wacha irie baba nĩtũcemanie. Ririkana kũrĩa ndonire mwendwa wakwa. Ĩno nĩ ceceni ya Inoro TV. Mathe horo waku? Nĩ mwega mũno Maki. Nĩ kwega mũno. Woneka atĩa? Wenelo. Niĩ ngwethete. Niĩ ndigwĩciria no ngũkore haha. Ngwethete mũno na ndigũtha gũkũ. Ndatinda ngĩhũra tũkuo. Ndona imwe nĩ ciũmire. Rĩu ganyanĩke. Na tareke nyambe kĩganga. Ũguo. Niĩ ngwethete mũno. Kaĩ gũkĩhana atĩa? Nĩ kwega gwĩ thayũ. No he kaũndũ ndeciria njũke ngũrie. Gapori. Nĩkĩo ũrauga Pori mũtirĩ nake? Aca, kuma ira. Atĩ kuma ira niĩ ona ndiragĩciria mwĩkwo mũtungatĩri.
We. Pori ndari mutimwa nake. Mathi pori ndari guku. Ndiraige kanitha-ini, we niwe wagiriire kunjira tondu pori aumagara oguo no mibango yo mwina yo ri. Ni ndiraiga pori arika ni umurorete kwa mutungatiri. Ni kwa mutungatiri akiri ku nyuma. Ndari ku. Na ni ona diguthiete kwira mutungatiri ndari kana ko uwi ni nyuma na shughuli ciakwa kwa mutungatiri eke nduguthia go confirm tondu nie ngwiciragia eguku mucii riu ndauma kwa mutungatiri ri ndauga ngere guku wi ngiuke ngirore thina ukiri hai riu tondu na andu mangikorwo ni kaundu karamũrakaririe andu ni maragiriria tondu riu wa shughuli haria cigikinyite we yakwa ndaroya ndutige kundakaria nie utume nguithie nguo theru riu haiya mwana ucio nie ndireciria mwekwa mutu mibango ni haria mukinyitie no riu ohikini ukinyire haiya ndutige kumakia aca mathi angikorwo ndari guku angikorwo weko kumoira nie ndimuonete na nie ndiracugurika kumuhurira thimu tondu riri ndeto ici cia guthie kwaririria horo wa mutarwo muhunjia ringi kwina kesha nie maundu macio nie ndagutigeire na ngikwihoka o riria mokire gwakwa Hayai. Ndeheria guoko guku ukayururuke. Ndugukena. Maigua ndugakayururuke sawa? Sawa. Ndiraigua. Umenye ni guoko ndireheria. Ndugakayururuke. Sawa sawa? Johora, please. Guohore. Riu nie guohore riu. Ugithie kwi mundu rume ongiri mugabanga ohikire. Ni ndakuhorete. Gwe ndonire yes ukiona nie ndiri mundu rume ringi ukiona nie ndivatie ona kinya ndungijira ehe kiama nie ri ni ndanogio niwe ni ndebanga kiama we ndogithiraga we ndo witu wagethirire ini we haliwe tutiehetanirie Johora leo mami ni kunyadara Johora wendo gwa ni hari we wathirire no ti hari nie kiama riu ungenyitwo ni borithi Johora ukuga atia niguo na ndirageri gukuonia atiriri kuma ira ni ndiregeretie kumunyitia na thimu na kawaida yake ndirega kunjoera thimu kana kaga gucokia message riu ndimwandikiire nginya ndumiriri nguhi na ndari aracokia ona imwe riu nginya ngari gwa atiriri kari kigiki hihi arakionire kana ni mundu ngi arakionire na ndarenda kunjira kaindu tige kumakia manie na niguo ndina thayu na mwihoko munene nikiri mwana ucio angikorwo kana kiriku gwata asa ndangithii gwa tatawe ndangithii gwa tatawe mwina mibango guo na ndagukwira na ndakunjira kwanja we ndangiaga gukwira thimu ai riu renda kugeko we unjurie na nie niwe nie ndihokeire mwana ucio mutindaga nake taoni kugura indo agakugura mbete agakugura ndu wewe he riu ukwenda twanjie hatutigithie kana mutungatiri ri tahurira koguo tahurira mutungatiri thaa ici tumwire horo ucio ati ndari guku tukwambia tabugie thayu nigetha tuhote kumenyeko mwana riu ndamenyerete mitugo iyo
mwana wakwa ndarĩ mĩtugo ĩyo ya kũrara na kũu kwene aca no tũhũrĩre mũirĩtu ũrĩa mũratawe ĩka ũguo ĩ thiĩ we ũmũhũrĩre niĩ na niĩ nyanĩkie kwanĩka nguo ici na nyanũre ici nyũmũ thiĩ thiĩ ngahũrĩre atatawe nginya kwa mama ena kũguothe niĩ menye nawe woria mũirĩtu akorwo tiguo rĩ ũhũrĩre andũ angĩ arĩa ũgwĩciria tũcoke rĩu tũmenye nĩ atĩa ui Ngai ndũkareke mũirĩtu ũcio age we tũtige kumakia ma Ngai no kwĩ maũndũ mamakagia mũndũ rĩu Ngai atĩ mũirĩtu we ndiramaka nĩ borithi ndiramaka nũ kana mami wanyu nĩ aragwetha kana kĩ niĩ kĩrĩa ndĩramaka nĩkĩo atĩ nĩ ũkũndiga ona ndũngĩnjĩra ririkana maũndũ marĩa mothe twaneka nawe promise iria twana promise yana ciathire kũ surely Kima, please, Johora, please. Bado we mũndũ mwega, Johora. Ĩni ndĩ mũndũ mwega. Wega ũcio waregire kũguona nĩkĩ? Wega ũcio ũrauga rĩ, waregire kũguona nĩkĩ? Ũgĩthi kwĩ mũndũrũme ũcio. Ũgĩtĩkĩra gũbanga ũhiki. Na niĩ ũhiki mũtiraka. Ũgũikara gũkũ nginya thikũ icio ihatũke tũkĩone kana nĩ ũkũhika. Atakupotea na mimi nikupotea. I have done it. Ona wikororithie ati akawo niguo nyone ndurauma guku nginya hikimeki cio no wahatuka niguo gakurekereria tondu gutire undu ungikorwo haha ati tubangane nawe twendane yani tugie na ihinda riega gukiranira hanini we no wana we to nawe wina ngoro tikwira mundu niwe Johora ngugane ndirorite please Johora no mamire kuria daranya gutire mundu aramenya kuria ndi ni ndauri wega ni rori ndiramenya kuria uri na guguikara uguo sawa guraikara uguo we guikara guku na ndukagiria ati wiciria ati ni guorora ya ngoro no utaka hapa niguo menye atiriri ona niĩ rĩ nĩ ndakwendete in fact ndireka maũndũ maya nĩ gũkwenda ini ũngĩkorwo nĩguo ũgũtũma nĩguo ndũgathiĩ rĩ nĩ ngwĩka guo kĩama Johora kana njĩtani ũtwarwo borithi ndĩrakwĩra atĩrĩrĩ gũkũ ndũrauma sawa ũnyitĩte gwĩka naniĩ Johora kĩrĩa ndĩrenda kũgwĩka nawe rĩ nĩ gũkũiga gũkũ kinya Tamaza, kira, ndakũrwo kire. Ukire. Nĩkĩ rĩu? Ndakũra ukire tu ureke maũndũ maya mahatuke. Niĩ ndĩrenda o Saturday hatuke. Sawa. Hello. Uhoro waku? Ona wakwa nĩ mwega. Okay. Ũrĩ okuo wega? Endete ng'ano mũno we. Niĩ ndĩna kĩeha mũno na ndagũkũria atĩrĩrĩ Pole nĩ harĩ ũndũ wakwĩrĩte mwĩrĩga-inĩ rĩ basi tondũ niĩ ndaranjoera thimũ na message ciakwa ndaracokia tata Kai uhoma kaira ketiga gusikinya tu kuhana atia siku hitu nie ndakwira tata ndamba kumaka niki ndwambe unjire horo wa my sister hana atia ici ni mboco eni na bebe kila kitu goko ndenda ona tutirie kuharirio kiroko githeri reke nyambe ndicihutie to nie ndaciona ndamba kumaka kuria ri ni ta ngurudi Ngai itire irakinya citire cirakinya tata
guku turite riu mitungo tukaria mboco njua riu ona ne kumairo maboco ndaigua ta ingicikia bagi no reke ni ukunjikirira ngithie ni ngugwikirira riu ni ndokai nigetha menye horo wa uhiki riu mari ngwamba gukuhe horo ka ngwamba gukuhe gia kuria kana ni na kundu aba uhe cio hiki to ni cio ciranja kakani uguo mucere ucio ni utuigite muno ndwambe ukire niki nona hoete nginya thaburia ici ciothe ici hoete kila kindu guku cia thaburia ni ciingia ni kumaanisha mucere reke ngikwire kaundu kamwe guti kindu gitari kihaririku no hari undu ndirenda gukwira tambo tige gutheka urathekia kimuro niki pori ndari kuo wa mutuma thoko kana ati ndamutuma na kuma iyo pori ndonekete atata tiga kwambia itheru no ukorwo wi itheru wira-ini ni ngui aca itheru riu ngukiaria itheru thaburia ci haha ni kuharirikie kila kindu guti kindu gitari rindi nie nguringe itheru pori eku ndari kwanyu tondu nie na ndireciria ringi ekwanyu kana eku ni muite uko tata ni we sukari ni uhaicaga na ndi munini ni uroneka ta urenda kuga pori ekwa maki ni kuhikara hikangire urenda kunjira uraria horo wa maki na maki auma haha oro riu ngihura nguo na haha ngiandikaga ajira matiirega ona ndamwariirie kini ndigua ngiaga hinya ukienda kuga pori eko ndarenda uhiki nireke ngwire ti uhiki atarenda ndaroneka ndari nako hurite thimu gutire mundu urauga kuri ari maki auma haha ajira oguo na kanua gake ati ndari kwa tu ciranogia tiga tu kwamba kunjira urenda gutua pori asa tatiga twambe tutige gutua matwe ndukanjikire maundu ma nyina-ine ngoro tondu nie ndimwitikie ndirakwira pori ndaroneka ndari thimu aroya ndiui kuri ari no hiki niguo uyu ukihaririirio taki what aca we ndukanjire uguo ni njui angikorwo atari kwao tondu nyuma kwao no nginya mukorwo mwe nake arakwira atia ati rita ria mwisho kwaria kwari iyo na ciugo ciake akwirire atia atari mukenu ni sawa ni njui arari mukenu muno tondu ona ni araugaga we ndungiaga kurugamirira uhiki kuma iyo nginya umuthi mutiri muraria nie kumaira ndiramunyitia na thimu na thiite kwa mutungatiri ngathi kwao nginya mamu wao anjira ndoi kuria ria tereciragia ni nie twi nake riu ni kukungikorwo ari thaa ici nie ndina stress nie ndirahota nginya kuria riu ngucoka njike atia aca ndira report tondu nona ndungi report tondu mundu aripotagwa nina thiku ithatu kunu gutwikaga ni kura ni sawa basi thengio woka ni kukena okay aya tata twike atia nie ndatumwo ni mami nigetha njuri haria uhiki wikite nguo ni tutumithitie ni mehariirie na family yothe isawa na no igwa maundu mari uranjira kana tata we na mubango wa kwamba guthima nie nguthimbe tuthimane nawe nie ndiwarike riaku tuthimane nawe siku sorry tata tuguthimana na maitu guo mware wa maitu ka tuguthimana nawe ni kwaga ndiraga hinya okay pore fagia na hinya tumenye kutwambiririe guthi kumuceria niona ici mbembe nicio cikunjigite haha tondu ciana itikirarira tondu wa mbere ndirenda gutua matua kuri ari kana nako riu tutware ku thaburia ici tata tutire kundu turacitwara iria ni ya nyama ino ni ya mucere ino ni ya matunda ino ni ndanaigua mohiki magibangwo magatuika ni maraingirirwo kai uyu wa pori ni uraiguite pori tena mubango wa kurega uhiki ni tata ni ndiramba gutukanirwo manie ndire na hinya na ndiwe ngwira mami atia mebangite kila kindu ni mebangite na nie ndiraigua ngimaka mendanite na maki amwendete atindaga o akimurora maki ni andumiraga thimbo mabengurire kana ni kurari na mubango uri mutamati makiratiganire na pori gutire ndigwite ma
ndigwite ma gwire ma ya ngai iria ya ngai ma mendanite muno na mwana cio cio nie ne njui guthima maundu na tondu ma ngai ni ndiramaka kana ni riri tata asa gutiri mwana ke ndacaria hakiri ciakwa no hakuna makuhikania muno na ngai na itora hena mundu murari nake itora mu process ini ngai acirathi no ikaruga baba no ikaruga icirathi atire tiga kwaririria horo wa mundu ungi tari mundu ungi ona ndiri ndeigua kana ngona ona ndari arehe mundu mucibori Isaraya na ndaguka guku gwakwa izarere ni ndarega we uhiki ni ugwikwo maundu maria ngomangikite hau mbere ri no ndarega onani he urenda kunjira siku nyino hariri igongona tariri uguo ri haririo muiritu wakwa nginya ni muraciri no Aizo, maje mzae. Yoko nyina nya hinyogo. Niki, na niguo urakiona kage kwanza kimera giki ni ugite we. Niko uria kana no kujinurania. Aizo we sawa. Jinura fi. Na no ikaraga muno gikanjiriria. Niki thiku ici uraikara uguo gikanjiriria kari atia. Tina uru, to miethere-ini riu. Miethere. Nikio tutarona akaiki. Urenda kuga ru tene ndurethaga, nikio turaragia. Ni haria riu ndirethagira ni ho turona na gakaiki we izo we ndirakuonera iti kwanza hena undu ndirenda unjire uriku ucio Liz ni murata waku hau ndingirega na hena undu ndirecireria no undu uyu ni urangia uriku ucio wagioka ha wi mukenu we urona gukena no ndu kande mukenu tondu no kahe murata wakwa we ni uwi poli muiritu uria ndirabanga gwika uhiki nake ucio ndimo we tathereria tanjira ni uri kungi kimumenya ucio ndimo we ona tiga gutinda ukienda kumumenya muiritu uria ndirabanga gwika uhiki nake we ni uwi ni ndireka uhiki ithu ndu uguo uhiki ni njui no riu ndu akinjirite no ureka nake muiritu ucio ni orite twiki atia riu kana urenda nguteithia ati ndakwira uguo tondu wariri ndireciria Liz murata wakwa niwe ubangite muiritu ucio akanyitwo migwate uramwikuira niki wendo wi Liz ariu Liz ni murata wakwa ndire ndona na kamutugo kau wendo wi Liz ariu It's big, it's better, it's the November prize crush only on Citizen Duka. Usipate stress ya shopping this November. Citizen Duka itakupanga. Fanya shopping yako hii November kupitia Citizen Duka uweze experience our November prize crush on different items of your choice. Every shilling saved counts only on Citizen Duka, your home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Are you a Kenya government civil servant? Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Januari amangana gao. Seti him. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax, tiki, taka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Wawa. Radio Citizen. Radio number 1. Radio number 1.
Kwegera irekaniro ta rugambi rwa thimu yaku hihinya *860*415#. Pokorwo ni urari na murimu wa cancer ya nyondo urathi urekwa radiation kana o cancer o ĩngĩ yothe radiation niyo yereka atia no utume uge murimu tocio wa leukemia ona ti murwaru mo ndikuretwo ndinake kana eri kana atatu makarikania na murimu wa cancer tofauti halafu agekora ni agire later on yagia cancer yake yagia leukemia. FOMO? We say no more FOMO. Not when you have happy hour. Download and use my Airtel app or simply dial *544#. Always be in the know. Buy the happy hour bundle today. Now bado tuna grow. Airtel. Maintain. Ivo Ivo. Antaka this, antaka that, unasikia who baby girl. Mr. DJ, somebody remix. Mr. DJ, want to turn the music up all day. Party Masters, in it. Toa moja hesabu basi piga. Watu wanaokuwa kwa kimenya tunakuletea maudu mothe mara trend viothe. Whitehouse music. Dere haga ukira madagitari. Na nikuiva wanyo na ukamenya ni muyoro wa mixes ili mwaki back to back. Still taking my time to perfect the beat and I still got love for the street. Yes, na hapa wana madansa wa ngori wanatutolea moves kali. Basta move in it each and every Saturday kwa berelia dha inya ginyagia dha thita. Shio tuko. Leo ni kufinish kumalo. Werekererie nitucokia withi metha-ini. Ole. Tokira ndenda twaraniria. Ndukire. No kono no hote gukira ingire gitini guys. Mau mahetu kuriganirwo nimo. Niĩ njũĩ Liz eta mũrata mwega. Ndari maundu maingi. Liz ndugecire ni mukero ni undu wo gurereka hiki. Tamwari ndirenda unjire na ndukahenie. Atia. Tondu Liz ni murata waku. No nginya ni akwirite. Uhoro wi. Kunyitwo migwate kwa mwiritu ucio. Ni hatire undu ta ucio njowe. Aizo. Ndukagerie. Nduri wona ndi muraka. Ndirenda unjire ma na waga kunjira ma. Ndirage kuhenia niki. Ndakwira uria kuri. Aizo. O kihitia ukorwo ukuruhanite no horo ucio no kahitha. Ndirage kuhitha niki. Muthenya uria ngamenya. Umenye ni no hithe mundu wagwo. You know what I can do. Ni uyu uri ngika. Ndukageria kukumakia haha. Ndire mundu wa kumakio ni tundu. Ingikumakia no ingikamenya ati winde toini icio cia gwika uguo mwiritu ucio migwate ni ndingika undu ta ucio ukinjuwe oranie twina Liz urona ithuĩ no ithuĩ tungika kiundu ta kiu tondu ni njui Liz ti mukenu ni uhiki wakwa iyo ni njohi urahe riu no twarire andu akwa ni njohi iyo aizo jitana gitio we aizo ndagweta maita ni ndukunguma ni ndathie no ndakwira ingikaigua kana menye ni ukame ika uria wika harakara Matuko maria ikarite guku ri. Ni ndiona ni magitango. Weke uria urenda gwika nani okorwo ni kunjuraga unjurage. Takira.
Kono ni gukuraga ndira gukuraga ingia kuragire tene. Ni uhore. Relax. Ndira gukwira atiriri. Ndĩrenda ume gũkũ na ndũngiuma ũguo niĩ no nginya njokie mahĩa mahĩa manakũ ndũkĩambe ũnjohore nĩ ndĩrakuohora no nginya tũgĩe rĩrĩ na deal niĩ nawe na mũthuri waku makaraingĩrĩra maũndũ-inĩ maya ĩtiwe ũnjohete haha ĩtu arenda gũkũhikia rĩu ũngĩkorwo nĩarenda gũkũhikia we nake mũnengere 300,000 na in fact nĩ tondũ ngwendete Besa. Kiama besa nikio ũnjohete haha. Kĩnjũrage tondũ atirĩ mbeca ũrona. Njũraga basi. Okorwo ũnjohete haha nĩ ũndũ wa mbeca, ũgũtũũra ũguo. Atirĩrĩ ngũrie. Ĩndũ enda kũhika. Ĩndũ endete mũthuri guo. Pole. Ĩndũ atindaga ũkĩng'ambĩrĩra nĩ wenda wĩna ũhiki nĩ mũthuri guo. Nĩ wenda kũhika. Kĩu nĩ kĩũria kĩrĩkũ gĩa kũnjũria na nĩ ũramenya ũhiki nĩ Saturday. Okay, ũngĩkorwo nĩ wenda kũhika na nĩ wenda kũhika na mũthuri waku. Nĩ wĩtĩkĩre deal ĩno, mũnengere 300,000. Wakorwo tiguo, no guohore. No guohore. Ndũkĩnjohore basi, ndũkĩnjohore. Na nĩ ndakuohora, ũmenye no gũkũhikia. Maki nĩ ngũmweheria. Tiga kwaria. Ũngĩkorwo nĩguo rĩ, ndakwĩra ni no nginya njokie mahĩa. Ĩndĩ akwendete. Ĩndĩ ahũthĩrire mbeca ciakwa na time kũrĩ we. Ũngĩkorwo nĩ ũguo rĩ, sawa, guohore. Nake mũthuri gweke atĩa? Mbeca icio kaĩ ciagĩkinyire mbeca cigana? Please. Yoria atiriri. Auno tukinyanĩtie nawe. Auno tukinyanĩtie nawe. Ai, excuse me, niendekia niki. Nĩ ũramenya hũthĩrĩte mbeca cigana nĩ ũndũ wa ũhiki ũyũ? Excuse me, nikendeka ndũrĩ thoni nginya ũkĩnjokeria. Excuse me, niki ũroka gũkũ gwakwa ũnyitithanĩtie nguo niki ndagwĩka niĩ. Kiria kanua kau, excuse me what? Ũreciria ndiramenya nĩ wakida mpole. Uramenya hũthĩrĩte mbeca cigana cia gũthondeka ũhiki ũcio? He, nĩ rĩu nĩ ndanjia kũnyita niki ũroka gũkũ ũrakarĩte ũguo. Oh, Polly amekidnapiwa. Oh, that's. Rĩu nĩkĩ kĩratũma ũcemaire ũreciria nĩ wana watehe gũkũ we? Niĩ ndũkũhũra ndũgũka kũhũrĩra gwakwa. Niĩ maũndũ manyu na Polly niĩ ndiũĩ. So niĩ kuga atĩ amekidnapiwa. That's good. Nĩ ũrathaka na niĩ. Githĩ ndwamwĩre kũndigagia thayũ? Na niĩ ngĩgũtigagia thayũ. Ũroka gũthũkĩria ũhiki wakwa nĩkĩ? Niĩ ndigũthũkĩirie ũhiki na gĩkorwo nĩ akidnapĩtwo rĩ, I'm not the one, ti niĩ. No. Kũndũ kũngĩ warora kũndũ guothe ona no ningĩ mũkidnap. Ũratua mũndũ mũkĩrĩgu mũno. Ũratua ndiũĩ mĩbango ĩrĩa we ũngĩbanga. I know what you can do. Na nĩ ũkũnjĩra kũrĩa arĩ we. Na wona waga kũnjĩra kũrĩa arĩ. We na kaburi nĩ ũũ. Wetinda ũkĩnegena at least I know niĩ ndirĩ hau. But rĩu nĩkĩ kĩragũthekia we? Niĩ ndakwĩra ndũkanyite rĩngĩ. Ma ndũkagerie tatigana na. Nĩ ũramenya mbia iria hũthĩrĩte? Nĩ ũramenya mbia iria hũthĩrĩte? Nĩ ũramenya mbia? Haya. Nĩ ũrĩkĩria moko niĩ. Niĩ ũkanjikĩria moko niĩ. Niĩ. Kana ni nĩkĩ? Kaĩ ũgwĩka atĩa? No nginya ũnjĩre kũrĩa Polly arĩ. No nginya ũnjĩre kũrĩa Polly arĩ. Niĩ ũramenya kai. We. Hũra. In fact, thimũ yaku nĩ ndĩramĩkĩrire mwaki. Na ndĩrenda nguohore. Ndakuohora ũhingũre thimũ ĩno ũndutĩre namba ya ma. Ndirahingũra thimũ ĩyo. Namba ya ma ndũkuona. Okay. Nĩgetha kũndũ kũngĩ. Hatikĩrĩ na thĩna nawe rĩ ũmenye maki na ndiĩ ndĩrathiĩ kũmuonoria. Ĩtiguo ũrenda. Rĩu ũrenda kuohwo nĩ borithi nĩ ũndũ wa kũnyita mĩgwate na kũraga. Ndakwĩra atĩrĩ hatirĩ kĩndũ tũranegociate haha atĩ kĩ kana kĩ. Maũndũ nĩ merĩ ũndutĩre namba kana wage mũndũ wa gũkũhikia. Ndirakũrutĩra namba. Nĩguo? Ndũkũndutĩra? Ndirakũrutĩra namba ĩkorĩa ũgwĩka. Nĩ wamenya kĩrĩa ndĩrakwĩra? Mũthuri waku nĩngũmuonoria. Nĩ ngũĩ ndũngĩka ũguo. Tiga ngũigĩte gũkũ thikũ icio ciothe nĩ kaũndũ kau nĩ kũhetũkĩra. So ũkorwo wĩ kairĩtu kega nguohore ũrute namba. Kĩama karĩ nĩkĩ wacenjirie ũguo na nĩguo warĩ mwega. Ĩni na nĩkĩo ndĩ mwega na nĩkĩo ndĩrenda ũnengere namba wega ũcio rĩ njĩre maki anengere kĩrĩa ndĩrenda. Ndegũkũnengera. Niĩ ndĩrenda kũmenya kana ena cio kana baba waria na mathe nĩ agũgwethera
kwa man kona ke ndakura ni ndenda namba ya maka sawa sawa nitoiguana ugikoni enda maki na ugikoni enda kuma guku wi mugima no hike Saturday no menya makde gukunengera mbeca wikare ukimenya gogu hatire na thina we bata wanengera namba ya makire kuku ngire undigire twi hamwe nitwanyitanira guo nitwanyitana yes good girl runi poli ni uria joy keguo hore ni guo riri ukorwo itikiririo tenere ngikuhurire tene maundu magakorwo meme niki tigiga kwigagatia no urenda tagathuri gaku na ni kinya nduki ni johora waigua ni ngumuonoria ni faster ndungitikira no ni urandiga uguo weru-ini niki ndutigikiria okay na ndugaitwe mujanja waigua ndugaitwe mujanja nita twatiganire nawe riu uroka urenda kuhura niguo hura nipige tiga kuhura aca hura ndakura umuthi wakorwo poli ndekuoneka ukurara irima tone ni ndakuraga kai thio mwethe kuri ari no ni ndukandehere maundu manyu ni ndamuvire ona maundu makwa ni ndukandeherere ta thio mwethe kuri ari uratua ndi mundu mukigu muno ndi mundu mukigu muno ndi undu menyaga na ndiri undu no goka gwakwa kunyi tondu gwika atia ugwika atia ndakwira ni ukuruta poli kuri ari umuthi no nginya urute kuri poli ari wakorwo ti uguo we wakorwo ti uguo ndakwira utige pinda ukinyita niki acha kunishika wako ni urenda kuhura nduhure nduthi ugetha mutumia waku na kuu mutithi mugeke niko thekora theka yani after mundu maria mothe ndagwikire na tukire na tutiganagia thayu uguo niguo urenda kurigia ngai ni aiguaga mahoya finally ndakuhe mathaa meri ukorwo wethete poli wakorwo ti uguo ni ukuona uria gwika no igua we no igua ni uyu we no igua aisoma mai thank you ke wakihumuka na hinya uguo asa ni ndire na uri umuthi horerete wega ta ndire mukenu aya ndure mukenu niki kai wira utana hota kuruta kana wauga uguo na ni uyu uria wothe urekire ni ngano rahe tuthondeke deal nawe ucoke uthii umirute wi iki okay ate acha shoke like urageria kumanisha atia ndoiguite kuigua atia we to we undehagira ndeto ria kurathie we twehete wira wothe niki uretua nduranyita uria ndirauga na ni uramenya uria wothe wikite aizo please ndukaje kuhe ngano ti ngano na ti matohoho ndinamo ndukinjire niki kirathi na mbere ngimenye okay kwanza haha wauga ati ni ndirarutire wira ndiki anga ndiramenya uria kurathi ndariria muiretu nduiguite ni orite what do you mean koguo riu jeshi yo yaku murageria kuruta nayo wira ni monjere ugoka kunjira ati after kuruta bia icio ciothe riu ningĩ ni monjere ni orite tungikorwo ati ni uturihite tucoke tuthie tumukithanania ku njuke nguhenie
kana gũtuĩkĩre niĩ wothe ũhoro ũcio wothe rĩ na rĩu rĩ ũrani judge nĩkĩ atĩ nĩ niĩ aca nĩ ũrahĩtia please nĩ ũrahĩtia niĩ ndũkaca ũmenye ũũ kũngĩthiĩ ũndũ mũru ũmũhanĩkĩre gũkwĩrwo nũ nĩ gũtirĩ ũndũ ũranjiguithia rĩu nĩ niĩ ũroria ciũria rĩu nĩ watũmanya njĩra no ũrĩa ũrageria kũrũga story ĩyo tondũ nĩ ũramenya ndĩrarigwo ndiro tũrahũraga yake nawe rĩu no anje kũni judge niĩ ũranjũria ũhoro nginya itoĩ mimi nimekuwa nimetulia kwangu na ona kũngĩkũthuthuria by the way you are behind this ũhoro waku mwega mũno ũthengio mũno wanjĩra nĩ ũĩ kũrĩa mũirĩtu ũcio arĩ nĩ pole nĩ ndĩmũĩ ũi nĩ ũgũkorwo ma ũndeithĩtie kai ũthengio mwathani kai ndũkaigue na gathĩna niĩ pole ndĩmũĩ wega mũno tondũ twanakorwo nake kwa ihinda iraihu rĩu koguo ngiuga nĩ njũĩ harĩa arĩ rĩ ti atĩ nĩ ndĩrahĩtithania ngwĩciria etha thayũ ona niĩ nĩguo ndĩrona ena thayũ no nĩ gũgũkĩringana kana nĩ gũgĩkorwo ena thayũ makĩria no rĩu rĩ pole ona ndaiguire nĩ mũreka ũhiki ona nĩ wa njuma ĩno yũkĩte nĩkĩo ndoka ihenya tondũ ndĩmwagĩte rĩu kwa ihinda okay na nĩ ũkamwagana nĩ ũrenda gwĩka ũhiki nake rĩu aragire oro rĩmwe ngĩrĩtie kũmwetha kageria kũũrĩrĩria thimũ yakwa ndĩraingĩra ndĩracokia message nginya ndĩrarigwo nĩkĩ rĩu rĩ ndiũĩ how far you can go gũkĩmuona gũtirĩ kũndũ itangĩthiĩ ona ũngĩnjire ndĩmũgĩre rũraya niĩ no ndĩmũgĩre ti ũhoro na kĩrĩa ti ũhoro na kũrĩa atĩ ũraihu ndarĩ kũndũ kũraihu atĩ rũraya aca yani ũngĩthiĩ tu next stand ĩrĩkũ we ndũrenda kũmũhikia ndũrenda gũkorwo nake mũirĩtu ũyũ rĩ itanatinda ngĩkwĩra maũndũ maingĩ rĩ twarĩ ndũgũ nake ndũgũ atĩa twarĩ arata na nĩ twarĩ ndũgũ arĩ girlfriend yakwa na arĩ girlfriend yakwa na nĩ ndarĩ boyfriend yake. What are you trying to say? Niĩ I'm behind this. Witwire innocent ire. We nĩ tũtige kũjoke. Kwĩna time ya kũjoke na kwĩna time ya seriousness. Titaici ithekagwo no. Aizoru no aja kũndakaria. After mbeca icio ciothe ndutĩte rĩu no by the way I'm not joking. Dorivasi. Mũirĩtu arakĩũrire deal ũrĩa ũrendaga. Okay, rĩu nĩ gũtheka ũratheka kana tũbatie gwĩciria what next? Ũrakĩrĩ na thirĩ. Ũramenya ũkũmũhithania deal we. Ni ndingĩthaka mũthako ta ũcio. Thirĩ ona ti thirĩ ingĩre mũkũrĩha. Please. Ndũgĩcitume thaa ici tũrekane. Reke tũkorwo twĩ serious by the way. Etha ona ingĩthiĩ kũrĩa thitooĩ. Ona ingĩthitwo kũrĩa nĩngũmenya ũrĩa ngwĩtetera. Nĩ ũgũikia kĩrĩa icio. Aizoreke tugerie gũkorwo twĩ serious. This is not a joking matter. We nĩwe wanjirie itherũ o rĩrĩa ũndũgire deal-inĩ ĩyo. Hau nĩho ithiro rĩingĩrĩire. Anyway, ukana we nĩwe ndigĩire wĩra ũcio wothe. Niĩ ndũbatie gũka kũnjũria ũndũ na niĩ I know nothing. Gũtirĩ ũndũ njũĩ. Koguo rĩu nĩ waikia rĩu mũbira mwena wako. Nĩ nyakabangwo ĩrĩa ũrĩa kũrĩ me. I'm not the one. Ndimuhithanĩtie no. No kwahĩtana.
ikatirire muthigo wothe ni wako acha ikatirire mundu ekaga atirire nyekenya nji guguteithia tweria area yothe kuria athiaga uria arataku ta ukiongereire kindu ngukiongerera uko ni guhatakire na thina ni dile no dreda ethire na ihenya atuna time nguthie nduerie kuria ngikorwa hithetwo so we ni kuhithwa hithetwo kana ni gutwiria kuria ri either munjire uria mukuri mutiga utinda mukigereria maundu matari na kuria mari nyo adio kuria ri no ni ngutwiria we ndukamake ukiwe maundu mau gugutwa ngukuiga mbere riu we gukorwo na ndugu yake ya nake ri na kunjira kuria ri irokani we horera itini ndakuhurira thimu uke na ndakwira uria poli ni njui haria ri ni tuhorere relax gutware kahora riu ri na ndirakwirwo ati moge kuhikania asa riu poli agigikori ekire agikwenda akitiga na ndanjire riu ri ni gikimuoya gikimuiga handu we no omuete horera ndakwira horera indwenda poli undu wothe uri ureka ri umutoini waku ukaigua atiriri poli ndugeciria undu ungi sawa ndukaumia nja uhoro ugeciria poli sawa riu ri poli ni twi nake mwinake ku haria ngugigutwara ungikorwo ni ukwenda gukimuona ni nguthie tuthie riu ri poli ni nda invested my time my resources tumaundu tuingi ni ndamwikire tuingi na riu ri kunyihia rugano ri no 300 ndirenda gutware kwi poli waku mugagikio hikisha 300 ni nyingi muno ni urenda ikai mwendaga atia ndiaguteithia nguonie mundu waku haria ari na ni njui haria ari 300 ndu mwendete njiguira tu manjiguira tu ta mundurume mwenzangu ndira uthirite mbeca nyingi muno gubanga uhiki ucio ndiniria tu ni reke gikwire we wako wina mbeca haha wina 250 thaici turikanie thaici ri ndina cio cash no ungihe nginya rucio no ngoro gwethenye okay we koguo rucio ni ngakuhurira thimu kindu thainya ni ngakuhurira ni nguthi gwetha niguo tucemani no korwo ni ndakuhurira wage kuoya kana unjire anga nai kai mundu waku ndukumuona ni ndathi gwetha thaici nguthi kuhanga rucio ngakorwo na cioma ni ndirenda kumenya kana ni kuhanga kana niki bata rucio ukihura thimu ngakorwo nacio This festive season, give the gift of love and unwrap moments that time can't erase. Because laughter shared under island skies becomes the memory you'll carry forever. From just $1,908 per person sharing, enjoy 4 magical nights in Mauritius. Candlelit dinners under the stars, ocean breeze that whisper togetherness, and days filled with color, calm and connection. Celebrate the season with love, gratitude and wonder. View Travel, moments that matter, memories that last. Gwiraga wona waigua wa macaria ukamenya ni mwago na waigua mwago ukamenya ti kungi ni kwa Inooro TV tuthembanĩirie andũ amwe ba tugakorwo kwanyu mweri 28 tukite gũkũngũĩra mĩaka 10 ya umemerekia nĩ inyuĩ mũraugire tũke kwanyu nĩ Friday no Quiv Sound Station Lounge ateku Quiv Sound Station Lounge nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio ngakũrehera Mike Mũrĩmi wandana ya mũkukuthu tũgatũmendeke Ale Soba Junior agĩtuga kũkũigua ngĩtacirai kana gagio wanda kayagara mboga kahiũria twĩrĩ ugang'we niĩ nguongerere nginya wa cuka wa mũcendo nĩ mũthaka na ndirikĩmaka kiugo kwa niĩ Joy wa Macharia ngakorwo kuo na niĩ ndĩgagĩkorwo kuo nĩ ũndũ wa mũtukanio mwaki nĩtagwo DJ Mark George Msapri and of course
MC Jonato Gekonyore top shot. Koko ne Kuivu Sound Station igura kendo kuda. Tukenda na miaka 10 wewe moya kurathime. See you then. Wacha ilie baba. Leto shamanie. Aririkana kore donire mudo wakwa. We, kimwana, higura guku nyumba ni yakwa na ndurihite rent kana ukagura gwaku kwa Waraka Homes. Ati Buratiko Kwa Waraka Homes ona guku uraikara nio manyendeirie. Nona uri wiganire guku. Ukanga kuonia handu ungigura hatuike haku. Kondo tikungi ni guku kwa Waraka Homes na mugunda niguo yo turugamite guku Thika Kirima Mbogo kuria turakwenderia buroti ya 50 by 100 na 345,000 only. Na cio title nicio ici. Tuhurire thimu 0795 999 444 o ringi 0795 999 444 kana tucerere Ruiru Kamakis Naivas Building second floor. Waraka Homes wigwatire handu ngita haku. FOMO? We say no more FOMO. Not when you have happy hour. Scroll, stream, post, and play endlessly. It's your time for unlimited fun. Because when you have the happy hour bundle, you can do kila kitu. This is huge. At only 19 bob for 1 hour or 45 bob for 3 hours. All you have to do is download and use my Airtel app or simply dial *544#. Always be in the know. Buy the happy hour bundle today. Now bado tuna grow. Airtel. Ulisi aje vile uliambiwa tumie. Nilisikia furaha. Ushauri nilishiriki na nikasida na view sasa. Unapanga ushapanga mikakati yako ya vile utatumia hii hela ama bado? Kutoka nipigiwe. Sijapanga lakini nikiipata ndio nitapanga. That is your check, kata si ujipange ushinde na view sasa. Unaweza ambia nini watu wa Kiambu? Watu wa Kiambu wakishiriki na view sasa wanaweza pata pesa. Wehariria kwirorera tafarira mwaki igi ugi wa urimi Magetha Smart. Turakunyita ugeni guku kwa Magetha Smart kuria uthunduri ucemanagie na urimi. Ukujite murimi wake. Nyitanira na Nyambura wa Kabwe akeiga huraniri ratiri-ini kihitaitano-ini kia hakiri na icoka. Vitamin A ikoro ikuru muno thiini wa maembe. Vitamin A. Rosemary niwe wamenya. Hihi wena kiria kirabatarania kuhotana kiheo. Aremi ndimerire umuthi tukire thiini wa tabarira ya O muthenya wa Juma thaa 2:30 cia utuku o guku kwa Inoro TV. Maki kareke. Haya, utaki koragwo hana uguo kareke. Mathi. Ndujire kai kuhana atia. Haya. We tajira, mundu nda guikara amenyete niki kirathi na mbere. Ni ndamenya kuria Paulina ri. Eko. Ndujire. Gai, ke muku kane nako. Asa. Moye, thank you Gai. Eko. Ndiramukirire thimu ya mundu itoi. Aha, alafu Na arahurire na namba ya poli. ai arauga atia. Aranjira ukorwo ni kwenda kumenya kuria poli ari. Thie ndimukore handu aranjirire na ndathie na ndacemania nake. Ni uthiete riu na mukonana? Aiga mwana waku eho. No. Ni ndiraritoherwo muno ni undu uyu. Tondu niki mundu akiri muoyo wikuga muoyo ri maya mangi ni maki marakugia. He? Mundu ucio augire nigetha etikire kunyonia na kunengera poli no nginya
ndĩmũnengere mbeca cigana tondũ nĩkĩ ti mbeca nini nĩwe ekũ borithi kana kũ Ore. Aya. Vile tuliagiri. Sawa sawa. Niko na good news. Kiama kare kio tage johora. Yani nakwambia niko na good news. Ginya ndũngĩenda kuigua good news nĩ irĩkũ? Johora gide. Johora nuke. Okay, niko na bad news. Nikwambie gani ya kwanza? Ikwada. Rĩu nĩki Ndendo ujohore. Nĩngũkuohora. No rĩu rĩ, o ta ũrĩa ndĩrakwĩrĩte rĩ, ũkũnditamaine mũthuri waku kana gwĩka atĩa? Nĩgũcooperate. Na nĩtũkĩonanire nake ũmũthĩ. Kia mũthuri wakwa araingĩrĩra atĩa na ũramaanisha atĩa? Ũraria ũhoro wa Mark? Yeah. Rĩu Mark nĩaramenya ndĩ haha? Mark ndĩtuonana nake ũmũthĩ. Na ndakĩmwĩra wĩ gũkũ na wĩ sawa. Itakĩrĩ sawa Kiama. Wĩ sawa? Yeah, in fact wĩ sawa. Ona nikio rĩu nginya rĩu itikio ndakũrehe na good news. Na good news nĩ atĩrĩrĩ wĩ sawa na nĩ ũrauma gũkũ. Ndũkĩnjohore thaa ici nyume. Yes, nĩ ndĩrakuohora. No rĩu rĩ, twaria na mũthuri waku makire anengere 250. Kiama ũrima ndũgekio guo Kiamasa. Ona ngũkĩmwĩrĩte 300 wa njĩra ndarĩ ndĩmũiguĩre tha ndakĩmwĩra sawa anengere thaa ici ndarĩ na mbeca already nĩahũthĩrĩte mbeca gũbanga ũhiki. Kiama matiga kũmwĩtia mbeca. Rĩu ndiga kũmwĩtĩra nĩ atĩkĩra. In fact rũciũ thaa 4 ndamwĩra harĩa nĩ ngamũhũrĩa ndĩmwĩra tũgacemania anengere mbeca. Ũrakĩnengerwo mbeca ciaku njohora. ahe mathaa manini mũno ahe nginya rũciũ thaa 4 ũthiũ muoe ngorwo ndwarĩte ciringi 300 no tũgĩtigana anjĩra okorwo ndĩna 250 nĩ akamũrekereria karĩ gĩtoi tondũ nginya nĩ kĩra negotiate nĩ ta mũkora arabu rĩu nĩ ũrona ũrĩa maũndũ maikarĩte ũhiki ũtigĩtie wĩ harĩa tu nĩũconĩirie rĩu tũngĩaga gwĩka ũhiki nĩ thoni nene mũno abokire arabu augathia haha kwa rũciũ anjĩra gwĩkinyĩria rũciũ thaa 4 nĩ akahũrĩra thimũ na ngorwo ndĩna mbeca icio na ndakorwo itarĩ na mbeca icio ũndũ ũrĩa ageka atĩ nĩ ngamenya rĩu ndauga njũke ngwĩre tondũ angĩũraga mwendwa wakwa we ndakanjũragĩre mwana we rĩu ndĩraigua nditũhĩirwo tondũ niĩ ndethukia na ndethuthuria ndarora nginya akaunti ciakwa maũndũ maya ũrĩa mandindĩkĩte na nona nyingĩ mbeca iria njĩrĩgĩte gũkũrehera niĩ ndigĩtwo na 150 icio ikĩrĩ nyingĩ icio ikĩrĩ mbeca njega pendiki rĩu arenda 250 rĩu ngũragia atĩrĩrĩ ngũruta kũigana nguno ĩno yakwa no ĩkinyie mbeca icio ndiũĩ no nguno gwĩciria no ĩkinyirie 30 karĩ rũa ndĩrendia ngai kana ũgĩtige hena kĩama thiaga na kĩama kĩu rĩ nĩ tũheagwo mbeca nĩ mwana wakwa ndekete gũtirĩ ũndũ rĩu meciria makwa marahanyũka kũhanyũka ngathiĩ ngombe mbeca ndĩmere manengere 100 njũke ngũrehere thĩinĩ gĩkinya on the dot ũrĩa wakwa ndĩmuone haha kana we ũrona atĩa tũcokie tũtige kwaga gũkira ndũrĩkĩ mbeca ikĩonekete nĩkĩ rĩu mbeca nĩ nyoneku ũngĩigua ngiuga nĩ ngathiĩ mbeca nĩ nyoneku tiga wasiwasi hareke njĩke ũguo ĩ ngũrehe kanyamũ ũngĩnyua ũgũithagũithie pressure ici haiya mwaki nĩ mũndũ nĩ acenjagia ũguo
rucio andumira ri ndacio no guo ndacinyita ri niguo njuke tugoka nake guohore maundu makome mega sasa kema johora nari kome wega ma johora ndugure uraki makaniki unaona kuma rucio ugukoma wega Saturday mukomere una muthuri waku wega biu makeria ruko guo ndukamake o muthe tu waini rucio ri maundu makome mega kema johora nari njiga giteine niguo kome wega ma kema johora uri mundu mwega ma oi ndukaje kioguo kema johora ribure kaka nikuthitha taranyita kema johora ndirakwira atiriri tereke gikwire ringi gigucokerere rucio ri nituracemania na Mark anengere 250 anengera 250 ri ni hau ningeka atia ningakurekereria ukome uri ukwenda uthi ugakihike uri urendaga hiyo itiega johora utuko gukomatia ugukoma ru kwenja wi mukenu tondu niramenya atiriri no muthi rucio no magoro makwa makigatire johora moko nari ruporiri be a good girl weterere rucio ndatumirwo wike atia uthie na in fact ri mundu ma mothe niwe wireheire takira ni ndio wewe niwe wiohete tondu korona wetikirire twendane ri kana nguikie ri singekuwa nimekufunga hivi johora riu ri ningekuwa nimefunga nini ndio pingu ya maisha niguo ndugutungira korwo tugika no riu ri uguo niwe wiyendeire kama johora ndirakuohora ngakuohora ki johora basio hanini ngakuohora rucio ona ndira gukuohora hanini ngakuohora riu biu guohore biu uthi weke atia ikaende na gikeno ma Ngai mwathani mwana wakwa Ngai mahoya maria hoete ma hori woi Ngai ni mwega ati ma Ngai mwathani wa coka we muoyo mwana wakwa ona gutwiki atia ona nguru ndari mbeca cigana thank you kwi Ngai uria nduraga hoyaga ma Ngai one maru atiriri tondu ruru rukungunirwa naku mam gweciria mukuria ajohete naguo nĩ mũkwa wa ng'ombe ati mũkwa agakua hatia agakuohera magũrũ na moko tarora moko ma mkũimba atiriri tarora mam inya ici nĩ irema Ngai ĩkarigi mũndũ kĩhana nĩ mwana kũ aumĩte kũ nĩ mwanake tũoaine tene ati mwanake muoyaine tandoro kihe horo ati mwanake muoyaine mamka ũrandakarĩra nĩkĩ na nĩ niĩ ndakidnap hana torandakarĩra tikurakara ndĩna gĩkeno kĩingĩ na gũcokeria Ngai ngatho no nĩ ndamaka atĩrĩrĩ koguo nĩ mũndũ ũkũĩ no kora kihinya mũtwe mam na nĩguo ndĩrahihinyagwo mũtwe kwanza nĩ thimiti ngomete thĩ ndũkahinya mũtwe koguo ũrakomagĩra thimiti ndamaka ndakomaga thimiti-inĩ na heho ona irio ndaraheaga no maĩ tu rĩu ũcio nũ ũcio ũtanjũĩ nũ ũcio ũtanjũĩ nũ ũcio ũragũthakagĩra ũguo taheanga ũhoro na ihenya nĩ wakũ ũcio tondũ nĩ akũmenya mwanake tũoaine tene wakũ ndũthikie ndũnjĩre niĩ tondũ rĩu nĩona nĩ ndaremwo kwamba ũrakĩhana tarĩ niĩ ũrarakarĩra mamu na ti wega atĩ wanjie kũndakarĩra haha ti gũkũrakarĩra ũcio ndageka mwana wa mũndũ ũngĩ ũguo niĩ mahoya marĩa hoete na action ĩrĩa nguoya ũcio mwanake ndagathaka na mũirĩtu wa mũndũ arabu areka nakũ mwanake twarĩ ndũgũ tene no nĩ tene biũ mahinda ma campus rĩrĩa ndarĩ college alafu tũgĩtigana ihinda rĩraihu tũtiaragia ngwĩciria nĩ wĩiru nĩ ũndũ araiguire atĩ nĩndĩrahikio nĩ Mark arĩ na ũiru wa nakũ nĩ ũkĩte gũkũ mamu karĩ nĩ ũranegenio na ti nĩ ndekidnap katarĩ mwanake ũcio ndĩraigua ta ingĩmũnyita na maya makwa marĩaga ngima ũcio ma
No, ndaici tũngĩũkĩra ũguo tũthiĩ nawe no tũmuone. Mamũre wona ndathiĩ kũmuona na nĩ Maki, mwanake ũcio auma ha? Liz. Ndio wageithia ukenete ha Liz. Ukimenyaga ni atia weka? Ona mundu akiamba kugeithia mundu. Ni ndire na bata na ngeithi please. Niki woka wibite? Nyibete nduramenya ni mission plan ciaku na ciakwa no na tathira twarana. Hini iragitwarana. Niki urai? So mwana waku tondu we mukenu ri, expect ni mwana wakwa ndi mukenu niguo. Ini ndagikena ono gibati gukorwo na we mukenu. Tutakira eraini eka niki urathi gukorwo akarite. Tukiohorete. Okay, let me ask you, Yasha. Julia. Kegurie. Plan cito ciari atiriri. Muiritu ucio eke atia? Riu ndugetwe nduraririkana. Ilikuwa aje? Ndariria. Ndungikijirire ni uguo. Riu niki ukiragituma ukiora akarite. Tondu fatie gukena nona maundu makwa no guthuka marathuka. Ndirarega maundu maku ni guthuka. No riu ungiukire twarie tuiguithanie. Aca ndariria ni atia kurathire kana ni atia kurathi to ndiramenya. Okay. Nima twaiguanire muiritu ucio tumuhingire. Nginya uhiki wikike. And then riu niire ndirona kadiru. Okay, urageria kunjira atia tu nyurethikiriria uri onaria. Ndirekire oguo ni ndathie borithi muiritu ni raugire njito ndirathie. Ndathie ndiroria poli urenda atia yaruga arenda gwika uhiki. Hindi akimero giko ni uguo aguthe 250 ni kicokie mahia maria ndakimutwaraga ki mauti ni uguo nirakenengara ni ndakira obitha atiriri amurengererie. Excuse me, ugai 200 ngiri 200 riu mathiri undu ringi ciria ni ati twambe tutige gwiciria uhoro wa mwanake ucio na tutige na maundu maingi tondu ni tuonire mwendwa wako. Undu uria ingenda twike ni twambe twicirie uhoro wa maundu maria me mbere yitu. Riu thutha wa uhikire ndiri mugitagira igana kwa igana na hindi iyo riu no twicirie uhoro wa gwethana na njangiri iyo. Anyu no heire mwana o mtiga kuhinya ai tondu ti mwiki undu ungi wothe no irio araimirwo na kuo ori he ona ndu maragwikire kukomia thimitini kai kini kio ndiraigua hehete uguo Jehova ni wuri eke nema negwetekira no umani atiriri ucio mundu agikoni umwe na marito make niona no thie nginya university yo nyambe njoe marito make mothe wega nginya kuria umite njoke nyanjie kudiru nake agikorwo ni ndaruta 100 no njethe ingi 100 ucio mwana kende mutige thiini ni agwetikia tiga kumaka twarikania na maundu maya riu ucio na tiwe ukandiri nake nini ni kandiri nake niki mundu akuthukiria mwana kwenda kunyaririra mwana ndina mwihoko nake ou he hori magai mwathani uria wikitu magai mwana wakwa George ucio mundu no wenda njuima hi ukukora igwe ruoko kai mam hi na kai kwendi ni nyariritwo mai oi gutiri undu ni ukuhona no nawe ucio mundu ni agwitikia ngaragu ikuragite ukanyota thakame nduri ndiwe kuria kwambia no ngai ni mwega tondu we muoyo ni ndacokeria kai gwakwa ngatho ni tondu we muoyo ndigire mai riko kuma riria ukire mariganira magima nikenga mirore thonge gakima nari ndikiamba kuria ndingihota kuria no nyire trengi karige ndunyua na wenda kunyua ndo ngima mwana wakwa ngai nyonete mwana kaya kuri undu igana o hi Jehova oi twaiguota So, we deal irari mwena waku,
we witongie mwena wakwa na ndungioka nginya kunjira uria mubangite ni kunjitie uranjititie bia icio ndiraga riu ri ona mwini ore morogire te maica no maya twibanga riu ni haria ndironia opportunity ri nako hau niho mathara utukinyanitie nawe niguo ti mathara uri hau niho ona uguo niguo ona unjike riu nawe riu tamakona wele ona riu no agi understand tondu ari riu eti joki mahia we mware na indo ni andire ndiende kwihurutira ngahurutira ni uranjerete ngunengere ona ingira kunengerire makiria gukira icio like riu we ndukamake we nduri na mbeca ni ni ndora mbeca ni tuthonge na mbeca in fact tigana ndo acio ni ale ndiretigire ndiraubire kwani iko nini tutimatige meke ore mekwenda maikare ore mekwenda tondu ari tuthira tukiro ni turesi ciake I'm so shocked yona ndireciragia no eke kiundu ta kiu but it's all right igikoragwo niguo ronire ri ni sawa no umenitenda asa ndukamake ni gwika atiriri atire na thina asa ikoguo ndukaigwe na gathina ni gugutwara asa igikoragwo niguo ronire asa reke maundu mau mathirire hau at least ni ndamenya haria unjigite hatire na thina tigukuiga ni sawa ni ndira story nyingi at least ni ndamenya uma haria uri thank you no kuno igire iratu-ini ciakwa uni understand umenye ora hekete ate kiundu kira uria haria ndirari nie nyingire iratu-ini ciakwa we ndungiingira ciakwa nie nyingire ciaku uguo niguo ona unjike ni sawa ona ikoro no elizi ri ungirona opportunity kau ona ni uga chance kau ni ungiroire riu urona ni chance ni opportunity yani ndungiuka ni unjire na nduingira kuneire cigana wona tu uthukirie muturire uguo fine thank you na rege ndukanjite murata understand ona ni ungiroire no ndukamake nguraga iratu njuke ngwethe please opportunity tu vete que aro tira coca no we vaga kireu ona understand dia bata dena tu vete muhuko bata wan ora icio tu vete igio kuhikia riu gwiraga wona waigua wa macaria ukamenya ni mwago na waigua mwago ukamenya ti kungi ni kwa Inoro TV tuthembaniirie andu amwe ba tugakorwo kwanyu mweri 28 tukite gukungwira miaka 10 ya umemerekia ni inye muraugire tuke kwanyu ni Friday no Quiv Sound Station Lounge ateko Quiv Sound Station Lounge ndu wa rocio ngakurehera Mike Muremi wandana ya mukukuzu tugatumendeke ale soba junior egituga kwa igwa ngetazilai kana gario wandakaya mboga kahiyo ya kiri ugangwe iguogerere ginya wacuka wa mucedo ni muthaka na ndike makakiuga kwa ni Joy wa macaria ngakorwo kuo na ni ndikagikorwo kuo ni undu wa mutukanio mwaki itogo DJ Mark George Msapri and of course MC Jonato Gekonyore top shot koko ni Quiv Sound Station igura kendo kuda tukenda miaka 10 wewe moya kurathime see you then wacha ilie baba leto shamanie aririkana kore adonire mudo wakwa We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Muriega, njĩtagwo Peter Gichuki, Chairman Top Carers Kenya. Eneo aikari aingĩ a gũkũ Juja magũrĩte mĩgũnda na Top Care. Ũndũ ũyũ ũkinyanĩire nĩ ũndũ wa kwĩhokeka mũno na kũheana taitũ na ihenya. Mabarabara gũkũ Juja nĩ hĩndĩ marekĩrwo rami. Twĩna mũgũnda tũrakwenderia 595,000 na kuo Joska Kagudo Road tũgakwenderia 395,000. Tucerera Ruiru Town Greek Towers kana tuhurire thimu o riu 0708 000 999. Top Care
nĩ mũciĩ waku mwehokeku wa ũigithia. There's stigma. Remember that when your customer is approaching you, they are first of all skeptical, so you get bullied. So let's say for 2 years online, I got bullied because there are others who are calling you a quack. Others will call you names. Others will persecute you. You know, when you walk into a doctor, you don't start asking them, how do you know? What's your qualification? When they say to you, you have an ovarian cyst, they say, how do you know? Where did you go to school? But me, when people come to my shops, I have this condition and I'd like this. And then you give some kind of diagnosis, you make a comment, they say, how do you know? Did you study pharmacy? Are you a pharmacist? Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Jumamothi na tariki 29 wa 11 mwaka uyu harĩa igoro cianyu na meciria mwamũkĩra ndũmĩrĩri ya ũtheri wa ũhoro wa ma. Gĩtũmi kĩrĩa gĩtũmĩte mwathani akorwo ndũmĩte kũrĩ inyuĩ nĩ tondũ thamaki wa Ngai nĩ wanjĩtie thĩ ĩno. Ambassador Kim Kim wa True Assembly Ministry nĩ ndungata ĩthurĩtwo na ĩgatũmwo nĩ Ngai na ĩkamũrehera kiugo kĩa Ngai gĩa gũtũma mũcenjie mĩgendere na kũmwarĩria gũka gwa kerĩ kwa mũhonokia Jesu Kristo. Koguo ti kweka kwatũmire twĩtwo Ngai nĩ arĩ na wĩra wake wa kũrutwo na wĩra ũcio etete ithuĩ. Nĩ Jumamothi ya tariki 29 mweri ũyũ kwambĩrĩria thaa 1 nginyagia thaa 2 cia rũcinĩ thĩinĩ wa Inoro TV. Tired of late rides and shady charges? Itisha Wigo. Now Wigo, you get more than just a ride. Unapata on-time pickups, gari safi na fresh every time. Ride V-Smart, ride V-Safe, now Wigo. Download the app now, ama SMS Wigo to 20425. Wigo, your trusted ride. Watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ tanoneka gũgĩtũra ngwĩ rĩgagĩrĩra ingetia rĩaku nĩrĩingataga wagi. No amũkĩra rwĩmbo rũu rwakwa mũnyamarũri rũtuĩke skiza tune thĩinĩ wa thimũ yaku hihinya *860*411# na ndũkariganĩrwo Inoro nĩ mũciĩ wa aini othe. Guess what? Tumekana fi nitawakinya. Anguka na. Hodo raina musie. Akufarju. Akila mtu hapa ndani. Moto. Ai, sitaki kitu kingine. Finish kumalo kufinish. The baddest, the illest, the craziest dance show. Tukana na wako huo. Mwena wa 254. Nedashi mwaki. Go tell. Each and every Saturday shikwe hada binashara na nudhugoko kwa session your #1 TV station. Ni shesheni ya Inoro TV. Nikiwa nawe kama mwalimu, ninajua nitahitimu, nitashinda ajui, akileta majaribu, unitayarishe, unibadilishe,
mtihani